supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta run it all like we supposed to. Hey, it's light work. Just looking at the wrist of that ice work. All this shit on me and it bust down. Shock him out the clutch and it bust down. She don't love me, she just want me for the team, I know. At the draw, on the pick, I'm that one lotto. Got that rocket and that power auto. You want air brake to dry, gotta stay on auto. Mad it, all the wins at it. Need a new patty. It's a time cost. Then the bag ain't free like it's MK. I got that new kick gang, got that sensei since day. Don't believe us, we just gotta show 'em. Got a whole game prepped up, got 'em like it's loaded. Oh, they got it backwards like it's Yoda. On track, got speed, it's a locomotive. Hey. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. I'm just staying in my lane and I'm supposed to. Be 100 ain't a thing, I ain't checking for no lames. Only gang with the dudes that I'm close to. I don't ride a wave, I just float through. Drawing up the plays like a coach do. Come against the team, better pray like the Pope do. Cause we'll turn your little beef into tofu. We tryna rise to the top. Real recognize you ain't squad, you the op. Drip on wall paint, feeling like the grapes. Appetite jumping and you looking like a plate. Team on 3, no fail when we break. Lombardi is the only L's that we take. Tap the pylon, then we all celebrate. Then it's back to the huddle, time to cook another play. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to.
Welcome, everyone. We're now getting ready with the VCT Pacific Weekly Recap. It's my first time here, just in case anyone's tuning in now for some reason after missing all the matches. My name is William Cho, of course, joined by my fellow desk mates over at the analyst desk. It's going to be Valdez and Quack. You guys have both done the weekly recap so far. Yeah. Right? Yeah. Okay, so It's easy. if Don't I make worry. any Don't be mistakes, just nervous. guide Yeah, me no, through it's this, okay. all right? You're fine. You're fine. Yeah, You're doing great. Okay, thank you. Good That's job, the buddy. encouragement I needed. Good start. Good job. We'll give you a cookie afterwards. Okay, well, that's all I need. All right, now I feel good. All right, well, let's get into it. Of course, we already had week 5 just finished. We still have 5 matches. We're still in that round robin stage here at VCT Pacific. So let's take a look at the results so far after 5 weeks of matches here between the 10 teams of VCT Pacific. So at the top of the board, to nobody's surprise, DRX still reigns supreme. Now, they were challenged by Gen G, finally dropping their first map. But afterwards, I mean, we were talking about this during the live show as well, but the middle of the pack, it's still hard to tell who's going to come out on top. Yeah, dude. I'm just doing all the math in my head again. Valdez, please take it. I'm like, Well, I mean, the biggest thing definitely you have to look towards the middle, where we do have the 4 teams rather tied at 3 and 2. Paper X are on top because of their round differential. They have won more cleanly than the other teams. They also have an extra map compared to the rest of them. So definitely look towards those tiebreakers, especially as we do get closer to playoffs, because they will have a big part in determining who will make playoffs, who will get a chance to make it to Masters Tokyo, and just your seed as well in playoffs. Like every single one matters. You don't want to face off against, you know, one of the strongest teams in the league right at the start. So everybody's gunning for that top spot. I have a feeling that everyone in the middle next week will kind of break across their current tiebreakers, and they'll go into their own respective little spots. And of course, though, I mean, that's the thing that we see towards the bottom of the standings right now. Talon, they got their first win. We're Okay, I was super about to ask, happy like, how about far that. down are we going here? Because there are multiple things to talk about. Yeah. I'm getting there. I'm getting there. Okay, because we're like we were talking about on the desk today. You know, players are people. We want to respect and, you know, love all of them and support all of them. And we really love the fact that Talon got their first win. But that said, they are still 9th place, and they left DFM in the lurch. DFM is now. Yeah, they still haven't Yikes. found that first win, right? And we were talking about kind of the potential chances. I mean, Global Esports and Talon, with that one win on the board, the hope is still there to be able to try to secure a, you know, somewhat guaranteed spot if they're able to win the rest of all of their matches by avoiding, you know, any sort of tiebreaker. But again, it remains to be seen. And Valdez, you mentioned it, of course, in terms of if there is a tie, how does that work out? You know, we kind of have a series of rules, but right now, because it's a 4-way tie, the head-to-head doesn't even things out. So we go to map differential, then round differential, which is why you see it ranked that way. But again, I mean, still, you know, many more matches left. 4 matches left for every single team. So plenty of changes could still happen here on the board. Yeah, I mean, you even look at RRQ kind of like awkwardly in between the 4 tied teams and the rest of the story, so you don't really know, like, if they get a couple of wins, they could be up there with the rest of the tied teams, or, you know, will Global Esports or Talent Esports be able to catch up to them? Obviously still waiting for DFM's first win. Gen G looking like a pretty solid number 2 at this point in time. That does remain to be seen. I mean, their schedule has been, I think, pretty easy overall. Like, it's pretty middling, so they do look very strong, but how strong are they really? I think we're going to find out more in the rest of the season. Yeah, we'll have to wait to see how the rest of the performance pans out. Now, talking about performances, here are the MVPs that were selected for each of the 5 matches this week. We started with Something with another great performance as he continues to stack more experience here in Pacific. Then we go down the road. I mean, Buzz, let's skip over that guy. We've seen him a lot in all sorts of different stages. Yeah, but we've had enough of him. Yeah, but then Munchkin as well with some strong performances, bringing T1 another much-needed win. Yes, more interested in the following 3 players, right? Something Buzz. All right, they've had their moment in the spotlight. Let's talk about Munchkin, because this guy was a big MVP. He was the IGL, and he's also the one kind of leading his team to a lot of these victories, honestly. Dubstep, I think he had a pretty damn good performance just up against DFM, because how many aces did we see from this guy into this week? And then, of course, we just had it this week. I mean, Jitboys. He was fun. Yeah, Jitboy was just very consistent. That was kind of like the consistency vote. Like, there were some other players that maybe were a little bit more clutch than him, but Jitboy's definitely deserved it for the 2 maps that they won over Zeta, even going into overtime, you know, catching the top spot for both maps. So definitely a big one there. Munchkin was a very nice surprise. I think that kind of
raises the stocks of T1 a bit because, you know, he was always pretty good as an IGL. He's a good player, but he wasn't really as good as he showed in that match. And, you know, remains to be seen just how far he can go. He did show a really high, but can he keep up with that high and bring it into some of the other matches? Because maybe it was just that one, but if he can do it again, then T1 are actually maybe top 2 or top 3. Ooh, okay, you're still holding on to that hope that T1's potential is going to be reached within this season of VCT Pacific? I think so. Oh, okay. He's got a point. He's got a point. Yeah, do you agree with that? I think so, because, I mean, you can't think about Valorant as like the, you know, this whole like power ranking kind of thing. That's just easier for us to analyze and predict things. We can sometimes. only say this week because we're not doing the tier list. I know, right? We do that every 2 weeks. So. Yeah, as long as we're not doing tier list today, okay. Because they did fall to Gen G, but that said, you know, they're gonna have different experiences, and just because they fell to Gen G doesn't mean that they are, you know, worse than Gen G. They could be better than some other teams. They could beat, I don't know, like Team Secret next week. Who knows? We're going to have to just wait and see. But this performance this week was pretty fun to watch. Yeah, well, we'll see if T1, they can continue to grow that. Now, I said it on the live show as well. I had a chance to talk to T1 Zeta. He goes in and tells me you guys can really trust us and kind of predict us to win from here on out. So this is all on his word now if they can keep this up. But we'll wait to see until we get to the upcoming matches in the next weeks. Now, you mentioned it earlier, Quack. We had some aces again this week. We had some fun plays. Ooh, and I know the entire crew throughout Week 5 selected a couple of our favorite top plays of Week 5. So let's take a look at our first one. This is a bit of a regular occurrence, a regular visit here from one of our players over on Global Esports. And it's going to be none other than Manyet. It wasn't a Monday, but he still came up with some crazy performances because he is that controller. He knows how to play around his smokes, and he was supported by Bazzi in that instance. You know, I think it was Davai was actually in the corner, but Davai was concussed because of Bazzi's Trailblazer, and it enabled Manyet to kind of maneuver around Pillar for the rest of the round just to finish it off. Yeah, I mean, you hear the nod again coming up. I mean, how many times is this from Manyet? Dude is a monster when it comes to split B. I mean, he, not only there, he's just like putting up some insane numbers this season. Remember, he was the first one, I think, to hit 40K. Or was it 39 kills. Oh, 39, kills. Basically 40, so close. I mean, one off. And yeah, there were a lot of overtimes, but like whatever. He's pretty consistent, even though they did lose that one, of course. It doesn't really matter because the guy is consistently showing that he is a top performer. So as long as Global Esports have him, I mean, anything is possible, right? So very much looking forward to the rest of the season with him. Yeah, the growth of not just Manyet, but of course Global Esports, something to look forward to. Now our next highlight, I think this one, if you've been playing Valorant since the beginning, you're going to love watching this one because I mean, he's always been the one to go to watch for these Jet highlights. Is he the OG Korean Jet? OG. He is, right? I mean, it's all of these clips that we keep seeing on social media, whether it's like TikTok or Twitter, YouTube short, whatchamacallit these days, the young kids. I can't keep up with them no more. Short form content. That's young whippersnappers. But yeah, it's these crazy, like, how do you do that? For me, it was actually the shorty kill that was most impressive. Funnily enough to say, because the shorty is like, okay, it's like a very short-range shotgun. You just click a button if you're close enough, and you get the kill, right? But the op shots were pretty like standard. They were really good. Don't get me wrong. They were very clean. Yes. It was very clean. It was very like his positioning was perfect. The way he dashed out was very perfect. But like, when he's like jumping in between two people, he flicks shorties and then dashes again with the redash. Like, that was where I was like, okay, this is gonna be a highlight already. And then he gets the ace. And it's crazy because that was number 2. No spoilers, but there was a play somehow that was better than that one. Yeah, I mean, we had quite a few good ones. Now, this last one is not an ace, but I think it tops the charts here this week at Pacific simply because of the decision that comes with this, and also just everything lines up, right? The stars align for none other than Mako. And I know we talk about Mako a lot, but this was a crazy play. It's so insane how you have the mentality to even think of something like this. It's outrageous, honestly, because
He allows his team to kind of just, hold the side on his own. He actually uses the From the Shadows, the ultimate, to get to the top of heaven. Nobody knew this. Nobody heard this. And from all this time, it almost looked impossible for DRX until Mako does this. He drops down, gets the spray transfer. And you see how instant and sequential that was? You realize how much you have to practice spray transferring, how much you have to master recoil control in order to get such a crazy spray transfer. Yeah, I mean, because like the distance, it's more than 2 targets, it's 3 targets, and the fact that he's able to stop for each one and make sure he cleans up each kill it's incredible. It goes to show, again, I know we echo this every week on all parts of the broadcast, but it goes to show why Mako gets so much praise. He's the king of Pacific, honestly. I can't say anything else. He has the title right now, for sure, and he has for a little bit. I think that, even differing elevations, right? Like, he's kind of got that slope as you go into long as well, and just the whole play, like you were saying, Quack, where it's like just the thought to even think of something like this is pretty insane. So, from just the setup into the mechanics, he's kind of got it all, and he gets yet another top 1 highlight of the week. Yet and I'm another. pretty sure there's going to be more to come. Yeah, I think there's going to be more to come. I mean, he's always been part of the highlight packages, even since Challengers Korea. So it's no surprise that he's able to continue to put these numbers up. But it's better to just let it play out, right? And there's no other way to explain what happens. This is just the territory of what it takes to be one of, if not one of the top players of the entire world. And of course, it's a pleasure for us to get to see him here in VCT Pacific every week as DRX continues their matches. Now, that's it for our top plays of this week here at Week 5 of VCT Pacific. And we don't have any guests this week, but that means we get to have a little bit of our own fun. And I love that I get to host today on Weekly Recap, and I don't have to go through because we have a little VCT Pacific quiz show. Now, what's a little different than what we usually do on the analyst desk, because this is actually, I see the questions right now, and we've got some nice trivia just about VCT Pacific overall. Some fun facts. What do you mean? All right. Well, the first question will let you know what we mean. What did you mean by this? We'll go through this. No, I think it's going to be fun. Some of these you might know. Even if you don't, I think it will be nice to find out for the viewers as well. Teasing us about this all day, Val. Yeah. You guys will see it. It's going to be multiple choice. Everyone who's watching, try to follow along and see if you can get the right answer. Let's start with question 1. Let's bring it up on screen. All right, this player's IGN is the name of his dog. Who is it? Talon Fox, Global Esports Aaron, Zeta, Laz, TS, Jeremy, DRX, Can't be Jeremy. Buzz. I don't think it's Jeremy. Let's go. Yeah. Okay. Let's All right, process of Probably elimination. Jeremy. All right. eliminate. Yeah. I'm going to say not Aaron or Fox either. Okay, so between I Laz feel and like Buzz. Fox could Fox be, though. could be it, but I think the spelling is kind of like, I don't know, Okay, kind of throws me off. So I think it's either Laz or Buzz. I'm going to guess Buzz, personally. Ooh, okay, Quack, what about you? All right. I guess I'll go with. I don't want to say Laz because Laz sounds like that's like a name. A pet name? Not really. Oh, it just sounds like a name? I mean, just think Buzz about is it. just a for word. Lazarus, Sound it maybe, off, right? you Sound know? it off. Like you come home, you call out your pet, your dog, and hey, Laz. I'm gonna go with Fox. Okay, that's a curveball. All right, well, let's find out which player named himself after his dog. Show us the answer. What? And it's See, Laz. I teed you up for it. I'm like, it's probably Buzz. I know, I'm like, right? I'll take Buzz. What? How do you? It's Fox. It's Come here, Laz. It's Come Laz. here, Yep. and then, that's kind of a little Laz. All right, all right. So this is the type of trivia we're going to go through. That's kind of just our teaser on question 1. We've got 4 more questions, so let's fire through these, because some of these we want to kind of explain how this came to be for our viewers at home. Let's bring up question number 2 and find out a little bit more here. This player currently has 225 total kills in VCT Pacific, putting him in first place for the highest number of kills. Who is it? We've got Monette, Jeremy, Texture, Depth, and King. All quite likely candidates. Yeah, this is actually difficult because I feel like it's multiple choice, but it could be. I have like 3 choices: Monette, Texture, or King. Monette, Texture, or King. Oh, really? Knocking out Jeremy and Depp. All right, Quack, what do you think? Get your thoughts here while we count down. I'm just gonna lock in Monette right off the bat. Monette. This Is it is because how- of the Monette. 39 kills? Probably. I'm someone who I don't test well. I'm not gonna pass my VALORANT SATs. If it's Monette, then it's not Texture because they're on the same team probably. So I'm gonna go with
King. All right, Monette or King. Those are the answers from our panel. Let's see the answer. Monette, he did have that record on 39. Deb? And it's Deb! Wait, oh man. There's a fun fact about this, because you guys are going to love seeing this. Let's bring up the explanation for how this came to be, because Monette was actually in first place with 217 kills, but Deb takes it after their match I chose today. 5th place. I meant who had the least amount of kills. That's what I was saying. I don't know. Were we going for the most? Yeah, we were going for the most. You misunderstood the question. That's okay. All right. Well, Deb, he tops the board after today's match, of course, against Talon, even though they actually didn't win, but Deb was able to eke out. They did go overtime. They did go overtime, so that helps. True. All right. I'm glad that I'm learning these, even though we're wrong. Yeah, I mean, it's just fun facts, right? Let's go to question number 3. It gets better and better. So let's bring up the next question. The guns that are most used in VCT Pacific is the Vandal. Then what is the fourth most frequently used gun? The fourth most Classic, frequently used? Sheriff, Spectre, Frenzy, or Ghost? I'd like to phone a lifeline. You'd like to phone a lifeline? To who? Who do you think is actually going to know this answer? William, maybe. I do know the answer, actually. William. I'll tell you this. Funnily enough, clearly, if the shorty's not in here, it's probably in top 2 or 3, so that's the other fun part. But I'm going to say it's not the Classic and it's not the Spectre. You think? Yeah. Okay. But it's the fourth most frequently used. Wait, can you just take a guess. I'm going to say the Frenzy. Well, okay. Because that's become more popular recently, even over the Ghost. True. I'm going see to go a lot Sheriff. of frenzies. I think Sheriff is a good guess as well. 'cause But we've it's seen a lot fourth of- most. Like, how are we supposed to guess true. Sheriff? Yeah. Sheriff for final pick? Sheriff might be a little bit too high, but I'm just going to go with All that right. anyway. I'm Frenzy, so. Oh, you're Frenzy. All right. Yeah, Frenzy or Sheriff? Show us the answer. Oh, there you And go. it's There we the go. Sheriff. At least one of us got one of them right. This was a tough. Yeah. So This far. is a team effort. We're dividing. We'll put better than divide and zero. conquer. Yeah. Yeah. But yeah, this is the thing. They were tied with the Spectre actually for first place with 672 buys. But with today's match, the force most frequently is going to be the Sheriff. So interesting to find out. Actually, if you look at the scoreboard, Shorty not up there. Of course, Vandal and Phantom, no surprise that it's first and second. And then the Classic, and then Sheriff, and then the Spectre getting pushed down to 5th place. So it just goes to show after the rifles, right, what kind of is the So I'm preferred. just way off. Yeah, Frenzy wasn't even up yeah, there. you're like King, Frenzy, they're I'm like like always trying the hardest to choose the most Team wrong effort. one so far. Like, That's at least why- I'm doing the best at one thing. Well, yeah, you know what? Yeah, Got you're that right. going, You're number yeah. one in something. That's what matters. That's what counts, right? All right, let's go to question number It's a win. 4. Give us the Can't next get worse, one. right? We take those. Which one of the following pairs is a correct representation of the birth years of the youngest player and the oldest player in VCT Pacific? It's definitely 1990. That's what's his face? Wait, actually, Just played this is yesterday. winnable. Well, it has to be one of the Team Secret 1990, guys, right. right? Yeah. Why can I not remember? His I name? know that Forsaken's. I'm gonna go with 1990 and 2005. Number 4. Number 4. Yeah. All right. That's my guess. So let's assume Brendan's correct. Then it's between 1 and 4. Quack, do you So- agree with that? Yeah, I think so. I'm gonna have to go. I with look at the one. birth dates a lot, actually. I'll just spread it across. One thing I'm unsure about is if there's actually someone 1988. I don't think so. You're number 4. I'm 1. 1 and oh, you guys are just split. from All right, Team Secret. All right. 4-1. Let's find It's a out team the effort. answer. We got this. We got this. Yeah. Hey, there we go. And it's 1990 and 2005. 1990. It pays to look at the From birth Team dates. Secret, who is that? And Jesse Vash. There you go. Jesse I Vash. kept thinking Saya play because they had like the Jet longer Boys. names. And then it's going to be Jit Boys, actually. Just got the MVP today for Talon's first win. 15-year Born age in gap. 2005. God, we're old. Yeah, the fact that I can very clearly remember what I was doing in 2005 Yeah. shows that Entered I'm way high older. school. I was in school. Yeah, than Jit Boys is. Well, there you go. It's a Okay. 15-year age gap, so we actually have quite a bit of depth here in VCT Pacific among our players. Well, this is my favorite question, our last question. The finale of the weekly excited recap. now. Let's bring up question number 5. Pat of Talon Esports has played the most agents at 8 different agents in VCT Pacific so far. Which of the following colors does not exist in any of those 8 agent illustrations? This is one of those questions where you listen to the first not part and the yellow. second part has nothing to do with it. It's not yellow. I'm going into my. You got to go through like every Sherlock. every agent that he's Mind played. Palace. Is pink? He has. So he's played Astra, right? He has played So Astro. it's not yellow or purple. Is pink in the portrait though? I don't think We're, so. we're picking what does not exist, by the way. Yeah. Just a reminder.
All right. I Time's feel like ticking. it might be 3. 3 blue. There's a lot of there's blue. a lot of blue. in There's a lot of Valorant. blue. I know feel he like hasn't blue, it's done definitely Reyna not or 10 anything. seconds. It's red or pink. I'm cutting you guys. It's red or I'm cutting pink. you guys short. 10, 9, I'm gonna go with 7, All right, you pick. 6, I'm 5, gonna go 4. with red. Red. Okay. What about you, Yeah. Quack? Do you trust in Valdez to bring you guys home? Yeah, I'll trust him. I'm Okay. gonna go with Red. We're together. Oh, you're gonna go with pink. Oh, just to spread across. Oh, just he to said, spread. He said Yeah, red. yeah, He you said gotta be cover all careful. This bases. is team Okay. effort. All right. I'm a Which team player. color does not exist in any of the illustrations of the agents Pat has played so far in Pacific? The answer is. It's red. I actually can't believe you got this right because I was looking at it and I was like, no, red's totally in. But No, let's take a look no. at who he's played. Harbor, Sage, Gecko, Breach, Astra, Killjoy, KO, and Raze. So I What knew threw you me played off was Harbor. I would have thought red is in Razes, but it's I actually just all kinda- orange. There's no Yeah. red there. That's true. I knew yellow was Gecko, and I knew Astra had purple. Pink, I was unsure about because I thought red and someone Valorant. probably had pink. Yeah, yeah. Well, that's it for the was fun. VCT That was fun. Pacific quiz show. It was fun, right? Some We were, fun wrong, facts. we were wrong, but we learned a lot. Yeah, We learned a got lot. better at the end, right? Yeah, we all gained something from this quiz show. So that's it for the quiz show. Of course, we do have many more weeks and matches left here for VCT Pacific. Let's take a look at week 6 rather of the schedule for the matches coming up next week. We have boy. another 5 lined up. Now, I mean, all of these, I think there's big reasons to watch. But if you guys had to pick one match each for viewers to really kind of look forward to, Quack, let's start with you. What's your match of the I week? mean, we kind of just talked about it before we closed off the desk segment today. I think Talon versus Paper Rex will be Okay. pretty Well, chaotic. that's definitely your personal pretty favorite. fun. That's just my personal thing. But you know, if we're gonna go a little bit more objective, I think I feel like maybe Global Gen G. Okay. You know, with Eskirazi Lightning Fast in, of course, I think Gen G, we know how strong they are. They're the first team to take a map off DRX. But at the same time, we know that they are not infallible. And Global has been showing a lot of growth and a lot more depth in their strategies and map picks at times, so it's going to be interesting. Yeah, I think Global's a really nice wild card. I think that's a great pick in terms of like just the objective pick. I understand where you're coming from the from the Monday match, of course. I think that Sunday as a whole is pretty cool because it's like team that looks almost unbeatable versus teams that are like the up and comers that are like in the bottom to middle of the pack. Like, can they overcome as like the dark horse? If they win, it's like a really cool story. Maybe they are on the come up as maybe one of these teams to look out for. I think that Zeta versus Team Secret might be the closest match. Okay. Like if I had have to to choose agree. one that you're like, oh, this is going to be a fun one, maybe we Like a banger actually no matter do get what, 3 yeah. maps. He's onto And something. it could go either way. Like Team Secret, yeah, they defeated DFM, but like, where are they really? What I'm hearing And, from like, this Zeta, is every day is worth watching of VCT Pacific. all Yeah? right? No, but literally, I mean, on, that's, yeah. especially next week, always is. not just out of team power There's a level, story every yeah, day, but the yeah. storylines are really starting to form here as we pass the halfway mark of VCT Pacific. Well, we'll be back next week with more VALORANT Champions Tour Pacific 2023. See you then. It's getting close. I feel it coming.
distraction. Zero doubt. Zero opposition. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
hapon sa inyong lahat and welcome to the VALORANT Champions Tour 2023 Filipino broadcast. So, I'm here on the panel today. I'm Rabixco, your host, and together with me is Honey Glaze and Black and Blue. So, welcome back, you two. Nandito na tayo sa week 6. We're very, very deep into our league play. We're very past the point of no return. Again, we're still... No return. Exactly. No return talaga, For a lot of our teams, pero there's, like a quick recap to last week. We also saw one of our teams finally come back. Di naman from the dead, pero again, Talon Esports, they finally got that win, diba? I think a lot of people were very happy about that. And looking into our standings, week 5 just finished. We're still into our round robin stage. Results so far after 5 weeks of matches here between the 10 teams here at VCT Pacific. Grabe din ang init ng mga laban. We have DRX, still the reigning king of VCT Pacific. Genji tried to take that one map from them. And then we still have our 4 teams in the middle, still 3-2, Paper X, T1, Team Secret, and Zeta. Actually, 3 of those teams will be playing today. So a lot of the standings will be moving. And then we have Talon Esports finally with that win under their belt. And DFM still at the bottom with the 0-5, unfortunately. I mean, if you look at yung standings dito ngayon, teams like maybe Talon or Global Esports, depending on how those 3 tied teams for the 4th, 5th, and 6th, T1, Team Secret, and Zeta, end up playing today, either of them, Global or Talon, they could make it into that top 6. Yeah, definitely. Ang maganda pa dito especially is that, syempre, may ilalabas pa dito potentially nga ang players ng Talon Esports. Lalo na nagsimula na nga sila last week. Ang lupit na mga naging laban natin last week dahil nalaman na natin kung ano ba yung pwede na lang i-push with their struggles. At we also saw how dominating it was parang din sa GE nung nakatpanalo sila ng mapa dito laban sa PRX. Exactly, and going on sa mga sinabi mo, like my weaknesses na unveil. We saw DRX finally lost one map. I think it was Fracture against Genji. And parang this is also the opening for other teams to be like, DRX, the gods can bleed. We saw them, and maybe this could also be an exploit, for other teams to, find that weakness in DRX, who seemed untouchable for so far. Yeah, I mean, it looked like a strength for Genji, but then again, you look at DFM, one of the teams that will be playing today, and it was the one map. They've won this entire tournament on Fracture versus Genji as well. Yeah. So some other teams kind of using that to their strength and finding out kung ano talaga mapapagana nila here in our tournament. That's true. And then also going back to our standings, we also saw Team Secret finally got out of the bottom 4 last week. So huge up for themselves in the standings. But again, they will be proving themselves today. But moving on, we'll be going into our Week 5 MVPs. So grabe talagang mga performance from these players. Something gaining even more experience dito sa VCT Pacific. Really fitting into that press W, hold W playstyle of PRX. We have Buzz, again, another solid player. Munchkin really holding it down for his team. I think he was very impactful. He secured a lot of those rounds for T1. Dubstep, just being an overall solid player, we saw many aces from Dubstep last week. And of course, Jit Boys finally bagging that win for Talon. I just wanna say dito sa PRX na siguro si CGRS, sorry, si CGRS, he played for the first time dito laban sa Global Esports. Well, hindi nila na ipanalo yung mapa na yun, pero it's good to finally see him play, diba? But then again, nakita nga natin throughout the rest of the maps, throughout the rest of the series, it has been really dominating for one of those teams na nakatapat-tapat na nga dito. And we also like to see dito nga yung comeback nga ng Talon dahil napakakailangan nila ito dahil para silang parehas sa struggle dito all the way from the bottom ng ating standings with DFM. No nga, especially yung pinakita pa naman na kung paano sila nanalo yung Talon with Jit Boys on that Cypher, especially top fragging the game. Napagaling ng performance. Yeah, so many different value that he brings to the team. And then you talked about sa PRX naman about something. Yung initial parang debut niya nung kinalaban na was ng T1 was already impressive, but these past 2 weeks, especially kung ano man pang naipagpatuloy niya in performance niya, is even more. So talagang yung PRX nakakatawa kasi dati nakala natin, ano kailangan nila? Siguro utility. Hindi, firepower pa rin ang dinadagdag. Si something pa rin ang nilagay. Yes. Exactly. Ang lakas talaga ng trio that they formed with Jing and Forsaken, and I really think it's working out for them. And moving on to Talon Esports, we had an interview with them. We had an interview with Patifan. And going into this week, they honestly just said that the biggest change that they've made to their team is their mindset. They went into it a lot more relaxed, sinabi niya. And you could even see from their walk-ins, they were like walking so flamboyantly, animated talaga sila. And it's just like,
I think it was going into that kind of just changed their overall gameplay, that confidence that they had. Yun pa naman ang kailangan nila eh. VNV, diba? Kasi nung mga nakaraang mga weeks, parang lagi nating ina-expect that Talon will be winning out this round or this map. Lalo na sa mga nakakatapat nila. But fortunately, hindi nga yung nagka-comeback sa kanila. Hindi nangyari. And, katulad ng sinabi ni Revy, it seemed like they were more confident. And I have to believe it's because of the comfortability that they finally showed with their roster and with their composition. They're playing, their roster in positions that you kind of expect. Patifan, finally, nasa duelist na naman. Hindi siya pinapa-sentinel. They're in these comfortable roles and they're playing the way that we know, not trying weird compositions na parang hindi pa naman napapag-practicean, and we can see that come to fruition. Now, they finally get their first win. Yeah. Exactly. And, going into week number 6, we're also going to be seeing a lot of interesting matchups this time. I think one of our fan favorites is definitely going to be the one on Monday, which is going to be PRX versus Talon Esports. I think a lot of people are a bit divided on this. But going into our matches for today, we're going to be having T1 versus DFM. So T1 medyo solid yung performance nila as of late. DFM still trying to get that win. Again, these players are trying their hardest. We saw Soldam really popping off last week. And then ngayon, we have also Zeta versus Team Secret, another highlight match. But let's go into, our matches for today. Yes, ang nakita ko pa dito, it's that Soldam, na-mention mo nga to, laban sa DFM and T1. I saw him really popping off. Nakita nga natin sa recap highlight, he has been really one of the top progress nga nung series na yun. But the problem is, parang may kulang talaga sa DFM eh. Hindi sila nag-blend well together to the point na parang hinahayaan lang nila sa Soldam na makakuha ng mga kills, ng mga sight, ng mga space. But then, parang kulang sa firepower with the rest of the teammates eh. Totoo naman. I mean, to be fair, parang dalawang matches pa, dalawang series pa lang ang nailaro dito ni Soldam kasi they didn't really have him available throughout the earlier part of the season. And unlike RRQ, or rather unlike Global Esports na talagang na-integrate na si SK Rossi, yung mga bagong dagdag midway through the season, hindi magawa ng DFM. And I'm still kind of wondering dito, dapat ba talaga si Suggest ang nasa duelist? Dapat ba talaga si Soldam nasa duelist? So, yun yung pinag-iisipan ko. And so, I'm really looking here finally kung sana man ngayon, sana dito na makahabol ang DFM kasi they're looking like one of the teams who might end up with nothing at the end of the season. Exactly. And we went through so many weeks of VCT. It'd be a shame to also go throughout this without bagging one win. And again, we still feel for our players, a lot of respect to them. They are trying their hardest. It's just, unfortunately, there are very, very strong teams here who are just going at it for the win talaga. Pero looking at our schedule just now, ano yung mga matches that you guys are looking forward to today? I'm pretty sure yung Talon versus PRX yung isa sa mga fan favorites talaga. Eh. Pero ngayong araw kasi ito diba? Ang hirap naman, ang hirap naman sigurong sagutin na hindi ka Team Secret na abangan ngayon. So, yun ang main event mamaya. Mas lalo na Zeta pa ang kalaban nila, diba? Of all teams, yung talagang team na pwede mong sabihin, arguably one of the biggest fan bases we have here in the Pacific. Versus Kwek-Kwek. Pili ka ng tusok-tusok mo. Grab, I mean, the fan bases of these two teams are very, very strong. And, going into it now, again, like nakita natin sa standings natin kanina was, these are the teams who are hovering the top 4 spots. So these are also the teams who are trying to find that solidified spot sa playoffs. And with only a few weeks, only a few weeks left, we have Super Week coming up in the last week. So these teams it's a very intense fight today to see who can actually secure that spot. Yeah, definitely. Ang nakaka-excite pa dito is syempre, kung malalaman mo na ba kung sino ba talaga yung malalaglag na going into the playoffs at ilang weeks na nga lang din, yun nga yung na-mention natin. Lalo na't ngayon nahirapan pa nga dito mag-comeback nga ang DFM, pero good na para sa talo nagawa nga ito. Oo nga, especially katulad ng pinag-usapan natin ngayon, diba, in the standings, yung mga nagatay doon, T1, Zeta, and Team Secret. Diba? If they lose most of their matches from now on, and you have a team like Global or Talon win most of their matches, they can make it in the top 6. Pwede pa sila matanggal. Exactly. But I think, guys, I'm getting a little bit hungry, and that just reminds me of our sponsor for VCT Pacific, which is Grab with Grab Unlimited. Grab Unlimited is offering free delivery from every store every day for a whole month, and you can try it for 1 month absolutely free. And if you're still hungry for more VALORANT action, huwag kayong mag-alala because we will be having more VALORANT Grab challenges in the future. So all you have to do is scan this QR code and try out Grab Unlimited because it's got you covered. Yan guys, kung gusto nyo pa mapanood dito si Rebe na fully mag-Tagalog dito ng ating mga grab skills. Alam mo ba, sobrang proud ako, kaya naman i-share nyo na dito yung live stream. Supportahan nyo yung mga naglalaro ngayon here in VCT Pacific, here in Facebook, YouTube, and on Twitch. Just hanapin nyo yung ating mga names ng Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH naman on Facebook and on YouTube.
And special thanks as well. Maraming salamat sa aming mga sponsors dito. Logitech, Red Bull, Ralph, followed by Ralph Lauren, Grab Unlimited, HP Victus, and Zowie for making the VCT Pacific League possible. Ayan, maraming salamat ulit po. And again, maraming salamat to our viewers again for joining us here today. We have a lot of really exciting matches for today. Pero going into our first series natin, it's T1 versus DFM. So we're gonna be looking at our T1 lineup. I think we've seen very solid performances from T1 going in. Grabe talaga yung performance ni Munchkin. I'm gonna have to say na he really held it down for his team. He was IGLing last week and we can really see the difference that he made for T1 here. Parang isa siya sa mga players na talaga maasa mo as the backbone, as a pillar for the side of T1 na hayaan mo magwala dito si Nasaya player. There's also the setups coming in from Ban and Zeta. Pero syempre, hindi natin kakalimutan din dito si Carpe dahil lagi sila magkatunggali dito using in their utilities, giving a lot of space dito kay Saya player na talagang nagpro-provide sila ng runway dito for the rest of T1 to have their momentum. That's a good point, especially kay Zeta, diba? Him being that initiator, talagang tinutulungan niya yung mga duelists, yung mga backline din para makakuha ng mga information, para makakuha nga ng mga position that they can capitalize off. And obviously talked about Munchkin, who is kind of looking like one of the best players that we have in the whole Pacific League. Obviously coming from that crazy raccoon experience in the past. So talagang baliw na baliw maglaro nga, diba? From the name itself. That's right, but you know, looking at T1 here, do we have any other highlight players that we're coming into? We've seen Ban. I don't think he's performing as well as people were, you know, having expectations for him now. The highlight has kind of shifted around T1, but who do we think we want to see kind of come back for T1? Well, I think it's very interesting that he pulled up Pam because siya yung parang pinaka sobrang diverse ng nakikita natin lalaro niya. He'd be on the Omen sometimes on that controller like during their last matchup. Tapos minsan makita mo the jet bigla, di ba? Over someone like Saya player. So parang may isip ko lang, paano yun? Saan nilabas yun? And I think it's really kind of T1. Even though magandang performance sila as a team so far, you can still see may parang growing pains sa hinahanap nila talaga kung saan sila komportable. Actually, ngayon na sinabi mo yan, parang ito na lang dito magre-rely kung paano ba sila mag-struggle dito with their comfortability na yun nga, nagbibigay nga sila dito ng runway for their duelists. But then, gusto mo yung makitang they have their aggressive moments. We have the Omen for Ban. He has all of those TPs na lagi niya dito na paglalaroan at napaka-witty niyang gamitin dito yung mga paranoia niya at some point na parang nawiwitang niya pa dito yung mga kalaban niya. Exactly, and speaking of like, gusto ko yung term na yun, they're still having those growing points. I think we also saw that din sa side ng DFM because I think the storyline going into VCT Pacific, you know, we were trying to take off that pressure or the spotlight off of Soldam and having Suggest here to kind of shoulder that pressure with him has kind of been working out for them, but again, not enough to get that push for the win. Tipong hindi ko alam kung growing pains lang or talagang masakit na talaga sa likod eh. Nangyari to, masakit na ang tuhod dito ng DetonationFocusMe kasi you see them try so many things, diba? You see try and kind of look at where Soldam would play. He'd be on that duelist. You'd see Suggest moving back to that Sentinel. Makita mo si Takedra on the controller as always. And he's been, I think so far, yung pinakamagandang performer nila here dito sa ating tournament. But you're gonna need a bit more from the team. We see a lot of times they have really good ideas. They start almost every map strong, especially yung Fracture na patuloy nila. But late in the game is kung kailan sila nagkakaproblema. We saw that versus Genji. They'd start really strong every single map, but late in the game, dun sila natatalo. Hindi sila maka-close out. And closing out is the most important thing you have as a team. Definitely. Nakita ko nga dito yung mga close matches nila dito against PRX. They were playing so well on Ascent and the rest of the maps dito laban sa Team Secret. Ang problema nga dito, lagi yung defense nila. Yes, maganda yung aggressiveness nila, maganda yung attacking side nila on their offense, but then, paano mo susolusyonan dito pag ina-opensahan ka na dito ng kabilang team? So, the question remains is, kaya ba ni Soldam dito i-maintain yung consistency niya pagdating sa defender side nila or hindi? Exactly, and I think in one of the games, I think when they were on Haven, Soldam actually had a really good hold on Ace side. If you remember that ace he got in long was so good. The op and shorty play was really good. Again, that was just all him, and that also kind of highlights na, again, we have Soldam, that firepower is there, but again, the rest of DFM needs... I think exactly, pero I think in this case, diba, everyone on DFM is supposed to be that support for Soldam, but what we saw last week is all these teams have their individual power, the individual strength, I think, is what's missing from DFM. I mean, I think it's kind of the opposite of Rebby because individually malakas naman talaga sila. That's true. And you see whoever they slot into the duelist, si Soldam, si Suggest. Si Suggest din naka-ace siya nung unang pistol round na kalaban ng Genji. And they have those moments pero hindi lang talaga as a team maka-coordinate as a unit pag tumatagal ng laban to
capitalize off of that space. Nakita natin, whoever plays the duelist, magandang performance. Maganda naman performance individually ni Soldam. Pero as a team, hindi lang sumasang-ayon doon. Parang nandun na nga yung bawat ingredient sa putay, pero mali-mali naman dito nang dapat na ulam pala ang dapat nalutuin. Kunyari, yung mga kailangan mo palang mga ingredients dito ay para sa sinigang, pero lulutuin mo pala sa adobo. Di ba? Layo na pinag-uusapan natin. Pero syempre, nakita mo na sobrang main point natin dito si Soldam, who has been really one of the top players nga dito for the side of DFM. Ang nagiging kulang lang sa kanila dito yung coordination Parang hindi tama yung timpla nila as a team. But as the individual player, okay naman talaga. Exactly, but going into the matchup that we have today, again, T1 also showed that really good coordination. DFM still trying to figure it out, and with that firepower that they have now, and maybe learning from what they struggled with last week, how do you think it's going to look with our match today? No, it's gonna be, I think, a very difficult match. Oo. Pero, in fairness, ang isang parang talagang mata-takeaway mo dito is that I think stylistically, this could be a good matchup para sa DFM. Now, T1, they're arguably, not even arguably, they are definitely the better team over DFM. But they play almost in a similar style sometimes to how Gen G play. And that's the only game na nakita natin, nakakuha ng mapa ang DFM nung kalaban ng Gen G. So, malay natin today, baka malaman na natin na ito na talaga yung unang parang outing ng DFM. Ang maganda pa dito pagdating nga sa mga maps nila is almost the same lang yung mga bans nila lagi. Yung mga priority ban nila, which is split and icebox, to the point na malalaman na lang natin dito kung ano ba talaga yung kaya nilang ipalabas pa. Dahil as we saw for the side of T1, once pa lang sila nakakapaglaro in Lotus. But then, for DFM naman, they have been playing on Lotus a lot. But the problem is, di lang talaga nila ma-close out yun. So, question lang dun kung kaya ba ng DFM na ipagpatuloy nga yung ganong klaseng plays nila in Lotus para naman ma-overwhelm na yung T1. Exactly, and interestingly enough, we saw a lot of the classic maps. We saw a lot of Haven, Ascent this week, so hoping that we see that Lotus pick, to spice things up. But going into our predictions today, sa first series natin, are we going for T1 or DFM? Honey Glaze? Mag-T1 ako dito. I'm a big fan of Saya player in Munchkin Alright. Donut kasi. Okay. Munchkin kasi maliit. Donut medyo mas malaki. Baka malaki yung performance in today. Pero I'm hoping na we won't end up with a team that ends 0-9 at the end of this season. And so, even though ang isip ko nagsasabi na T1 dapat, I have hopes for DFM that today could be yung first win nila. And so I'm gonna go with DFM. All right, I again respect the respect pick. I think DFM also have a lot of promise here. But going off of what we've seen from T1, I think I'm gonna have to go for T1 for my prediction. So I think I kind of honestly, even though yung prediction ko is T1, I'm kind of hoping for the DFM because you want to see. We felt that with Talon Esports last week, finally getting their win, and I want to see the same thing for DFM dito. Actually, yung retribution talaga, di ba? Redemption. Makakabawi na sila. Hindi pwedeng hindi sila makasabay sa Talon dahil all of the pressure is given na kaagad sa mga players dito ng DFM. So, syempre, we need to really expect, hindi na sana we need to see them really play it out well on the best foot forward. Syempre, this is Soldam, it has been really popping off. Pero ano pa ba yung kailangan nilang i-push dito forward as the rest of the players dito na DFM? Parang ang dami pa namang hype, diba? Especially behind the player. Isipin mo, paglabas ng Valorant, ikaw ang may tatak ng Korean jet, diba? How will you not have those expectations na napakabigat sa'yo? So, talaga, I'm really expecting that we're gonna have a pop-off performance dito galing sa DFM. Exactly, and I don't think that DFM is definitely going to perform as they've always done it before. But again, it's going to be a really hard matchup because going against a team like T1 who seems to have kind of figured it out, and again, we're week 6 dito sa VCT Pacific. These teams have definitely learned off of playing each other. We've seen a lot of teams talk about sa interviews natin where they really studied the VOD. So I'm hoping that DFM has also done their homework. Ang hirap kasi! Parang hope na lang ang magagawa mo natin. Kasi alam mo yun, we've seen the numbers, we've seen the plays, we've seen the highlights. It's all the Korean Jet. So, ano pa yung ibibigay mo dito as pa-hope and syempre yung kailangan mong i-support dito for the rest of the players? Yes, you have the utilities. Pero hindi talaga dito hindi talaga natin ipagkakaila. Napakalalim na naman ginamit ko. Sorry. Medyo na-nosebleed kami dito ni Revy. Huwag kong kakalimutan sino kasama mo sa podcast natin, diba? I mean, to be fair, HG, at least ang dito na pwede nating i-hope for para sa DFM is they had more time now to play with Soldam. Yeah. So baka mas parang na-improve na nila yung chemistry sa parte na yon. Well, I hope it's not too late for DFM. I really like Suggest and syempre dito sina
Saya player, pero ang nagiging problem lang talaga nila dito, as you mentioned kanina, di ba, katulad na lang din ito ng problema nila Texture and with Global Esports, kung sino ba, o kung siya ba yung magdodolas dito for the team. So, let's see kung yun ba ang mangyayari mamaya, di ba? That's right, let's see na nga. Anyway, I think that's it for the pre-show and our pre-game for now. Pero wag kayo alis because we will be right back with more Valorant action after the break. Dance to the devil, dance to the devil.
welcome back sa ating program. It's VALORANT Champions Tour Pacific League 2023 Filipino broadcast. We're back on the panel real quick. Just before our first series, I'm Rubik's, your panel host, and together with me is Honey Glaze and Black and Blue. So, ayan, we are going to be going into our first series today. It is going to be T1 versus DetonationFocusMe. So, we just talked about this now. This is going to be a very interesting matchup. Again, the panel is, medyo split today, but looking at our walk-ins, are we going to see the Talon effect, the confidence? Maybe not. parang medyo, I mean, nagigets ko naman sitwasyon nila. Medyo, syempre, sino ba naman hindi kakabahan kung second pressure, di ba? Tapos nakatapat pa sa'yo yung camera, no? Syempre, tapos kapag hindi mo pa pinakaramdaman dito yung katabi mo, na ilalabas pala yung fist bump niya. Dapat nakaramdam ka kaagad, di ba? Kundi, content ka kaagad eh. Ay, naalala ko yung kay fist bump LV, niya. di ba? And he took that personally. Paano ba naman hindi ikaw ba? Fist bumpin mo yun kung kalaban mo, HG? Mabait ka bang tao? Oo, bakit Wow! I will not leave him alone. Gaya-gaya lang sila ng hand signs. Kaya yun, nag-peace din yung isa. Ang labi ng nalalakas na mga post, pero yung peace sign lang yun na yung nagsistay na matagal. Oo naman. Matic pag may picture. Yeah, alam mo yun, you don't know how to post wacky. Peace. Peace. Either front hand or back hand na lang. Pipili ka. Minsan double, para mas exciting. Mas uwu. Cute. Ito cute. Si Takedge. Wow! Wow! Friendly matchup. Naka-samurai bun siya ngayon. Ooh. Ano ba yung DFM ba yung laging may tissue? Or hindi? Ay, sa RRQ ata yun. What tissue? Yung Hindi, kasi tissue sa lagi ilong. Oo nga. Wow. Well, going into, nandito na tayo. We're gonna be going into our huddles real quick. Pero we're talking about match picks kanina. Map picks. Are we looking for any in particular? And I think kanina sinasabi ni Honey Glaze na you want Lotus, right? Lagi kasi nilang binabandito yung split is, yun pa naman yung isa sa mga maps na excited ako makita dahil yes, we see a lot of laging natitirang Lotus maps dito for both of our teams or rather for the side of T1. So, I'm really excited to see kung yun ba yung pwede nilang ilabas dito or talaga magsistick to the usual na rotation side dito for T1. Oh, and I like that because especially Lotus, yun yung mapa na close game pareho na muntikan pang maipanalo din ng DFM. Even against a team like PaperX, diba? 8-13, okay, medyo one-sided. But you look at the Genji map at muntikan pa sila manalo. But I think yung priority pick dito, kung ikaw ang DFM, if you want that map, you have to go Fracture because it's one of the worst maps dito statistically ng T1 at yun yung nag-iisang mapa na naipanalo nila. Kasi nung nakaraan, naglaban sila dito ng RRQ. They won against RRQ. That was a really dominating map para sa kanila. But still, as you mentioned, ito ay isa sa mga maps na parang kakaba pa rin tayo kung tama bang piliin ito ng T1. Well, that's right. And we're going to be going into our map picks and bans in just a second. But, going off of what was said just now, speaking about the maps that we want to look at, before we go into, we don't have a lot of time for agent select, but looking at the agents, if we get that Fracture pick, who do we think is going to be a game-changing pick? I think the real kind of yung pag-uusapan natin dito when it comes especially to DFM is who's going to be on that duelist. Will they still keep Soldam on that, being on the front since dagdag siya dito? Or will they kind of slot Suggest back in as we saw earlier in the season? Wala na pala talaga ngayong Icebox. Mine na kasi ay binalik na. Oh, So, yeah? pinagbigyan si Honey Glaze the Double League dahil ito ay isa sa mga maps na hindi pa talaga gaanong pulido para sa side ng T1 and sumunod pa dito ang split. So very exciting hindi dahil ito rin ay isa sa mga priority picks ng DFM. Very curious sa piliin to ng DFM considering that we have never seen T1 play on DFM in the first, rather play on Split in the first place. And the last time that we did see, Split, actually we never even saw Split for DFM either. Neither of these teams have played on Split. So I think Fracture ang huli natin and that's a good final map dito para sa DFM kasi ito nga ang sinasabi kong yung nag-iisang mapa na ipanalo ng DFM dati. So both teams natin dito may surprise factors talaga for first sa mga maps natin ngayon. It's Split together with Lotus. So ano pa kaya yung ilalabas nila dito later on kung kaya ba dito ma-maintain ni Suggest yung kanyang duelist pick or talagang ibibigay niya ito kay Soldam. And then there's the question naman dito for the side of T1 na meron sila ditong aggression pagdating on the second. Well, we're going to be going into our agent select just now and it looks like I think we're going to be going for a mirror.
looking at their composition right now. I think you're right. No, there's a Harbor. We've got that Harbor on the side of T1 in Wait, this is exchange. Lotus, diba? Was that Saya player on the Harbor of all things? When he's typically on the duelist, he might be on a bit more of a flex now. I'm not too sure, but we'll find out when we Saya. pan on over. No, it is Harbor Saya. nga. It is Saya player on the. Ay, di. Si No, Zeta. never mind. Si Zeta. Okay, Saya player's on the jet. Well, we do have Soldam on that jet. So Jess is taking that Killjoy role, which again has not been not the worst Not bad. thing. It's been consistent for DFM all throughout VCT Pacific. But I think it's just about time we pass it off to our casters, the mods. Kayo na. Maganda kami sa inyo, mga kaibigan. Welcome nga pala sa VPL and this is gonna be the first game of the day. Kami nga pala ang The Mods, pero syempre, meron tayong special guest best. Ay, meron yan. Ang tunay na meron tayo ngayon. Kasi balita ko, may maghahatid sa atin ng magandang balita. Okay, so here on your screen right now, dito nga pala si Minisor, mga kaibigan. Minisor, halika dito, Palakpakan naman Minisor. natin lahat. Minisor. Ito na si Minisor. Kailangan, anong pag-uusapan natin today? Kasi may laban na naman ng mga Pinoy. Kaya nga, so tatanungin kita, Minisor, na kapatid ni Suzy Sor. Ito yun, man. So, sino ang mananalo ngayon? Team Secret. Yan! Anong score? 2-0. Yes, go! Nakuha mo! Ito Meron lang ang magandang balita. Ang prodigy namin ni na Wendell, ito na si Oo. Minisor. Ano ba si Maraming Wendell? salamat. Wendell, halika rito. halika dito. Wendell, Next, halika guys. rito. Maraming salamat. Ay, Okay. hindi. Pinagtripan ka ni Derek, nilipat. Bigla dilipat. Wendell, hindi kami yon. Wendell, ha? Labas kami dito, Labas ha? kami dyan. Nilipat ni Derek. Oh, mamaya si Wendell kasi ito na. Nakita nyo ang magandang balita galing kay Minisor, ladies and gentlemen, na kapatid ni Suzy Sor. Nakita na natin na 2-0 nga ang sabi Oo. niya at ito na ang debut niya sa broadcasting. Tama. Ayan, mamaya magkakas din daw siya, sabi nila. Oo. Hindi kinabahan na siya. Oo. Lumabas bigla. Kaya ako sa'yo, gumawa ka na ng page kasi ito na yung debut. So, Dam's ACS is currently at 285.5, putting him in second place sa ating week 5. Oh, kasi yung week 1, ay yung top 1, Pinoy. Omsim! Oo. Kaya pinapakita lang nila dito yung mga top 5. Pampalubag loob lang yan, Welcome men. sa opening match nga pala natin ang ating, Oo. alam niyo naman pag sa banda, di ba, may opening segment. Tama. Ito yun. Oh, so bago ang kamikaze, syempre, andyan muna ang mga openers. Franco, ganyan. Omsim, alam mo nakita ko si Franco ng kailan? Talaga? Oo. Better days. Nalungkot nga si Yeah. HG kasi hindi niya alam eh. Nasa likod lang pala niya. Pero ito muna tayo dahil pistol round it is. At syempre, ang DFM nga ngayon, pagdating sa leaderboards, alam natin naghahanap ng puntos to. Yeah, and yun nga kasi wala pa talaga silang puntos ngayon. Pero ang T1, ang nakatalo lang, ang isa sa nakatalo sa kanila is syempre, yung mga sariling sa kanila. Which Sila-sila lang din. sila lang din talaga ang naglalabanan ngayon. Pero, pagdating sa mga players na medyo kalmado lang sila. Pati pa naman dito, matagal din yung laban. Parang kahapon lang sa local broadcast natin. Kahapon sa split, isang more than 1 hour. Pistol kasi, syempre naghahanapan pa yan eh. Nagkakilala, o kaya kinikilala pa nila yung isa't isa. Pero this Trailblazer wouldn't spot anybody. Ginamit na rin yung paranoia. Pasok na yung mga players ng DFM. Pero kaya ba nilang makonect yung shots? Yun yung katanungan. It's now a 3v2 situation habang nasa loob ng COVID. It's gonna be just trades after trades. At Yeah. T1 nga mananalo doon. Yeah, talaga nangyari doon. Trades after trades. And it's just syempre mga pick-offs. Yung mga nakikita nila 2K, 3K. But the players from T1, sila pa rin talaga nila because of their angles as well. Mabilis yung reaction time na pinakita ng T1 dito. And for DFM, ito yung pinakakailangan nilang panalo nga. Ang score nila so far is 0-5. The maximum na games na malalaro nila dito sa game na to is 9 games. So the best na puntos ngayon for DFM is syempre 4-5. Kasi 4 na wins lang tuloy-tuloy. And malay mo, makapasok pa tayo sa Masters. Totoo. Kasi kung napansin nyo rin yung leaderboards na meron tayo, makikita mo din yung round differential dun eh. Pero dash in to the face. Kaso nga lang, hindi pa rin nag-connect yung shot. Oh my God! The Marshall finally settles in and T1 completely obliterating 3 players. Pagpasok dito ng kaibigang Soldam, mga kaibigan, si Saya player niliparan lang with a double up draft and syempre a smoke para hindi siya makuha doon. Pero pagbaban nila, right click to the face na ginawa ni Saya player and with that Marshall kill, gonna take him down. Anthem will fall down as well. Suggest the only man remaining pero Jose Rizal siya nalikuran ni Ban tulad ng nangyari sa Facebook ko. Flawless round na naman para sa side ng T1 dito. Ang naging problema rin kasi ng DFM,
kahit pagdating doon sa pistol round na nakita natin sa round 1, tumama yung Paranoia, tumatama naman yung Trailblazer. Ang kaso nga lang yung shots na nila eh. Doon na nagkakatalo. And we've seen it again on this round kung saan nagkamali na nga dito yung T1 and hindi pa rin nila napatay o na-open up yung B-site. Yun yung mahirap nga kasi naka-double controller din ng mga players dito ng T1. Hindi talaga nila makita ko sa mga kalaban nila. And the players nga ng T1, kitang-kita natin kung sino ba yung nag-perform last time, siya pa rin nag-perform ngayon, which is si Munchkin. Grabe. Nag-pop off si Munchkin that time ha, nang nakita natin siyang maglaro. Pero mukhang isa pa nga sa mga pop off dito si Saya player na mawawala muna pagdating sa side ng T1. Pero bonus round nila to eh. Yeah, pagkaswing ni Takej, biglang nawala ngayon si Saya player. So, lungkot player muna siya ngayon. Altab muna siya. So, the players of DFM, wala silang choice, kailangan nilang pumasok ngayon. Pero, pagbukas ng rotating doors, walang gagawin ngayon si tropang Zeta, kundi haharangan lang na yan with that cascade. Cascade ba? Cascade nga. Tingnan natin. Nag-aantay pa sila ng tamang ng tamang momentum eh. Pero itong cascade nga na to, kahit paano, slow off yung ibang mga players. Wala namang dadaan pagdating dyan. Pero nga lang, again, the wall of the Viper here helping out the side of T1. Diyos ko, ang hirap maglaro sa ganitong klaseng Puro smoke? Puro smoke. Wala kang makita? Wala na kasing icebox. So, ibig sabihin nun, yung nila sa icebox, yung composition ng icebox, gagawin nila sa Lotus. Dito na lang daw, kumbaga, di ba? Diyos ko, ang hirap maglaro nito. And I mean, so far right now, especially for T1, they're doing a lot of damage pagdating sa side ng DFM on the buy round na meron sila dito. Soldam goes down in the hands of Ban. Again, bonus round lang to for T1, Bessie. Bonus round din syempre, libreng upgrade din sa mga ibang players for sure. Dahil sa Poison Cloud already para makakuha siya ng magandang pwesto. Oh no, may May Cove Poison pa! Cloud na, may Cove pa, at walang gagawin si Ban kundi pupusuan lang niya yung pag-defuse ngayon. 3-0 already dun sa bonus round ng T1. At buti na lang talaga natira si Zeta at si Ban. Nahihirapan silang harapan o actually try figure out paano nga ba masusolusyonan yung napakaraming wall, cascade, high tide, pati cove netong harbor pagdating sa Lotus na to. Nahirapan sila eh. And you have even a wall coming in from the Viper na kapag dumaan ka, obviously vulnerability agad para sa'yo. Decade ka pa. So medyo, isipin mo decade ka na, may slow ka pa. Mahirap nun, man. Dahil nga dun sa mga tubig na inilalabas nga ni tropang harbor dito na galing Maynilad. The players of a DFM, Pop Flash, not gonna connect on to these players. And Sinfree as well with that one-way smoke. Let's see if ever meron pa siya makikita dyan, pero feeling ko wala nga. Pero if ever pumasok sila sa B, tignan mo naman, sa entrance pa lang ng C, mga kaibigan, and dun sa may bend, may nanoswarm na. So wala kang choice kung hindi, pumunta na lang towards dun sa may waterfall kung nasan si Munchkin, which is napakagandang nangyayari yun. If ever nag-push pa rin sila dito sa may bend, makakatapat nila si Ban. So, lahat na pupuntahan mo, may kalaban ka. Tsaka makikita mo yung timing ng utility play nila eh. After mawala nung smoke from Omen, immediately nag-up yung smoke mula doon sa Viper. And expect mo na lang na kapag nag-down yung smoke ng Viper, may lalabas na iba pang smoke kagaya na nga neto. Yun nga, may follow-up. Ang hirap pumasok sa ganitong sitwasyon. Kahit ako para sa DFM nahihirapan din. Pero nga lang, may seeker sila this time. And at least they have a jet na kayang makapag-push in, you know? Kaso nga lang, kailangan niya na matinding tulong eh. Oo. Support and follow-up syempre. With the help of that flash na pwedeng ilalabas din ni Anthem or probably a Paranoia ni Sinfree nga. Pero ito na sa patibong ng T1. Medyo mahirap to, Bessie. Pero Anthem with a big pick-off. Buti na lang nakapita siya ng isa dito. But Munchkin trying to anchor this site right now. Will catch one. 12 seconds in, mga kaibigan with the 3. Kinakapatay pa yung isa ng turret niya. Zeta getting the head of Sinfree. Pero all the way, dun lang sa may mound, andun si Takej. Wala siyang choice kung hindi mag-save. It is gonna be a save for Takej right now. Gaya nga na na-mention mo, wala na siyang choice dito. And again, the entry coming in from DFM, in-anchor lang ng tuluyan ni Munchkin. Kung tutuusin, na-hold off yung ibang mga players doon just because of this single nano swarm. At alam to ni Munchkin. Alam niyang merong hindi makakasunod. Ang makakasunod lang dito is si Sinfree na nakapag-TP in at saka si Soldam na nakapag-dash in. At dalawa lang yung problema nila sa site. And the partida pa nga, hindi pa na pinapop yung second nano swarm dun lang sa may bend diba? And to the fact na meron siyang turret doon, so kahit he's trying to
shoot somebody, dun lang sa may bend, meron pa siyang turret na kasama dun lang sa may entrance nga ng C. So magandang turret placement, magandang mga utility plays sa pinapakita ngayon ng T1 and for Saya player, masaya siya kasi nakapita siya ng isa. Saya nga di ba? Saya player ang meron tayo dito. It's an eco disadvantage for DFM side. Alam natin na merong nakita dyan. At wala silang choice kundi mag-dry pick dito kasi wala naman silang pambiling utilities They only have one paranoia here. Wala na rin silang flash ni Anthem nga. Ay, hindi pa tumatama rin. But Zeta, at least, for that time being, na-hold off niya kahit papano. Kaso nga lang, 4v3 to at nakapag-plant sila ng spike finally. Lahat sila galing sa likod pero meron naman silang pang-retake dito mga kaibigan. That is Munchkin with the lockdown already. There's no way na masisira mo yan. Kailangan nilang, wala silang choice kundi mag-back away dito. Pero habang nangyayari yan, si tropang Saya player nagbabantay na, naghahanap na, pwede mo pick off ngayon. May makikita ba siya? Si Anthem delikado ngayon pero buti na lang talaga na-abuse mo. Hindi pa siya nakita. Pero that is Munchkin gonna push in already. He will take down one. Pero yung nasa harapan na sa Sinfree mga kaibigan, Munchkin catches two already. Where's the pop flash nga? Yung pop flash tumunta mismo sa harapan niya. Pero nandyan man si Ban to save the day. Dahil yung pop flash din na meron dito si Sky, nakikita mo yung linya na activate flash na meron siya. Kapag pinop mo kasi ng napakaaga yun, hindi mo mabubulag yung kalaban ng matagal Tama, dapat so, kailangan full mo talaga siya mabulag or outside nung line na yun for the activation of the flash itself. Or else, hindi siya full blind. Anyway, up until the very end, it's a 2v1 at alam natin na pumupush na yung isa. So, ang ginagawa, yung mga ibang players ang ginagawa nila, sa ibang players, ang ginagawa nila, syempre, so either way, ginagawa talaga nila is yung tinatambay muna nila yung flash. Nilabas nila yung flash, tinatambay muna nila, then biglang ililiko na nila dun sa way. Parang sa YouTube ganun na ganun nga. Parang kumpleto at buong buo yung flash na meron tayo. Trailblazer though, being used up. Saya player on the other hand, mawawala na rin yung pagkaka-dash out niya pero 5 yung makakasabay niya dito kung sakasakali lang. There goes the flash and now with the Blade Storm, wala rin silang mahuhuli dito. Mamba out muna, ceasefire. Pero meron pang retake ngayon ang T1. They have that reckoning already para mas mahirapan pa mag-push dito ang DFM. May pera o wala, DFM, hirap na hirap sila. And for themselves, kailangan nila na matinding entry dito. Kailangan muna nila na ma-up nga muna yung lock to suggest. And after that, siguro, feeling ko, alam mo ba, Bes, ito rin nasa isip ko. Kung meron siguro silang breach para makapasok nga with the Rolling Thunder, pwede sana Because the only way na mapapaalis mo yung mga players na T1 sa loob ng site is just a lockdown lang. Tsaka mapapansin mo rin even the take on C kanina kung saan napigilan sila ng isang nano swarm na yon. Nakadepende kay Soldam na makakuha siya ng pick off sa site. Hindi niya napatay si Munchkin and that's exactly what happened. Kung hindi mo mapapatay yung nag-anchor sa site. Ito yung nagiging problema and now with the Harbor having this reckoning as well, ultimate delaying factor na naman for DFM pero I think it's gonna be a C take this time. Saya player already taking one. Wala siyang pakialam kahit may nagtitipi sa likod niya pero mamamatay din siya. Mga players naman ngayon ng T1 may oras pa naman sila dito for them to plant at Psych but this is gonna be a 4v4 retake nga. Pero dahil sa Seekers already, Sinfree will catch one and ito na ba ang magiging score ngayon ng DFM? Hindi sila nag-time out dito, men. At talaga pupusuan talaga nila. Anthem, catching one, puti kita 4v2. Zeta ang ban yung mga controllers ngayon ng T1 ang natitira ngayon. Meron pa silang ultimate, meron pa silang mga utilities. Yes, meron pa silang Cove. Lumabas na nga. My God, ginamit nila yung Cove para lang makakuha ng angle. Not really to actually defuse the spike right now. 2v1 pa rin to. Nakapita ng dalawa si Zeta pero hindi na tuluyang makukuha pa yung site. Finally, DFM, kahit na 3 yung namatay sa kanila, around is still around and it's very much needed right now. In terms of crowd control, sobrang ganda ng crowd control na meron ng T1 ngayon. They have the reckoning, they have the lockdown, they have the Viper spit. So in terms naman sila sa second half, maganda pa rin talaga yung mga utilities nila para mapaalis yung mga players ngayon dito ka sa loob ng site. Pero if ever kinumpare mo yan sa DFM, matinding parang labanan talaga ng aim. Aim duel talaga ang kailangan mong ipanalo dito Can you actually push in with the utilities alone? Mahirap kasi lockdown nga lang talaga ang meron ka. Pero dito naman sa T1, mamaya may reckoning sila para mapaalis sila sa loob ng mapa. So, ang pinakamagaling, ang pinaka-okay dito, in terms of utilities pa lang, hindi ako nagpapakabayas. Pero kitang-kita natin, T1 talaga. Not only that, but the timing itself doon mo makikita. Hindi porket napakadami mong utilities na ganito, kung hindi mo rin naman sila mapapagsabay-sabay o having that
time and actual good synergy na malalabas mo siya, it doesn't make sense. It has no use. Pero mukhang papasok na ata dito ang players ng DFM. All the way from A main, now going towards the broken doors. Sayang player, makikita niya yung isa again. No flashes coming in from DFM right now. 2-2 trade. Kahit pa paano, 3v3 pa rin to. 3v3, pwede ba silang manalo dito? Sinfree, gonna plant the spike already. Dinosaur has been popped. So, walang choice ang T1 kung hindi magantay muna ng ilang minuto kasi nga papasok sila. Marami pa silang utilities sa pwede iba to ngayon. They still have that Viper Spit kay Ban if ever nakapatay siya ng isa. Pero yun nga lang, Sinfree, doon lang sa may pit. Nakapit na sa isa dito. Pero nga, Sinfree with a 2K right now. Pushing everyone na nakikita niya. Aiming for that 4K nga. 1v3, medyo mahirap to kay Ban. Good smoke as well. Mapipilitan siya na talagang forward pagdating dito sa site natin. Alam naman natin na magbe-bait and switch lang to, and that's gonna be it. Sinfree with a 4K and a win for the rest of the team. Para sa side ng DFM, 5-2 kahit pa paano na nababasa na nila kung paano sila makakapaglaro around those utilities. Slowly and surely, talaga nakukuha na nila. And matindi na talaga yung triangle defense na pinapakita nga dito ng DFM, di ba? Kaliwat kanan may kalaban ka, at the same time sa harapan din, wala ka talagang mapupuntahan dito, wala ka talagang malulusutan kasi nga lahat ng lulusutan mo, may kalaban ka, may ka-trade agad, mabilis ang reaction sa side nga ng DFM. But T1, they have that Viper Spit, they can actually block one site if ever, para di nila iisipin yon. Pero kalmado lang sila, ayaw muna nilang gawin yon. Ang lalim na rin dito ni Saya player kung sakasakali man. He has a Blade Storm, that's why at the same time, yung forward positioning nila dito gives the info na wala namang masyadong tao on A site. Might be B, and baka gawin nila yung ginawa nila kanina, yung nagro-rotate yung mga doors, doon na lang sila pumapasok para lang mabasa kung nasaan nga ba. Oo. Pero may lalabas sa mag-out sila dyan. Nagparinig lang. Nagparinig lang. Pero makikita naman silang Trailblazer. Nakita ba? Hindi ata makikita. Yun, napaka malayo pa ata eh. Oo. Tama. Medyo malayo pa. Pero yun, nang nakakita sa kanya. Blinded! Gawa na rin. Sumigaw bigla eh. Sumagot eh. Saya player with a Blazestorm right now. Pwede siya maging aggressive ngayon. Pero yung Trailblazer, makikita ba siya? Hindi rin. Snakebite. Not gonna connect onto these players. Paranoia as well. Hindi nag-connect Saya player! What's up to the head kay Soldam? The only duelist na meron sila na wala pa. So slow push na naman. Inatrasan nila, literal eh. Inatrasan lang ni Saya player lahat ng utility play na ginawa dito ng DFM. Dahil nga rin sa flexibility niya makaroam around the map, dahil nga naka-knives out siya dito at lumilipad-lipad pa. Pero itong Viper Spit on C side, mawawala na rin. And 13 seconds to plan it right now. And maybe they don't have time, maybe they do. May lockdown pa sila, men. Dito nga sa side ng DFM. Ubos oras talaga ang gusto nila. They want to burn all the utilities of T1 first bago sila pumasok. Kasi yun nga, yung strong point ng T1 ngayon, yung utilities nila. Tingnan natin kung paano i-retake to ng T1 actually. May Viper Spit sa loob ng site. Nagamit na nila yung dalawang ults though. Itong guiding light, merong madedetect, yes. Pero again, nasa posisyon si Anthem na kaya niyang taguan. 1-to-1 trade from Car, pero Sinfree only with a shotgun and shuts down one more. 2v3, Zeta, out na sila. Pero magandang tingin na ginagawa nga ng DFM, talagang binaburn talaga nila yung mga utilities ng T1 din. Kasi ang hirap tapatan ng utilities ng T1 eh. I mean, yung Cascade, yung High Tide, yung Cove pa lang ni Zeta. Zeta alone, sobrang sakit na ng mga utilities niya na talaga hindi makakapasok yung mga players nga ng DFM. Pero yung sana ginawa ng DFM kanina, gagawin na ng T1 ngayon, which is yung timeout nga. Round secured pa rin naman para sa kanila eh. Kahit na ano tawag dito? Kumukulog, mes. Oo eh. Pero, yun nga, kahit na papano, for the side of DFM, nababasa pa rin naman nila yung play ng T1 nga dito. And I think yung initial rounds na nakita natin kung saan sobrang obvious na parang hinahanap talaga at nawawala sila sa mapa, it's just that startup kung saan talking stage pa eh. Oo, kalmado pa lang sila, di ba? Mamaya pa lang sila magwawala if ever. Pero ikaw bes I mean, walang kabayas-bayas. Tingin mo sino nanalo dito? T1. Pero 3 games. Kasi kanina na nag-uusap tayo, sabi mo 2-0 eh. Pero may pakiramdam ako magti 3 games. Kasi tayo yung nagka-cast.
Alam mo naman ako, nilolower ko na yung expectations para hindi masaktan. Ganun lang yun. Pero mamaya, 2-0 o ano? 2-0. Siyempre naman, Team Secret naglalaro eh. 2-0 yun. Matik agad, di ba? Alam mo ba? Napansin ko to eh. Di ba last time na naglaro sila sa Japan, medyo umulan, di ba? Umulan, di ba? Bumagyo. Malay ko. Umulan yun. Saan? Dito sa Pilipinas, sa Japan? Sa Pilipinas. Siguro. Yung last time na nandito tayo, di ba? Umulan nun, di ba? Yung sabi ni Kuya Kim, 50 degrees Celsius, pero hindi naman. Tapos kanina, medyo makulimlim yung araw. Umulan ulit? Hindi umulan, pero makulimlim. Alam mo kung bakit? Bakit? Umiiyak na yung mga taga-Japan eh. Naaabutan pala tayo dito sa Pilipinas. Sabi ko na nga ba, ganun na nga yung sitwasyon eh. Pero ito muna yung sitwasyon na kailangan natin bantayan dito. T1, they're expecting the players of DFM here. Seekers out, dash in, Paranoia, tumama dito sa iba. Pero yung shots yung importante. Munchkin still managed to pull off with 1 kill here. Takech on the other hand, makakapatay din ng isa. Anthem, nasa kanya yung spike ngayon, but sa Jess, kitang-kita na meron dalawang umiikot mga kaibigan. Pero dahil Zaya player will catch one. Pwede kita 2v3. Winnable pa ito sa side nga ng T1, pero ang problema nila na panatili yung spike. So, in terms of retake, kailangan makapatay ni Zeta ng isa para yung sa reckoning nga, yun na pinakakailangan nilang gawin ngayon. They need to get that crowd control for them na papaalis ang DFM sa site. Pero maganda na ang posisyon nila. Pero ang tanong, kung kaya pa ba nila ito, kasi dalawa yung nasa 3, isa yung nasa backside. Pero medyo mahirap na retake to ba sa totoo lang. And yung movements nila ngayon, medyo matagal. I don't think that anything will happen and this would be a save instead. At yun nga, exit frags na lang gagawin nila dito. Lalo na, pwede pa nilang mahuli yung iba talaga. So, damn though, siya yung makakapatay kay Saya player dito. Pati si Zeta, mawawala din. Kita mo? At least. Bumabalik, Ibele. Kala mo one-sided na, pero hindi pala. Oo nga, syempre, tayo yung nagkakast. Pero at least, di ba, in terms of an economy, pantay-pantay sila. Si Saya players, Zeta sana ang mag-anchor next round. Pero sabi nila, sige, ganoon talaga eh. Ganoon naman talaga eh. So, the players of DFM, after 5 rounds, finally, nahanap nila yung footing na dito sa tournament na to. Nahanap nila yung pagbangon ng api nila. And nagagamit nila yung mga utilities nila. Naka-counter nila yung utilities na pwede iba to ng T1 ngayon. Kanina okay na eh. Pero ngayon, medyo pumapalya na. But high tide, onto A. Zeta will catch one. Naka-eco sila dito ha. Eco disadvantage man ang T1 pero makakapitas sila ng isa. This would make a lot of things harder para sa side ng DFM. Omen yung nawala sa kanila. Minus yung flash, minus yung kanyang smoke. Pero again, andyan naman si Takech eh. Alam nila na may tao sa waterfall dito. Not quite sure kung nasan si Ban as well. And they opted to go to B instead. Ito, ginagamit lang ng T1 yung lahat na merong... Lahat ng pwedeng i-offer ng mapa na to. Yung mga angulo, yung mga rotating doors na sinasayko nila yung mga kalaban nila. Ginagamit lang nila lahat. Ginagamit lang nila. They are really trying to control yung mapa hanggang sa kaya nila. And for T1, wala naman silang choice kundi gamitan lang nila ng utilities yung para i-counter yung lahat na naririnig nila eh. At pag ubos na yung utilities ng T1, dun mag-a-attack ang DFM. And sakto lang naman din na meron silang Sky dito. At least they can do pop flashes outside. Yeah. Pero nga lang, Reckoning, naramdaman nila na napakaraming nagpupush ng A-main. And this is actually the perfect Reckoning right now that you can think of. Mahuhuli nila si Anthem dito but suggest going for that trade. Dalawa ang mapipitas nila. And this opens up A side kahit papano. Pero nga lang, Saya players just wrapping around the corner. Backside ang nasa isip nila ngayon. Saya players is side already. And now Soldam siya ang dapat makapatay ngayon. Nilabas ang shorty mga kaibigan. Pero mahirap to. Pero Saya player will get that kill instead. Ban with a swing with the Phantom. Catching one. Putting it a 1v1. And that swing, that spray will go in favor of Suggest. 5-5 already from 5-0. 5 rounds straight kinuha ng DFM na parang okay lang sa kanila kung na 5-0 nyo kami. Hindi kami magta-time out. Kasi at the end of the day, mauhuli naman namin kayo. Matatay naman natin itong score na to. Munti ka na sila rin dito, especially after one hopped out and tried to get the kill actually. Nang ginagamit nga nila yung shorty kanina. Pero nga lang, nagkamali siya doon. Siya yung napatay instead. 5-5, gaya nga nasabi natin, pantay ang laban. At ito na nga, tinaas ang dalawang walls na meron tayo from the defense, from the offense. Zeta, nag-aabang na kung sinong tatawid. Mainit na pwede ipakita dito ng DFM kasi kung humahabol na sila, biglang uy, Diyos ko po!
Nawala bigla yung smoke. Pati yung Saya player nagulat pero buti nila nakapita siya ng isa. Spray and pray lang binagawa dito ng Zeta. Wala siyang choice kung hindi bigyan sila ng kahit konting damage dito. Pero in terms of sustain, meron sila kasi nandiyan si Anthem. Bagal nila maglaro. Pagkakamali yun actually ha. Hindi niya na Lalim na masyado. eh. Ang lalim niya na and wala naman siyang, di siya nag-dash out as well. So, you have to say na obviously, hindi dapat ganun yung mangyayari doon. 4v4 right now. Munchkin, meron siyang ult dito. At kahit pa paano, when it comes to the ultimate, si Sinfree din meron. Oh, that is Munchkin. He's gonna fall down in the hands of the Kedge. Pwede ito a 3v4 mga kaibigan, kakayanin pa ba? Pero Sinfree is there, trying to regain all the HP na nawala sa kanya. But the players of T1 is here for them to get that retake. 3v4, medyo mahirap to. Meron pang Vipers, paano mapapasukin to? Si Carp, si Zeta, nagmamatay na silang dalawa, pero makakapasok ba? Si Kedge may hawak na shorty sa mukha! Pero meron pang isa, Zeta, ikaw ang susunod na biktima! Pero sabi ni Zeta, ikaw ang biktima ko! Muna kita ang 2v1! Ban! Take it down to! Grabe naman si Ban! Ibalik mo na ang Facebook ko! Pero mukhang nakaban pa rin daw kasi. And etong mga players ngayon ng DFM, napapansin din natin eh. Supposedly, we started off in a one-sided map right here and T1 was getting all those rounds. And if you think about it, kailangan nilang mag-ingat dito dahil nga ganun sila nabalik ng DFM. Talagang dinisect sila and actually in-internalize kung ano yung ginagawa nila. Grabe, nag-isip-isip sila kumbaga. Ito yung facility ata ng T1. No? Si Faker nandun. Shoutout nga pala kay Honey Glaze. Oo. Oo, natumatawa. Oo, kala mo ha? Ano sinasabi na, narinig namin yan. Flash in. Wala namang close by. Si Saya player ang close by dito. Nilabas na nga knife pero ng Gert. Uy, wala na siyang makita. Diyos ko, kawawa naman to. Sipin mo lahat pinindot mo pero wala kang makita kahit isa. Saya player. May mabubuhay pa ba? Zeta with a 3K already. Siya ang nag-pop off doon. Habang hindi nakakakita si Saya player, si Zeta na lang ang pumapatay doon. Pero buti kita 5v2. Suggest may lockdown na. Mambound sila. Sinfree, may ultimate siya dito. Pwede siya makabawag dito kahit paano. But 7-5 ba or 6-6 ngayon? Pero ang problema pa nila, may reckoning pa si Zeta ngayon. Paano makakapasok, Bes? Well, kung masasayko nila yung players ng T1, yan yung tanong. At paano ba bang psycho ang isang Taylor? ewan ko sa'yo, bala ka sa buhay. Ako pa trip mo, ha? Psycho Melendez. Psycho Melendez, eh, no? Hirap na ito, 5v2. Kung ma-angle isolate nila at syempre kung merong gustong pumush. May umasim. Baka meron pang mahuli. Pero mahirap eh. Saya player is there. Sinfree, the only man remaining. 1v4. Pag na-clutch ni Sinfree to, best ililibre kita mamaya ng One Piece talaga? Chicken. Oo! One Piece Ituro mo. One Piece Chicken lang, Sinfree. Kahit isa lang. Sayang. Sayang, no? Muntik na ako mag-order sa Grab Only. Kaya nga eh. Free pa naman yun sa first month. Nasa tama. Nasa tama. Diba? Yung iba dyan, papunta ng Seoul. Kami hanggang pan-Seoul pa rin. Oo nga, kala mo LA. Lower antipolo lang naman. 7-5 it is. And nagsimula nga tayo ng one-sided to sobra, Bessie. Pero mapapansin mo, and you have to give credit towards DFM na kahit dalawang controller yung meron nga sa T1, nahirapan sila. They still managed to get some of those rounds back. Yeah, that's true. Medyo slow lang yung plays na pinapakita nga dito ng mga players ng DFM pero buti talaga nakabawi sila. Pero bago ang lahat, pag-uusapan muna na yan ng ating mga magaganda at nagwagwapuhang panel. So on to you guys. Maraming salamat from our pogi at maganda casters din. So, we are 7-5 here in favor of T1. In the beginning of the match, medyo like in favor of T1. DFM did come back. They found their footing. Like, naset nila yung tempo of the game. And then T1 just took it back. So, you know, what are we seeing here? Well, maganda kasi yung approach dito ng side ng T1. They know how to counter out every entries na tinatry dito nila suggest. So, nagiging problematic ito kapag nag-rush na sila pero bigla silang na-anticipate kaagad pagdating sa kanilang mga entries. Mga sana may ipagpatuloy pa ng DFM
time, yung konting momentum nakikita natin from the first half. But we've 5 seen rounds that din. usually parang yung mga rounds na yun, hindi nila na ipapagpatuloy pagdating sa second half on the other matches we saw. And to get 7 rounds sa opening half, maganda na yun para sa T1, ha? That's true, and going up against T1, I think DFM is definitely evening out the match. Pero again, we're gonna be switching sides here. So DFM medyo nahirapan sila to enter, especially with Munchkin, and Munchkin's lockdown. Seriously, I think he got ang dami niyang triple kills this half pa lang. So looking into the switch sides, I think na DFM might pick up the pace here. But again, T1, TFM, but DFM will be T1 will be the one setting the tempo here. So it's gonna look like medyo unsure about how this outcome will be. But again, props to DFM for keeping this game even. 7-5, not so bad for both sides. T1 definitely, staying consistent all throughout, and DFM showing them na kaya nila. Yeah. Well, anyway, I think time na ibato natin ulit sa mga casters natin. So, the mods, balik na sa inyo. It's definitely time nga. Sabi nga dito ni Reby. 7-5. At alam naman natin na pantay ito. Literal, isang pistol lang. Maintindihan mo at makikita mong magbabago ang lahat. 7-6, 7-7. Yan ang nasa isip ngayon ng DFM, just like what you've said. And it's time for DFM. Nakabawi nga sila. Tignan natin kung magbabago ba ang lahat sa mga players na to. Kasi nga, Saya player, pumapasok na dito lang sa may pop/blunt, kinagaling all these players as well. And Anthem, catching one, pero ito na sila, winner track to the head. DFM, ito rin sinasabi mo, Bes. Na isa lang ang kailangan nila at muntik na ako mahulog doon. Si Vil kasi parang kiti-kiti. Kitty lang, kiti-kiti, sobra na yun. No? Tama, mahirap pa. Di ba yun yung tawag sa pusa? Kitty. Bye guys. Salamat. Wala nang the mods. Dana lang siya. Nawala yung moderator. Diba? Pero eto nga. Again, going into this pistol right now, mapapansin natin na DFM, kailangan lang nila ng mas maiging puso, kumbaga. Diba? Yung will to live. Will to live. Will to live. Sa May 5. Yan ang kulang. Sa May 5, doon ang will to live namin. Darating ang will to live. Son! Ay! Darating! Si Takens, nakakuha na naman ng isa. Iba talaga pag nasa sikat, tapos naka-judge ka, kawawa yung dadaan no? Tapos meron pang mga poison tapos cloud dyan. Vulnerability. Ay, vulnerable. Siya si vulnerable. Wala maka-finesse, no? Oo, wala man lang vulnerability. Vulnerable siya, man Pinoy tayo, di ba? Diba? Pero T1, tira natin. Munchkin. Sarap talaga yung choco butternut. Butternut ang gusto ko. Ikaw, Wendell, choco butternut? Hindi ako fan ng choco butternut. I mean, Bavarian filled pa rin. Oo. Ang dry. Sobrang dry kaya ng choco butternut. Ang judgmental mo naman. Sorry. 5v4 pa rin to. Meron pang mga nasasaktan dyan sa mga nakikinig. Sorry ha. Bavarian strawberry Bavarian, daw. yan. Mana ka talaga sa tatay mo. Ay, naku po, sumabog ang ulo dito ni Soldam. At yun na nga. Soldam ang nangyari doon. Soldam! Sabi niya. What a shot! Yun na lang yun. Sabi niya after niya mamatay doon Judge, Bulldog, and Guardian. Yan ang gamit ng mga players ng DFM ngayon. But Cynical, Phantom Spike already kahit konti na lang yung oras. Putting it on to a 3-man retake na gagawin nila. Munchkin, kahit classic lang ang gamit niya, pero dalawang tao dyan. Men, isa sa baba, isa sa taas ngayon. And that is Corp. Jumping right click, mga kaibigan. Mamatay ka na nga. And Anthem with the Guardian on hand. Medyo mahirap to kasi tatlo pa ang kalaban mo. Anthem, meron naman siyang guardian kahit pa paano kaya niya pa makapulot ng barrel dito kung sakali man para makapag-spray down, pero dalawa yung nag-aantay sa may ilalim lang. Alam niya bang nandito lang din sa baba, and that's gonna be Carp securing the kill instead for the team. T1, mukhang ang pagbangon ng api kung kanina napako sila sa score na to, gusto ata nilang tapusin na yung mga rounds na nakikita natin kasi sila pumili din Yeah, yun yung pumili nila. They really thought na talagang 7-7 na nga talaga yung magiging score ngayon. And kitang-kita naman natin na hindi natin naiintindihan yung mga cogs nila kasi nga gigil na sila. Gusto nila makabawi, mga kaibigan. So, this is ano bang tawag sa Japanese barbecue? Yakiniku ba?
Hindi ko alam eh. Basta... Yaki Mix. Ay, Romantic baboy versus Rocky Mix. Ano na yun? Restaurant na yun eh. Restaurant na ba yun? Oo eh. Sorry, Bes. Well, takoyaki kasi yung sarap sa Japan. Ano ba yung maanghang sa Korea? Kimchi! Kimchi versus wasabi. Ay, oo. Ang tunay na mga maiinit, mahilig sa mga maanghang nga. Sino ba yung mga sikat na Japanese na artists? Meron ba? Kasi, Super Junior versus ano? BTS, no? BTS. Sino ba may mga Japanese na? Ay, hindi ko na Meron. Si Utada Hikaru. Hindi ko alam. Oy! Pumasok na dito si Saya Player at yun na nga, si Takech ang hindi tumama doon. 5 shots ata ang nilabas niya pero walang tinamaan kahit isa. Galing no updraft and dash si Saya Player. Mga kaibigan nakapitas pa. Pero sa Jess is here already. Here lang sa hall. Pero napakaganda ng mga utilities sa binabato nila. May cove na, may high tide na. Baka makapatay kahit isa. May cascade pa. Literal na bago kayo pumasok dyan, mas slow muna kayo ng unti. Then after that, makakapasok na kayo pero for sure mauunahan na kayo ng T1 dyan. Ito pa ang isang cascade. Mena, sobrang tindi ng timing ni Zeta with the cascade. Nung pawala na yung cascade, bigla na lang pumasok lahat. Nag-aantay na lang sila dito. Kumbaga, ayaw na nilang ibigay yung kill na yun eh. Ayaw na nilang paramihin pa yung pera ng side dito ng T1. And alam naman nila na it's done and over with for this round. And DFM, they just wanna play it securely. Alam naman natin na, syempre, pera pa rin yan for the next round. May naalala ko. Sabay-sabay sila. May naalala ko. Di ba merong isang game na dapat mamamatay yung lahat pero yung isa na buhay? Tapos pag next game niyang gano'n, wala siyang karep eh. Kasalanan niya yun. Saan ba yun? Dito ba yun sa PH? Sa PH ata yun. Sa PH yun, di ba? Sa PH nga ata dapat yun ganito gagawin nila pero yung isa na buhay. Sa Haven yun eh. Mapa ng Pinoy. Mapa ng Pinoy. Doon pinanganak si Jeremy. Tsaka si Taylor. Sa Heaven. Sa Heaven. Tsaka sa Hell. Doon kami dalawa ni Jeremy. Ako yung sa Hell. Oo. Kita mo na kung sino yung demonyo, di ba? Sige yun. 96! Wow! At ito na nga. Walang preno yun. Ay, sorry. Ano sabi ko ba dire-diretso? Akala ko nasa utak ko lang eh. God, that's offense. That's offense. Nice offense pero nice defense daw sabi ng DFF dito. May pera na sila this time around. May pera sila baka naman. Sana all. Sa edge. Tinapo ng rotating doors. Isipin mo, may nanoswarm na. May snake bite pa. Baka mabuka dyan, men. Literal na ano sila. Natunaw sila sa utilities. Si Killjoy at si Viper doon. 4v2 as of this moment. Kumbaga, ang DFM nga dito, syempre, alam nila na meron ding tumapak pagdating sa alarm bot. Although, di sila sure kung gaano nga ba ka-deep ang hawak-hawak dito na angulo ng T1. Again, it's a 4v2 situation. You can give them the space all you want and have a 4-man retake. Walang ka-problema for DFM. Kalmado lang sila. Walang gagawin ng DFM dito kundi i-retake na nila yung site. Pero dalaw lang naman sila dito. For the players of T1, this is actually play for picks muna sila dito. Pero they can plant the spike already. Wala silang choice kundi isa-isa na nila. Yung mga players ngayon ng DFM, they have the Bulldog, they have the Vandals. Malay mo pwede pa. Saya Player cutting these players off. Ang ganda na position ni Saya Player ngayon kung ipupush na yan. Trailblazer out muna. Magandang panimula para sa kanilang side. Soldam. Tamang updraft lang din pero si Anthem yung unang makakaspot ng unang mapapatay. Saya Player still alive and kicking. He managed to pull off one. Pero nga lang, yung double swing siya dito. Isa lang yung mapapatay niya. And that's gonna be suggest, but Anthem to go for the trade. Was that important? 9-7 already, and DFM, ano lang tila, steady lang sila dito. At least nakakuha sila ng puntos isa-isa. Pero for the side of DFM, kahit sila yung nanalo doon, timeout muna sila. Doon sa panahon na may pera pa ang DFM, lalong-lalo na dito sa T1 nga. And kaya ba naman? I mean, 9-7? Sobrang dikit ng laban sa totoo lang. Nung una, it's just, kala natin talagang one-sided, pero habang tumatagal yung laban, lalong sumasarap ang mga rounds para sa DFM. Kumbaga, yung adobo, tinabi muna para lutuin ulit bukas. Mas masarap na kasi yun eh. Tama. Yun yung masarap ulamin eh. Alam yung susunod na dyan, adobo flakes. So, pagtapos, pangatlong araw. Yung adobo, mga kaibigan. Ano yan?
pag pinrito mo pagkatapos. Oh. Sarap nun, men. Di mo Kasi pa- syempre, di ba, pag yung adobo din, lulutuin mo muna yung chicken, tapos ilalabas mo ulit, tapos ilalagay mo ulit, di ba? Kasi di naman kasi napapanis yun eh. Oo, tama. Parang lechon, di ba? Pagkatapos ng lechon, ano yung susunod? Paksiw. Paksiw, lechon, paksiw yung Oo, di ba? Yun na yun, man. Yung pagkakasunod-sunod ng mga ulam, May no? prerequisite yan eh. Hindi ka pwedeng mag-lechon kung hindi ka magpapaksiw. Tama. Parang Facebook, hindi ka pwedeng mag-Facebook kung hindi ka pa nagpe-Friendster. Tama. Parang ganun yan, man. Hindi ka pwedeng tumalon na lang basta-basta. Oo, diba? sa mga bagay na bigla-bigla na lang, kala mo ikaw pero may iba na pala siya. Ay, Roy, yun ang problema. Yun ang malaking problema. Ang kakaiba dito, Bes, 9 to 7, parang kung ano man yung slow plays na nakikita natin from mga matches sa VCT PH, parang ganun din ang galawan ng T1. Mga Pinoy itong mga to, no? Pinoy talaga yan, man. T stands for tondo. Oo, talong. Talong. Diba? Tondo versus Tokyo mamaya, tandaan nyo. Paranoia. Huli siya eh. Huli ka. Walang nagawa si Munchkin, men. Taas kamay, altab. Pero ano lang naman yun eh. Yun yung lurk nila. So, inaantabayanan lang naman niya yung flank dito. Inaabangan niya lang kung meron bang dadaan at meron bang magro-rotate. And exactly like that, nahuli siya. At least, nagamit na nila yung paranoia. Pero anyway, ito na nga yung entry yata na magbumula from T1. Hindi hinahayaan ng DFM na makakuha ng space ang mga players ng T1 dito sa Jess. Nasa likod pa. Yun yung hindi nila iniisip ngayon. Meron pang tao sa may backside nga. Wala silang choice kundi i-push out na. Pero ito 2v3. Winnable pa ito sa side nga ng T1. But the players of DFM slowly pushing inside the A already. Dalawa nagpa-flank. Isa yung sa drop. Anton will fall down. 2v2 to this game right now. And now Carp, one more kill for that secret that they need. But Soldam is still onto that area. Carp with sustainability, 2v1, beat and switch ang mangyayari dito ngayon. Or trade, if ever. Pag sila na, ano pa nga dito, kala ko mas-spray transfer pa sila eh. Muntik Pero, na yun. I mean, good trade coming in from Carp. Again, very deadly at nakakatakot pa rin ang DFM dito. But they still managed to pull off 10 to 7. Pagdating sa utility-wise, 4 ang ultimates na meron tayo dito for the side of DF, or T1 rather. 7-10. Oh, mas 7-10. 7-10? 10-7. 10-7 ang score ngayon and kitang-kita mo naman talaga DetonationFocusMe. Medyo nakikita na natin yung frustration nila for them to get all these points, for them to get all these wins nga na they need. And desperately, kahit isang win lang, sige na, dito sa buong VPL, yun ang kailangan nila. Kasi ang sakit nun, men, lalo na sa org. Kanina nakapag-adjust na sila eh. So I think kakayanin ulit nilang makapag-adjust against T1 right now. Look at this push that they want to do. Trailblazer out. Pumasok dito. Soldam. We na see was a Blade Storm pero isa lang ang mahuhuli niya. T1 ready to punch back and they go for the punish. Kaso nga lang hindi pa rin tatama. Tumama yung blind instead. And T1 still managed to secure and pull off all the kills that you could think of. Grabe yung synergy na ginawa dito ng DFM Once na nakita nila na nag-flash si Anthem nung may nakita, yung tatlo, yung dalawa, dun sa may rubble, yung isa dun lang sa may entrance, biglang nag-swing for them to catch these players off guard. Pero ang ginawa ngayon ng T1, nag-back sila. Kumalma lang sila. Then after, re-hit sila. Pumasok agad sila ulit. Nung wala na yung flash, then nahuli na nila yung tatlong tao dun. So, hindi talaga sila nagpaka-aggressive. Then hindi nila sinabayan. Kumalma lang sila. They have like probably 2 seconds of reset at yun yung ginawa nila dun. At the same time, binago rin nila yung pacing eh. Gusto sana nilang i-push out on the defense itself. Hindi nag-work out that time dahil meron silang Blade Storm eh. So gusto talaga nilang i-push out yun eh. Hindi nga lang talaga nag-work pero itong operator na to ang pwedeng maging game changer actually coming in from DFM side. Reckoning, papuntang C, umalis kayo dyan kasi sa amin yan. Viper Spit naman para kay Takich. Ano sa inyo to? Sa amin to! Pero ang problema nila, kailangan talaga muna nila makapasok and if ever once sila dito, talaga mamamatay sila. Pero magandang bait yan kasi yung mga utilities ni Killjoy is nasa B. Masyadong masakit yan at wala na silang no choice dito. Kailangan nila pumasok ngayon and now, the players of DFM is bound to get that retake. Ginibate lang pala ang C-side dito, ladies and gents.
inopen yung doors and they go all the way to B and plant the spike. Kaso nga lang, may lockdown na pwedeng ilapag ang DFM dito. Not only that, T1 din, magla-lockdown din sila. So kailangan magbigay at irespeto yung space on both sides here of the action. At titignan natin, itong maliit na ceasefire na to, dito magkakaroon ng magandang setup. For V5 onto this game right now, Zeta swinging out, will catch one, trying to go to the second one, pero yun nga, kailangan na talaga i-retake to. Zeta nakaisa na naman, mainit sa gatilyo to sa tropang Zeta. And the Sin-Free, at least nakapit na siya ng isa, but Carp is just right there waiting patient sa may Gedli. Mula ito, 2v2, the clock is ticking already, kailangan nila makuha to. But sabi na sa Jess, pare, bawi na lang tayo mamaya. Wala tayong pera, ako na ang mag-a-anchor mamaya. Play for that overtime na lang ang sasabihin dito ng DFM. Wala silang choice eh. They go for that last person saving up. Sinubukan nilang i-retake yung site, pero hindi talaga sila magkaroon ng space. Again, nagamit nila yung utility dito, especially yung kanilang Viper Spit onto C site. It was sort of this band-aid solution na nakaramdam tayo ng push. Why not ilabas na natin yung magiging Viper Spit natin dito to try and go for the punish. Pero hindi. Si Naiko Melendez lang sila eh. Inikutan lang sila sa mga rotating doors eh. Yeah. Pero on-3 players nga ng DFM, di ba? I mean, wala silang no choice dito. Lalong-lalo na, sinave naman nung killjoy nga ng DFM yung Vandal nila. So, siya yung dapat hindi mamatay for sure. Siya yung mag-a-anchor, siya lang yung may pera. This is their last chance already. They need to get this done. Wala na silang choice. And for the players of T1, kalmado pa lang sila dito, men. I mean, for sure, sa isip-isip nila na meron tayong advantage dito kasi wala pa naman silang panalo. And they have enough time actually to study these teams. Ang haba ng mga time frame na hindi sila naglalaro, sobrang haba nga. Eh, to be fair naman, yung mapa na to pinili ng T1 eh. Yeah. 'Di ba? So, kahit pa paano, alam natin na comfort pick to ng T1 and they picked this against DFM. May rason din dyan, exactly. Hindi lang dahil komportable sila, dahil alam nila na kaya nilang ipanalo against DFM. And the thing is, hindi na to gumalaw since yung pistol round. Ito na yun eh. 7-5 tayo, di ba? Oo, tama. Kasi natapos yung game natin ng 7-5. Tapos humabol sila dun sa pistol. Naging 7-7. Andito na tayo ngayon. 8-6 nangyari. Tapos nanalo sila isa. So yun na nga, hindi na talaga umabol. So buong second half, dalawa pa lang yung puto silang napapanalo. Napakut na talaga sila. Sinubukan nilang mga ganito, yung aggressive pushes with the help of Anthem. Pero hindi nag-workout against T1 eh. Nababasa nila and they go move back. Tumama yung paranoia actually. Pero may angulo kung saan kaya nila matago ulit eh. So totoo lang, ang ganda ng push, ang ganda ng ginawa nga ng DFM with that kind of aggression. Si Soldam with a smoke and a dash for them to catch these players off guard. Tapos biglang nagparanoia si Sin-Free para mas matamaan pa. And just like what you've said, meron silang angulo, meron silang mga crates na pwedeng taguan nga. And to the fact na hindi rin naman talaga ganun ka-solid yung firepower nila. Kasi isa nga naka-guard dyan lang, di ba? Yung isa nga naka-half arbor na, which is 3 nga. And now Soldam is now down isang hard hitter ng DFM na wala pa. May nakapag-lurk at may hindi nakapansin. May butas na napasok dito. Actually, si Ban at nahuli nga niya si Soldam. Again, the spike now being planted onto B site. Dahil nga nabuksan nila to, Takedge. Maganda yung angulo na hinahawakan niya rin. Dahil mahuhuli niya si Saya, player na hindi nakatingin. Anthem and Takedge getting those initial 2 pickoffs. This goes to show. Ito na yung cue nila for that retake. 2v2 onto this game. 1v2 rather. Munchkin, ito isa sa pinaka-hard hitter din talaga ng T1. Kitang-kita natin yung performance niya. Sobrang solid nga. Pero tamang shoulder pick lang. Magkikita pa sila. One tap to the head na half nila. And now Takedge together with Anthem getting that retake, getting that defuse. May isa pa. At least, no, yung pag nag-time out ang DFM, nako-convert nila. So yun naman yung importanteng factor dito right now to take in para sa side ng DFM dahil obvious talaga na nahihirapan sila dito. But this retake, at least, nagbibigay ng glimpse of hope. Diba? Are you a Phantom or a Vandal? Phantom ako ngayon eh. Phantom ka na. Ang dami kasi masyadong nagdo-double control. Ang dami masyadong smoke na gusto mong i-pre-fire. Pero with a Vandal, kawawa ka. Oo, kitang-kita kasi yung bullet trails. Kaya marami na ring pro players ngayon na puro Phantom. Yeah. Actually. Si Dubstep.
Phantom na rin. Aray! Flash! All three players, Saya player will catch one. Pero second flash will connect dun nga sa may link. At wala silang choice, nagmambaut sila eh. Sama-sama sila dun lang sa maliit na butas para pumunta sila sa A. Pero si Zeta, maganda to kasi nga meron siyang reckoning at ano ba ang sagot ng DFM doon? Halos wala. Suggest, kailangan niya makakuha ng lockdown. Si Takej, kailangan din ng Viper Spit 10. Pero si Antom, one more kill for him to get that Seekers for him to know that information. Nasa ba yung mga players dito ng T1. And asan na ba yung initial pick-off, yung initial entry na pwede kayo ng T1 and kayang-kaya nila makapasok ngayon with the help of that reckoning, they can actually go in. 4v5 pa rin to. Reckoning in. Ito na nga yung players ng T1. Pumapasok na sila and that's gonna be Soldam going down with the trade. It's gonna be Anthem pero dash into death. Yan ang gagawin dito ng T1 as DFM Anthem secures 3 kills. Sa Saya player, miski siya, nasabi rin niyang MB, sigurado yung kasi nagdash na mapapasok without getting any kills at all. Munchkin, the possession is now compromised. Alam na nila kung nasan sila. Ante, magpapakita ba siya? Siyempre hindi. Yung first contact na kay Killjoy dito. So, kailangan muna niyang mag-pass dito nga kay Suggest bago niya makuha yung spike. Pero ang problema niya, si Takej, if ever pumunta siya dito lang sa may stairs, first contact para kay Takej, pero mahirap to kasi nga wala na silang pera ngayon. In terms of economy, si Munchkin 100 wala na. So siya dapat ang kailangan mag-save para lahat sila may pera pa rin mamaya. Naka-vandal pa rin mamaya. Kahit pa paano naman yung T1 may rounds to lose naman sila dito at for DFM side, after that, what do you call this? After that timeout na nakapag-convert sila ng rounds, mukhang 2 rounds na nga yung matutuluyan dito. Not only that, no, pero the fact na pitas na nga nila si Sinfree eh. Na-open up na nila kahit pa paano nabawasan nila ng isang controller eh. Hindi lang talaga nakasagot sina Zeta, pati yung Sky during that time na pumasok. Yan, nagkamali si Saya player, pero isa-isa sila pumasok din talaga. yung trades dapat sila din eh. Walang nangyaring Lahat trades. sila, kumbaga, lahat lang, nag-miscom. Inubos ni Anthem eh. Pupus pati pantubos eh. And now, well, mapa naman ni Anthem to eh. Nakita mo yung mga clutch niya, dito galing yun lahat eh. Oo. Highlights. Shoutouts nga pala kay Anthem. Tinalo kayo ng Team Secret last week. Pinaalala mo pa. Natatalo na nga rin sila ngayon eh. Isiyan mo lang. Mahina ang DFM sa pag yung team may letter T. Ganun ba yun? T1. Kaya pala, halfway nahirapan, no? Kasi pag UTS, yun talaga, kawawa sila. Kawawa. Pag T1, okay pa. Kahit pa paano maka 9 rounds kasi pa. number yan eh. Pag letter yung sunod yan, GG. GG. Trailblazer, masashutdown din agad dito ni Soldam. Double peak ang masusubaybayan niya. Doon siya nagkamali. Oo, nagulat na lang siya na dalawa pala sila. Hindi ko alam actually ba't niya pinilit i-dry pick ng... Ewan ko ba? Wala eh. Knowing na defender naman sila. Oo, pinus niya rin eh, no? Pinusuan niya eh. Pero sige, suggest, makakaisa na nga dito, Spirit Prey, baka sakaling mahuli pa Abando to get the kill here. Pero Sinfree, he's trying to anchor the side. Kaso nga lang, si Anthem, isa sa mga players nila dito na magaling mag-anchor na wala. 3v2. Zeta low on HP. Sinfree with a swing will catch one, pero that cove will give them that shield for them to plant that spike. 13 seconds in, may oras pa. Snakebite will not connect, so it's all up to Sinfree. But he's gonna go down to the hands of Ban with a 3K. 13-9 already. And T1 winning their first game of the day. DFM, reverse sweep ang kailangan nilang gawin ngayon. Yun na nga eh, reverse sweep ang kailanganin nilang gawin ngayon. And for the side of T1, again, mapa nila to eh. Pinili nila tong mapa na to and it's obvious that this is the comfortability they have. Not only that, TFM, it seems like hindi pa nila mahanap yung footing against T1. Lalo na kung matatapatan sila ng mga ganitong klaseng composition. Not only that, pati yung kills na nakita natin. Yeah, we're gonna get to see kung makakabawi pa ba yung mga players nga ng DFM dito. Okay sana yung first half, di ba? From 5-0, biglang na-convert nga sa naging 5-5 pa. Partida talagang hindi pa rin talaga sila sobrang init nun kasi yun pa lang yung talking stage nila eh. Siguro nakikita sila sa mga scrim, sa comp. Pero right now, this is the first time na yung official na laban nilang dalawa. So itong first game na to, pakiramdaman portion to. Pagdating ng game 2, dun sa mapa naman ng DFM, actually hindi DFM eh, mapa ng Japan to eh. Kasi lahat ng Japanese teams, pag split na to, malakas sila dun.
And again, yung mga anchor dito ni Zeta as well, lalo na yung mga walls niya o yung cascade high tides coming in from the harbor itself. Makikita mo yung pwestuhan niya rin since a while ago eh. Very much in the front lines na talagang once the smoke dissipates, basically, siya yung nakaabang para makuha yung mga kills na yan. There's just certain moments for DFM na pinipilit nilang i-push ng malalim yung A main pero hindi talaga nila makuha against T1. Not just A, pati yung B eh. Yung pag-pick nga ni Soldam, naka-defenders kayo, syempre yun yung defenders kayo, then nag-ahabol kayo ng puntos, yun yung mga oras na kailangan nyo mag-safe play minsan, retake na lang kayo, pero high risk, high reward yung ginawa niya, kaya siguro siya nag-push dun sa last moment of the game. Pero yeah, I mean, sobrang solid nakita natin sa game number 1 dito nga sa Lotus, panalo ang mga Koreano. Hello nga pala sa inyo. Ano nga sa'yo, sa inyong tanan. So, game number 2 is mapupunta naman sa split. Ito ang mapa ng mga Japan kasi may ramen dito. So, may nga pala the mods. Game number 2, mamaya after a very, very short break. Yukuzo! Eh? むずないこれ。いいんだ。お前誰だよ。ミルクソ誰だよ。誰だよ。ボスだろうか。ゼータのシュラゼロです。ゼータのバースです。ゼータじゃない方の竹 J です。どういうこと？ DFL のアンセムです。VCT リーグで日本代表としてプレーすることはどんな意味がありますか？野田さんどう思います？特にない。特にない。俺もない。なんもない。アンセムは？まあでもめっちゃ嬉しいことはあるじゃないですか。何？ある？何？ない。日本の誇りもなんもないらしいですね。ゼータは。いや俺たちあるもんなってね。いやない言うとない言うと。まあ嬉しいことでもあり頑張らなきゃいけないなとは思うよね。頑張らなきゃいけないなしかないよね。うんそうだね。多分人変更した方がいいかもしれない。このチーム間でなんかこのライバル意識みたいなのってありますか？どうだろうな。難しいところではあるな。ライバルだと思ってないし俺は。あそうなんだね。ライバルと思えないし。なんで？いや俺やっぱでっかい夢を持ちたいからさ。俺のライバル増えないといけない。かっこいいでしょ。すごい。だからゼータごときではライバルとは思えないかな。ちょっと。もう秒だよ。夢はでかくね。夢はでかく持った方がいいからね、やっぱり。お互いのチームの弱点を言ってほしいらしいだから。サジェストは弱点だよね。サジェストのとこだけマジ来てくれたら、マジで勝てるよ。俺はなんだろうお前。一マップメーカー弱い。ちゃんとや。それちゃんとした弱点や。え？相手チームの弱点はどこだと思う？相手チームの弱点。DFM なんだろうな。ゼロ勝とか。そうだね。ゼロ勝だから。多分ね、ビクビクしてると思う。メンタルね。メンタルが今ブレてる。ブレブレ。本当に。ね。見てわかる。見てわかる。すげえ。さすがサブやな。さすがサブ。だからもうしてるもん5個。ジェットが一番上手い人。そうだね。ゲップ。ゲップ。それだね。オペレーターが一番上手い人。ラズ。ゲップ。ラズ。ラズさん。一番僕が上手い人。俺。シュガー。シュガー。シュガーゼロさん。お前らさ、俺ら上手いやついないぞ。シュガーゼロさんが上手いに決まっとるやん。センチネルが上手い人。サジェスト。センチネルでしょ。サジェスト。ゲップ。一番マッチョの人。サジェスト。メロフォビア。ああ。それもあった。X99。ジュニア。フラッシュトークしながら最後に一言お互いにメッセージ。勝つことないじゃん。いや勝つよ。だってゼロ勝じゃん。勝ってないよ。ゼロ勝じゃん。2勝でしょだって。2勝もしてんだ。2勝もしてる。ゼロだよ。どっから自信が出てきた？自信しかないよね一応ね。自信しかない。でも自信は大事ですよな。自信は大事。応援してくれてるファンは楽しみに待っといて。どうぞ。ゼータファイティング。次の試合も楽しみに。
Let's go. I want it all, run it, run it, yeah, run it, run it, run it, yeah. I want it all, run it, yeah, run it, run it, yeah, run it, run it, yeah. I want it all, run it, yeah, run it, ooh, run it, yeah, run it. I want it all, run it, yeah, run it, yeah, run it. Run it, ayy. I want it all. Low key, with the bag and the gold, put it all on me. Shawty want my time, but the time frame only from 9 to 3. Oh, yeah, I said that right. I'm the king, I'm the god that'll go OT, so I don't tell no lies. I deserve everything all they took from me, but the flow intoxicated. Most of y'all cartoons animated. I need all of my split like a segregation. Irrigation from the way created. I'm a living saying, relocated. Flights and chases while I'm out of state. You know I catch a check, so you should see the statement. I'm the bank, but I'ma need the payment, so I want it. I want it all. Run it, run it, yeah. Run it, run it, run it, yeah. I want it all. Run it, yeah. Run it, run it, yeah. Run it, run it, yeah. I want it all. Run it, yeah. Run it, ooh, run it, yeah. Run it, I want it all. Run it, yeah. Run it, yeah. Run it, run it, I want it all. Send me the play. I want the smoke hit the try like a train. I just want all of it, not just a part of it. I got no time for beginners and starter kids. I don't do drama, got no time for arguments. Either you taking away a deposit, and either you leading by reading or following. Get back in line when I'm ready, I'll call you. And at some point, yeah, all this work gon' pay off. I gotta get to this money, and that's for the family. I get on days off. Some of y'all just think I'm a new fella. She'll get up on this new level. They'll never give me two. Sell them a cool, she like a cool sweater. Yeah, I want it all. Run it, run it, yeah. Run it, run it, run it, yeah. I want it all. Run it, yeah. Run it, run it, run it, run it, yeah. I want it all. Run it, yeah. Run it, ooh, run it, yeah. Run it, ooh. I want it all. Run it, yeah. Run it, yeah. Run it, run it, ayy. I want it all. Run it. Welcome back to VCT Pacific League 2023 Filipino broadcast. Ayan, we're back on the panel and we just concluded Game 1 of Series 1, T1 versus DFM. Of course, with the first game going to T1, 13-9, I believe. So again, medyo close yung game na to, and I think we also saw some very coordinated play here on Lotus. Definitely. Nung una pa lang natin nakita dito yung T1, they started off strong. 5 consecutive rounds ito na na-deny nilang pumasok ang DFM. So ang ganda nun dahil they always have the methodological approach para dito ma-deny na nga yung utilities nga dito pag entry nga nila. Anthem, although he had a very specific moment na alam niya kung paano niya din dito maaambahan ng players ng T1. Wow, maaambahan! Sorry. That's the second word. Napakalalim. Buti lang kasama natin dito si Honey Glaze, Remy. Tama. But I mean, yung parang medyo nakapagtaka dito though is why weren't they able to make Soldam perform a bit better in what they were able to do? Typically, nakita naman natin na
na DFM, whoever's in that duelist role, magaling performance siya. But in this case, not that same thing. At katulad ng sinasabi ko kanina, usually pagdating sa second half, no matter what map, dun medyo nawawala ng steam ang DFM, nawawala ng konting energy. Yung heat retention dito ng DFM is just not something too reliable so far. Medyo bumawi sila. Near the end, they got 2 rounds to stop it from being a 7-13. Pero at the end, too little, too late na rin. Exactly. And I mean, going off of the statistics, diba? it's exactly... Napupula lahat. Pero going off of what you said, Black and Blue, that's exactly like yung statistics, it's right there. You saw that DFM, most of their rounds came from the first half, and katulad nung sinabi mo, they can't bring that over to the second half. It looked like nung first half na may kaya yung DFM, they looked like they could have turned it around, especially since map pick nila to. Yeah. So I know, I think it's the map pick of T1 here. So we're gonna be going into their map pick. But again, this looked like T1. DFM definitely had the chance to take it back in the second half. Kaso like, nawala lang talaga. Meron kasing structure dito na meron na nga for T1. Narinig ko yung kasos natin kanina, yung the mods na nabibigay talaga dito ni Zeta, yung hostisya with that harbor na kapag meron ng cascade, may bubulaga na kaagad dito sa DFM na mga players nga dito na ready ng umarangkada. Kumuha ng mga kills, magpasok nga nila ng mga sites dahil they know na maasahan nila dito yung kanilang mga entry fraggers and then followed up by the blinds nga ng kanilang initiators. Grabe, well-read mo naman. Napaka-laki ng iyong vocabulary. Pero tama lang naman, dapat lang. Siyempre magaling ang ating panelist dito na si Honey Glaze. At magaling din naman talaga din ang T1. And especially when you look at both ends of the floor, at magandang defense sila kanina. That first half of theirs, nung tingnan ko na 7-5 yung first half, especially looking at how defensive side pa nag-start ang T1. And as Lotus is an attacker-sided map, kung saan sila pwede magsarado ng mapa na to, that was kind of the warning sign, I think, dito para sa DFM na medyo delikado na. But Split is a very big unknown for these two teams. We have never seen Split played by either team, not during lock-in, not during this tournament. And so I'm kind of wondering, what really is the option dito ng DFM? It's kind of a wild card, if anything. Kaya nga, ang problema pa dito for DFM ha, T1 na naman magsisimula on the defense. So, problematic na naman ito pagdating nga sa mga agent composition nila, kung meron ba sila double initiator ulit or meron ba sila dito mapangahawakan na mga controllers once again dahil they were really just commendable na hindi nila dito inaasahan na, alam mo yun, yung mga sites is already taken with their defense, with their utility. So, ano ang gagawin dito nila sa Jess? Exactly. And you know, fun fact dito also, Split is T1's #1 most banned map. So this is actually a really good pick from the side of DFM to throw that wild card out there, like you said. So we're gonna see how DFM performs here on Split for map 2. But I think they're gonna be, they're trying to take advantage of T1's probably most avoided map. I mean, you go for kind of yung insta-ban nga dito kadalasan ng T1 and that gives you, I think, really good benefit and kind of surprising kung anong pwedeng mangyari. But what I am at least looking out for here is katulad ng sabi ni Honey Glaze, they're going to be starting on the defensive side, the favored side on Split. And nakikita natin usually sa second half, dun nahihirapan ang DFM mag-close out. So that means they're going to have to play on the less favored side. Sa second half na dito, on the attack on Split, it's not looking too well for DFM. They have some things going for them, like this being an unknown for them. Nobody has any VODs kung paano maglaro ang DFM, but the same case works for T1. Alam mo, hindi pa rin ba naman imposible dahil they started off well, kung, if I may say, para sa side na nga ng Lotus kanina, it was a 13-9. So, pwede sila magsimula doon sa kanilang momentum. But the question is, kung kaya pa nila ditong i-maintain yun. Dahil, again, that was the explosive rounds na binigay nga dito kanina ng T1 with Saya player going in ahead with the entries. Tapos si Munchkin naman dito with the strongholds. Tapos, follow-up na lang dito kung paano pa nila dito madedepensahan nga sinaban on their entries nga. So now, yun na lang din paano kaya nila dito gagawin yung momentum nila kung explosiveness over explosiveness ang bibigay dito ng T1? Exactly, and going off of what you said, diba, T1 is going to be starting on defenders, and we just saw some match natin just now on Lotus, Munchkin and Zeta just completely locking down sides. And again, they are starting on defense. It's going to be their half, I think. But again, we will be talking about Suggest and Soldem again. We're going to be seeing, Split. We do have those double duelist compositions usually coming into play. So it's going to be interesting to see them activate the double firepower here. But again, going against that T1 lockdown, it's going to look a little bit hard for them to I mean,
this map split is a map na nakikita natin a lot of times teams like to pull out that raise. And Soldam, he's not necessarily known for his raise the same way Suggest might be. That yung isang mapa na naipanalo ng DFM is nung nag-raise nga dito si Suggest versus Genji nung Fracture. So maybe kung I feel like baka caster lang naman ako, pero Suggest ko lang naman sa kanila, maybe put Suggest in that role. Put him in the forefront. Put him on that raise duelist. Bakit hindi, di ba? Dahil again, and a firepower para naman din madepensan yung kanilang mga sarili from the firepower na ibibigay din sa kanila ng T1. I really do agree na mas pabor ako dito for Suggest on this time around dahil kanina hindi natin nakita si Soldam na makapagwala eh. I think he was just really uncomfy doon sa map. And then yung mga times na papasok siya, fully anticipated dito siya ng T1. Exactly. Pero I think na going into our agent select right now, it looks like we may just be seeing, you know, what we wanted. So we do have the Jet on Soldam, but Suggest is going for the Battle Sage possibly. I mean, I think it could work. I think it could work to have Suggest be also in that active role. Make Cypher, so he's not really the sentinel in this case. Para siya yung nagiging flex. Siya yung possible second or third in after that Sky. And I think that could really allow, you know, Suggest to be a bit more in the fight. Yeah, double controller naman dito para sa side ng ano, no? Exactly. Yep, it looks like parang intense ng laban na to. So I think I want to see how this game turns out. So I think oras na para ibato natin sa mga casters natin, the mods. So, ayan! Huli ka, ha? Randall, nakita mo yun, di ba? Ano pinag-usapan namin kanina? Saan pa nagsabi? Ikaw na mag-intro, ako nag-intro kanina eh. Ano sabi mo ulit? Ulitin mo? sorry. Ayan! Welcome back sa ating Pacific League. Nandito na naman tayo at syempre the mods pa rin ang makakasama nyo dito sa ating second game of the day. Pwede na. Pwede na. Sige. Sobrang solid na pinag-usapan ng panel natin, guys. Sobrang solid pag-usapan ng panel natin. Grabe yung mga nilabas nila mga data doon, man. Sentiments, kumbaga. Wala akong masasabi ko, hindi talagang good job. Good job. Para good sa job. nila. Hindi, pero itong dahil nakita naman natin na itong first game nga, mukhang medyo napako yung DFM eh. Nakahabol sila sa first half, pero napako sila dun sa second. Oo. Okay, sana yung first half natin, yun nga, from 5-0, now down to 5-5. Sorry, Bes, Yun yung mga rare moments sa tumalong. Nakalimutan. Nawala sa isip ko, Bes. Nagbato-topic pa tayo, wala rin naman palang sense. Ang dami kasi nangyayari sa utak ko ngayon, men. Meron ako nun. Meron ka nun. Hindi na ako nagsabi nun, Pero ito. Inunahan na kita. Pagdating sa agent comps na meron tayo, lumabas si Kuya Mo Cypher on as a sentinel dito. Double senti actually for DFM. Parang ano yun, no? Parang Filipino team, 'di ba? Si Cypher yun nandiyan, meron para silang Sentinel. Pero ang may Siege pa. Pero ang Korea ayaw nila talaga ng Sentinel wala dito. Wala anti-flank no? Yeah, wala silang anti-flank pero they have the double controller and double duelist dito sa game na to. And to the fact na defending pa sila, may kita natin dito ano ba ang kaya nilang ilabas dito ngayon. Pero maganda din yung double sentinel composition dito sa mapa na to. Masakit lalo na kapag nag-swap ng sides din, no? And actually, they have that anti-flank na wala nga yung T1. Let's see how this would work out. Pistol round pa lang naman ang meron tayo rito. Yeah. At nagkakasagutan pa lang sila ng kanilang mga paint shells. Kalmahan lang sila, Ban. Matindi to, man. Glass cannon build. Rekta sheriff agad. Wala kang pera. Zero talaga. Pero makakapitas ba siya? Hindi. And makakadamage ba siya? Hindi rin. No damages at all na nakikita nga natin dito sa mga players na to. And all they need to do is catch one tap to the head lang ang kailangan ni Ban dito ngayon. Kala ko i-repeat niya pa Kasi right now, pag ni-repeat niya yun, mamamatay siya. Sure na yun Kasi nakaabang na rin yung 4 na players ng DFM dito. Pero slowly, again, the movements of DFM may pagka-segue na meron tayong nakikita dahil all throughout mid, dito nga nila unti-unting ginagapang. And I think they would rather go A instead. Nararamdaman nila, 4 nakastack dun. Alam nila kung ano ba yung kailangan nilang gawin ngayon and all the way din nga sa may split from heavens above. Galing ropes mga kaibigan. They're gonna go here in A. 5-man retake nasa isip nila ngayon. Hindi nila tinapatan. Binigyan lang nila space yung mga players nga ng DFM for them to get that spike done. And syempre, 5-man retake naman ang gagawin ng T1 ngayon. And it's time for them to do that. May player dito nga sa may ropes, may player na dito naman dito sa may CT, and
mahirap na retake to. Nakapwesto na ang DFM. Labanan ng positioning. Tingnan natin. Simulan muna natin with a satchel in play and Takech was able to secure that instead. Pero may trade-off agad na kasama from the rest of the players. Sama-sama sila magpapush dito. That's gonna be T1. Ban securing a kill yet again. 4v3. Pero si Sinfree makakaisa din. Dalawa pa nga ang mapipitas niya. 2v2 onto this game right now. May chance pa ang T1 pero sabi ni Sinfree hindi na. Sobrang cheeky ng angle niya. Sobrang ganda ng off angle nga na ginawa nila dun sa mga pagpo-post plant nila, lalong-lalo na sa pwesto nga ni Sinfree. And dito naman ngayon sa side nga ng DFM, at least itong glass cannon nga na ginawa nga ni Ban, nag-pay off na rin naman, nakapatay siya ng isa, pero in terms naman sa ROI, medyo talaga wala siya makukuha doon. Kasi nga DFM with a 4K Sinfree with an off angle, maganda yung position niya, and the players naman ngayon ng T1, makakaisa pa ba? Uy, Ban! Sheriff na naman. Gusto pa niya atang i-push out. Gusto niya pang silipin. At ito na nga, for Ban. Right now, makapag-dash out siya, yes. And the thing is, wala naman silang ibang baril din na kaya pang dalhin dito. Yung aggressiveness na yan on the early rounds na nakikita natin, hindi pa rin nagpe-pay off para kay Ban, ha? Kanina pa niya ginagawa yung aggressive na yan, eh. Yeah, yun nga sa nagpo-push minsan sa B, sa garahe, tapos kanina ngayon naman medyo nag-iba. Pero let's see if makakaisa pa sila. Magandang formation ng mga players ngayon ng T1 dito nga sa may mid. Magpo-push sila. Once na naka-up nga yung poison toll, pero napakagandang flash na ginawa dito ni Sinfree nga. Pero that's gonna be the kill na meron ang mga players ng DFM ngayon. Pero in terms naman sa pag-i-eco buy ngayon ng T1, worth it naman sila. Nakapatay sila ng dalawa. Nasagot pa ng lahat ng players dito ng T1 yung mga kills na gustong dalhin nga dito ng DFM. Pero it's not enough, eh. Wala nga kasi silang baril kahit papano, and at least nakapitas pa nga sila ng dalawa actually. Makapag-plant ang DFM dito for B-site, and it's about the post plants all along. Munchkin, siya na lang ang natitira. Still have a flash to play around with, pero walang mafa-flash, and that's gonna be the triple swing. Triple swing it is na ginawa ngayon ng players ngayon ng DFM. Pero good eco pa rin. Take it down 2. So Dam and Sinfree is now down for the count. Pero makakabawi pa naman sila kasi nga ito na yung buy round na meron ngayon ng T1. Pero in terms naman sa economy, halos lahat sila naka-Vandal, half armor lang. Pero okay lang yan. At least in terms of firepower, lamang sila. And syempre DFM, pwede pa sila manalo dito. This is the mapa nga na pinili nila. So, syempre kailangan dito talaga sila bumawi. And kung napapansin mo, dun sa pag-start pala ng game, dun sa first 2 rounds, parang DFM masaya sila. Mapa nila to, eh. Sila naman pumili na itong split na to, eh. So, I mean, I would say na hindi nga nila makukuha to, or at least have a better grip or better control compared to T1. Malaking problema and malaking issue moving forward dahil naghahanap pa rin sila ng puntos. Again, full buy coming in from T1 here. At ang DFM naman, ang hinahanap nila syempre, makonvert yung bonus round na yan. Ban already going all the way from the flank. At mahuhuli nga sa Jess. Hindi na kailangan basagin yung traps ng Cypher. Kailangan niya lang antayin, dumaan, pabalik. Oh, tinaman naman spray down na ginagawa nga ni Barry with a 3K. Munchkin with an aggression will catch one again. But it's all up to the Kedge. With the Sheriff on hand, pwede siya makapitas dito ng one tap to the head if ever may kita pa na si Ban. Pero mahirap nga to kasi nga may smoke dyan. Ban, wala na siyang dash. Pero ang tanong kung magiging aggressive ba siya to take down Takech. Actually, 5v1. Ang gagawin ng Takech dito is literal na antay lang siya. Antayan lang to, men. Siya yung papasok. At ang kailangan lang na is makapatay ng isa. Yun lang yun. Pero Ban, handang-handa na. But si Takech with a crouch, with a kill again. Takech getting that spike. Wala siyang from the shadows. Pero sa movements niya, parang bina talaga. 20 seconds, wala nang oras. Grabe naman to. Bawal dumaan, bawal pumasok para sa side ng T1. Pero nga lang, at least they have that Astra on B side. Kahit papano, they still have control throughout the maps here. Kailangan makapag-plant dito ni Takech ng kanyang spike, no? And obviously, the rotations coming in from T1 is already there. Takech, successfully niya mapapatay yung isa, pero hindi haabot yung pagpa-plant ng spike. That is the players of T1 finally getting that win. Papunta nga dito sa map na to. Medyo slow lang yung mga push na ginagawa nila, lalo na sa DFM kasi nga lamang ang T1 doon in terms of firepower. But as you can see, si Ban, mainit na lahat ng nakita na literal na nawala, parang bula.
And dito naman sa DFM, good bonus round, nakapatay sila ng dalawa, and at least hindi nila na-flawless to. Yun ang pinakakailangan nila mangyari kasi kailangan nilang isave lahat ng economy na kaya nilang makukuha ngayon. Surprisingly, for Sin-Free hindi niya napatay si Ban doon sa baba. Especially, nauna naman, or actually they were going for the trade at may baril naman kahit pa paano eh. Meron silang mga Spectre dun eh. Oh well, it is what it is. It happened already and that created the round para sa side of T1 actually. Ban, wala nang dash ngayon pero meron pa naman siyang aggression dito. But Munchkin, chamba yun. Oo, ligaw na bahala yun, literal. Sabi ni Sin-Free, literal na anchor niya, siya lang yung bahala. Flash niya na, kill niya na. Trailblazer niya, sige. Cobra, ito na ang Cobra King. Dahil papasok na sila, malaahas ang galawang. May rumi-request pang pasimple. Kilala na kita. 5v4! Merong knives na naman dito si Ban. Dahil nga sa dami rin ng mga kills na nakukuha niya. Again, may anti-flank yung DFM, men. Pero may lumilipad na langaw. Oo nga eh. Kung ako sa'yo, fly swatter mo yun. Napunta sa mukha ko. Pero ako nagsabi nun, ha? Ikaw nagsabi, joke ko yan eh. Malinis. Epas ka. Epas ako yun, no? Walang cancellation. Nagbiakaskas ng yelo. Sabi na, halo-halo yan. Masarap pa yan. Sabi ni Takens dito. At si Soldam nga makakaisa pa. 1 man down and 1 man remaining. Catching one. Pero yung nga lang. It's a catch all the way from behind. Get what a kill. 3-1 already ang DFM. Hindi ganun ka-sobra ka-explosive yung pag-i-entry nila, di ba? Play for picks lang, bes. Kalmado lang tayo. Naghahabol tayo eh. Tsaka, anyway, yung aggressiveness din dito sa defense, nandun din naman, di ba? So, kung nagpupush din naman si Ban, at mahilig siyang mag-rotate, ang pinaka-importante lang dito for DFM right now, actually, is securing that anti-flank na meron sila. Kasi kahit na merong traps na naiiwan dito si Cypher, yes, nandun siya, pero inaantay lang ni Ban na may lumabas o may bumalik eh. From those traps, ganun lang kadali. Di mo na kailangan tawirin. Actually, yun yung gusto ko. Actually, yun yung gusto kong talagang tawag doon, i-practice. Kinabahan ako. Masaskam pa ata ako. Si Phil na ban na nga. Masaskam pa ngayon. Si Takets to, siya makakapatay pagdating kay Astra. There goes the wall para lang masecure yung plant and of course, take care of CT. In terms naman sa firepower, lamang na lamang pa rin ang DFM. For the side of T1, they need to make the most out of this frenzies. Sheriff and Stinger na meron nga sila. Trailblazer, sinundan ni Saya player, not gonna catch one. Page shot, papuntang backside. May matatamaan ba? Parang wala, pero kailangan muna nilang sabayan nga with that flash. Not gonna catch anyone, pero with that kind of move na ginawa nga ni Ban, at least nakapasok sila. Walang idea pa rin ng DFM dito. Play for post-plant na kailangan nila. All you need to do is wait for the tap nga na spike. Meron pa silang lineup, mukhang wala. And Takej, lahat ng iniswingan niya, patay with a 4K. May kasama pang foul. Lahat inubos eh, no? Isa lang yung nawala at isa lang yung hindi niya nakuha dito. For the ace na sana, pero Takej, again, good hold mula sa kanya, especially coming in here for the post-plant itself and really trying to make sure na safe din para sa mga teammates niya para makapag-plant ng spike. Again, angle isolation lang ang ginawa dito, lalo na nakasave naman yung T1 eh. Wala naman silang baril eh. Pero ito na yung investment na inaantay natin. Isang operator sa kamay ni Ban. Kanina si Saya player may gamit niyan, pero ngayon si Ban naman. Tatat nga pala kay Banibs. Tatat nga pala sa boss. Trailblazer out. Trailblazer. Makakita ng isa siguro. Sagutan lang ng aso to. Ban, swing, with a flash. Lahat na nilabas nila. And DFM, kalmado lang sila. Alam nila na meron silang kalabang operator. Hindi sila pwede gumawa dito ng mga sobrang risky decisions. Kasi baka sila ang mapitas ngayon. Yun nga eh. Alam nila na may operator. So, hindi na natin kailangang sagarin, i-push out to from the players right now of DFM. Instead,
There goes the rotation and maybe they go for the mid control. Anyway, sa mapa na split naman, importante rin yung mid control dito. Mamaya na. Grabe si Wendell eh. Grabe si- Agad-agad eh, no? Oo nga, mamaya. Ma-action eh, no? Sa TS match. Pero slow or pagdating sa mid, just to secure lang. Seekers out din naman para sa kanila eh. Info game to eh. Oh, info game na. All the information that they need is kitang-kita nila. All they need to do is just execute everything na napag-usapan nila. Pero ban, may repeat na naman. Pero mukhang meron ata makikita mga kaibigan. Mapipicturean to. Makikita ba sila? Anthem. Op! Alam niya na nasa gilid lang. Hoy! Hindi siya na-picturean. Alam mo kasi kung ano ang alam niya doon? Oh. Alam niya yung dead spot ng Oh! CCTV. Ay, nako! Ay, nako! Galawang ano eh, no? Galawang sneaky talaga eh. Oh, My God, 4v2 ngayon. Ito na yung operator ni Ban. Lumalaban pa rin pagdating sa site. Alam niya yung dead spot. Oh, hindi siya makikita dun eh, no? Ang dami nang nangyari dyan sa dead spot na yan. Sa Jess, mawawala din sa kamay ni Munchkin. Pero Sin Free, dumidiretso. Mag-isa na lang siya. Yung isa hindi pa napatay. Pero alam niya, low yun. Page lang kinakaroon out to Sin Free right now. Pero ito na sila, papasok na. Saya player with a swing. Pero siya mapapatay noon. Men, nag-whiff pa. Mainit yung tutok ni Sinfree. Kalmado lang siya kahit tinalunan siya dito ng ibang mga players. Yun na nga, Munchkin mamamaalam pa. It's now gonna be a 1v1 situation. And si Ban pa nga yung makakakuha with a classic shot. Ace na sana yun. Pero sabi ni Ban, hindi. Mamaya yan, pagdating ng TS, Wendell, sana wag mong inumin yan. Pero yun nga, di ba? Ang ganda ng posisyon na pinakita ni Ban dun nga sa may Gedli. Kasi nung nakita niya kung saan galing yung camera eh. Pero hindi pa ina-activate ni Cypher. Mismo, I think na-activate niya ng one time, pero hindi siya kita. Kasi yung tinitignan niya is yung A-ramps eh. A-ramps. Hindi naman yung A-lobby mismo eh. Nagulat na lang din siya na gano'n na pala ka-deep yung hawak ni Ban dito. And at the same time, props to him for getting the kill on a classic laban sa isang Phantom. Actually, delikado pa talaga si Bandel. Buti sana kung meron siyang shorty, pwede pa. Pantay yung laban, bes eh. Oo, kung shorty, pwede pa yun. And dito naman ngayon sa side nga ng T1, all they need to do is wait. Pero... Naol, dapat tayo dyan, pati ba ako? Kahit isa lang oh! Ay! Munchkin na huling nag-aaso pero hindi napatay ni Soldam. Ay, naku, iba talaga yun. Kasi galawang sneaky talaga pinapakita dyan. Shoutouts nga pala kay Suzy. Baka naman. Hey, sisirain lang ata agad yung wall dito. Siyempre, creating that space or opening up the space for the side of T1. Meron silang Cosmic Divide. Meron rin silang Viper's Pit. Papakita ko sila. 4v5 right now. That is gonna be the Seekers palabas para hanapin nila kung saan sila pupunta. Angels will connect. Pero yung mga players ngayon ng DFM wala silang choice kundi antay natin yung mga initial pick na gagawin ngayon ng T1 kasi mag-retake sila. 4v5. Labang pa rin ng DFM in terms of headcount. Yung isa, ano pa, na bumangga pa sa wall sa Kedge. Take it on Saya player, DFM, tuloy-tuloy lang nila ipapanalo to. Walang choice si Ban, kundi isave na lang niya yung operator niya, but the Kedge will take his head. 5-2, DFM, magi-game 3 pa ata tayo ngayon. Sabi ko naman sa'yo bago tayo nag-start eh. Pinapredict mo ko. Sinabi ko lang yung katotohanan. Facts only. Grabe ka naman, isa kang factors. Fact check. Tama. Factors. Factors. Unti-unti na lang kinakabahan na ako sa'yo. Ay, nako. Ano ba si Laika? Likeable? Yeah, nasa ano siya? Nasa watch party? Watch party. A big shoutout nga pala kay Laika. Guys! Sa mga nanonood dyan, if ever you're hearing us, may pag-giveaway si Laika ng bundle. Lapitan nyo na lang siya. Kawawa naman si Laika. Lapitan nyo lang si Laika. Napasubo pa sa 11k VP na bundle, no? Lapitan nyo lang si Laika. Hanapin nyo lang yung pinapamigay niya. Tapos yun. Yeah, madali lang. First five daw na lapit kay Laika is may bundle, yung bagong bundle ngayon. Bundle? OMG! Tapos balita ko, meron din nga siyang giveaway ng house and lot. Grabe naman talaga si Laika Ball! Pangkabuhayan showcase! Ay nako, grabe naman si Laika, man. Yun ang hashtag Paldo. Yun ang Paldo Nation, diba? Shoutout sa'yo, Likeable. Lapitan nyo na lang po siya first 5, ha? Tandaan nyo yan. Meron nga siyang foundation. Ako ang bahala sa'yo, Iho Foundation. Iho at Iha Foundation. Ayos ha, mabait pala talaga. Charity worker yung tropa natin.
May lalapit kayo. Meron yan. Lapitan niyo yan, guys. Ano ba naman? 5-2 is the scoreline right now, DFM. Meron silang rest. May knives din sila dito sa kamay ni Soldam. Although, pagdating sa T1, wala naman silang baril dito eh. So, save malala. May ult, sige. Wala silang baril, palakpak lang gagawin nila. Oo, palakpak lang para mamatay yung kalaban. Ay, pag may kalaban! Ganon na lang. Para umikot yung kalapati, baka sakali. Ginawang kalaban! Baka mamatay. Wala, ikaw eh. Alam Wala mo ba? nakarep eh. Sa Nueva Ecija, may race ng kalapati. Talaga? Oo, kasi yung tito ni May, ginagawa yun. Nagre-racing. Nakasakay siya sa kalapati. Akala ko nakasakay siya dun eh. Hindi naman yan para si Jollibee na malaking bubuyog, di ba? Malay ko ba? Biggest bee in the world, by the way. Ban! Nakita niya may tumawid eh. Oo, pero kalmado lang siya. Parang hindi kalaban to ah. Jose Rizal, mga kaibigan. Ha! Muntik na! Kinabahan ako. Pati si Juan, kinabahan dun eh. Pati si Juan, kinabahan siya. Tingnan mo naman siya. Anyway, makakakuha siya ng barel at least Hirubay eh, Hirubay. Grabe naman, may Sabi ko phantom naman siya. sa'yo, gana yung palakpak eh. Umikot diba? yung kalapati, umikot si Cypher eh. Naglalakad si Anthem. Pasok ng side. Hop! Ito na, Ban, sumilip, may namatay, pero makakaisa pa siya. Grabe, harap likod, may chup-chup ka. Wala ka na magagawa. Ban, inubos niya! Thrifty round pa nga dahil lang dun sa nag-iisang phantom. Ay, nako! Na na-drop ni Anthem dahil tinawag niya. Ganun lang ka-basic. Shoutout sa mga kalapati dyan. All the kalapati out there. Lipad lang kayo, guys. Fly high. Butterfly. Like a butterfly. Grabe dahil lang sa isang phantom na na-drop sa loob ng site dahil sa isang naglo-lurk na Cypher, binigyan pa ng mas malakas na baril dito si Ban. Not only that, sa tulong ng iba niyang mga teammates sa pagpa-flash out, sa pagtatapon ng snake bite, nabuo yung round na yun. Last ni Ban, man. Kaya nga naban ka eh. Last niya eh, no? Lumabot sa'yo eh, no? Nagawa, Naramdaman mo? ramdam ko yung Ban pa. Oo, ramdam mo eh, no? Isang linggo na, Ban. Baka naman. Kailan mo naman ako i-unban? Wala pa rin? Wawa ka naman. Mark, baka naman. Nasak ako eh. Tropang Mark, alam mo naman siya, tahimik lang. Pati ako doon, nahimik literal Nahimik ka din eh. Pero ito nga, 3-5. Wala daw lumapit. Walang lumapit? Yan ang mali nyo. Yan ang mali nyo. Yan ang mali nyo. Akala Akala nyo kasi nagbibiro hindi totoo eh. Huwag niyong lapitan si Laika. Lumingon daw pero walang lumapit. Try nyo, pag may lumapit kay Laika, walang magagawa si Laika, ibibig. Hold up pala. Mahihiya siya. Mahihiya siya. Si Ban, eto si Ban, hold up muna daw siya dito. Dalawa yung hold up niya eh. Ay! Muntik pa silang muntik pa nga silang matuhog doon. 5 HP remaining onto Soldam, pero buti na lang merong ganito. Nag-type si Ban, sabi niya, aw. Wit. May kasama mga IT sa dulo. Shoutouts nga pala kay Wits. Kasi hindi nga mabubuo ang T1 without it. IT mo na. Ay, nawala yung smoke. Here comes the party ang sabi, pero napura sa mapa yung wall ng Sage dito. Nasa taas pa rin si Jess. And there goes the spike drop. Carp low on HP, wala siyang makita, flash siya hanggang bukas. Munchkin, mag-isa, pareho silang low. Kahit hipan mo na lang, wala silang oras! Ay! Ay, naku! Si Munchkin kahit hindi lumaban, wala silang oras! Kasi nakadrop nga yung spike sa heaven! Pero si Munchkin, dinala yung dalawa sa heaven! Sa heaven, best. Wala eh, pero sa hell din sila napunta after nilang mamatay. Tama dyan. Di ba? Isipin mo na lang. Nandun na eh. Sa inyo na 3v1. 3v1 kasi 2v1. Pero napatay kasi yung nasa heaven eh, kaya naging 2v1 eh. Diyos ko, muntik na yun. Ito-double swing sana nila. Pero wala, narinig na nila. Tsaka buhay, si Munchkin, puno pa ang buhay doon. OMG. Sayang yun. Doon lang sa round na yun, nagkatalo talaga. At ito na nga, si Direk, si Anthem. Naghahanap siya ng, again, going in for that lurk. Baka natuto na siya sa mga pagkakamali niya kanina. And baka sakaling gumapang siya dito. May kasama ng iba na mga players. Hindi na nag-isa. Si Anthem nagtawag ng backup mga kaibigan. Ito rin yung tropa! Ay, nakaisa pa! Pambawi lang daw! Rest back, kumbaga! Nakita ko na to eh. Zeta.
Isa-isa na pumapasok. Spray and pray. Taked super low on HP. They have to sustain. Munchkin trying to hold on to the side. Will catch one. Pero isa-isa na sila pumapasok ngayon. And the players of a DFM, they have full control of A already. Nagtawag ng tropa no? Pare, inaway ako dito, pare. Inaway ako dito. Oh, Nakakuha siya isang kill lang, pero hanggang dun na lang yun, sabi. 3v3 for this round. Again, you have the wall, pero nga may satchel naman dito yung mga players ng T1. At the same time, no, kahit pa paano akala nila walang makakapasok dun sa wall na yun, pero may tumatawid na rin pala. Sobrang safe play ito na ginawa nga ng DFM, di ba? Lahat sila playing for backside at wala sila nakikita kahit isa kasi sobrang smoke na. Yung site? Harapan nga ng A and site, Carp will catch one. Delikado yung post plant nila dito, Bes. Lahat kasi sila nasa loob ng site. Yun na nga yung naging problema nila. Once na ma-overwhelm ka sa amount ng tao na pumapasok sa loob ng site, doon nagkakatalo. Yeah. Nung pagkahati nila ng mundo, yes, bigla silang pumasok. Doon nga sa loob ng Cosmic Divide, in-smoke nila yung buong side with the help of Takej. Then after that, yun na yun, pagka wala ng smoke, doon na sila papasok doon. At least, pinadali mo ang trabaho ng T1 kasi wala na silang iisiping iba. At saka kung napapansin mo, wala talaga silang choice. Kasi yung isa, galing screens, yung isa, galing A-main. So wala na talaga titignan doon. Lahat sila nasa loob ng site. Triangle formation, men. Binax out nila. Wala silang nakuha kahit isa. Pero kung tutusin, mukhang it seems like right now, T1 is a stronger team. Pero kung titignan mo yung scores natin, dikit yung laban eh. Pantay pa rin sila into a 5-5 score. Not only that, kahit yung naging nangyari sa map number 1 natin kanina, maganda rin yung pinakita nila sa first half. Ang iniisip ko lang, ang pinaka-worry ko lang actually dito is once the sides swap again. Pagdating naman, kasi para ito lang dito nangyari kanina, di ba? 5-5. Nasa offense na sila. Mas masakit siguro sa T1 kasi nga naka-double duelist sila. Naka-double controller, isang double controller. Pero ang init din kasi, isipin mo nasa defense sila, pinupush na nga ni Ban eh. Wala na nga siyang pakela masyado kahit may Cypher eh, kahit may anti-flank eh. Yeah. Which is, si Anthem, lagi na lang siya nalilikuran nga ni Ban. Lagi na lang siya nahuhuli ngayon, which is siya dapat ang manghuhuli nga. Siya dapat ang mag-cut off ng rotations, pero habang kina-cut off ni Anthem, kina-cut na rin siya ni Ban. Wala, na-outplay when it comes to rotations ang DFM dito. And I feel like if wala yung factor na yan, yung rotation-wise, hindi sila nahuhuli, there's really a big chance or a huge chance for DFM to take this round away. Pero ito na nga, full buy to for T1. Meron pa rin silang operator, may blades pa sila, abang ang DFM naman ay kala-half buy. Utility play. Kala-half buy. Hop! Siya nagawa. Hindi ko kailangan bumili ng barel. Kailangan ko hanapin. 150? ROI. ROI, may sukli ka pang. May sukli pa. 2.9 yung napulot mo eh, di ba? Oh. Ay, nako, yun ang sulit. Sulit. Tapos mababawasan pa ng controller, yung ginagawa pang vulnerable. Si Zeta, gusto lang naman niya mag-snake bite to. Nagulat na lang siya. Hala, may lumilipad sa taas ko, pinlice water sa mukha. Wala rin siyang nagawa eh. Nagulat na lang din siya eh. And again, yun naman yung power or yung strength ng isang shotgun na nakikita natin. Pero mukhang 5-man push ata from heavens above. And that's gonna be Carp going down as well as Munchkin. Open na ang A-site. A B-site rather. 4v2. For sure, isi-save na lang nila Ban and Saya player ito. Pero lalabanan di Ban! Sa chess, kitang-kita ka! Pero meron pang dalawa! Pero yun nga, tinalikuran niya! Muntik na sana yun! Pero nilabas ang operator niya, sinira yung isa kasabay yung mga ibang kalaban niya. Saya player, tulungan mo ako dito. Kailangan ko ng backup ngayon para makapasok ako. Soldam. Pero yung iba, magandang crossfire nila. Pero yun nga lang, makakapatay ba sila? One tap to the head. Soldam just right there. Right click, not gonna connect onto these players. Pero Ban, nilabas ngayon ang operator! Napatayin ba? Pero Ban, muntik na! Akala ko ma-outplay niya pa yung players dito ng DFM. Muntikan pa silang mahuli, pero in the end, again, T1 trying to make that grabe yung play. retake happen.
I mean, first of all, for DFM, ang ganda ng entry dito ni Soldam. He was really able to clear out the site and really open it up for the rest of the team. Ang hindi talaga nila ina-expect is yung movements nga ni Ban. And good thing din, alam mo, nakikita mo at mapapansin mo yung comms nung dalawang players na natitira eh. Kasi nagsiswing yung isa habang yung isa naman magtatago. Oo, which is yung isa nga nandun lang sa may gilid, nandun din sa may heaven yung isang player nga ng DFM. Pero tapos na yun kasi si Munchkin nakapatay na ng isa. Puti ito, 5v4. Meron si Ban, napakadami ng pera. May operator na naman siya ngayon. And DFM, kailangan nila makapasok kahit isa. Pero napakadaming utilities nga na binabatungan ng T1 dito lang sa may heaven. May wall na, may snake bite pa. Pero delikado, if ever pumasok yung isa, yun na nga. Ang ganda ng position ni Munchkin, he will actually catch someone na mag-swing muna. Dead spot din yung position dito ni ni Munchkin eh. Nice trade-off. 1-1, 1-2. 1-2 pala, sorry. Saya player ang nag-anchor when it comes to A. Naglabas lang siya ng satchel pero mukhang alam na rin ng DFM na ano na nila eh, nabasa na nila yung magiging movements dito ng ibang mga players. Pero si Ban, again, with an operator here on the defense, making a retake happen, mawawala at mababawasan yung value, lalo na kung retake scenario na nga. 2v2. 2v2. Winnable pa rin to sa side nga ng DFM pa rin. Huwag nating tanggalin yan. Pero Carp, kailangan din yung kunin yung operator. At least alam nila nasa A-main ngayon. Tinatry nila i-sandwich to. Okay, alam nila na playing na naman sila sa site. Pero Carp, try to push in. Sino ba ang first contact? Probably si Takench muna. Yun na nga. 1v2. Zeta, catch one. Buti ito, 1v1. Pop Flash will connect. The time is ticking already. Hindi na niya ata makukuha yung spike. Ilalaban niya na to, Menis. Yun na nga. Goes the swing. Tinurbo pa. Tinurbo pa eh, no? Ang Japanese nanunurbo? Kaya ko lang nakita yun First time yun First time ko nakita nag-control yung mga yun 5-7 ang magiging scoreline dito at mukhang from game number 1. Nagbago ata ang ihip ng hangin. Yung lamang ay napunta pa nga dito sa side ng DFM. Again, just goes to show they have good holds here, especially when it comes to those post plants. At least naiingatan na nila. And might I just add, pagdating dito sa side ni na DFM, si Sinfree din, mainit na mainit. Pero ngayon nga, ipasa muna natin sa ating mga panelists para pag-usapan kung ano nangyari sa first half natin. Parang nga, it's just like kabaliktad lang ng first game natin. Like, it's just switch. Again, this is DFM side. And they're, 7-5 here again. It's just like a switch, a reverse of our first game. Hindi ko alam kung tama yung grammar ko. Tama. You're doing Kung it. Yes! Tama naman. Kung naniwala kang tama lahat. Tama Exactly. But that was just a really good synergy given to us by Soldam. Sobrang comfortable niya na. Kanina nga nakita natin dito sa previous round na hindi niya na kailangan pumili dito ng rifle. He just went in with the dash, cloud burst, tapos inuluhan ka agad gamit ng shorty. So, yun ang gusto natin makita. Comfortability is key para kay Soldam na manalo dito sa map. Hindi lang yun. The pop-off performances galing sa players like Zinfree. He almost got that 1v4 clutch, diba? Tapos naka 4K pa ata siya nung opening pistol round. And for them to be doing this well in the opening half, ganoon ang sabi ni Reby, parang kabaliktad lang ng kanina na 7-5. Sila na namang lamang. I think they have a really good chance of winning this map number 2. Exactly, and they aren't, again, split is a defender-sided map, but again, they play the attack so well, so transitioning now into our second half of the game, things are looking really good for DFM here. Buti nga eh, dahil syempre ang dami pa rin nilang kailangan ditong i-counter out, lalo na this is the time for them to shine. For T1 dahil syempre attacking sa side na sila later on. Oo nga, buti na lang defending side yung second half. Nakala ko kanina second half yung attacking nila, but luckily for them, they got the better side here for the second half. Exactly, parang na-set up talaga nila. Again, T1, this is their most banned map, so this is just everything is going in DFM's favor. So we're just gonna see how the second half turns out for them. So we're gonna be passing it back to our casters. Sa lahat ng stickers na nakita ko dun sa kay Honey Glaze, may isang nag-stand out. Siyempre, sticker mo yun eh. Kwento mo yun eh. Malamang magsa-stand out talaga yun. Hindi ko sticker yun, bes. Sticker natin. May damod sticker. May damod sticker. Bibigyan din namin kayo dito sa studio. 50 pesos lang. May singil na. Akala nyo libre lahat? Oo, mahal yun, Pumunta men. akong Paris, men. Tinanong ko yung tao doon. Sabi ko, meron ba kayong at least tour guide info dyan? Sabi niya, wala nang libre ngayon. Yun sabi sa akin, men. Sa Paris? Oo, wala nang libre. Yun talaga sabi nila. Pero ito ata ang malilibre. Ang B-site.
B-site, libreng-libre na para sa side nga ng T1 ngayon. Kuhang-kuha nila kasi nga naka-double control sila. May double winners pa. And now, Anthem mag-isa. Tumayo tayo at kumanta kasi sila lang ang mag-isa. And Anthem, 1v4. Kalaban niya ang buong Korea. Anthem, wala siyang buhay ngayon. Wala na rin siyang HP. Wala na rin siyang bala. And Saya player, with that aggression, papunta sa heaven. Dinala siya. Kasama si PJ. Ay, Sunday bang ngayon? Sabado ngayon. Sabado ngayon, guys. At makikita naman natin, again, no, taking here the round itself is gonna be Team 1. Pagpasok pa nga lang nila sa mid, pag-control ng mid dito, kahit may wall from the Sage, kung iisipin mo, napaka-constricted na ng dadaanan nila eh. Pero dahil wala namang ibang nagbabantay coming in from the side of DFM, mabilis lang din nila napasok. Look at Astra, ang layo talaga ng daan niya kasi meron naman siyang full map control. And pareho tayo. Ano ba naman yan? Signal number 1? Oh, kumukulog dito sa studio. Maulan na araw para sa araw natin ngayon. Pero ito, setup. Nakikita ko si Black and Blue. Big shoutout nga pala sa mga tamber-tamber. Ay, sa mga tamber natin dyan. Shoutout sa inyo. Mamaya pag may shock third na yun, grabe, mag-iingay na yun. And, shoutout nga pala sa Nico. Mahal na mahal ka namin. We miss you. Merry Christmas. We miss you. Merry Christmas. Iba na pala yung ano ngayon? Iba na napatch na eh. Napatch na pala ngayon? Iba na kasi panahon ngayon, guys. A big shoutout nga pala sa mga santo. Kay Santa Claus. Tama naman. Ano yung santo, man? Oh, ito na. DFM, magkakasama sila. Nag-prayer meeting yung 5 eh. Pag may dumaan dito, patay. Kawawa talaga. Ito na yung firing squad. Sabi nga nila defense, di ba? Oo. Ito yung defense. Ito yung defense, man. 5-man depensa. 5-man offense. Nandito din sila. Sama-sama rin sila eh. Bawas naman daw kahit armor lang sa dalawa. Kailan kaya sila maglalaban, ito guys? Na sila. Kung mamamatay yung isa, sama-sama. Oh, di ba? Yan ang you're welcome in Indonesian. Sama-sama. 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 Ano yung Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. May natutunan naman kayong bago. Ano ba naman yan? Immigration. Immigrasi. Taxi. Taxi. Prediction. Prediksi. Ayun, diba? Yun yung mga... Ay, ito pa. Pinto. Pinto. Puti. Puti. Ayun yung mga... Kanan din, diba? Totoo. Pati siya news din eh. Totoo yun. Pag si Raf ang kasama mo sa taxi, wag na. Wag na, kawawa ka. Anyway, 7-7 ang score natin dito ngayon. Narealize ko, sorry si Raf walang IGN, Raf lang din. Raf lang din. Parang pinaghirapan, no? Na-stress siya mag-isip no? Parang ikaw, Taylor. Taylor. Ako, Vil. Yun na yun. Villaseran. Ano IGN mo, Wendell? Blazing Phoenix. Ay, wow. Grabe naman talaga. Isipin mo, ganun kinari yung IGN. Kumukulog, besa. I know. Onti na lang. Makakatikim na ako dito. Onti na lang. Team secret na. Ang ganda talaga ng opening match natin, no? Siyempre may filler match. Champi. Grabe, may or pa May no? or pa. What's up, guys? Mga pala si Sora or Champi. Tingnan mo yung wall ni Suggest. Malagrim. Malagrim ang galawan. Japanese Grim. Grimmer! Oh my God! Nabalian ang buto! Rinig na rinig Napilay. Napilay si Sage, man! Pero si Takets na daw bahala makakuha ng susunod na kill, kaya walang problema, tago ka lang sa hell. By round to ng DFM. So, let's see if ever makakaisama pa sila. And mukhang si Sinfree talaga ang mawawala. And hindi to ini-expect ng T1 na mayroon palang grim plays ang DFM ngayon. Grabe sila mag-YouTube. Naka-altab yan. Kaya nga tayo nag-time out eh. Oo, time out. Altab lang. Kasi mag-altab sila para masilip na nila. Spike na GG. Pero malinis nga. Meron din si strats.gg. Meron din ba strats.gg? Kada lahat solid nga eh. Yun yung if ever naghahanap kayo ng sign kung bibili kayo ng second monitor, ito na yun. Ito na yun, Ito para na yun, makapag-line up at makapag-search kayo habang in-game. Oo. Oy, shoutout nga pala sa mga notes ko. 7-8 ang scoreline natin at mabilis na take coming in from T1 actually onto ramps. They have control over that pero ang tanong kasi
T1, nandito sila immediately on the control, pero kailan nga ba sila papasok? Sinfree goes for the flash itself. May dog pa siyang pwedeng gamitin, but again, hindi pa naman pumapasok yung players ng T1. Nang baby eh. Ito na ang debate makikita nila pero sa Jest medyo magiging aggressive ngayon pero magpipay off ba? And yes, nag-pay off yung aggression niya, nakapatay sila which is yun yung lurk ng mga players ng T1 ngayon. And saan ba sila? Ban, kina-cut off na yung rotation na ginagawa ngayon ng DFM and now Anthem, delikado sila. Pero Anthem, napakasakit niyan Kuya Eddie pero super low na siya. Pero buhay pa naman siya. Pero Munchkin with a swing and Anthem knows it na sa loob ka na. Nakasurvive pa siya doon. Kung tutuusin, ang sakit na nga nung patience eh. Tapos tiniis niya na lang. Pero nakasurvive pa nga siya. It's still a 5v2. They have a sustain kaya fully healed na ulit ang mga players dito. Soldam goes for the first kill and that's gonna be it for DFM. They secure a good retake flawlessly. At the end of the day, double sentinel pa rin ng DFM dito. So kahit anong duelist na meron ng T1, kayang-kayang pasukan nga ng DFM for that retake. And ito ang problema ng T1, wala nga silang flank detection kasi wala silang sentinel ngayon. So kailangan nila si Carp para lumayo talaga sa talagang lumihis sa ginagalawan nila. And at the same time, he got full map control anyway. So okay lang na hindi siya sumama. Pero if ever natin talaga na kailangan ng T1 yung added firepower nga, sige sama siya. Pero ang setback lang, wala nga silang flank detection. Flawless play nga ang nakita pa natin doon. And because of that round that we just saw as well, mapipilitan yung T1 na kala-half-buy muna ang matutunghayan nga natin dito. Again, DFM so far, lalo na naka-double senti sila. Good on the defense, I would say. Pabor kasi yung agent comms ngayon eh. Na defense pa sakto yung swap nila dito. Yun nga eh. Talagang inantay nila itong moments na to. Ito yung moment nila. Itong mga gusto lang goal nila sa first half, makuha natin lahat na pwedeng makuha. Oo, maximize lang natin lahat. And para ngayon, para konti na lang yung iisipin nila, yan din yung nasa isip nga ng T1 ngayon. Pero sino ba ang mananalo dito? Double Sentinel or Double Duelist? DFM. Meron silang wall for them to stop the push of a T1 here in A. Pero Soldan, sobrang cheeky angle dito lang sa may CT. But Saya player together with Ban, yung double duelist natin nagpupush na. Pero ang problema sa Soldan, nasa likod na rin talaga. Hindi pa siya natamaan ng flash! But Ban will get her head instead kahit bulldog lang ang gamit niya. Doon siya nagkamali. Hinabol niya yung isang player kaso may nakatawid na nauna na eh. And actually, that was Ban a while ago. Now in a 5v4 setup, alam din at Kedge that it's gonna be coming from heavens above here on B. At dito na nga niya makikita at masaspatan. The thing is, one and done positions like that, kailangan mong isipin yung exit strat mo eh. Exit plan mo nga talaga. Dapat meron ka strategy doon. Nandito ka sa position na to, pag narinig mo sila, saan ba ako pupunta? Yun dapat yung iniisip nyo. And the fact na si Munchkin, sobrang lalim niya. Si Suggest mag-isa, pero alam ata na si Suggest kung nasan si Munchkin ngayon po nakita ata. Pero hindi dapat mamatay si Suggest. Pero marami siyang pera eh. Pwede siyang mamatay actually. Pero nakadepende sa kanya if ano ba ang gagawin nila. But Suggest, actually, broken by yung mga players ng T1 ngayon. Kanina broken by sila. So, at least napanalo na pa rin nila itong round na to kahit hindi lahat sila naka-vandal. Gusto talaga nilang hanapin na baka sakaling mapatay pa nga nila dito. But this is yet another flawless round we are looking at right now. Hindi na pwede mamatay ang T1. Kasi nga, sayang yung pera. Sayang yung pera, tsaka andyan na rin eh. Andyan na yung bulldog, andyan na yung mga baril nila eh. Anyway, 8-9, DFM. Isa na lang yung lamang na meron sila dito. Sorry. Mamaya ako kwento ko sa'yo na sobra akong feel at home. Humika ba ako? Habang nagkakat. Ang lamig kasi dito. Ang lamig kasi. Ang sarap matulog. DFM ang magta-timeout. Alam mo, kailangan nila to actually kasi meron lang silang mga little bit of mishaps. Pagdating sa play na meron sila dito. Yeah. And for the side of DFM nga, di ba? Like what you've said, yun yung mga mishaps nga na nasabi natin, yung mga solid na entry na pinapakita ngayon ng T1. And syempre, kailangan nilang laruin yung mapa na to with the help of their double sentinel talaga. Yun yung kailangan nilang makuha. Itong composition na to is para sa half na to.
Kaya nga kailangan nila matinding talking stage muna sa Grabe yung mga fans talaga ng mga Korean teams at mga Pero yung Japanese kabila, teams. makaaway sila, no? DFM win. Soldam. Ay, hindi. Ay, sorry. Joke. Magkakampi pala sila. Sorry, ganda ng design, no? Ayan, tsaka nagdo-drawing. Magagaling mag-drawing mga tao doon, mag-doodle. Magkatabi lang ang Korea at Japan, di ba? Halos. I mean, malapit lang tayo. Oo. Kabilang bakod lang ng mundo. At 8-9 ang scoreline natin dito ngayon. Isa ang lamang ng DFM. Pero ulit, kapag itong operator, kailangan nila mahanap yung magandang value nito. Mapigilan man lang itong T1. Tama ba ang read ni Tropang Soldam? At least nasa Sol na siya. Yan ang importante dyan. Munchkin, Trailblazer out. Soldam, Mamba out. Up! Hindi nag-work yung flick guy with an operator, but Saya player with a satchel in will catch one. Sa mahuhuli nila dito. At syempre, it's still a 5v4 situation kahit papano. Pero malaki yung nawala. Yung malaking investment nila, literal. Wala man lang kabawas-bawas kahit piso sa armor. Wala. Oo, yung ito na lang kumbaga para sa kanila No sweat. Uy, nahila! Nag-Michael Jackson! Pero si Adam ang makakahanap ng 2 kills. That's gonna be Takech securing another 2. And Zaya player left alone. Nagulat din sila sa nangyari. Oo nga, nagulat na lang sila. Akala ng T1, sila yung may lamang doon. Pero sabi ng DFM, hindi kasi ang ganda na nga ng position nila. But Zaya player, 1v3. Spike is drop. Meron bang idea ang DFM? Pero mukhang wala. Ang layo pa nila. Nag-moonwalk na lang no? 30 seconds Nag-moonwalk, kumbaga, 3v1 ngayon. Saya player, gaya nga nasabi natin, no? Nasa kanya yung spike. Open na open yung A-site actually. Yeah. Pero he has no clue na kung meron bang tao sa may screens o kaya naman kung may nagle-lurk, kagaya na lang ni Suggest. Meron pa siyang pain shell, papaakyat nga ng heaven, pero ito nung ba ang gagawin niya, pero mukhang hindi ata. Ay, sorry, Satchel. Pero Suggest... Kapag nag-pain shell, packet yan. Talaga quit ka na! Huwag ka na mag-cast! Sorry. Sorry, Satchel pala. So, nag-erase ko. Oo, may rakat yun Hindi ako marunong mag-satchel in play ng malakas Ang malakas yan si Jeremy. Si Super MJ. Ayan, malakas magani yan. Tsaka si Hama. Ay, mga magagaling mag-raise yan sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi may racket. 8-10 is the score. At ano naman si Wendell Dapat si Wendell, dapat may binabayaran tayo. Dapat may bill tayo. Stand-up comedy no? Parang siya nanonood, nag-chill lang. Bayad pa siya. Sim! Siya kayong may sahod. Oo, diba? Na-all. Kami thank you lang. Sana mag-May 5 na. Oo nga. Payday ngayon. Alam Traffic daw, sabi nila. Alam ni Laika yan. Di ba Laika? Sana mag-May 5 na. 8-10 ang scoreline natin ngayon dito, DFM. Again, kahit ganun yung nangyari kanina, nawala agad yung operator, nabawi pa rin. 8-10, medyo mainit ang laban. Grabe ang split, no? Kahapon pa to. Ang tagal ng games. No? Hindi kasi, yung dalawang to, alam mo naman yung Korea region, pagdating sa mga team play, strat play talaga. DFM din, by the book. Waiting game. Oo, Japan, ganun din. Pinoy lang naman mahilig mag-WW tsaka yung MYSG na may Paper Rex. Paper Rex, talon. Oo, di ba? Mga press W lang tayo. Oo, sila kasi ASD nila. Whatever works. Oo. Time we're gonna go in already. Pain shells. Let's see if ever may matatamaan ba. Doon lang sa may heaven pero mukhang wala ata. Rafter play lang. Ang gagawin is just nakapitas pa ng isa. Saya player with a showstopper right now. Wala siya makita. Pero yun na nga, may mamamatay ba? At naman just ngayon ng rocket. Zeta nakaisa pa. Silver with another one right now. Trainers lang. Ginagawa nila buti ito 3v3. Anthem, may neural theft sila. Pwede niyang mahuli yung Viper, yung si Zeta ngayon. If ever kung makakapatay siya ng isa. Pinasa ang bola, mga kaibigan. Nice pass. At mukhang magpa-plant na nga on to default actually. Ito mga players ng T1. Let's see if ever makukuha pa nila. Lahat ng mga players ngayon nasa loob lang.
pot shots lang ang ginagawa nila. Pre-fires lang kung baga Anthem. They have no idea at all kung nasan ba sila. Pero in terms of positioning, maganda na. Sabayang pagbikas. Pagbikas no? Ay, lumilipad! Soldam, mula sa taas. Wala siya makikita kahit isa. Lahat sila yung buhay nawawala na. Pero yun nga, wala na yung Viper Spit ngayon. Anthem isa sila yung kinukuha. Munchkin will get that clutch instead. Muntikan pa yon para sa kanila. Yeah. Alam mo, di ko actually sure kung ba't nilabasan nila pa yung Viper Spit eh. Yun Kasi nga eh. andun Yun ka na naman eh. na sa punto na hindi na sila makapasok, hindi nila ma-clear out, Oo. tapos biglang mawawala yung Viper Spit. Pati yung kakampi nila nagulat sa city na, nasa na yung harang ko? Oh, well, pumapasok na talaga sila. So, ibig wala sabihin, nang choice eh. Kailangan yung pumatras. yung ano nila, yung knowing na yung likod nila, wall. So, wala sila mapaglalaruan talaga. Pinupush nila para mapush nga sa loob ng backside. Then, pag na-corner nila sa backside, talagang wala na. Kinabahan din si Coach eh. Nakita ko yung mukha ni Coach eh. Talagang Kinabahan din siya dun sa round na yun. lahat sila na corner. Pero mamaya na yan. Sold up. Hop! Playing close. We'll catch one. 1-to-1 trade. 1-to-2 trade rather. Ganun din eh. May nahuli din yung knives dito ni Ban kahit papano. And that's just actually. And still, lamang ang DFM when it comes to manpower. Pero ito, si Direk, meron na namang nakikita. Tumama, syempre, yung paranoia. I think napaaga ng kaunti. Nagkaroon siya ng space para maatras eh. Si Kedge, try to step all the way to rafters for them to get that possession if ever meron mapapasok may garahe. Anthem, pop flash, asan ba yung pop? Uy, hindi tinamaan si Anthem. Pop flash for ano yun, for rafters sana yun. Pero kung tutusin, ipit na siya dyan eh. Yeah. Kasi pinapwestuhan at binebeluhan din siya ni Takech simula kanina pa. Hindi lang si Sinfree, not Anthem. Hindi lang si Anthem yung nag-aantay doon. Pero Takech, he's holding actually a really good position. Magkakakitaan na nga sila. Ang kaso, nauna si Carp makapag-react. 3v2 pa rin to. Best, anything can happen. Winnable pa rin sa side ng T1 if ever, but Soldam, medyo pinapakita na ang aggression niya. Meron pa bang stars? Meron pa. Meron pang snake bite to para magbigay ng space para kay Carp ito. Hindi pa nila pinaplat yung spike, hindi pa nila tinatap yung spike, pero asan ba yung chup-chup? Uy, Carp will catch one, chinup-chup nga, pero Sinfree all the way from up top ay hindi siya abot. Di rin tumama. So, anything or whatever happened anyway, itutuloy lang ni Soldam yung pagde-defuse ng spike and it's still gonna be defused anyway. Challenge? Ano yung challenge timeout? Bago yun ah! Grabe yun ah. Challenge? Ano yun ah? 9-11 ang magiging score. Pero ito, naglaban na ng Blade Storm eh, no? Yeah. Namatay nga lang din agad. Yeah. At saka buti na lang din talaga merong ano, may follow-up si Jet ng DFM sa likod nga. Score is 9-11 already. And for the side of T1, challenge muna sila. Challenge ano muna. kaya yun? Hindi ko alam. Malay mo, Easter egg yun, Miss. May challenger. May team ka na sa Premier? Wala pa nga eh. Ngayon yung Premier. Kasi nga, ba't ako gagawa ng team? Baka mamaya nagkakast pa ako hanggang alas 9. Diba? Hindi kayo makapag ano. Hindi kayo makakapag-queue. Wala pa namang Marshall doon kasi automated yun eh. Disqualified ka kagad, diba? Ito si Saya player buong... Grabe, ang takas ng table niya! May dala pa ata siyang lifter. Hindi. Naka-ano sila eh. Feeling ko naka-secret lab na Magus na table sila eh. Ganun ba yun? Oo. Pang taas? Pang akyat ng monitor setup mo? May ganun pala? Oo, ano yun. Hindi, ano yun. Yung table mismo umaakyat. Pero mas maganda yung double monitor kaya sa isa lang. Sorry. Binubutol ko ba kayo, guys? Nanglalason pa. Siyempre, pag dalawang motor, mas mabigat yung pwede mong ilagay. Tama. Nang lason pa eh, no? Nadamay ka pa, nananahimik yung iba sa bahay. Ito na, mabilis na take mula sa T1, again, onto ramps. Paulit-ulit na nilang ginagawa to kanina pa eh. Pero ang pinagkaiba ata ngayon is iti-take na talaga nila. Nangat-ngat na nga, wala silang choice kung hindi mag-spray and pray. Sinfree will catch one, pero ito na sila from up top! That is Saya player will catch one as well. Putting it on 3v2 sa Jest and Takech. Natita na kayo. They have this stage na just meron pang rest ngayon. Pwede nang i-rest yung sa heaven nga. Pero yun lang yung marinas niya for it to push it on 3v3. Hinati na ang mundo. Hindi nyo kami marinig. Pero ginawa ng T1 yung ginawa ng DFM kanina. Play dun lang sa loob ng site. Alam niyo na kung bakit nakapwesto si Saya player dito. Para kapag may pumus dyan, siya
mahaharangan niya, literal. Kaso bakit sila lumabas ng ganun? May pop flash, nag-connect, pero lumabas din yung iba. Sayang yun! Yun na yung... Well, nandun sana yung wall ng Astra. Nilaro nila, pero hindi nag-work out. Again, andun na tayo sa punto na hawak na nila yung post plant. Pero mawawala na rin kasi yung wall eh. Yeah. So I think gusto na nilang makuha yung value ng wall bago mawala yun. They go for the pop flash. Hindi nga lang nabulag yung Sage sa baba. Yeah, ginulat nila eh. Okay na yung flash na ginawa nga nila. Yun, wala silang lumabas. Busy nga siya eh. Wala silang idea na meron para sa hell. Well, good call. Mula dito sa side ng DFM at 9-12 na yung score natin dito. Match point it is. Match point it is, ladies and gentlemen. So the players of T1, kailangan nila ipanalo to. Like what you've said, game 3 talaga makikita natin. So, yeah. G na to. Laban na to. Meron pa naman sila Seekers. So, DFM, punong-puno pa. Pwede pa talaga sila makabawi dito. And dito naman sa T1, they need to make the most out of all these Bulldogs nga that they have. Pero kailangan na talagang headshot agad yan. Kasi if ever hindi mo muna na headshot yan, mapapanish ka agad. Kasi nga Bulldog ang gamit mo. Mas gustuhin ko pa bumili ng Spectre minsan kaysa sa Bulldog. Talaga? Mas nakokontrol ko yung spray ng Spectre eh. Medyo nasistress ako sa spray pattern ng Bulldog. So, mas pipiliin ko na lang yung Spectre sa mga pushes. Pero sa malayuan, I would agree. Kahit nga yung ano niya yung ADS niya, malakas eh. Yeah, tsaka isang burst lang yun, tatlong bala agad. Pero yung freehand na spray and pray, nahihirapan akong i-control. At kanya-kanya pa rin naman talaga preferences yan. Pero T1, 0 already. Soldam waiting patiently here in hell. Ay, dito lang sa may ano, sa may flower pot. Uy, walang tumingin, walang nag-clear out. That's gonna be Soldam getting the double kill. Pero buti na lang, Carp was right there around the corner for the trade. Pero si Suggest, mainit din yung kamay sa gatilyo. Mukhang game number 3 talaga kasi nga si Carp super low in HP na. Munchkin natitira. 2v4 onto this game. 25 seconds in. Someone is planning the spike already, but Munchkin, it's on its way for them to get that win again. Pushing it all 1v2, but Zenfree says no. And DFM, ito na ba ang first win nyo? I mean, it's very important that finally DFM takes a win away. Kasi kahit pa paano, may value dito sa tournament na to eh. Makikita mo sa ating leaderboards eh, na yung round 1 ng mga players natin, pati na rin yung ating mga map wins. Map wins na meron tayo dito. So, importante yon for the rest of the team. And DFM especially, they're looking to find their first series to win dito sa tournament. Yes, that's right. Ito na yun. Tulad nga na pag-usapan natin kanina, this is their 6th game so far. So, ang pinaka-the best lang talaga na score na makukuha mo dito is 4-5. At yun yung nasa isip ng DFM. And to the fact na yung Masters sa bansa pa nila, kailangan nilang makapasok doon. Sim, sayang naman, di ba? Kasi nga, sa Tokyo yung magiging Masters eh. And alam naman nila na ang laki pa naman ng viewership ng Japan, no? Dami nilang sponsors. Balita ko nga, ano na ata yung venue. Parang nung naglabas sila ng ticket, automatic sold out na rin talaga eh. Pero anyway, stadium na lang. Talking and moving back, pagdating nga sa teams na meron tayo right now, DFM, pakiramdam ko sila naman yung mas gutom dito for actually a win eh. So, maganda pa rin yung perception nila dun sa mga matches na nakikita natin. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Slow start lang para sa kanila kasi nga 0-5 sila. Pero ngayon ito yung pagbangon ng api. Reverse sweep ba ang mangyayari dito sa Japanese players versus all these Korean players nga dito ngayon sa VPL. But yeah, wala tayong choice. We're gonna go to game number 3 dito sa ating filler match bago ang ating main event sa ating TS versus Zeta Division. Kasi besa, sa lahat ng Japanese teams ngayon, ito ang araw nila. Ay, dapat lang, no? Kasi nga, syempre, nanonood din lahat ng mga fans din all the way from Japan. Pero anyway, game number 2 yon at hindi pa tapos ang lahat dahil may game number 3 pa nga at secure na yon para sa mga dalawang teams na to. Mapapanood natin yan, but right now, we're just gonna go in a very short break. Huwag kayong halis dahil magbabalik ang VPL. 그래도 이 동네에 좀 주변 살았었는데 여기 붙어 있는 거 처음 알았는데.
별 여유가 없었으니까 또. 여기 토박 있네? 하게 생겼다라니까 잘하게 일을 있었는데 차리는가 기대랑 있었어요. 그런 분들 보면서 제가 하는 게임이 이런 게 있네. 사람도 엄청 많이 보고 하다가 자연스럽게 팬이 됐다 해야 되나? 그렇게 살아왔었는데 정확하게 이제 프로게이머가 얘기를 했을 때 노래가 생겼다는 거. 저희 아버지가 게임을 좋아했지만 그래도 공부를 했으면 열악한 환경에서 게임을 계속 연습했었죠. 이 지방 가가지고 어찌 하다가 오프라인 대회를 나가게 됐단 말이에요. 그래서 공부하고 스위치에서 방송하는 거를 부모님한테 딱 보여주니까 얘가 그래도 이쪽으로 좀 생각이 있구나. 얘도 들어가는 거 인정을 해주셔가지고 컴퓨터를 사니까 모니터 같은 거 해주시고 적극 지원해주고 이렇게 시작돼가지고 열심히 하다 보니까 어쩌다 보니 여기까지 왔네요. 첫 프로는 내가 이제 포트나이트 게임 아세요? 포트나이트 하다가 라이엇에서 FPS 게임을 냈는데 그때 당시 프로젝트 A였단 말이죠. 사실 옛날부터 서든이랑 같이 했던 사람이기 때문에 이걸 모르겠어요. 키가 그런 약간 그쪽으로 좀 사람이 포트나이트 보다 처음 있잖아요. 발로란트 나올 때 그때 이제 롤을 좀 했었어요. 사실 그때 다이아 3을 찍었었을 거예요. 진짜 판소 방식에 겁나해서 다이아 3 딱 찍고 발로란트가 나와가지고 그렇게 해서 시작을 했었어요.
Okay. Let's go, Take. Let's go. Go, go, go.始めてるよ。おお、竹地。おお。面白すぎる。Filthy dirty. Filthy dirty. Let's get nasty. Let's get nasty. Filthy dirt. Welcome back to the VALORANT Champions Tour Pacific League 2023 Filipino broadcast. At ayan, we just concluded Game 2 ng Series 1 natin, T1 versus DFM. This time in favor of DFM coming out of Split. So, ito yung map pick nila. So, it was kind of a reverse from what we saw in Game 1. Game 1 went in favor of T1 out on Lotus. But here on Split, it looks like DFM finally found their footing. Kaya pala, lagi nilang binaban yung Split para sa side ng T1. Parang hindi sila naging comfortable dito. Every time na pwede na nga ditong magdepensa ang T1 against DFM. And DFM, I love how jumpy Soldam is. That imagine all of those updrafts, nakakakuha siya ng kill. Even though nagamit niya lang dito yung shorty. Pero even though na siya yung hindi lesser nakakuha ng mga frags dito laban sa T1, we still have your D backbone na meron na nga for DFM. Katulad nito nila Takich. Oh, and halata naman na katulad ng sinabi mo, it didn't seem like komportable ang T1. We saw like one of those rounds on the retake dito na Carpe had kind of like a weird cosmic divide din sa A-side sa pa-retake na parang mapapagtaka na lang, bakit nga? Ba't nandun? But we saw some good stuff early on from T1 during that second half, like yung lurk doon ng jet nila na pagdating sa inalikuran nga dito ang push ng DFM. But in the end of things, DFM, I really like what we saw. They had that Omen, they had that Cypher that really gave us a lot more in terms of reinitiating power sa attacking side nila. At nakita naman natin na even on that second half of theirs, talagang ang lakas ng pag-secure nila ng control. Dalawa pa naman yung sentinel nila, diba? Imagine, they have the anti-flanks, pwede nilang mapigilan dito yung mga rotations coming in from T1. Kaya I love to see this kind of composition na gumana talaga para sa DFM. Exactly, and going into sa agent compositions, again, we were talking about Split being defender-sided. I think na T1 started on defense here, and they had that double controller to kind of neutralize the double firepower also being put out by DFM here. Kaso yung double
double sentinel, I think that transitioned so well to second half. It's like DFM really set themselves up for that confidence on attack, and then the double sentinel helped them secure that second half. Wow, grabe naman to si Taked. Isipin mo, controller pa yan ha. At mag-isang controller pa siya. Oo nga, napatigil ako sa nakita ko. 3.0 KDA. Wow. Grabe. Wow. That means for like every life, he got almost 3 kills by average. Imagine, he's just a controller. He just gives off the runway dito para sa kanilang mga duelists. And we can see na talagang ganado yung kanilang playstyle dito dahil on behalf of the smokes na meron siya dito, there's always a follow-up kasama na lang dito ng Sage, and then there's also the Cypher. I love their setups kasi ang dami nilang nagiging lamang dito against the double controller na meron nga dito ang T1 na yes, pwede kayo makakuha ng site, but the problem is hindi nyo malalaman kasi kung saan ba dito na patungo players ng DFM. That happened earlier nung naglapag ng Cosmic Divide dito si Carpe. Exactly, and you know, Takej, I think he really set it up really well for his team here. We also saw, you know, another player I want to highlight from the side of DFM was Sinfree. I think that he had he had so many impactful kills for his team in many rounds. I think he also had that 4K, almost the ace, but just so unlucky. But you could really see, you know, the spray control, like we were talking about it off cam just now. Like, yeah, like grabe, like he was only those quick little bursts, nothing was, no bullets were wasted. Kala ko pa naman magkakaroon tayo dito ng continuous momentum for T1 na lagi nila ditong na-overpower, na-overwhelm ang DFM. But then, nung nakita natin yung ganong klaseng control, kita mo na mas nagkaroon ng vulnerability dito yung T1 na alam na ditong palakihin pa as the weakness dito ng T1 for DFM. Tignan niyo yung map score, 13-9 pareho. Malay natin. 7-5 pa yung first half. Oo, malay natin yung fracture ganun din mangyari. But I'm looking here at Suggest na nakita natin doon sa may buong game, not even just the first or second half, but the whole game. He had the highest first kills for the entirety of DFM. And we're really seeing na talagang ang laking value na binibigay niya when Soldam is able to take that space to allow him to pop off the way that he does. So does Sinfree. Funnily enough, silang dalawang sumusunod dito kay Soldam. They're the ones who really are able to capitalize off of that. At nakita nga natin kung anong klaseng mapapakita nila when they have that control. Exactly, and I think we were talking about this just before the whole series started na the thing that we see that DFM kind of lacks compared to these other teams is that individual firepower being enabled, because again, the highlights are usually on Soldam and Suggest, and I think nakita natin with Takej and Sinfree, and you know, the rest of DFM, we're really seeing all of these players just stepping up, highlighting themselves, and you know, all of them are really enabling each other here. Parang dito mo masasabi na hindi nila iniiwasan yung split eh. Parang nire-reserve lang nila yung split for themselves na meron sila dito strategy secret trap card. Their sleeves. Under their sleeves. may nakaabang pala, may ninja move na may lalabas dito. And even si Anthem, like nakita natin dun sa top ng ramp, so parang nag-gravity well pa siya, parang nakadalawa. Yung mga tipong ganun, as Rebby said, was individuality. Lumalabas ang kalakasan nila. Definitely. Exactly, and now going into a map like Fracture, I think this is one of those, this looks like a parang messy map dito for T1 and DFM. Again, T1 kind of felt a little bit coordinated on the first map, but DFM just kind of had that firepower, and overall, I think game plan going into this, especially Split. I know that T1, this was one of their, you know, their pain points in the map with Split, but again, going in on Fracture, I feel like DFM definitely did their homework here. They're ready for today, and I think T1, I think na-overwhelmed sila dito na just with how much DFM prepared for this matchup. I'm excited for this dahil we have a dominating map. Nung nakalaban nila yung Genji dito nakaraan, it was a 13-4 scoreline, 8-4 on their offense. So, sila dito ngayon ang magsisimula on their defense. So, titingnan pa natin kung kaya ba nila dito tapusin nga, lagyan ng tugtog ang second half. Very so true. All things considered, this is the best case scenario here for DFM para kalabanin dito ang T1 on the map, on Fracture. Looking at their composition-wise, double controller naman dito para sa DFM. You got that Viper, you got that Brimstone, and they have that solo Sky, which we've seen be a lot more prevalent here coming into this year. And on the opposing side, only the single controller on Brim, but they got that double duelist na naman. Hirap nun. Exactly. Well, again, I think it's just high time that we pass it off to our caster, Stop the Mods. Ito na nga, dahil mainit na ang game number 3 natin ngayon. Finally! Ito na ang VPL Game 3. Sorry. Game number 3 it is. At nanostra ko na yan eh. Kasi replay na to, napanood ko na to kanina. Diba? So, alam natin na magiging game number 3 nga to. Pero andito muli tayo. T1 versus DFM. And finally, onto the last map. Malalaman natin, Bes,
makakakuha na ba ng puntos yung DFM? It's just gonna be the first round or first point nga ng mga players ng DFM. We're gonna see that later on. And the big shoutouts nga pala sa accumulated 50,000 viewers. Grabe, no? Ng Japan, 50 mil. Men, isipin mo, 50k yung viewership nila doon. Hindi mo pa counted yung mga Watch taong parties grupo. pa. Oo. Tsaka yung mga streamer nila. Yun nga. Ang laki ng viewership ng Japan, no? Grabe. Ay, nako guys. Kaya i-share nyo na yung stream natin. Alam mo, Nakakabuli natin yan. Alam mo, best, ganyan din yung mga Pinoy. Kasi ganyan din ang kahit mga ito na Pinoy. yung viewers natin, wala silang idea at all na kada isang tao may 1,000 sa likod. Tama! Di nila alam yun. Alam mo mga barangay-barangay? Oo, Yung mga lahat walang yan TV? nakalagay sa labas ng bahay nila. Sa mga covered court. Ito yung pinapalabas nila. Parang ano lang kasi yan sa amin eh. Kumbaga, dun sa natira ko, kung saan ako nakatira dati. Pag yung kapitbahay namin lang yung may TV, doon kami pupunta. Oo, marami sila doon. Kaya, one viewer natin, 1,000 ang katumbas niya. Parang si Pacquiao lang yan, bes. O ilan ang Diba? viewers na? 200k! Grabe naman talaga. Facebook pa lang yan, men. And syempre, di ba, good check, bababa ang crime rate ngayon sa Pilipinas. Kasi lahat sila nanonood. Maglalaro kasi yung TS mamaya. Parang Pacquiao lang yan. Ito na yung panibagong Pacquiao. Tapos na yun eh. Happy New Year! Pero ito na sila. New Year, everybody! Soldam leading the way, but once again will fall down to the hands of Soldam nga. Nagulat lang siya kasi lima yung katapat niya. Carp, alam nila may nagpupush kami, lumipad pa! With an updraft and a dash, 5v3, and DFM, lamang na. At syempre, yung spike, after ma-plant, alam mo na, post-plant na ang kasunod niyan. 5v3 pa rin to. Again, they started off with a Trailblazer. Para lang sa retake na to, they find one immediately in that Zeta. Kailangan lang nila i-clear out kung nasan pa yung iba, pero nilabanan nga. After labanan ni Zeta, obviously, kung mamamatay siya doon, mas malaki na yung opportunity ng DFM makapag-push. Grabe, walang nagawa si Bandon, pero at least nakapatay siya ng isa. Pero wala eh, I mean, a win is a win already, and Soldam, wala siyang choice kung hindi wala siyang ginawa, literal na nag-defuse lang siya. And in terms of ultimates, look at that. 3 na lang ang kailangan dito for him to get the Blade Storm nga. 5v3 din naman kasi and lalo na yung positioning nga dito nung players ng T1, hindi rin nila in-expect na 5 yung magpo-push sa B-main. Sino ba naman gumagawa nun, di ba? Oo, sa fracture. Oo. I mean, ginagawa nila yun, oo, pero hindi ganito na sakto talaga yung timing. Yeah. And si Sinfree nga, wala na, si Zeta nga, tsaka si Carp, wala na talaga siya nagawa doon. But ban, ito na ang pagbangon ng api. Take it on Solda with a 1-tap to the head. And in terms naman dito nga sa DFM, medyo mahirap na rin talaga pumasok sa B kasi nga naka-judge si Takej. He suggests, okay na yung mga utilities dito, may Spectre pa siya, nakaset na talaga at nag-aantay lang siya ng sound cues ngayon. And for ban, pick-offs lang na pwede nang gawin dito kay Anthem and Sinfree ngayon. Pero gusto ko yung plano ng T1 dito actually. Farmville sila malala. Nakita mo nakuha na nila yung orb sa arcade. Nakuha na rin ata from the B main itself. Pero again, it might be a B take right now. Pero hindi pa naman talaga pasok yung players ng T1 dito. Baka nag-aamba lang. Pero ito na nga, insights. Oh! Muntik na spray and pray. Sile player, together with Ban, 2v2 onto this game. They still have the positioning. They still have that open area for them to plant the spike. But Sile player is low on HP. All they need to do is wait for the entry na gagawin ngayon ng DFM para one tap lang ang kailangan niya. Ban, literal na piso. Sile player, may judge siya, pero magandang cross to. Good eco na nga kung sasabihin natin eh for the side of T1. Pero maybe they can still pull it off. They go for the initial kill. At ganito ka-low si Sinfree. 19 HP! Kaso nga lang tatama pa rin yung Bulldog. Una pa rin tatama yung Bulldog na yan. And Sinfree goes for the defuse. Yun yung mahirap. Kasi si Saya player dito naka-judge nga, di ba? And syempre yung Sheriff. And sa totoo lang, kahit si Saya player matamaan si Sinfree sa katawan, patay na siya nun eh. Wala na siyang armor eh. Parehas one bullet out. Literal. One bullet lang talaga literal. Pero buti na din talaga. Sobrang gandang eco sa kanila. Na-push nila ng 1v1. So yung 4 sa players ng DFM allows Arep. Kahit panalo sila. Wala ring barrel, wala ring Spectre, walang Bulldog, kumbaga. At kung sasabihin natin. But, sit down! Nakaupo. English na! Pero, sit down? Nakaupo na sila. Oh, sit down daw ulit, baby boy. Oh, you're rocking the boat. Sit down, sit down. Maganda ang labanan na. Bumoboses. Bumoboses na yan na nga. Gusto ko pag bumoboses na eh.
Susubok na naman. Pero hindi niya makukuha yung kill na yun. Instead, matatapatan sila ng smoke on A main. Okay, Farmville muna sila ng orbs. Hirap no? Ang kapal ng usok. Ang aga pa Kung aantayin mo naman mawala tong brimstone na smoke na meron tayo, syempre, bawas na yung smoke niya. Ang tagal-tagal niyan Wala na din siyang molly. Diba? Diba? So, ano lang, baiting out utilities lang. Pero yun na nga yung pangalawang smoke. Wala nang smoke yun sa kaibigan Sinfree. Napatay na nga ni Zeta. Yun na nga yung problema doon. Ang aga na paglalabas ng smoke nila. Pero may dalawang tao ngayon dito lang sa may drop. Zeta will plant the spike already. Isa lumilipad! Shorty sa mukha ni Soldam. Napatay ngayon si Ban. Pero ito 4v4. Zeta may rolling thunder na. Pero alam niya na meron pa rin tado sa may taas. Zeta nakapatay pa ng isa. What? Naabutan pa siya doon? May ano na rin naman may Trailblazer na nga din And actually, kung makagat si Zeta ng Trailblazer, mamamatay siya dito, di ba? 30 HP. Ang pag nang-hurt ka nung Trailblazer na yan, Takej though, he goes for a kill here. Anthem, alam nila na manggagaling sa drop. But this is planted for A main already. Yeah, and there's no way na talaga makukuha nga to ng T1 for sure. I mean, ng DFM rather. Exit frags. Let's see if ever magkoconnect ba, pero mukhang wala ata. Pero dito naman ngayon sa T1, at least panalo sila dun sa buy round nila. Well, good ecos. Saan nga ni Zeta tsaka ni Ban. Napatay sila ng DFM. Pero let's see if ever makakabawi pa sila. Actually, Soldam with that kind of entry, sobrang explosive. Buti nila nakapatay siya ng isa. Arrow ay yung shorty niya. Hindi nga makasagot di ba? Initial updraft at alam mo na dash in Matic 150 pesos ang kailangan mo lang ilabas at kapital at maa-ROI mo talaga sila. And you even clear out the site itself, you know? Dati 200 yan, di ba? Tama ba? Kalimutan ko na nakalimutan ko na Dati nga, yung camera ni Cypher pwede magkabaril Actually, diba? Sa beta. Yung flash ni Sky, good luck na lang kung makalabas ka pa. Dati nga, yung paint shell, dalawa yan Talaga ba? Oo, dalawa yung paint shell dati. Legit yun. Weh? Oo. Check mo, Wendell. Ang tagal na rin no? 3 taon. Oo. Nung lumabas ang VALORANT. Tama ba? 3 taon na? 2020. Ano na ngayon? 3 taon. 2023 na. Oo. Quick maths. Tama yan, men. Check mo, dalawa ang pages ni Reyes dati nung unang. Hindi Dalawa. Hindi. Sige, Wendell, check mo. Ito na. Ginamit na yung Rolling Thunder dito at syempre with the knives out, Ban was able to secure a kill onto Sinfree. Masasagot naman siya agad ni Suggest. It's still a 3v3 at may operator pa rin sila dito from Soldam. Pero meron pa naman silang 3 orbs pa para kay Cypher para makakuha nga siya ng showstopper para Soldam. Let's see if ever makakapit sa siya. Pwede siya mag-updraft and a dash papunta nga sa loob ng site. Pero ang problema, dalawa ang tao dyan ay isa lang pala which is si Saya player yon. Pero magiging successful ba yung gagawin nila? Kailangan muna makapag-pick off si Soldam kahit isa. With that operator, makakapit sa siya pero mukhang hindi ata kasi si Carp literal na nasa Gedling ngayon. Anthem, siya ang first pick dito lang sa may main but Suggest will get a kill instead. That is a smoke, that is a push, that is the updraft and a kill na meron ngayon si Suggest with a 3K. Pero Carp mag-isa, may line up ba siya pero mukhang wala ata. Naipit yung mga players dito. Ang ganda ng hold nila. Actually, maganda naman yung positioning nila when it comes to the post plant coming in from T1 here. The only issue was, obviously, may sumilip na isa. At kung mamamatay nga yun, magiging 3v2 yung sitwasyon na meron ka. And because Zeta exactly did what I just said, nabigyan ng opportunity si Suggest na makuha nga tong mga kills na to. Yeah. Saya nila, no? Saya nila. Well, I mean, ito yung punto talaga na... Nothing to lose Oo. Diba? Kasi nga, sila yung naghahabol, sila yung nasa pinakababa. Yung expectations, kumbaga for them, mababa. But at the same time, walang pressure. Ito for sure yung mga casters dito, dumating sila sa punto na nagtanong sila, sino yung prediction nyo? Diba? Siyempre, lahat sila, si feeling ko T1 nga. Pero ito yung maganda sa DFM. Japan din yun, sabi nila. Bias din sila dun no ba? Sorry. Yun yung predictionist nila, diba? Kung tayo, Team Secret ang pe-predict natin sila din, syempre, DFM. Yeah. But for the players nga ng DFM, gusto ko silang manalo. Totoo. Kasi pero DFM naman lang. sila ng isang puntos win. At least isang win sa series na to. At mukhang the future is bright naman so far pagdating sa Fracture. Pero Fracture is a map na kayang
mag-sway bigla yung momentum. Maliit lang. Akala natin malaki, di ba? Pero na-realize natin talaga maliit lang pa rin talaga. Pero akala Sold Out will catch one already. With that operator will take down Zeta, which is siya ang kailangan pumasok dito kasi siya ang mayroong rolling thunder. Pero isi-smokin ba siya? Mag-smoke nga. Pero kailangan lang naman niya is mag-antay. Pero na-dink si Soldam dito. Hindi sila makapasok dito ng walang utility eh. Kailangan muna nila makapaglapad ng something. At ito na nga, ginagawa nilang pang-debate yung mga utility nila. Ginagawa nilang pang-entry yung mga dapat flashes ni Zeta na kaya niyang ibigay. Instead, sila nga ang gumagawa ng paraan. T1, 3v4 to. Uy! Hindi pa tumama yun. Konti na lang. But that is the orbital strike all the way to A. 9 seconds in. They still have the money. They still have the time. Kahit snake bite meron pa rin talaga. Showstopper onto Saya player. Wala siyang mapipitas dito. 2v2. Winnable sa DFM to for that retake. Uy! Wide swing! Haha! Pero hindi gumana. Gagana yun kung tumama yung shot niya. Kasi hindi nila ine-expect yung wide swing na yun, Bessie. Ang ganda ng wide swing actually. Hindi lang talaga tumama yung shot. Mamamahal sana. Ganun mag-swing kapag wala kang flash. Ganun mag-swing kapag wala ka ng ibang util play. Pero hindi lang tumama talaga eh. And in the end, the round goes towards the side of T1. 3-2. Okay, sana nasa isip ni Carpe, no? Hindi lang din It's talaga a good plan. Hindi lang din, sino ba yun? Si Sinfree, no? Sayang. Sinfree nga. But for the side of DFM, they have that lockdown that can actually stop the push of T1. Pero Ban, dire-diretso na. Tatamaan si Sinfree ngayon, pero with that, peek again will take him down. Turret on top. Meron pang tao ngayon sa drop. And at least, pasok na ang T1 ngayon. I mean, kayang-kaya naman nila maging explosive as they can be pagdating sa mga rounds na to. Lalo na naka-double duel setup naman sila. Pero ito na nga, Anthem, siya ang nag-initiate ng flash. Susubok sana si Soldam kung gagana ulit yung kung gagana ulit yung shorty play niya eh. Pero natuto na sa pagkakamali itong T1. Yeah. Kalmado lang sila. Hindi na sila nag-stay nga dun sa may second floor. 2F. Sa stairs na lang, Sa stairs na lang. Kasi parang malayo. Hindi makapag-dash dito, guys. Medyo malayo to eh. Oo, makakareact agad si Saya player or si Ban. Pero dito naman ngayon sa side nga ng DFM, di ba? With that kind of smoke na nilabas nga ng Zeta. I mean, nilabas nga ng T1 rather. Is isa silang lumabas ngayon sa city. So nag-aim labs lang mga players ka ng T1 doon. Pero dito naman sa round na to, well, eco rin sila kanina eh. Yun nga, eco disadvantage kung baga. And you still have to factor that in as well. Pero itong round na to, full buy lahat ng players natin. Unang mapipitas is gonna be Anthem and that's towards Satellite. Kaya naman kahit pa paano nagpaparamdam ang mga T1 players dito. Ngayon na smoked off sila, inaantay na naman nila yung smoke na mag-dissipate. And I think this is a triple smoke coming in towards A side. They have to clear it out. Sinfree though goes for the swing. Instead, siya yung makakahanap ng dalawa dito. Si Soldam makakapitas din with the operator from 2v4. Kanina 4v4. Sobrang dikit lang ng laban na to. Pero sinisave ni Corp, yung orbital strike niya dun sa lockdown ni sa Jest or dun sa post plant nga na meron sila. Wala silang choice ngayon. They need to save up everything that they have. Wala namang bawas yung armor nila. And pick-ups, let's see if ever meron pa silang makukuha ngayon. 40 seconds in, ipupush pa ba nila? Or dun sila sa safer side? Actually, 2v4. Pwede sana if may mapitas nga silang isa. Pero, pupusuan ba nila? Pero mukhang hindi na bes. Grabe yung Farmville ng orbs dito. Oo nga eh. Kung wala na talaga at binabalak nilang mag-save, fina-farm nila, iniikot nila yung mapa para makuha yung mga orbs na yan. And I think right at this moment, for the time being, para sa T1, this would rather be a save dahil sa susunod na round, may pera naman sila, yes, pero 10 seconds wala eh. Bibigay mo pa ba? Sa isip ko, sobrang stressful niyan sa totoo lang. Na-drop sa loob ng site. Grabe yung stress eh, no? I mean, playing these kinds of tournaments na sobrang laki ng stake mo, na grabe yung expectation sa inyong mga tao. I just realized na grabe yung mental fortitude talaga na meron sila. Tsaka kung tutusin, mairirinig mo yung comms eh, di ba? Patong-patong na nagsasalita and makikita mo yung communication, yung mishaps, yung mistakes, live lahat eh, di ba? And again,
The pressure is real coming in towards these players. Alam mo yung nakakagulat? Grabe yung watch party nila sa Japan. Bakit? Lahat sila naka-face mask. Lahat sila pare-pareho na ginagawa with their clappers. Tapos alam mo yun, grabe yun yung isang dahilan kung ba't gusto ko mag-Japan. Ah, talaga? Para mag-cheer? Hindi. Bias ka, ha? Hindi. Gusto mo pala dun, ha? Sige, dun ka na. Sa game na to. Pero... sige. Yun yung ginagawa. Nag-text. Nagdadasal ata. Pero ito na nga. Time out coming in from T1. Kahit na by paper, pag by leaderboards natin tinignan, T1 is a stronger team. Yun yung sasabihin mo eh. T1 is a stronger team than DFM. Pero tignan mo naman, pinapahirapan nila. At saka kahit pa paano nung naglaban ng DFM at saka Team Secret, hindi rin naging ganun kabilis at dali. 2-0. Pero sobrang dikit. Dikit yung mga rounds. Muntik pang matalo. Ito yung naging problema nila eh. Nato 2-0 sila, pero hindi ganun kalalang one-sided lahat. Oo, tama. Diba? May mga moments na makakabawi na sila. Onti lang eh. Onti na lang talaga eh. Hindi na nako-close yung game as a win. Yeah. Dikit yung laban. Yun nga, pero hindi na rin nako-close. Pero that is Van already pushing in. Doon lang sa may sands. Seekers is out already. Wala siya pa sa pangalawa eh. We'll get to know the information. Binigay niya na lang info eh. Hayaan mo na malaman nila kung nasan kakampi ko. Pinatay niya yung Seekers sa papunta sa kanya. Yung kasunod, hayaan mo na yan. Bahala niya, patay mo na sa likod. Makasarili ka, man! Selfish eh, no? Soldado goes for the kill with the operator. Sinfree naman ang kasunod. Zeta na lang ang naiiwan at with the help of Joel. Turret. Sasama pa siya sa hukay. Shoutout si kay Moira. De la turret. Kilala mo ba si Corina? Si Corina Satchel. Corina Satchel. Ay, nako. Tsaka si... Ayun, dito pala si Alden. Alden Breachards. Breachards. Shoutouts nga pala sa inyo, guys. 5-3 ang score dito, DFM. Dalawang rounds lang yung lamang nila. Hindi ganun kalaki. Pero, I mean, kung tutusin, si Suggest talaga yung nagiging fragger dito. Siya rin kasi yung anchor. Siya rin talaga yung, yung gumagawa rin talaga. Pero for the side of T1, broken by. Pero yung ultis nila is online. Lockdown has been set already by Munchkin. There's pwedeng sirain ni Sinfree pero mukhang hindi ata. Okay, sagutan. Venn diagram muna sila dito sa gitna. Nilagay talaga sa taas eh, no? At dito nga nila babasagin yung lockdown na yan. At I think walang mahuhuli rin sa attacker lockdown na nakita natin dito. It's still a 5v5. Pero makakaplant na ang T1 at si Carp. Pinaulan na ng bala. Nabulag siya eh. Oo, pero nag-push pa rin talaga siya nun eh, no? Hindi kailangan niya mag-push out para makatago siya eh. Pero yeah, orbital strike naman ang isasagot nga ng DFM. Pupunta nga sa may tower para ma-force out sila na lumabas lahat dito. But this is gonna be the retake nga na gagawin nila. That is a Rolling Thunder by Zeta. Will catch one. And that is Ban as well. Getting all these heads at the bahan nga na Rolling Thunder ngayon. Silent player will catch one. Doon lang din talaga sa may VCT, but Anthem is just right there, waiting patiently. But Silent player swinging out with a 4K. 5-4. Close nga ang laban, bes. Naglabasa nga ng ultimate. Sabay ang pagbigkas. May lockdown na, may Rolling Thunder na, may orbital strike na. May Seekers pa. Nanilabas doon. Ang ganda ng pagkaka-outplay ni Saya player dun sa gustong pumush nung tower. Once na meron siyang naramdaman na gustong mag-push ng tower, literal, nilabas niya yung smoke ng Brimstone. Hindi lang yun, pero dinisrespect niya din yung smoke ni Jet. Kaya nga nagkasalisihan sila dun at hindi siya agad nahanap dito ni Soldam. But again, T1 gaining back those momentum, that momentum, and not only that, but those rounds itself. Showstopper by Silent player. Kailangan niya makapitas dyan. Kailangan niya makuha yung value kasi sobrang sayang ng demand niyan. Ban, low on HP. Soldam. Dito lang. Uy, alam nila may tao dyan. Pero sandwich ka! Si Munchkin nandyan! Uy, naliligo! Kala ko makakapatay pa siya. But Anthem together with Sinfree, body system sila. Alam nila na nakuha na ng T1 tong site na to. 5v2, magpapakita pa sila. Pwedeng hindi. Walang pera si Anthem, so kalmado lang siya. But for T1, if ever hindi sila namatay, syempre flawless sila. And Ban, kailangan niya kumalma kasi nga low siya. Series of unfortunate events si Soldam doon. Isipin mo, kung binaril niya na lang yung 5 seconds na bumbot na yun, tapos na yung problema niya. Pero hindi.
Naka-shorty kasi siya eh. Kapag binaril niya, syempre, isa na lang yung load nung shorty niya. Yeah. Uy, operator save. Sinave ni Munchkin yung operator na yan kahit attacking sila. May balak. May Op. Ay. Dito na nasa harapan. Ayan na. Alam nila kung nasan. Alam nila kung nasan eh, pero walang gusto sumilip kasi walang arep. Ayaw na din nilang sila eh. bumili. Ayaw na nilang bumili. Pare, tama na. Sakit-sakit na. Wala na akong pera. Ayan na nga. Time out for DFM side. Ngayon ang matutunghayan natin. No? Lalo na yung operator, napunta na rin dito sa T1. And this is actually the perfect time to talk about ano yung magiging strat play nila. Kasi syempre baka mapitas. Game 1, Game 2, Game 3. Pag may 5-5, time. Oo nga, no? Lahat ng score natin naging 5-5. 5-5. Oh. Dikit talaga yung laban ng dalawang teams na to. Which is, ito yung mga bagay na hindi natin ine-expect. Pero pagdating sa DFM, expect the unexpected. Tsaka along the lines sa tagal-tagal natin dito, I think nakapag-adjust naman na din sila, di ba? Naaral na rin nila yung ibang mga teams na nandito, naaral na rin nila, pati VOD review, yung mga teams na makakalaban nila. It's just finding that one point, finding that one game. Oo. Finding that momentum as well. At least na 1-1 na nga ngayon. Yeah. Kahit every series na matatalo ka, counted pa rin at importante pa rin yung mapa na napanalo mo. Kasi counted yun sa puntos. And if ever magkaroon ka ng tie nga, di ba? Tiebreaker. Yun yung titignan nila, yung map, yung map differential, yung round differential kumbaga. So, tingnan naman natin ngayon, this is gonna be the whole play na gagawin nga ng mga players ng T1. Dash it already sa isa, pero Soldam, makahabol ata, pero wala siya makikita kahit isa. Pero yung iba na iwan na nga kasi si Soldam, dire-diretso na. Pero si Ban, grabe naman ang rotation nila from A to CT to B. Alam ata to ni Suggest ha, naririnig na to. They have to check out the corners and that exactly they didn't do. Yun ang naging problema nila. Masyado silang mabilis and with speed comes less accuracy. And syempre, hindi lang accuracy, kundi information din talaga. Ang bilis nila, wala silang idea talaga literal na press W sila. Wala naman silang nakita. Wala naman silang nakita. Sila pa yung namatay. Yun yung bahala na. Pare, push lang natin to. Ito yung time na si Soldam nga, pinadaan niya na lang eh. May idea siya eh. Alam niya na merong mga nga dito. And again, once na nag-rotate yung players nila, ang pinuntahan nila is B-side, which is kung nasaan exactly lahat ng traps ni Suggest. Sa tingin mo, if ever finish nila yung A, mas fast pa yung A. Oh. Actually, pag napatay mo sa Soldam, siya lang yung problema mo eh. Yun nga eh. Pero ito na sila literal na God Squad na nga, firing squad na to. Anthem na wala na rin talaga sa mapa. And pwede kita 3v4, 6-6 ba, or 7-5 in favor of DFM. Pero for DFM, sana manalo sila. Sana makakuha sila isang puntos. Pero hanggang doon na lang yun. Kasi yung Zeta, kalimutan na natin yun. Pero Zeta, yung bridge nila, Viper's Pit kasi yung B-site eh. So they go and opted for that rotation. Buo pa at tatlo pa yung smoke! Kaso nga lang, papasukin ka ng ganun. Shorty talaga to the face ang matutunghayan mo. Ban secures a double kill here, opening up the site. And ngayon, si Takej ang kailangan mag-rotate. Open pa to na makakuha niya yung clutch. 1v3, winnable pero sobrang hirap. Pero paano na gagawin to? Wala na siyang smoke though. Snakebite lang ang meron niya para ma-displace yung mga kalaban niya. Pero eto na, ang triangle defense na meron ang T1 ngayon. Binato na ang swarm. Alam to ni Takej. Di na nga kailanganin tumama ni Ban dahil nag-aabang na rin si Zeta. And that's gonna be a tie. Grabe naman yung filler match natin. Feeling main event. Alam mo, finals. Alam mo, finals, diba? Pakiramdam. Pero again, ikaw ba naman mamain ng double duelist pumasok sa site, di ba? At alam naman natin na once T1 gets the post plant here, it's such a big problem for DFM. Anyway, ito na nga yung first half natin sa third map. Tignan natin kung ano nga ba ang thoughts ng ating mga panelists. Gustong-gusto ko talaga yung
yung deciding match na to. It's so fitting. We're on Fracture. It's a very iffy map. Tapos 6-6 pa yung score. Kaya nga eh. Sobrang equal for both of our teams. Ang gusto ko dito na ginawa nga ng DFM is alam natin na hindi sila mananalo pagdating sa firepower dahil fire against fire parang nagdo-double up lang ng pressure. Pero this time, they went in with the water strat kung saan parang mas passive na sila. Mas nakakatalo sila dito ng mga aggressiveness nila sa player. Kaya naman ngayon, hirap na hirap pumasok ng site ang players ng T1. Tama naman na ba? Hindi pwedeng mong kalabanin dito ang T1 pagdating sa firepower lang dapat. It has to come with a strat and the fact that they got this half na equalized 6-6 on the defense of first half, Solid, that's a good man. sign for them already knowing that can be an attacker-sided map. And yeah, I mean, DFM is going to be going into attackers right now, so things are looking up for them. I think they started this map very, very strong, you know, with a few rounds in their favor. Yeah. But of course, T1 finally neutralized it. And kakasabi lang ni Taylor and Bill na after these past few weeks, they've really been studying those VODs, really, you know, getting to know how these teams react to this. So, yung second half natin will just be a battle of reactivity, no? Problema nito ng T1 is dalawa kasi yung nila, yung duelist nila, it can be a big problem dahil medyo konti lang siguro yung mga utilities nila dito they denied those entries, but the question is, kaya ba nila talagang i-deny dito players ng DFM? Exactly. Well, I think makikita lang natin dito sa second half natin. So this is going to be finally a huge decider map. So we'll be throwing it back to our casters, the mods. Guys! Pigilan nyo na si Vil. Pinaglalaban niya yung double paint shell niya from race. Nung beta kasi. Nung beta yun. Diba? Dalawa nung beta. Dalawa ba, Wendell? Oo, dalawa nung beta. Ikaw naman, di ka mabiro. Tinetesting ko lang kung pwede ka talagang maging caster. Pero hindi ko na-imagine na grabe yung Dalawang Valorant, paint no? shells, no? Grabe yun. Sakit nun! Old times, old days. Pero Anthem, hindi daw siya papatinag dahil he gets a kill onto ban. Galit na nga sila. But the players of DFM is in silo already. Sold down. Will catch one. Oh, Diyos ko po! Si Munchkin nawala parang bula! Sino kailangan ng, tawag dito, ng tutok? Kailangan mo lang mechanical skill sa movement. Diyos ko! Napakabilis. Doon ka ma-outplay. Ng sensitivity niya. Sabi nga nila, pag wala kang aim, shorty na lang. Shotgun ka na, diba? ka talaga o kaya operator. Oh, diba? bakit Ganun lang yan eh. Dalawa lang yan eh. Pero ito na yung mga players ng DFM and CFM. Mga kabayo na nga sila kasi 5v3 onto this game. Frenzy, double classic onto the players of T1. Pero finally, ito talaga yung kailangan nila. Yung aggression and yung lamang nila doon sa kalaban nila. And kanina, medyo mabagal lang yung game sila kasi yun yung kinondisyon nila. Pero right now, DFM, galit na at mukhang magkikita na sila. Alam mo, kanina pa sila pasok ng B-side pero wala pang nagpa-plant ng spike kasi hindi pa sila nakaka-entry talaga on B-main. Solda, mamamatay pa nga dito. 2v1 situation. 5v3 to Yeah, Saya player, lalaban pa ata. Kung kanina, 5v3, 1-2. Literal na 2v1 na. And Saya player, naghahanap siya na pwedeng mapitas ngayon pero yung spike papuntang A ngayon. Well, tama lang din naman talaga yan. Kasi nasa isip ng DFM ngayon, punta tayo sa safer side which is wag na natin pasukin yung B. Mag-A na lang din tayo pero alam na nila kung nasan ka, Saya. Yun ang pinagkamalas-malasan niya, no? Nakita siya ng turret na na-detect siya, nabawasan pa siya. Haharapan. Pero nga lang, mukhang haharapan dito ni Anthem at that's gonna be it. Ganun lang kadali. Basic, sabi nila. Hindi man lang pinaputok si tropang Saya player. Literal na tumatakbo lang siya. Kinat na agad ni Anthem. Actually, hindi nga ganun minsan eh. Minsan nga play for post-plant tayo. Pero sabi ni Anthem, ikaw, tapatang kita. Lamang ka na eh. Lamang ka na dun sa positioning. Lamang ka na sa rotation. Lalo na na-detect ng turret. Yun talaga yung pinakamalas moment niya eh. Kasi kung hindi siya na-detect ng turret, di nila malalaman na may tao pa rin sa A. Yeah. O may tao pa rin sa B rather. Or kung saan man exactly yung magiging rotation. Pero dahil nga dun sa turret na yun, nalaman nila pa Sans din. At rinig din naman. 'Di ba? So, talaga, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. DFM, meron silang pera pambili. Valorant is still Valorant. Lahat sila nakabuldog na. Lahat sila kakahulan nila ang mga players nga ng T1 ngayon. Pero Munchkin, ang mauuna. Pero Diyos ko po, in-spray ang ko sa kapatay ng isa, yung flasher pa. One and done possession ang meron siya doon. And at least, nakapitalize niya sa isang kill na meron nga siya. Almost getting 2, even kung tatama yung headshot na yon. Kaso, kala niya tatama pero hindi na eh.
Aftershock, hindi rin tatama sa mukha ni Sinfree ngayon. Mamba out sila kahit nakabuntog sila. Pero yung mga players ngayon ng T1 kailangan makabawi. Yung Marshall ni Saya player, kaya makuha yung value na yan. Pero that is the dash already by Ban. But the Kedge with a flick, with a swing, with again! Pero ito pa yung isa! The Kedge with another one right on the yung classic nakatatlo pa. Carp, he will get the kill. Nakatatlo pa nga onto that classic si Kedge. Pero nga lang, iisa na lang si Carp na natitira. 3 players on to main. Kapag lumabas siya ng smoke dito, automatic mamamatay siya dahil nga nakaabang na rin si Joel. Planted for open, planted for B main. So andun yung mga players ngayon ng DFM. And lamang na ang DFM. Ooh, 8-6 ang scoreline na nakikita natin dito. I would say good hold also coming in from Kedge. Pero the fact na syempre, pistol round pa rin naman to para sa kabilang team. At least it made a little bit easier for DFM side to make it count. Alam mo yun? Make the rounds count and make it happen. 8-6. Finally, nakakabawi rin yung mga players nga ng DFM kahit papaano. Ano lang, reverse sweep lang. Yan ang nasa isip, di ba? If ever na reverse sweep nila ang T1, nako po! Tapos tinalo ng TS ang DFM. Tapos natalo ng DFM ang T1 kahit tinalo ng T1 ang TS noon. Ganda ng pang post plant nila eh. May Viper pa sila kung tutuusin eh. Makita mo yung pagkakasetup ng post plant sa B-site, naka-ready din kahit si Suggest may lineup din siya doon. Yeah. So, may molly ka pa from Sinfree. Post plant pa lang eh. Importante lang talagang makuha nila yung site. And hindi pa nga namamatay dito si Soldan pero tutuluyan na siya ni Carp. And the thing is, it's now a 5v4 na wala yung kanilang, pusherist. Yeah, spike nila is dropped. Yung spike nyo nasa A. Siya lagi nagdadalo niyan, si Soldan. Yun nga eh, paano nila kukunin to? Hindi ko alam kung paano nila kukunin yung spike, man, pero siguro magpa-farm nila ako ng orb. Ito yung nangyari exactly kanina eh. I think sa side ng T1 din, na na-drop din nila yung spike sa mismong A-site na. Wala na silang choice, kailangan na lang nilang... Naririnig lahat ni Munchkin yung lahat na nangyayari. Farmville it is. Sama-sama tayo magpa-farm. Na lang natin, no? Kukunin natin yung Viper Spit mo, pare. I got you. Kukunin natin yung spike. Ito ang plano. Kunin natin yung 3 orbs, yung isa pa, 4 lahat kukunin natin. 4v4 pa Uy, naman meron to pa. eh. So may Viper Spit pa. Yan na. Ito Kukunin na yung... Ay, hindi kinuha. Hindi pinulot, Bes. Hindi pinulot. Hayaan na lang muna nila. Kailangan na nila kasi push dahil 10 seconds na lang ang natitira. And they still managed to pull off 2 kills here. Anthem na lang ang naiiwan. And he goes down as well. Pero masakit yung damage na nadala nila compared dun sa kung magsisave lang sila. That's true. And marami pa silang ulti ngayon. Oo, nakakuha pa sila ng ults. At the same time, yung kabila, kala-half buy na. Kala-half buy lang. Kala-half buy lang. Pero itong mga players nga ng DFM, they have the Seekers, they have the Viper Spit for them to get that spike down together with Soldam as well. Meron siya Blaze Orb in just 1 kill, 1 orb rather. But for T1, kailangan nilang humabol ngayon. Yung pressure, actually, nasa T1 eh. Kasi, oo sila yung maraming panalo, pero naghahabol din sila ng placement sa playoffs. Ang DFM, nothing to win, nothing to lose. Tsaka walang pressure, di ba? Oo. For them right now. At ngayon gusto nila, syempre, they're still looking for that first win na meron or gusto nilang makuha for DFM. At least, making everyone know na kaya rin naming pumalag at kaya rin naming tumapat sa mga teams dito sa Pacific. Pero DFM, they're changing up the pace. Kanina, mabilis. Ngayon, pagkala natin. Kalmado lang. Kaso nga lang, yung mga ganyang moments, yung mga shoulder peak na dry peak, dyan kakakabahan eh. Na-off angle ni Ban yung mga players nga ng DFM with that verticality. High ground advantage lang kumbaga. Saya player, Roomba. Let's see if ever makita mo sa takich. Pero mukhang hindi na kasi 5 seconds na yan. Kung 10 seconds pa yan, baka. And now, dry pick nga like what you've said. The Saya player, nakita rin isang shot and that information is huge already. Meron pang tao dito sa may drop. Saya player, 2F together with the other players of T1. Yun na nga, nakapitas na nga na isa. Ban with the 3K aiming for that ace. May Viper spits at the Kedge. Sinfree will catch one, denying Ban. Aftershock, not gonna connect onto the players of DFM, pero yung impormasyon andito pa rin sa A. Ay, yung take ng DFM dito, gusto nilang mag-contact play simula kanina. Pero
Ngayon, magsiset up sila ng site. 12 seconds na lang. This wouldn't work out in their favor at all. Nagkamali sila ng desisyon dito, Bessie. They wanna go for that contact play, but yet again, nakaabang sa mga off-angle yung players dito ng T1. Yeah. And kung hindi ka magpa-flash out at talagang contact yung hanap mo, kailangan mo mahanap at mapitas o tumama yung kill eh. Kaso nga lang, kahit sa trade-off, hindi na nila nakuha. Umpisahan muna natin nung ginamit ni Ban yung Viper Wall ng kalaban niya para gamitin niya as a shield for him para di siya makita. Nakapitas pa siya ng dalawa. Ito yung maganda sa mga two teams na to, di ba? Ginagamit nila yung mga utilities ng kalaban nila for their advantage. Nakadalawa pa nga si Ban doon, and nung papasok na yung mga players sa DFM, dun nga sa A, nakahanda na yung crossfire ng T1. Grabing strat play muna. Titingin muna daw sa notebook si coach. Ganon ka strat play ang mga Japanese and Korean teams na nakikita natin dito. By the book, kumbaga. At if that didn't work out, yung play for contact na ginagawa nila kanina, I feel like they're much better off going for the fast play. Kasi ang fracture naman kapag napigilan ka, edi mag-rotate ka. Oh, mabilis naman rotations. Yun nga mabilis yung rotations. And dahil nga nagpe-play for contact sila dito, narorotatean din sila eh. Oo. Nang hindi nila alam. Actually, naantay lang sila ng T1. Si Takeji nga, hindi pa na ginagamit yung Viper Spit niya eh. Kailangan na talagang gamitin yan, men, for him to capture the site. Pero ang problema, hindi nga sila nakakapasok. Kasi na-off-angle nga sila ni Ban. And si Carp dito, at least one more orbital sa kanya for that orbital strike for them to deny yung or delay siguro yung pag-plant nga ng spike ng DFM. But that turret tick, okay na informasyon na yan. May tao ngayon sa arcade pero wala silang idea kung ilan. Soldam, knives out siya pagdating dito. So the Blade Storm is still in play right now. Even si Ban, meron din naman. I'm not sure kung gagamitin niya yan right now. Seekers, available din to para sa site ng DFM. Pero mapapansin natin, really slow movements coming in from the team of DFM. Ang problema nga kasi sa ganito nilang movements, kapag hindi umaalis sa pwesto nila yung T1, it just doesn't make sense. Yeah, nag-aantay. Sobrang antay lang din talaga. Which is, hindi naman gagawin ng T1 ngayon, di ba? Ito, for a second time, ban off angle na naman. Tapos lang nila. maiiwanan sila ng 10 seconds. Kailangan nilang pumasok ng site. No choice sila. Nagmamadali na sila. Yun yung problema rin talaga. May pwesto na ang T1 bago makapasok pa nga ang DFM. But Soldam, with a dash, with a push, kinuha na nila lahat ng mga utilities ngayon na meron sila. Pero Soldam, will catch one already. Nagkasabayan nga. May tao na sa towers, may tao na sa likod mo. Talaga wala talaga pupuntahan dyan. Eh, meron silang Seekers, meron silang Vipers, but they need to use it now. Flash out para sa kanila. DFM yet again. Successful take on the site. Nagamit na rin nila yung Viper Spit na ang tagal nating inantay. The smoke's coming in and the retake is about to be played out. Si Ban ang unang papasok dito pero with the orbital strike, mapipigilan na naman sila. They have the opening already para makapasok sila pero medyo mahirap rin talaga pasukin to kasi all the way to towers. Yung Viper Spit niyan, men. Kung ako sa T1, out na sila. Yun na nga yung gagawin nila. Alam mo, hindi na nga necessary na gamitin yung ult ni Sinfree eh. Oh, yeah. Actually, nagulat ako na ginamit pa rin nila yung orbital strike na to kasi kayang-kaya nilang ilabas for the next round and make the Viper Spit in use right now kasi wala nga gustong pumasok eh. Really good thrifty side ng DFM. And buti na lang, dun sa sobrang tagal na contact play, tinawagan eh. Naka-contact sila eh. Hello? Anong oras kayo papasok? Anong oras kayo papasok? Yun ang contact play, guys. Anong oras na kasi? Baka naman. Akala nyo yung contact play, yung nagkikita sila? Hindi. Nagtatawagan sila. Hello? May second series pa. Baka naman. Anong oras na, boy? It is what it is. 6 o'clock na ngayon sa Japan. Tsaka sa Korea. Buti pa doon, maaga pa. Dito kasi, gabi na. 7 o'clock na. Parang hindi gabi dito eh. Oo nga. Hindi ba? Mas late pala sa atin, no? Oo. And sa players nga ng T1, ito na yung aggression na pinapakita nila. Nagpakita silang dalawa. Nag-aambahan lang sila dito, bes. Kung parang ano eh, no?
literal yung match, yung round, nagsisimula pag 30 seconds na lang, guys. Okay, usap-usap muna tayo dito. Kaya nyo na yan, maintindihan nyo na yan. Nag-VALORANT naman kayo. Kamustahan muna tayo, Bes, kamusta? Okay lang. Tagal. Diyos ko naman. Play for contact, play for angle, playing for the actual push. Uy, Munchkin! I've got your trail. Seekers, good Seekers. May kita rin si Munchkin, mga kaibigan. Ito na, fuego sa mukha! Pero Pain Shells, may matatamaan ba? Saya player will catch one with a showstopper. Pero Saya player, kalmado lang siya. Kasi yung mga players nga ng DFM, papunta na sa kanya. May Brim Molly na nga. Pero tamaan ba? Sobrang konti. Soldam and Carp nagkita. Zeta through that smoke will catch one. Zeta with another one right now through the smoke again. Pwede kita 2v3. May Rolling Thunder sila. Meron silang Blazer ngayon. Lamang ang T1 in terms of head count. Senfree, the only man remaining. Alam mo kung ano iniisip ko dito? Parati nilang nakukuha, na-open yung B-site, pero hindi sila nagpa-plant agad. Ang tagal! Bago nila ma-plant yung spike. Ang daming nangyayari nga kasi talaga. Oo, kailangan mo i-clear yung site, pero nandun na eh. May tao na sa tower, may tao na sa kabila, kanan, kaliwa, likod, harap. Na-clear na, pero hindi pa rin talaga nila pinaplant. Here's the top of the spike from Saya player right now. Oy! Hindi umabot yung molly at hindi niya alam to. Hindi niya yan tumama. So Senfree, this is a peak na gagawin niya. Magkikita pa sila pero mukhang hindi ata. Wala na siyang oras. Hindi niya alam na hindi 9-9. tumama yung lineup na meron siya. Okay guys, mamaya pa ito magsa-start. Sa 30 seconds na lang yung oras. So, 2 minuto pa. 2 minuto pa yung antay natin. Tapos may post-plant pa. So, may post-plant pa sa dulo. Yeah. Siguro mga 3 to 4 minutes kada round. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko talaga for TFM, ang mas mag-workout is yung fast take nila. Kasi, na-open mo na yung site eh. Si Soldam, napapatay niya na yung mga players na kailangan niyang patayin eh. Pero nilang gawin yun. Pero kasi, hindi ko parang nakukuha lahat eh. Pero medyo mahirap nga sila kasi si Zeta may Rolling Thunder nga. So pwede sila makapag-retake agad. And lalo na si Carp as well with the Orbital Strike. Medyo masakit naman talaga yan. Pero ito na ang sabayang pagpikas. Ninja ito na ang Korean Ninja versus Japanese Ninja. Ban will catch one. Senfree. Nabaril nga sa ulo mga kaibigan. Pero asabay yung pagpasok nila. Pero yung dalawang Jet allows na. Ito yung mahirap, Bes. Kasi si Jet Korean to eh. Ririnig ng T1, naiintindihan nila kung nasan eh, no? Korean to, man. Lugi eh, no? So, si Soldam yung jet niya, sinasabi niya. Kung nasaan yung bayad. Bayad yung jet ng kalaban. May plus dami. Koreano nga pala to si Jet. Meron man Japanese na agent. Si Yoru! Na hindi ginagamit. Kasi hindi ginagamit eh. Si Forsaken lang ang gumagamit. Sa bind. Sa bind. Pero ito nga, may Rolling Thunder yung T1 dito. So when it comes to retake potential, nandun talaga. Ang tanong na lang, kailan magsisimula? Mamaya pa to guys, 30 seconds eh. Malapit na! Mga 20 seconds na lang guys, papasok na rin sila. Ito na. That is a Rolling Thunder already. Pero Munchkin nag-aim laps lang malala with a 4K! Rolling Thunder lang ang kailangan nila and Munchkin with a swing with a 4K. Lahat ulo pa. Gets mo yung sinasabi ko? Kapag hindi kasi sila masyadong mabilis pumapasok, na-aim laps lang sila ng ganun eh. Malinis kumuha ng shots itong T1. And hindi pwedeng stale movement ka. Kumbaga, yung kailangan na movements mo around T1 is yung malikot, makulit. Pero hindi nga kasi sila yung klaseng team na yun eh. Hindi sila ganun. Kalmado sila. Mga 30 seconds sila nag-aantay. Parang Koi. Kalmado lang mga Koi, di ba? Pero Ban, peaceful kumbaga. Ban together with Munchkin, mahirap to. Where's the Trailblazer to? Men, lumabas na nga yung aso! Oh my God! Ban! Pang-debate lang pala yun. Diyos ko! Ginawan takoyaki yung dalawa! Muntik pa magamit yung lockdown. Maswerte na lang si Munchkin na hindi niya napindot, no? Kasi mawawala rin yung lockdown, masasayang lang din. But anyway, this is Takedge. Planting the spike. Napaka-unfortunate nun. Yung isa, sorry, player will catch one. You cannot be stale. You cannot just stand. 1v3. Slow push pa rin na nga sa isip niya. Tinamaan siya ng fault line ngayon.
and they can actually hear, Takej can hear everything that is happening. Aftershock, yes, di siya magko-connect, pero wala silang gagawin kundi magpapala ng spike. Pero hinarapan na agad ni Zeta. Oh, It's too late. pero pupuso pa ba yung oras pa? Wala na! It's too late. Anyway, nandun lang naman siya sa heaven. Hindi para patayin siya para i-push out yung natitirang player ng DFM para ma-defuse yung spike nang walang kapro-problema. Ilang beses nang ginawa to ng T1. This is not the first time. This is not even the second time. And again, you cannot be too stiff around them dahil aim-labs ka talaga malala. Ito pa yung mahirap dito grabe yung delay na nagagawa na rin talaga ng mga players ng T1 dito sa DFM. And ito yung second problem. They have the lockdown already sa side ng T1. So medyo matinding delay na naman yung ipapakita natin dito for sure. Pero this is the last time out of DFM already. They need to make this count. But it's hard. Promise. Pag binigyan nila tayo ng isang mabilis na round, baka pwede pa. Mananalo yung DFM. Iniisip din kasi ng DFM yun Kasi at the end of the day, yung kalaban nila, may breach. Delay. May delay. Grabe yung delay May paint shells, may Broomba, may flash. Pero what if, di ba? Ginawa nila kanina, pumasok sila ng mabilis Sa A yun, di ba? Tandaan mo, Besa, yung mga rounds na nakita natin yung DFM, ang bilis nilang to make hanggang A main lang. Oo. O kaya hanggang labas lang ng B main. Mabilis silang mag-take ng ganong space, pero hindi nila sinasagad hanggang loob ng site. The thing is, iniisip nila dito na, oy, at least ma-force out natin yung rotations all the way from A site, baka pumunta na sila dito. Pero hindi kasi ganun yung nagiging read ng T1 Nag-aantay sila hanggang pasukin sila sa loob ng site. Kaya nga, it just doesn't make sense right now kung masyado kang stiff around T1. Sabayang pag-pickcast, they have the lockdown in the orbital sex sa dalawang teams na to. So, at least meron silang pang-delay or pag-deny nga ng lockdown sa isa't isa. Pero ban! Ito na naman! Pero buti na lang talaga nabuhay siya doon. Pero ang DFM, men, promise, gusto kong sila talaga ang manalo ngayon. Gusto kong magka-score sila kahit isa. Swerte nila, hindi sila napatay ng off doon. Oo. Kasi drive pick talaga yan. Another drive pick and another kill for the side of T1. Mamamatay si Saya pero may trade-off na kasama yun. So, 4v4 pa rin ang meron tayo dito. At syempre, lugi para sa attack. Sila yung kailangan pumasok. Trailblazer, Munchkin. Ito na naman, na T1 nakakakuha na naman sila ng magandang opening dito. Meron na naman silang space. Pero, wala silang idea at all. Kasi si Ban mamamatay na. 3v3 situation and an indirect trade agad-agad. Kung mamamatay si Ban, mamamatay din daw si Suggest. Hindi pa tapos ang laban. With the orbital strike going on to a side, lalabanan din to ng sarili nilang orbital strike. Carp, siya pa nga makakapatay dito towards Anthem. Soldam at Free na lang ang problema nila. Nasaan yung follow-up bet? Uy! Sabi ni Carp, sorry akin. Sagutan sila ng Molly. Yeah. But the players of T1, sila pa ang may lamang dito and yun na nga. Ano masasabi mo, Bes? Actually, si Carp, okay sana yung orbital sec na. Pero to delay lang din talaga. To delay the push na pwedeng gawin dito ng DFM. Pero dito naman sa DFM, at least, they have that lockdown and they have that Viper Spit. Palaruin nyo na yung TS, guys. Kasi magpi-premiere na Yung mga viewers natin, maglalaro na ng VALORANT. Ngayon ba yun? Oo, today yun. First day ng premiere. 9-12 ang score natin dito, Bes. And T1 only needs one more so far. At mukhang naiinip na nga sila. With that push, they go for the flash. Suggest siya makakapatay ng dalawa. At least ngayon, dito sila magiging aggressive, Bes. Dun sa puntong hindi na sila dapat magkamali. Partida lang pala. Partida lang. May ganun no? Ay, papabutin ko lang ng 12. Para naman, alam mo yon, may thrill. May thrill, di ba? Kaya tignan mo na, uhuli sila sa isang bullet, dalawa patay O, di ba? Dalawa na yung patay dun sa B, di ba? Anong gagawin nila? Rotate! Antay na naman ang play for contact. Wala nang magpupush mula sa side ng T1. Dahil, literal, bakit sila magpupush si Munchkin? May trap si Munchkin, may ult. So, expect nyo na 20 seconds, saka palang papasok to at masasagot ni Munchkin yan kasi may lockdown siya at alarm bot. Yun na nga.
Sana nag-push na lang sana sila sa B, pero sino ba naman kami para magsabi nun? Di pa Pero nakita na trail the way to plays. Sans! That is it, we will catch one. Saan sila pupunta? I think they're setting up finally on A site here. Saya player. Saya na lang natitira. He managed to pull off 1 kill. May rumba pa siya. Meron pa siyang ibang utility play dito na kayang gawin. And ginamit mo yung Viper Spit. Buti naman hindi pa ginamit. Hindi pa. For V1 naman to eh. Yep. And for Saya player, 1 more kill for that showstopper. Wala siyang choice kundi magmamba out 10-12 best. Aiming for that OT nga ang DFM ngayon. And medyo broken by ang DFM. Ay hindi pala. Wala lang silang pera. Ito-drop na lang sila sa suggest para makakuha sila dito ng pangbawil din talaga. Pero but for T1, marami pa naman silang ultimates, diba? Meron pa silang lockdown, diba? Hindi pa naman nila nagagamit. So meron pa silang pang-delay. And dito naman kay Sinfree, oh no, ang problema, wala silang pang-deny ng lockdown nga ni Munchkin ngayon. There you go. The win going towards DFM side. Ang sagot pala, mainip lang ang T1. Pag nainip sila, nagpupush na sila. And dahil nga na-flash out din ni Anthem yung mga players na nagpupush a while ago, kaya rin naman nagkaroon talaga sila ng space to get these kills. Ang tagal nilang inantay to. Halos la buong game. Ito yung ginagawa nila eh. Mag-antay ng push ng T1. And this is actually one of those rare times na ginawa nga nila exactly like that. And na-punish yung economy nila. Yes, a little. They still have money for the op though. Yun yung mahirap pag naging impatient ka nga, Besiwap. Which is yun yung nangyari nga sa T1. Well, let's see if ever makakaisa pa ba sila. Well, si Ban, meron naman siyang operator ngayon. Marami siyang pera, so ini-expect na rin niya ng mga players ng DFM ngayon for sure. But for Saya player, at least meron na siyang showstopper for him to delay. Or probably na to cut off itong mga pwedeng gawin nga ng DFM. They have the Viper Spit, they have the lockdown all the way from drop. That is a Trailblazer. Not gonna catch anyone here below. Pero nasa 2F silang lahat. Munchkin, sobrang cheeky ng galawan mo. Walang nakatingin sa'yo. Pero yun na nga, Munchkin! This is gonna be really hard for DFM. 2v5 kahit may lockdown ka dyan, men! Alam mo naman, dapat i-clear dito is actually the 2F itself. Pero nga lang, 3v2, kaya pa ba? That's gonna be a 3v1 now. All up to Anthem na kumukuha nga ng orb. Narinig nila to. Last scene kay Anthem drop. Kasi may Trailblazer siya kanina. Narinig pa yung pagkuha ng orb for sure. So lahat sila sa drop nakatingin ngayon. Well, inaantay na lang nila na merong bumaba dyan. Anyway, that's basically it. Kapag nakuha niya yung kills na to, mga clutch na to, ibibigay ko na lahat ng TF ko kay Wendell. Yaman mo nun, men. Paldo yun sa Taylor. That's it! T1 secures the game and secures the series. Yung DFM, hinahanap pa rin nila yung first na magiging win sana nila dito sa ating VPL. Pero hindi nila nakuha yun eh. And I already said my sentiments way back. Malapit na nga akong mapikon eh. Diba? They had to be not stiff around the players of T1 dahil ini-aim labs nga lang sila ng ganun-ganun lang. Sobrang bagay yung talaga nilang pumasok. Isipin mo on a split, on a fracture. Mabilisan eh. Yeah, which is yan ang kalakasan ng Southeast Asia. Diba? Na maglalaro na nga ngayon. So, kanina medyo mabagal yung play ng Japan. Pero ngayon, mamaya, makikita mo ngayon mamaya. After this highlight, after everything na to, lalaban na ang Team Secret. Which is yan ang iniintay ng mga players, ng mga viewers sa atin sa Watch Party. Omsim, lalaban ng mga Pinoy finally, no? Pero tignan muna natin yung highlights pagdating nga sa ating naging game. We can definitely see na once yung T1 napunta nga sila dito sa defensive position, sinubukan man nila yung mga pushes dahil nga medyo naiinip na rin sila or maybe to just try and change the pacing here. But for them, it just works out better kung nag-aantay sila kasi defense naman eh. Yeah. And nauhuli na rin talaga sila ni Iban eh. Sobrang ganda ng mga cheeky angles nga niya. On top ng Jenny, dito lang sa may boxes na to. Just trying to catch these players off guard. At tulad nga na ginawa ni Munchkin, di ba? Sobrang tahimik lang niya na nag-aantay dun lang sa may 2F. Yun nga, ito yung moment na yun. Napatay pa niya lahat ng mga nagtatry na ilabas yung aggression nila, catching these players off guard. And, ladies and gentlemen, T1 ang panalo dito sa game na to and DFM still wala pa rin silang puntos kahit isa.
Naghahanap kasi sana sila dito ng surprising factor eh. Yung rotations na yon para sa surprise factor nila. Hindi lang ma-pull off dahil easily read din yung nagiging rotations nila, especially here on Fracture itself. Anyway, that's finally it. Dahil nga pagdating sa series na to, T1 pa rin ang magwawagi at mukhang Korean teams talaga ang nagsashine pagdating sa VPL. Home court advantage. Yeah, sobrang home court advantage talaga. Pero on to this moment, on to this game, sobrang lakas ng mga players nga ng T1. And tulad ng ginawa nila sa Facebook ko. Binan. So, yun nga, ladies and gentlemen, you've just witnessed yung mapakainit na match na to, and really can't wait sa darating nating second series kasi it's gonna be Philippines versus Japan, Team Secret versus Zeta Division. Pero bago ang lahat, ipapasa muna natin sa ating mga panel. Kami nga pala ang The Mods. See you later. Maraming salamat, Vil and Taylor. At ayan, that's the conclusion of series number 1 natin, T1 versus DFM. So close for DFM, but again, congratulations to T1 for bagging that 2-1 series. So this was this was not the closest win for DFM because they did get a lot closer in their match with Genji. But again, this is after going 0-6, well, now 0-6. Like, I had that hope deep down na this would be DFM's first win. There was an attempt para dito sa DFM. Pero mas nanatili kasi dito yung husay ng T1 pagdating nga sa utility play. They have been really hindering DFM a lot pagdating nga sa kanilang mga try na makapag-entry. Soldam, hindi sila nakakapag-connect dito na maigi. But the shorty kills keep on connecting sa kanya. To the point na kahit akong nanonood lang, ay talagang matitilt ka eh. Kasi bakit nakakatama siya pagdating nga sa mga shorties pero pagdating nga sa mga rifles, hindi umuubra laban sa T1. Hindi lang nakakalusot and hindi sila makahanap ng paraan na para mapagana yun. And at the same time, hindi rin sila makahanap ng paraan para ma-shutdown dito ang operator ng T1. Yeah. Di ba? Side player on that op, napakadelikadong kalaban yun. And then you look at how DFM dito, to be fair, I think it's one of their best performances we've seen so far dito sa tournament aside from that Gen 3 match na naging map 3 din. Pero in fairness, dikit naman to, hindi lang talaga nila kayang maging consistent ng patuloy-tuloy so far when it comes to both halves, both ends, and all the maps in the series. At habang tumatagal yung mapa, parang nakita mo, nawawalan lang ng steam dito ang DFM. Exactly. I think what DFM has been showing us today is like they have these really, really strong starts. Even sa second half natin, nakita natin, they had these really weird executes. I think we had that one where Soldam got a pick and waited in tower for a million years. And the rest of DFM was just waiting in B main. And I think, so unang rounds na yun, we could really see that coordination that DFM showed in the beginning was what was working for them. Pero katulad ng sinabi mo, it just falls off. It was kind of weird nga. That round that you talked about mismo ng pistol round, parang pumasok doon nga si Soldam sa sa loob ng tower and then they're just waiting for something to happen. But ang MVP natin naman ng laban yung obviously has to be banned. Sana kung pwede ka mag-ban ng player, si Ban yung binan. I love what he did earlier na talagang magkatunggali. Another word na naman eh. Hindi namin gets. Lagi sila ditong magka-riding and tandem. Messiah player pagdating nga sa mga entries. I love how he uses his utility a lot para magkaroon nga dito ng distractions. Kanina pinag-usapan natin yung mga blast pack niya para lang ma-distract dito yung yung kabilang side para lang makakuha sana ng side. But the problem is with the grenades, with the bombot, talaga na nauudlot yung pagpasok dito ng players from the side of DFM. So I love what happened earlier for Ban and the rest of the team dito ng T1. So yun, feeling ko sila ang magpapatuloy na talaga sa momentum na ganito eh. That's right. And you know, katulad ng sabi ni Vil and Taylor just now, I think if DFM just kept up that tempo that they had going in the beginning, again, I think yung talaga yung weak point ng DFM here is that they cannot keep what works for them going. Nawawala yung consistency nila. And again, against a team like T1, they really have to, you know, stretch out that, I guess yung parang, I wouldn't say stamina, pero like may rounds talaga na parang naiinip sila, they're rushing things, and it just didn't work out. Parang na-fall apart yung plan nila. Nauudlot talaga yung momentum nila. As wow. HG would like to say. New words learned here from HG. Pero
I mean, maybe that's something that they can also apply. You learn new things here because even though the team individually may mga pop-off performances, like this time Soldan played better than what we saw during map number 1, then you see a player like Anthem na hindi naman makaperform to that same extent. It never really comes into fruition yung buong team on point. The mga players, sige, you'd see suggest here, you might see maybe Zinfree come in here, pero we didn't really see the same thing that we saw on Split na yung buong team coordinated. And as you know, Reby talked about that opening pistol round ng second half was already kind of an indication na medyo awkward na nga ang parang stance ngayon on how DFM play. Ang mga times pa dito for the side of DFM, ano, na parang hindi nga sila coordinated to the plays, pero gusto ko sana yung nag-split map nila eh. It was really much more comfortable for them na kita mo naman, paglipad pa lang ni Soldam, alam mo may mamamatay ka agad. With this Blade Storm, expected niyang nakaagad dito yung mga entries coming in from Saya player and the rest of T1. But then dito on Fracture, yes, there was some kind of anticipation, pero hindi nga nagpatuloy yung momentum nila. Nawala ng consistency. So, it all came down to the fact na mas nananaig or mas nagkaroon nga dito ng points coming in from T1 dahil they know what to do, how to adjust quickly enough para lang ma-deny din ang TFM. Exactly, and like we were talking earlier na this second half is going to be a half of reactivity, and we did see that from the side of DFM. They were playing reactively. They were waiting for T1 to make moves. Like katulad ng weird round na yun where they had that slow execute. They were waiting for T1 to make a move from CT. And that kind of didn't happen later on because we also saw them kind of, you know, become impatient. And again, what I think Taylor highlighted it really well na yung positioning ni Munchkin, especially in those really off angles. Again, in terms of anticipation, DFM did not anticipate it. But that's, I think, the biggest thing here. Reactively, that's not what you're supposed to do on Fracture. You have to be proactive. Out of all the maps here in Valorant, Fracture is the most proactive map. You have to be on both on the defense, on the attack, but especially the defense. The thing is, they were trying to do that on first half, the defensive side, pero hindi lang nila mapagana the same way that T1 were able to do on the defense, being proactive. We saw so many times push up sila ng arcade with that operator, diba, makaka-dual 2 kills pa, makaka-collateral pa sila, and it just wasn't working the same way when DFM were on their defensive side. So unfortunately for them, talagang even on attacker side, map like Fracture, ang tindi ng defense pa rin ng T1. Exactly. Unfortunate talaga. Pero fortunately, we do have our sponsor for VCT Pacific, which is Grab, bringing you Grab Unlimited, a free monthly subscription where you can enjoy free delivery every day from every single store for 1 month. You can, by scanning our QR code, you can try it for 1 month absolutely free. So if you're in need of some snacks, especially for our upcoming series natin, which is Zeta Division versus Team Secret. Ayan, main event talaga. You know, get that adobo, get that sinigang, you know, get that all the Filipino buffs. Kaya mo yan, Reby! Kwek! Kwek versus takoyaki tayo today. But yeah, again, scan that QR code because we are giving you 1 month free of Grab Unlimited so you can try it out for yourselves. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, please keep on sharing the live stream dahil ito na nga yung main event. We are live on Facebook, YouTube, and also on Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH naman on Facebook and on YouTube. Special thanks to our sponsors as well here. We got Logitech, Red Bull, followed by Ralph Lauren, Grab Unlimited, HP Victus, and Zowie as well for making the VCT Pacific League possible. Ayan, maraming salamat po. And we're gonna be throwing it to a short break right now. Pero wag kayo aalis because we are going to go to our main event, which is Zeta Division versus Team Secret. So we'll be back right after the break.
to the devil. Dance to the devil, dance to the devil. Dance to the devil, dance to the devil.
up and ready to get scored. I'm gonna get hit hard, it's just sacrificing. Take on a challenge and take stance. I'm using the same hands that I roll the dice with. Day starts, I'm ready to break hearts. I'm ready to go hard, a full heart to fight with. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. Wake up and ready to get scored. I'm gonna get hit hard, it's just sacrificing. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. No games, I'm ready to take names with a left and a right. They flip modes of crisis. You can feel it in the atmosphere. Yeah, got the champ is here. Yeah, got the champ is here. Filthy dirty. Filthy dirty. Let's get nasty.
Yes! Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to VALORANT Champions Tour Pacific League 2023 Filipino broadcast. Ayan, na-master ko na yung intro! Ayan, welcome to the panel. Ako ang inyong panel host for today. I'm Rebixco and together with me on the panel is Honey Glaze with a double E and of course Nomad. Ay, Nomad! Nomad! Close na! Yun na yun eh! Porkit nakabini lang ako Beanie! Oh my gosh! Black and blue, rocking the Team Secret merch. Can we get a zoom in dito? yung isang cam ops kasi, di ba, last week we kept switching Wolf and Nomad. Ngayon, si Black and blue. Porkit nakabini lang ako. Pinagkamalan mo na ako. Pero ayun, nandito na tayo sa series number 2 natin for today, which is Zeta Division versus Team Secret. Ayun yung highlight match natin for today. Last week, Team Secret won a clean 2-0 against DFM and Zeta Division lost against Talent Esports who got their first win. Bali, parang ibig sabihin nun, we have so much great momentum dito na magsisimula na nga for our Adoba gang right here sa Team Secret, lalo na with the addition of Envy. Ang ganda na ng nagiging hubog dito ng players na nga ng Team Secret since we have a lot additional firepower and there's a lot of structure given by Jessie Bash. Syempre, with the addition pa dito ni Kuya Mo Bortcom Time, we can give the reliance dito sa kanyang team or sa kanilang mga players right now na meron tayong clutch potentials para sa Team Secret. At saka ang ganda pa naman ng performance nila, di ba, nakita nga natin throughout this tournament, especially yung start nila, medyo, they took a few losses mga week 3, pero bumabawi naman sila ngayon. We see Dubstep come back alive once again. Yung katulad na MVP caliber play na alam nga natin, ang katulad ng pinag-usapan mo nga din, the young guns, Envy and Jeremy, napakaganda ng performance na being that kind of new blood dito para sa Team Secret. Talagang, paano kang hindi magiging fan ng team na to? Exactly. And you know, going off of what Honey Glaze said, ayun, we have the extra clutch firepower. Ayan, it's usually Borcom, but again, we have Envy here. And again, Jeremy and Dubstep really put, you know, stepping up talaga and grab it talaga yung performance ni Dubstep last week. If you saw, ang dami niyang aces last week. And again, this would not be possible with the leadership, of course, and guidance of Jessie Bash. Again, looking forward to seeing him again. I really miss like yung interviews namin with Jessie Bash because you can really feel how grounded he is and how much he does for the team, just keeping all the boys together. So you really just, you know, you have to love this team. Parang manalo-matalo, kalmado lang eh, no? No problem. Yun nga yung parang talagang isa sa mga bagay na I think the team always talks about him na parang if medyo may mga parts na kinakabahan sila or medyo na-overexcite yung team, they keep him grounded. Pero pag-usapan naman natin ang Zeta Division kasi partida magaling din sila. They're tied neck and neck right now in the standings. Kalaban ng Team Secret. You got Dep, you got Crow, Sugar 0, 10, and last. And Dep especially is a player who has been at the top of the leaderboard statistics on almost every stat that is important for a duelist to have. Nandun siya sa palaging top 1, 2, 3. Yeah nga, ito nga ang gusto ko rin pag-usapan dito for the Zeta Division. We also have here Sugar 0 na parang nagiging pillar nga talaga dito for Zeta Division. Even we also have here Les. He composed himself sa mga utility setup niya para lang mag-giveaway dito para kay Dep na magkaroon na nga dito ng magandang runway dahil we have him always on the Sova. He times his recon so well para lang din magkaroon sila ng magandang info and then the additional firepower pa. Pagdating nga dito sa kanilang paggamit nga ng shock darts pa. Exactly. And medyo interesting yung team lineups natin for today because again, these two teams have kind of like, they have the counterparts of each other. We have the clutcherists on each side. Again, we have 10 for Zeta again. And you know, like, di ko makalimutan yung trivia natin kanina with Laz. I think he named, yung IGN niya is the name of his dog, which I thought was really cute, diba? I think a lot of people thought it was Buzz kasi parang dog name yung Buzz, but it was Laz. But anyway, moving on dito sa head-to-head natin, we have two of the hottest shots of their teams, si Dep and si Dubstep. Both Dep. Parang may something. My name is Dep. My name's Dep. My name's Dubstep. Almost the same pa rin, ano? Pero ang pagkakaiba kasi dito sa mga dalawang ito, ang tinuturing nating final boss pagdating nga sa Team Secret is Dubstep. Dahil nakakita ko sa interview, nalaman ko yun sa interview niya nung nakaraan na kaya siya lumilipat dito as a killjoy. Dahil at
sometimes, kapag siya yung nahuhuling player dito na hinahanap ng kabilang team, parang kailangan pa nilang hanapin yung paraan para i-isolate lang yung fights laban sa kanya dahil he knows how to duel well at kung paano pa niya dito makuha nga yung magandang momentum for the rest of the team. Pero we still have depth kasi dito para sa side ng Zeta Division. Ibang klase rin siya makapang-overwhelm dito, lalo na comfortability na sila dito ng players niya from Zeta Division. I mean, maganda naman performance si Dubstep no matter if you put him on that Killjoy or you put him on the fourth line, on the Jet maybe like what we saw nung kanalaban na yung DFM. And even though maganda ang performance naman ng Zeta, I have to say parang may asterisk yun onte. Kasi pag tingnan mo lahat ng mga teams sa kanalaban nila, it's been the bottom half for all the 5 opening maps that they've played, 5 opening matches they've had dito sa ating VCT Pacific. Yung mga nasa bottom half ng ating leaderboard na nakalaban nila, they finally went up against a good team in Talon, got their first win. And pag tingnan mo yung mga sunod na laban dito ng Zeta Division, aside from Team Secret, ang sunod, Paper Rex, T1 at Gen G. Wow. Lahat ng mga nasa taas. So I have to say, even though maganda ang standing ngayon ng Zeta, I think there's parang may konting gray line, may konting asterisk yan na pwede mong sabihin, matutuloy pa ba nila moving forward? Exactly. And I think like we talked about this earlier sa standings natin sa una. So at the beginning of the day na T1, Zeta Division, and Team Secret are all in 4th place in our standings right now. 3-2, all of them, right? Well, now with T1 with the 3-3. But again, this is also the point na they have to secure those wins for the standings and who gets to go to playoffs. But anyway, I think it's safe to say that we can move on to our predictions for today. I think based on ang ating uniforms for today, I think medyo obvious, but let's go. Honey Glaze, well, kung hindi nyo man nakikita ang aking yan. I love the zoom in ng ating camera ngayon. Kung hindi nyo man nakikita ang ating merch, syempre, Matik, prediction sa amin, Team Secret. May kailangan pa ba akong sabihin? Pwede bang ito na lang yung sagot ko? Ha? Kala nyo ba ito ay broadcast? Hindi. Ito ang Team Secret Fan Club broadcast. Ayan, mag-panel ka ng ganyan. That's your eye. The Yes. Team Secret eye is your eyes. Ikaw na ngayon si Ome. Thank you. I am the beginning. Ayan, we have our predictions for today. It is a triple Team Secret across the board. I think there's no questions there. You know, I think mas hype talaga yung match ngayon because again, we are going against Japan, which is gonna be, you know, we've seen so much from Zeta again, but you know, like Black and Blue said, they've gone against the teams on the lower ends of our standings right now. So going against a team like Team Secret, this is going to be kind of, you know, a test of them to see really do they deserve this spot on the top of the standings. Still a boundary to shake, ano? Dahil yun nga, na-mention nga natin, it has been a good run para sa side ng Zeta Division. Kaya kahit ako parang masasabi ko na medyo magkakaroon na tayo ng long hell of a series dito pagdating na sa Team Secret. Pero may belief ako na meron kasi tayong envy dito na pwedeng lumaganap with the aggressiveness. Gusto mo talaga ilabas ko yung picture na kamukha mo. Siyempre, full support tayo dito para sa Team Secret. At alam naman natin na even though at the end of the day, we're for Team Secret, napaka-delikado ng kalaban nila. At dapat lang naman na respetuhin natin ng kalaban because it makes the win even more beautiful at the end. Yes, exactly. Again, you know, Zeta Division is also not a team to sleep on. They are one of, again, it's not a joke na yung fan base ng Zeta Division and Team Secret can be rivaled kasi grabe talaga yung support that you can feel just for, I think, you know, safe to say na yung favorite team of the country at the moment. And again, we have that support behind Team Secret as well. So this is also going to be a battle of the fan, not really battle of the fan bases here, pero there is definitely going to be there's a lot riding on this series again, and both teams really want to make their countrymen proud. I mean, let's not forget na ang Zeta Division at the end of the day, nakaabot sila ng Masters Reykjavik, di ba? Doon sa top 3 sa lower bracket final. They lost to Optic who ended up winning that entire tournament. So talagang you have to respect the opponent here. At kung ikaw ang Team Secret, to have players like Jesse Vash, to have players like Dub7 Borkum who have been competing for such a long time, napakalaking bagay yun. And there it goes, the man, the myth, the legend himself. It's Borkum time! Yun! Katabi niya pa dito, no, si Dep, ano? Dahil siya yung isa sa mga players na parang maasahan mo din pagdating sa mga clutch times. He can gather himself multi-kills and everything dito laban sa kanilang mga teams nung nakatapat nila last week. Pero here comes Dubstep! Yay! Ayan yung double peace sign, yung wacky. Kanina. But yeah, it looks like the boys are very confident today and I think, you know, we might see that Talon magic. Kanina, hindi natin nakita kasi medyo seryoso. Pero ngayon, it seems na both teams really are ready for a fight. Ang
sigurong hindi ko gustong mangyari dito for Zeta Division is yung usually na minimension dito ng mga panelists from the international broadcast na there has been always the Zeta strategy kung sa mga punto na pag nakakatapat nila dito yung one specific team na lang o-overwhelm sila, talagang mahirapan sila dito magkaroon ng comeback. Nahirapan sila dito magkaroon ng momentum. So, this time, mukhang mahirapan talaga sila. Dahil Team Secret pa naman ang kalaban nila eh. Oo nga, they're a team na talagang pag binigay mo ng napakaraming ibang klaseng mga strats na ibang plays, naguguluhan sila. And you can see that sometimes parang yung focus nila nasi-shake, nagiging wavery. And for a team like Team Secret who really like to go sometimes off of the book and really give you this parang variation of mga different rounds, that can be a good, very stylistical matchup para sa Team Secret against Zeta. Exactly, and going against a team like Zeta, it definitely wouldn't translate well to just how I guess explosive Team Secret can be as a team. So Zeta Division definitely has to step it up and be a bit proactive, reactive in terms of this. But again, going into this matchup based on map picks and bans alone, I think Zeta's most played maps and decider maps so far, Haven has always been a map that they seem destined to play. And if that's on the table, we know that Haven is definitely a map that Team Secret plays so well. And walang doubt dun na Team Secret has a high chance to win this. Oo, bahay ng mga Pinoy yan eh. Parang dito nagmula talaga yung mga crazy plays na nga ng Team Secret. Nung simula pa lang, nandito nga sila dito sa VCT, sa league natin. And we can also see na sobrang hilig din ng Zeta Division in a sense. So, talagang masasabi natin na comfortable yung mga maps dito for, syempre, ng Team Secret. Pero given the chance na meron din naman ditong comfortability for the side of Zeta Division, there's also a chance na pwede na dito pahirapan, pahabain yung mga series natin laban sa Adobo Gang. Well, ang Haven naman, to be fair, it was one of those maps na talagang laman natin na dito ang isa sa mga kalakasan dito ng Team Secret. We see them do good as well on Icebox, but lately so far yung Haven ng Team Secret dito, at least sa Pacific League, it hasn't been the most consistent maps nila. So if I'm going to look at one of the maps that I want Team Secret to pull on out here, I'm looking at Fracture. They're 3-1 so far in the past few months. Natalo sila sa Gen G, although 11-13, but they were able to beat Paper Rex. They're able to beat Talon on that, and that gives them, I think, a lot more to rely on pagdating dito sa kanilang map picks. But opening pick dito ng Zeta is Split, and let's not forget that Split is also a map that we have seen dati sa Team Secret, naging isa sa mga comfort nila. Pero Lotus, sa pinili naman dito ng Team Secret ngayon, so it gives a lot of curiosity para sa kanilang magiging plays. Lalo na, yun nga, na-mention mo kanina, we have Fracture has been really one of the best comforts dito ng Team Secret, pero hindi nila kaagad pinili ito. Akala ko ibaban ito rather ng Zeta Division, pero mukhang yun pa magiging decider map natin ngayon. So kung aabot man tayo ng game number 3, we can say na medyo magiging easy game pa rin ito para sa side ng Team Secret kung sakali man naabot nga tayo ng 3-game series. Exactly, pero coming into this, Team Secret is on a hot streak. They recovered from their 0-2 match from week 3 and week 4, their losses, diba? They came back much stronger. Zeta finally losing to Talon Esports. Ito yung parang week nila that they have to come back because again, these are the crucial points dito sa VCT Pacific to decide who will make it to playoffs. So this is again a very important game for both of these two teams. I mean, pag tignan mo ang Zeta Division, they don't have really the best record against SEA teams specifically. So malay natin, ito na nga ang pagbawi dito ng SEA na naman. And especially para sa Team Secret, we're going into Split with a double controller composition. Naka-Astra, naka-Viper. They have the double ini as well. As you said, no Sentinel, no Killjoy or Sage or Cypher, nothing of that sort. Napakaraming utility dito, but they have to use it perfectly para mapagana. Nakakatakot ito, lalo na para sa side na nga din ng Zeta Division. Ganun din yung gusto nilang itamasa na gameplay dito dahil they are on the double controller then as well. Exactly. Well, mukhang exciting na laban na ito. So I think oras na para ipasa na natin sa mga casters natin, the mods. Ito na ang araw ng pagwawakas para sa Japan, ladies and gentlemen, dahil maglalaro na ang mga Pinoy. This is gonna be Team Secret versus Zeta Division, Tondo versus Tokyo. My God, Lomi versus Ramen. Oo, ganyan. Ano pa ba? Palitaw versus Mochi. Oh, diba? Tapos meron pa tayong Kwek versus Takoyaki. Pero mas masarap ang... Siyempre, mas masarap ang kwek-kwek. Mas masarap ang Lomi. Oo. Mayon versus Fuji. Ayan. Maui versus...
Mami versus ramen pa din. Pwede, Tama, pwede, diba? pwede. Ano ba ba? Sake versus Empilites. Ay, huli mo, diba? Ay, mga dyan bilang. Pwede, diba? Magandang naman din yan, diba? So, nakita nyo na, Team Secret, base sa ating mga pananalaysay at statistika. Sino ang mananalo? Pinoy. Siyempre Pinoy. 2-0 yan eh. Balita ko nga, nakita ko yung map bans nila eh. Takot! Takot eh. Pinili nila yung lamang sila. Oo, So split. far, TS has banned Pearl in every one of their matches. Alam nyo kung bakit? Kasi dyan sila malakas. Sim, matatalo automatic yung kalaban kaya pinagbibigyan nila. Sa grand finals nila gagamitin yan, men. Sa best of the best. Bakit pick kasi namin yan eh? Oo. Bakit Kinokondisyon namin nila. ilalabas agad? Sim. Inaway natin, no? Shoutouts nga pala yung mga nasa watch party. Ay, oo. Kay Likeable, nahingi nyo na ba yung first 5 na lumapit sa kanya ay may bundle? But it's time already sa ating game number 1. Once again, we have Philippines versus Japan here in this game right now. And now, ito na si Jeremy. Galit na nilabas na ang kanyang Roomba. Pero wala ata makikita kahit isa. Pang-info lang to, kumbaga para sa side ng TS, pero ginagapang nila ang B-main. Sugar Zero nga ang una nilang masaspatan. Puti nilang shoulder pick yan, pero tumama yung stun mula dito sa side ng TS. Ang kaso nga lang si Dep nakaabang. Sa totoo lang, ang ganda ng ginawa ng mga players sa Zeta Division doon. Pero Borkum with a one tap to the head, nawala na Sugar Zero. Zero! Parang yung kills mo. Maalam siya agad eh. 4v4 ang Sorry, meron Rambon dito. pala. Nag-aantay si Envy. At sakto sana yung antay niya dito. Pero si Dep ang makakakuha ng headshot. Pinagbigyan lang yon kasi nga ano to, diba? Hospitable kasi sa may tondo lang to eh. Itong split sa totoo lang sa may BGC. Pinili kasi nila yan kasi may ramen eh. Oo. Kaya pinili ng Zeta. Wala. Mas malakas pa rin ng Mami. And now, 3 versus 4. Lamang ang Zeta Division in terms of head count. Pero for sure, makukuha to kasi si Dubstep nasa loob na. Uy! Spray and pray onto that. Goes not gonna catch anyone para si Dubstep. Nag-aantay lang siya na papasok. Yung right click to the face lang ang kailangan niyang gawin ngayon. Nag-aantay lang siya. Ayun na nga. Yung isang right click mga kaibigan. Pero let's see if makakaisa pa siya. Pero Borkum from up above will catch one. Pero Dubstep hindi makakapatay dito. Punta kita 1v2. Borkum waiting patiently. Kahanap sana si Dabi ng pangalawang biktima doon. Pero hindi nga niya nahanap. 2v1 instead. Laz ang una makakaspot. Pero pistol round lang yan, Bessie. First round goes towards Zeta Division. Nakita na natin to, Bes. Si Dabi pala naka-Viper, ha? Yeah nga, diba? Partida. Partida pa yon. Kasi last time na naglaro ang TS dito, hindi siya naka-Viper nun, Bes. Naka-Jet siya. Oo. Ngayon, Jet and Raze, Jeremy. hindi lang yun ha, pero sa ibang mapa naman, kung hindi Jet yung lalaroin ni Dabi dito, makikita natin na Killjoy yung nilalabas niya. But not this time and not on this map. Instead, we're looking at a Viper here, a double control setup mula sa side ng Team Secret. Ito na yung second round na meron tayo. And TS, sila naman on the defense eh. So kahit pa paano, pag naabangan nila ng maganda. Pero mukhang pinupush nila yung mid. 4-man push onto mid. Tignan natin kung mangyayari ba talaga yan, lalong-lalo na sa side ng TS kasi nga lahat sila nasa mid na, kaya bigyan na ng tubig yung mga yan. And onto the players of Zeta Division, inuubos lahat nila yung mga utilities nila para makapasok sila, pero wala silang idea. Si Envy nasa likod na, pero Sugar Zero nagbabantay, may bulldog siya, pero tignan natin kung makakapatay siya. Pero yung mga players ng TS, kalmado lang at baka si Sugar Zero pa nga makita ngayon. But Sugar Zero with a kill, 4v5. Nakita ni Sugar Zero si Envy dito, pero hindi niya pa nakikita na nandito rin si Dubstep actually. And maybe Jeremy spots him out at mukhang magkakaalaman na nga. Mabilis yung pag-realize dito at saka pag-actualize ng Zeta Division. And Sugar Zero, despite the efforts of TS na ma-flank or ma-4-man flank ito, hindi mangyayari for Zeta Division dahil wala naman silang ibang pressure na nararamdaman sa mapa eh. Yung Zeta Division. Oo. Sobra yung pressure nila, men. Kasi TS ang kalaban nila. Oh. Minsan nakakapagod din maging bias sa totoo. Ang hirap kaya. Alam Oh. mo yun? Nung time na nag-cast kami ni Taylor na walang PH team, saya eh. Oh, palakpakan sila. Last na yan. Last na, palakpak nyo na yan, Last guys. last Hanggang na yan. 2 rounds. Sige, pagbigyan na natin. Mga palakpak, kala mo naman talaga. Kasi wala silang clappers. Pinapaikot kasi nila yung Kalapati. bibo ni Sky eh. Oo. Nakikipalakpak sila eh. Kaya, alam mo naman. Si Kalapati. Pero tignan natin to, Crow. Ito talaga tunay na Kalapati. Pero tignan natin makakapitas pa sila. Dubstep will catch one already. Envy nakapitas pa ng isa. Painchel ba? Pero di naman siya natamaan dito kahit konti lang talaga. Pero
Envy together with Dubstep. At least the damage has been done already. Nilabas ngayon yung aso. Mga isa. And the possession. Alam na nila. At least throwing in a snake bite para lang may konting delay din for Zeta Division here dahil syempre para hindi na rin mahabol dito si Dubby. They get the initial 2 pick-offs and those initial 2 pick-offs din dun pa sa mga essential na mga players, no? Like Depth and even on this control agent. And now, mawawala din yung isa pa nilang initiator. Sugar Zero. Mag-isa. Maladayat Coke ang galawan mga kaibigan pero sa talaga sila pupunta. Si Crow, at least may Bulldog dito, just trying to use everything na ginamit niya sa save round nga nila. And ang ganda na position ngayon ni Envy, if ever, kung makakapit na siya. And Dubstep knows it already kung nasa ba yung mga kalaban niya. Oh no, inaabangan niya yung fault line, saka siya magsaswing out. Pero again, Envy, may flash siya dun eh. Di niya na nagamit. Instead, Dubby ang nag-aabang onto Hell and onto Flower. At ganun lang kadali. 4 kills for Dubby. 2-1. Partida nakapatay pa. Partida nakapatay pa monitor niya. Diba? Hindi pa nakaka-connect yan. Tignan mo, si Dubby, gumagalaw lang yung mata niya ng konti kasi nagsa-start siya ng PC niya. Alam mo yung ginagawa niya, nag-Facebook siya. Tinitignan niya, nagsascroll yan si Dubby. Nanonood siya ng stream natin, bes. After niya mag-scroll, sabi niya, nakakatuwa naman si Nabil. Nice one. Nice one, diba? 2-1 is the score. At si Dubby nga ang naka-apat doon. Partida pa yon. Isa na lang, meron na siyang ult. May Viper Spit na sila pero yung knife mapupunta sa wala. Grabe no, yung knife, hindi mo pwedeng basagin. Iwasan mo lang talaga. Yun nga. And Flash already has been set. Ginawa nga ni Jesse Vash. Not gonna catch. I mean, makukuha yung mga tao nga dito sa mid pero walang follow-up. Ano yun? Warning flash. Warning flash. Na nandito Kung yung... may warning shot, may warning flash. Na nandito yung breach. Sim. Nagparamdam lang siya. Ito na. Siyempre, para sa side ng Zeta, buy round na rin naman nila to. Tapos na yung bonus natin a while ago. 5 seconds bago magkaroon ulit ng knife si Crow. And I think they're gonna wait this out. Para may info play sila. Para lang meron silang pang-initiate. Bessie, ang ganda ng position ni Jeremy. Minsan lang nang ginagawa to, nakahang sa rope. Kasi lagi siyang nagkaganon eh. Di ba? Lagi nagkaganon ng TS split eh. Ginaya na rin yan. Napanood nga sa kanyang mga kuya. But si Lads, with that Trailblazer, not gonna catch anyone from A made all the way to heaven. Pero buti na rin din talaga, merong Viper wall doon. Pero eto na, papasok na sila. Sige, pumasok kay Jump Angel sa mukha. At wala silang choice, mapamamba out na naman sila! Gustong labanan ni Jeremy. Hindi nila alam na may tao dito. Hindi pa rin nag-shot yung corner. Kaso nga lang, Crow was able to secure that instead. Burkhoop naman makakasagot ng isang kill. It's still a 3v4 situation. Depth quite low on the HP. Jesse Vash atras muna siya dito with the flash settling in. Susubukan niya patayin yung nasa heaven. Timing yun sa totoo lang. Pero meron tao sa Hell. Meron tao rin dito lang sa may garage. Pero saan sila pupunta? Dito sa Hell though, it's actually Depth. If ever natin talaga tumama yung mga flashes, yung mga fault line dito na nilalabas nga ng Jesse Vash, kabahan siya. Pero eto na sila, magpupush na rin ata. Dubstep will catch one. Pero grabe naman yung position dito na kaibigang Laz. Talagang kalmado lang siya kasi nasa heaven siya. Laz, mag-isa. Wala silang ka-idea na nandun na siya. Pero alam na nila nasa taas siya. Laz, gonna push in. Pero Jesse Vash, sige, pusuan mo lang yan. Huwag ka nang tumayo. Yun ang pinagkaiba. Yun. Nice flash. Hindi pa siya napatay. Sabi niya, ito na siya, no? Kawawa ka naman eh. Para naman may pambili ka ng baril. Hindi mo naabutan yung pagde-defuse, no? Pinatuwa ng classic sa mukha. Grabe sila. First time ko lang makakita sa VPL doon, ah. Hindi, ito, 5 piso. Wala na kasing flash si Jesse Vash, di ba? Yun na lang na. Grabe naman si Jesse Flash. Jesse Flash. 2-2 ang scoreline natin dito, TS. Malinis so far. Pagdating sa defense nga, tuloy nyo lang yan. Viper Spit dito sa mid, mga kaibigan. Grabe naman ang Zeta Division. Intro boy na naman sila. Yan na, nagsimula na. Medyo gising na ako, nakainom na ako ng Cobra. Yan ang breakfast of the Pinoys. Cobra lang. Kasi ang susunod na kukubra dito, si Dubstep eh. Ayos ba yun? Ayos yan, bes! Ito na ang kubrahan na mangyayari ngayon. Pero bago ang kubra, mag-a-out muna sila ngayon. Laz, alam niya na mayroong tao dito sa may heaven. Pero for sure, LPS na rin lahat sila sa heaven. Si Jesse Vash nakaisa lang. Jesse Vash with another one right now! Pero si Crow! Ang daya!
Buhay pa siya dahil may healing galing mula dito kay Laz, pero di nila alam, lagundi din yan. 3v3 situation right now. Naghahanap ng pwedeng mahanap yung Seekers dito. Pero, syempre, ang TS, ba't sila lalaban? Ba't sila lalaban? Sila lalaban, di ba? Depensa lang. Borko, machuchup-chup pa ata, pero Diyos ko, na-flash na, na-chup-chup pa. Sugar Zero na sa harapan, it will take your head. 2v3, bes. Tagal niya nag-control doon para makatakas no? Pero Mukrob, mamamatay nga sa kamay ng Zeta Division. It's now a 2v3 situation right now. At yung operator sa kamay ni Jeremy, alam mo, kailangan muna nilang makahanap ng isang magandang pick-off dito, pero medyo mahirap. Oo. Pero ito na sila. Alam nila kung sa manggagaling mga players nga ng TS ngayon. Need to delay. May smoke pa, may snake bite pa. Lahat na ibabaton nila. Ay, naku! With a flash, mag-swing, wala. The clock is ticking already. Kailangan nila makabaw dito kahit paano. Pero Jeremy, pupusuan niya. Makakapitas ba ng isa? Pero siya mabipitas ngayon. Dubstep mag-isa. Wala eh. Kailangan nilang dahan-dahanin yun dahil nga may operator sila. Jeremy, nakuha niya na sana yung timing pero mas careful ang Zeta Division. Hindi, or alam nila kung kailan yung time na mag-pick o magre-repick sila using up a pop flash here. Pero again, Team Secret, lalo na si Jessie Vash, muntik na makuha yung triple kill sa may Raps eh. Pero okay lang yan. At least, in terms of economy, tinatry na ubusin nga ng mga players ng TS yung pair ng Zeta Division, pero napakamahal yun sa side nga ng TS. Kasi dahil sa operator, yung Vandal nga ng iba't ibang mga players to, pero buti nilang Bessie Envy naka-sheriff na. Ay, nako. Pag si Envy ang naka-sheriff, nakita nyo na yan, naka-ace ba siya one time ng sheriff? 4K. Parang 4K, no? Ganun yung mga closest na meron tayo dito. Pero, ay, sa Fracture. Again, Envy quite talented when it comes to the sheriffs here. And not only that, hindi lang naman isang beses nagawa ng TS yun eh. Oo, napakaraming beses na. Basta importante makahanap sila ng value sa eco na to. Mainit to. Isipin mo, pop flash and a paint shell. Mahirap to, 10, dire-diretso na. Asan ba yung first contact nila? Jeremy nagbabantay lang din talaga. Kailangan hindi siya mahuli ngayon. Pero, ang ganda na tong angle na to kasi if ever nag-pop flash si Envy, kailangan medyo malalim yung flash na doon. Kaantay pa rin ang mga players dito ng TS. Nakaramdam na nga sila. And that is the flash and the utility play. Pero wala rin naman dahil hindi nag-push. Ginudge, binoga sa mukha. Ito pa yung isa. Nagkwartsahan, pinorse ay, out yung position eh! Kaso nga lang, hindi rin niya alam eh. Na-excite siya eh! Hoy! Envy nakatukay na with the sheriff on hand! Sugar Zero mag-isa! Isa na lang siya. 2v1 situation ngayon. May Rolling Thunder. Jessie Vash gagamitin na nga yan. Mapapa-atras dito si Sugar Zero all the way. Sakin nyo. Yan na. 5 HP on to Jessie Vash, ladies and gentlemen. Fault line will not get a connect. 15 seconds in. Magpapakita and Jessie Vash will get that head. Thrifty round, Thrifty. Sabi ko naman sa inyo pag si Envy ang may hawak ng sheriff, guys. Si Jessie Vash nakapatay din ng isa. Si Dubstep, binoga. Di ba? Actually, kung hindi nga siya dito, nag-greedy sa barrel, maaabangan niya pa tong kukuha eh. Yeah. Maaabangan niya pa yung bababa din na isa pa dun sa may ropes. But again, Team Secret, on the defense itself, alam naman natin pagdating sa split na importante, yung reaction mo agad, yung gulo, yung kulit na kaya mong dalhin. That's true. Bessie, nanalo dito ang TS last time na naglaro sila kalaban ng Paper Rex. Ay, oo nga. Lakas sila dun eh. Close fight nga yan. Totoo. Pero if ever gonna check, itong split, hindi talaga ito yung pinaka-best map talaga ng Team Secret eh. Pero mananalo sila dito. Tsaka obvious naman, Zeta ang pumili ng mapa na to. Oo. Even way back 2021, split Hindi talaga nga ang gusto nila. Oo, totoo. Tsaka yung TS, hindi nila masyadong pinipili tong split talaga. Yung kalaban na pumipili eh. Dubby, the first one to go down here. Gagamitin na rin yung Viper Spit in the hands of Zeta Division. Tong Roomba, wala namang makikita rin. Depth. What a shot. Nice. Pero Jeremy will go back and get the kill back. 3v4 si Jeremy, meron siyang showstopper dito so pwede siya makabay dito kahit papano. Borko, may Cosmic Divide din. So if ever in terms of retake, malay mo, kaya pa. Nalabas na nga lahat ng utilities nila. Pero in terms naman dito kay Zeta Division, hindi pa na napapalat yung spike. So kalmado pa sila. Pwede pa sila pumunta sa A, which is tama lang talaga si Borko kasi meron naman siya full map control anyway. Tsaka meron pa silang Cosmic Divide eh. Pero nga lang, Zeta, kanina pa sila nandito sa B ah. Walang nagpa-plant ng spike. 30 seconds remaining para magawa nila yan.
And ito yung exactly inaantay ng Team Secret. At inantay nila yon para makapag-null command sila. Ang kagandahan dito, at least na-force out na yung mga utility na hinahanap natin. At syempre, makakapatay pa si Jeremy, nasa kaliwa! Yun yung pinakamasakit sa Sugar Zero. Nasa mid lang siya kanina pa. Nag-aantay na talaga siya ng mga sound kasi baka siya makapasok. But Envy, natamaan ng Pop Flash and that is the kill coming in from last. Pero Borkum with a swing with a kill again. Crow all the way from Garage. That is the lineup na meron siya. Pero from heavens above, nagjujup-jupan na talaga sila. Borkum mga kaibigan will get that kill instead. Pero Crow, mag-isa. 1v1 with a grade 1. Kasi grade 1 lang si Crow doon. Oh my God, the time's ticking away! Nice! Borkum time pa rin na mananaig dito. Aabot ba yung pagde-defuse ng spike? May oray! Sayang. Pati ako napatili. Oo. Dati si Vil lang ang tumitili dito. Pero ikaw ngayon na. Pero pati ako napatili na. Bes? Ito na ba ang pagbabago? Hindi pwede to! Pero hindi umabot eh, no? Nandun na eh. Pero alam mo yung isang, kung nahuli lang ni Borkum na lumalabas siya sa B-main, tapos na yun eh. Doon lang talaga nagkatalo sa timing. And again, may time ata. NT for Borkum. Nandun na yung Mukrub time. Sadyang na timingan talaga tayo ng rotation nila. Oo. And lalong-lalo na actually si Sugar Zero. Oo, no? Siya yung naglo-lurk eh. Siya yung nakakahuli actually sa mga players ng TS dito. Yeah, at yun naman ang ginagawa nila. Siyempre, of course, you have that main smoke already which is 10. And ang gagawin lang ni Sugar Zero, siyempre, maglo-lurk lang siya, full map controlling nga. At yun lang din naman ang ginagawa ngayon ng TS. Dubstep and Borkum yung iikot. Dati, medyo kasama nila si Borkum kasi nga Omen siya. Pero with this kind of composition, si Borkum muna yung lalayo. And for these players, sa side nga ng Team Secret, I mean, if ever na magiging worth it itong sheriff nila, knowing na si Envy nandito kasi kanina na-thrift din naman nila, gawin nila ulit to ngayon. Tsaka si Dubby naka-hold siya talaga sa ang gauge niya dito is actually trying to get Envy for the flash and then playing close kasi naka-frenzy siya eh. So gusto niya makuha yung value na yan. But this is a one and done position right now that they're holding. Kung mag-work out, good for them. But again, swing from dubstep, gamit yung frenzy. Nagpaparamdam na eh. Oo, yun nga. Actually, si Envy talagang first contact doon. Tapos bigla mag-swing si Viper. Pero sa'yo naman talaga, Sugar Zero, hinati ang mundo. Wala silang maririnig ngayon kahit isa. Pero Envy, maganda position niya with all the sheriff shot. Not gonna catch anyone or probably damage anyone as well. Dep, Showstopper, will take down Envy's head. Kasama sa hukay nga. Gamit yung Showstopper na yun. Pero si Jeremy, hindi pa rin magpapanaig dahil he managed to pick up 1 kill here. 4v3 pa rin to. At kahit pa paano yung dalawa sa Team Secret, may Vandal. Yeah, pero winnable na winnable talaga to. If Dubstep nakapatay siya ng isa, okay, easy Vandal na. Pero Jeremy, kalma. Ang gandang off-angle na meron ngayon si Ten, mga kaibigan. Pero yun na, wala siyang idea. Meron pa tao sa taas ngayon. Borkum will catch one. Putting it at 2v3. Winnable pa rin talaga to. Pero yung mga ibang players ngayon ng Zeta Division, literal na nasa loob ng site. And yung isa, nasa likod na. Crow, getting that kill. Dubstep, spray and pray with a frenzy on hand. Dep will get that kill instead. 3 to 5 already. Lamang pa rin ang Team Secret. Masakit yung... Masakit though yung damage pagdating sa economy on this side of... Zeta Division here. Kung mapapansin mo rin kung paano napatay si Jessie Vash doon, sobrang napakaliit na angulo lang din. At the same time, na-force out ng Team Secret, pati yung showstopper na may ilabas for this specific round. So, all in all, kung titignan natin yung positioning natin dito, at least kahit paano, nagawa natin yung damage dun sa economy, and not only that, na... Good bonus, good eco na lang yung masasabi mo. Yeah, ekonomiya pa rin talaga ang kailangan nating sirain dito na nasa isip ngayon ng Team Secret. Pero Poison Call already here and Rams pa rin dito lang iisipin yan. Nag-iingay lang din talaga sila para makakuha sila dito ng magandang decoy if ever they're gonna go here in A or B. At yun ang ginawa dito ni Borkum, mga kaibigan, with that star setting up here in A main. Tamang trailblazer lang din mula kay Laz. Naghahanap din ng info ang mga players dito ng Zeta. Habang ang TS naman, obviously for Borkum, kaya nilang mag-provide dito ng enough utility for the post-plant or retake scenario na gusto nilang gawin. May Cosmic Divide sila. Ang layo ng nilipad ng Ibon. Di ko alam kung nakita yung mga nandun sa ropes. Grabe yung kalapati, palong-palo, men. Oh, layo ng nararating eh. Oh, shoutout sa mga kalapati dyan. And for all the
Malay mo, nanonood sila. Oo nga. Kumukuha sila. You never know. Di ba? Paano ba talaga lumipad? I've got your Sky. trail. Pero ito na. Seekers onto the players of Zeta Division. Pop flash already. Natamaan yung dalawa pero mamba out sila. Tinan mo kahit lang first na natatakot pa rin sila kasi alam nila na nasa loob nga ng B ang players ng Team Secret ngayon. Laz. We get the head of one. Jesse Vash with the trade-offs right now. Envy catching one again. Jesse Vash swinging out. Muntik na! Pop flash already from Envy. Sugar Zero is really low on HP. Oh my God, muntikan pa yun. Isang hit na lang. 8 seconds, sinubukan nilang i-delay pero mukhang naikutan pa sila, especially when they had control all over mid. Now it's all up to Dubby. Walang utility pero hindi siya makahanap nung ating flash. Una niyang kailangan patayin yung nasa hell. Alam niya na. Hoy! Uli ka. Low yung isa dito. Still winnable. Sugar Winnable Zero. na winnable talaga. Ito Buhay na na siya ulit. Wala siyang armor daw. Natakot siya eh. Saan ka pupunta? Dubstep, bro. Dubstep. Kaliwat kanan may... Wala siya oras, man. Yun na nga. That's gonna be it as Sugar Zero secures the kill instead. Ang kinamalas-malasan mo dito eh syempre, ang natira is si Laz at saka si Sugar Zero. Si Sugar Zero, wala na siya buhay kanina pa eh. Pero nga dahil may sustain na nagmumula dito kay Laz, naging 100 HP pa siya. Pero in any way, hindi rin naman nakita ni Dubby yung mga angulo na yun. Oo. I mean, literal na naglalaro siya na wala siyang idea. So at least, yung isang kill na yun, just to break the economy, okay, goods na yun. Pero masyadong mabait ang mga players ng split, di ba? Hospitable talaga sila. Pagbibigyan namin kayo dito sa mapa niyo kasi pinili niyo to eh. Tsaka perfect timing lang din para sa isang timeout mula sa Team Secret. Kinakailangan nila to kasi for that specific round, hindi man lang sila nasabihan na mid was open. Dep, nakapasok lang siya basta-basta. Si Burkum nga, safe yung spot niya dun eh. Pero nalikuran lang din siya eh. Kasi kinondisyon ng Zeta Division na ang naglo-lurk yung nasa mid is si Sugar Zero, yung Astra. So, nung nakita nila si Sugar Zero na nasa ibang place, hindi nila in-expect na meron pa palang ibang tao ang pumunta sa mid. Zeta Dep. Nice. Last. Pagbigyan natin sila, love. Okay lang. Nandyan lang. Nandyan na yan. Last nila yan eh. Tsaka map-pick naman nila to guys eh. Kaya kahit pa paano, pagdating sa map-pick, pagbigyan natin. Mapa nila to eh. Mapa nila yan eh, di ba? 6-3 sa defense. Kapag nagka-offense tayo na kaya nilang pumush at mag-post plant lineup itong team is. Best pag tayo pumunta sa fracture, easy win yan. Future is bright. Jeremy. Swing out, ito na ang 3-man push na gagawin nila. Chop-chop sa kawalan. Jeremy will catch two! Already with a wall bang! Oh my God! Jesse actually another one, pero just ko wala na silang bullets doon! Eco round to para sa TS ha, pero so far, it's working out in their favor. Kaso nga lang, Jesse Vash, sasama na rin sa hukay dito. The flash settles in. And ito na nga, si Crow, Sugar Zero though. Low on HP, 51. Tumama yung shot pero hindi enough to get the kill. Si Borkum nasa likod lang, wala silang idea. Ito na si Borkum tayo, magkikita ata sila. But Crow ang unang makakapitas doon. 1v3, Dubby. Ang ganda na posisyon niya. Off angle lang. Nakakainis yung heal, no? Kalahati na lahat yan eh. Oo nga, tas si Laz lang yung buong-buo. Ngayon, buo na naman yung buhay nilang lahat. Grabe yung sustain nila, man. Tagal eh. Actually, yung movements nila dito, mala DFM eh. Slow play, slow push. Naiinip tuloy yung TS, pati yung caster. Grabe. Lalo na yung caster. Pero napanood ko na ito, best kay Dubby. Napanood ko na ito. One hit Nakita delete. ko na. Ganyan ang gagawin ni Dubby. Uy! One. Nag-shake yung ano niya, yung mouse niya, kinabahan siya slightly. Pinulikat. Hindi kasi siya sure kung, ay, pwede kayang antayin ko pa yung susunod? O barilin ko na to. Kaso nag-swing paharap na gano'n eh. Yun nga Gulat eh. siya eh. Napulikat si Dubstep, mga kaibigan. Kailangan ata ng maintenance. Pero Good- alam mo, good fight na pagdating sa A-main. mahirap din eh. Kasi if ever yes, magsiswing nga si tropang Sky doon. Pero yung kasunod is si KO. Ang tanong ko, meron mo ba siyang flash doon? Ay, yan ang hindi ko sure. Pero knife, nagamit niya na. So, not sure. Pero, yun nga, inantay ata ni Dubby ng kaunti. Hindi niya na pindot yung mouse. Pero okay lang yun. 7-3 ang magiging scoreline natin dito. Zeta Division so far. We're gonna get to see if ever makakabay pa ba yung mga tropa nga natin dito sa Team Secret. Pero sana,
they have the Viper Spit, they have this Cosmic Divide as well. Pero in terms naman sa attacking, lakas din ng TS. Double controller, double ini, and a raise. Sakit nun! Hanap ng kalaban, yan yung gagawin nila dito. Literal fight for your life. Mga initiators natin. Pero kahit ganun yung pick o yung agent composition ng, for example, TS, ganun din naman yung composition ng kabila eh. Double ini, pero ito na yung push ni Death. Nahanap niya si Jeremy, nag-connect yung shot, and bulag na bulag si Burkum. Hindi ko nakikita yung nangyayari, nakapikit ako. Pero Dep, low on HP, Jessifash nag-aantay lang talaga if ever may push dyan. Pero yun nga, ang ganda ng displacement nila. Kailangan nila mapapalabas ngayon yung mga players ng Team Secret kasi papasok na sila. But Jessifash all the way from up top. One more kill for that Rolling Thunder. Wala na siyang tao, wala na tao. Iba yun! They popping off with a 3K already! But you get on 3v2! Jessifash, one tap to red kay Crow! Sugar Zero! Mag-isa ka na lang! Nagpa-flank na rin dito si Dobby, and that's gonna be Envy securing the kill. Alam mo kung sino bumuo ng play na to? Sino? Jessifash. Siyempre! Nakita mo yung stun niya? Sabi niya dito kay Envy, men, antayin mo yung stun ko! Antayin mo! Yung fault line, pumasok ng gano'n, sumakto sa nagpa-plant ng spike, and because of that, the space was created for Envy to actually push in and maybe get those kills. At nakuha nga ni Envy yun. Jessifash setting up the tempo para sa side ngayon ng Team Secret. At with that kind of support na binibigay niya, sabi na, Envy, go kill ka ngayon. Pero ang galing ni Envy, kung hindi niya napatay yung dalawang yun, hindi mangyayari yung round na yan. Oo. Anyway, so, in all sense, kahit hindi rin mapatay ni Envy si Sugar Zero dito, naka-flank na rin si Dobby. At some point, at some degree, sure win, sure round yun. Oo, sure win na talaga to. Hindi ko nga alam, mas naglalaro dito eh. Dapat kanina pa ito tapos eh. Replay na lang to guys eh. Actually, naka-comeback ang TS dito. Mamaya sa attacker, antayin niyo lang ha. Antayin niyo lang yan. Sasabi ko sa inyo ha. Na-prod natin to. Buong-buo ang ultimate status. Alam na niya. Kasihan niyo lang, Dobby. Nakita Kita niyo yung yung Siko. Siko lang. Siko lang ba? Oo, pag nguso, full pick na yun eh. Wide swing na yun eh. Nguso ng baril, boss. Jessifash, Sige. here in screen, nagkahatian ng Anamundo na ginagawa dito ng mga players ngayon ng Zeta Division. That is a showstopper coming in from Jeremy. Makakapitas ba siya? Last satchel in. Borkom, sa kanan mo, nice flick! Grabe talaga mag-flick ang Pinoy! Pero last, nakaisa pa. Diyos ko, si Laz. Sabi niya, sustain na, halika na dito, heal bago mamatay ako. Kasi 5 HP na lang siya eh. Ay, makikita pa kayo! Ay, naku po, sayang! Hindi nakaligtas si Kuya mo, Jessifash. Sayang yun, 4v2. Ang ganda sana ng plano ni Jessie doon. 4v2, this is the last round of the first half already. 7-5 or 8-4. Borkom pushing in. Alam nila kung nasan ba sila. Pero Laz super low in HP. And Borkom already knows kung nasan ba si Laz ngayon. Nag-aantay lang actually dito ng mga smoke at Laz nga. Nasa loob ng smoke na to! Low on HP pero mukhang na-outplay pa. He has a flash. Grabe yung sustain nila. Hop, nakapitasan pa Come ba? on! Pero Envy, tatlo ang kalaban mo. May shorty pa sa isa! 8-4! Na-outplay sila ng malala sa round na yun ah. Sa round lang na yun. That wasn't supposed to happen at all. Kasi nanggigigil sila na patayin si Laz dito. Kasi nga, 5 HP na lang siya. Yeah. And because they were so hyper-focused on trying to kill Laz here, you have to take care of the site itself. Lalo na si Jessifash, nahuli na ng ganon. And si Burkum naman, pinush na pa rin talaga yung A-ramps. Pinusuan lang talaga niya. Pero that's actually a big mishap nga na nangyari kay Jessifash. Kasi kung hindi, if ever na talaga na nakapag-mamba out siya, good sana doon lang sa may elbow. But yeah, para pag-usapan lang din talaga to fully. Andito naman ang ating mga panel. So, take it away. Maraming salamat, Vil and Taylor. At ayan, things are looking a bit not in Team Secret's favor dito sa split. I mean, in fairness, map ni Zeta to. Pero nagsimula si Team Secret as defenders here on split. And again, split a bit of a defender-sided map. And again, Team Secret, you know, they're known as the king of retics. Pero hindi yan yung storya dito. Kasi like, it looks like Zeta is really trying to neutralize their firepower, denying them, flushing them out. And it really looks a little bit hard for Team Secret here. Well, nasaan ba tayo, diba? Nasa split
ulit tayo. Nasa Japan, ano yung split. Buti na lang napag-usapan namin yan kanina. May home court advantage dito, yung Zeta Division. And what we can see here is, yes, medyo nahirapan. Nagiging shaking nga dito ang Team Secret on their first half. Pero alam naman natin, nung nakalaban nila dito yung PRX, mas lumamang sila on the offense, napatagal lang, napahaba lang. Pero syempre, paano ba sumasarap ang mga wine, ang ibang mga inumin, di ba? Pag napapatagal, mas sumasarap. Alam mo, tingin ko, magpipetition ako ng mapa sa Pinas naman. Kung may mapa tayo sa Tokyo, dapat meron din sa Tondo. Para makabawi din tayo dito as Team Secret. Pero sige, pagbigyan naman natin, or early half, hindi pa gumagana dito para sa Team Secret. But I have full hopes that they're gonna come back on the map number, rather, dito sa second half. Like, hindi umabot, sige, map nyo naman to eh. Exactly. At sana makita natin ng Tondo Gaming today because again, we haven't seen one yet. Kala ko kanina with Soldem we would see one. Pero ayan, we have to wait. Diba? We have to wait for the Team Secret game kasi, you know, they own it talaga. But yeah, I think magsisimula na ang second half natin. So we're gonna be passing it back to the mods for the second half. Lain mo yan, no? Never in my life maiisip kong sasabihin ni BNB na malakas nga, maganda yung play nila eh. Pero okay lang yun. Mapa naman nila to eh. Ay, nako. Maraming salamat. Ready, HG, tsaka... Black and Blue. Killjoy Tagalog. Budget Killjoy kasi nakabini siya. Nakabini siya eh. Salamat, BNB. BNB. Tamber. 8-4 ang scoreline natin dito, ladies and gents. At it's time Ito para na. makabawi. Ito na mga kaibigan, kanina pinasarap lang kayo. Tulad lang nga sabi ni HG, mas lalong tumatagal. Mas sumasarap. Mas sumasarap. Fermented, di ba? Oras lang yan. Takes time. it takes time. At mukhang it's time para sumili para sa kanila. Kaso nga lang si Dep ang makakakuha ng initial pick-off dito. Sayang yun. Jessie Vash naghahanap ng magandang skin. Joke lang. Ghost lang. Naghahanap ng pwedeng mapulo. Okay, kalmalilong lang sila. Pero yung mga players ngayon ng Zeta Division nagbabantay na and they know it already na si Jessie Vash nandito ngayon sa B. And Spike is drop, yes. Kasi kailangan muna nila makahanap ng magandang pick-off dito. Play for picks lang ang nasa isip nila. And in terms of positioning, ang ganda ng position ngayon ng mga players ng TS. Flash din towards heaven. Nilalabanan nila. Ang dami nilang utility na binabato ha. And the fact na kaya pang mag-rotate ng TS dito, delikado yun for them kasi wala na silang utility play pabalik. Ang bilis mag-rotate ng mga players nga ng Zeta Division. 10 will catch one already. Pero si Kuro mo mag-iisa pa ata. Sugar Zero trying to anchor this site. Wala na silang no choice dito. Kaya ubusin lahat ng mga nasa loob nga ng A. Pero Sugar Zero swinging out. Jeremy will get that kill instead. 10, low on HP na. Ito lang isa. Hindi tumama yung right click mo. Pero nga lang Invi makakakuha ng kill niya. Buti kita 1v1. Sky versus Sky. Kalapate versus Ibon. 10 seconds left. Di ko alam yun. Parang masayang na yun. naman yung kalapati, min eh. nga pala. Pero eto na, Envy. Laban kay Lats. Labanan na dalawang Sky! Ay, muntik na eh! 18 HP eh! Kung na-headshot sana! Yun na yun eh. Pero okay lang. Mapa naman nila to, sabi nga ni Mapa naman BNB. nila to. Okay lang yan. Pagbigyan natin para maramdaman naman nila yung feeling ng manalo. Oo, sabi nga ni Filipino Killjoy, di ba? Paalam! Sa Killjoy kasi na normal, obedecen! Dito, paalam! Ayos ba yun? Marunong kasi tayo mag-German eh. German word of the day. Gusto mo yung German word of the day? Ano? Entschuldigung. Ibig sabihin yan, sorry. Haba naman. Haba, no? Entschuldigung. Dito kasi sa Pilipinas, sorry ah. Pasensya ka na ha. Siya, ikaw pa yung galit eh, no? Sorry ha. Pasensya ka na ha. Kasalanan ko eh. Salamat, thanks. 10! Ang pangalan ng membro, pati yung magiging skarata. Oo. Pero, easy lang kayo. Dubstep. Eto, nag-force buy sila, bes. Ayo, ito na ang lalabanan pagbangon nila. ng api. Magsi-6-9 ata to. Makikita natin kung magda-nice one tayo. Deb, pwede patiently dito lang kung nasan si Jeremy kanina. But the players of TS hindi pa alam ng Zeta na naka-force buy sila. Wala pang idea. Unless, ito yung magiging contact play nga na meron sila. Pero dahil nakataas yung wall, alam mo na kung ano yung susunod na gagawin ni Ten. Ang sakit! Sakit panoorin, no? Nakapikit ako, hindi ko nakikita yung nangyayari. Si Envy and Jeremy na wala parang walang kalaban-laban kahit konti. Kami pinapabalik dito every time na TS yung maglalaro. Nawabawasan kami ng 1 year sa buhay namin. Every time nagkakas kami dito. Pero si Dubstep andito na, pumasok na nga. Pero si Crow maganda ang posisyon niya. Pero hindi ata sila pupunta sa A kasi magbibi ata sila.
Di pa tapos ang lahat. 5v3 situation pa rin to. Hawak-hawak naman nila yung spike kahit papano. And again, repositionings coming in from Zeta here. Alam nila may tao onto Evan at si Burkum nga. Huling-huli. Nahuhuli din siya dito ng gravity well ni Sugar Zero. Laz, malinis na rounds coming in from Zeta here. Nice! Jesse Bash 1v4. Winnable to sa next life. Winnable sa next round. Umiyak na ako, men. Umiyak na si Phil, guys! Legit. So sabi ko sa inyo, nababawasan kami ng 1 year sa life, ha? Okay lang yan. Last na nila yung 10 na yan. Bakit meron ba silang 11s? Ganun talaga, guys. Wala silang 11s. Wala silang 11 hanggang 10 lang. No? Wendell? Pero wala silang pera ngayon kasi nag-force buy sila kanina. Wala tayong pera. Ito. Basta ha, ang tatandaan nyo na lang, guys. Alice. Alice? At least best of 3. At least best of 3. Babawi tayo sa Lotus. Babawi sa tayo fracture. sa Lotus. Malakas tayo sa fracture. Malakas tayo sa fracture. Si Envy malakas sa fracture. Ay, oo. Nauubos ng 10 yan eh. Kasama kakampi. Pati siya inuubos Pati sa sarili. nawawala din eh. Pero ito, TS, they have control over mid here. Actually, wala nga nag-mid at all dito eh. Masakit! Wag! Nakapikit ako, pipikit ako! Pipikit ka! Surprise na lang kita sino mamamatay ah! Pero Sugar Zero, hindi siya makakahanap ng kill! Nice! Judge pa! Pero yung alam, may kailangan sa likod, Finred, sa mukha, walang nagawa! Crow! Sige, judge pa! Pumapasok sila, napakasakit niya kasi may stick by 2 HP! Tell me another kill right now! Muna ito 3v3! Pero in terms of HP, lamang tayo! Bes, alam mo kasi ang problema dito sa Zeta, pag nagiging ganito sila ka-low, nilalapitan agad nila si Lazzy. Yun nga eh. Pahel. Hell. Kala Ganun niya daw. hell yung kalaban yung pala pahel. Ito Ayun, na, buo na dubstep. naman yung buhay nila. Dubstep. Hop! Nakakita ng isa. 1v2 pero wala siyang idea na meron pa tao sa likod. Yan! Dubstep! Next one, meron pa isa! Pero 2v1. Last! Okay na. Kung ako sa'yo, sumuko ka na! Napapaligiran ka na ng mga Pinoy! Papaligiran na siya ng 2 players. Nakita. Nakita Kalmado lang sila siya. dito. Oh, Jesse Bash. Ayan na. Bam! Boga sa mukha. Pinulot ba ni Jesse Bash yun mula sa second floor kanina? Oh, man. Salamat Pinatay sila daw. ng sariling baril nila. Pinatay sila ng sarili nilang shotgun. Wala silang nagawa, Wala bes. silang nagawa. Uy, saan mo dinadala yan? Oo nga, saan mo dinadala yan? Wala pang match point ha. Alam mo naman kami ni Phil, dito kami napapatayo eh. Pero gusto kong gumanito eh. 5-10 ang score natin dito, Bessie. Lamang ang TS. Siyempre. Sa puso't isipan Sa natin. puso't isipan natin. Yung mga naman nasa yan. watch party, shoutouts nga pala sa inyo. Si Laika. Sa isip niya. Ang daming pera, bes. Yung isa may 4-7. Sana all. Meron ba? Wala na pala. Wala naman eh. Joke lang yun. Fake news lang pala si Phil. Pero 10. ito na nga. Tamang cause din ang ginagawa nila. Roomba! Yan kasi! Kung kanina mo pa binaray, hindi ka sana masasabugan sa mukha. Natamaan ba siya? Natamaan siya! Wala Tingnan na mo, siyang 89. armor rings? Wala na siyang Ay, armor, kawawa man! naman pala siya. Buti na lang. Wala na siyang Vanguard. Ay, sorry, iba pa. 10-5 right now, utility-wise. Again, meron na mga Viper Spit dito si 10 kung sakasakali man. Pero nga lang, TS, mukhang mid is the way. Jeremy, to lead the charge here kasama yung Trailblazer. Alam nga niya na meron doon sa corner pero si Envy mahuhuli all the way from mid. Diyos ko, sakit ito. Ang dami nangyayari. Jesse Vash, dire-diretso lang siya. Nilabas na nga yung Trailblazer dito. Pero kailangan mo na tumigil sa liga. Pero muntik na! Jeremy will get al kill instead. Satchel, kamatayan ang ginagawa ni Dep ngayon. Muna kita 4v3. Lamang tayo sa firepower. Lamang din tayo sa tao, Bessie. 4v2 na lang to eh. And si 10, Sugar Zero. Huwag ka tumingin sa kanan. Huwag ka tumingin sa... Ay, sayang tumingin ka sa kanan. Saksak ka sana. Pero 3v2, 10 low HP. Jeremy, konting swing lang ang kailangan nila pero meron siyang idea kasi narinig na yung ginawa doon sa Heaven ngayon. Easy lang. 3v2 pa rin to. Low na si 10. So, malaki na yung advantage natin dito. All that TS has to do is take your time and not peek. Oo, ganun lang yan, men. Kalmado lang sila. Pero, labanan! Pero Sugar 0 and 10, nang scavenge na lang, men. Wala, naghahanap, nagsha-shopping na lang sila dito. Ay, wala na silang magagawa eh. Hindi sila lumaban. Ano ba naman kayo? Naghanap na lang sila ng skin na gusto nila. Yun na lang yun. Wala na silang magagawa and we'll probably opt for that save instead. Dahil nga rin naman low na rin yung HP nila dito. May pera ang Zeta Division next round. So tignan natin kung makakabawi sila. Anong score kanina, bes? 4-10? 4-8. 4-8? Tapos nag 4-10, no? Ay, nako. Easy.
Grabe naman si Ten, ang laki ng crosshair mo. Siyempre, compensation. Oo. Saan? Best saan? Kung hindi na tama yung shots, di ba? Shoutouts nga pala sa mga nanonood sa watch party. Hello nga pala sa inyo. Hello sa inyong lahat dyan. Sana masarap ang pagkain nyo, no? Ay! Balita ko masarap ang pagkain dyan lagi. Oo, lagi. Paldo ang Team Secret eh. Ang daming pamigay. Sab, baka naman. Ay, Sab, maraming salamat nga pala sa Team Secret for our shirt, for our drip today. If gusto nyo bilhin ng aming shirt, teamsecret.gg. Kung gusto nyo exactly yung suot ni Vil na kakasuot nyo lang ngayon. Oo, mabango to. Mabango yan. So, abangan nyo na lang. Ipapa-auction namin yan. Ayan, may pawis-pawis pa ng onti. Pero ito si Warbirds. Isipin mo ba, sa tinan mo yung mukha niya, hindi siya gano'n seryoso. Habang nag-i-explain siya, medyo nakangiti siya ng onti. Kasi hindi naman gano'n kalaki yung gap. Oo nga, ganun lang yun. Ako ba? Energy gap? Yung malakas Pinoy dyan eh. Kakamahilo natin yan eh. Shoutouts nga pala kay James Reed. Kay Troping James. Zeta Wincrow. Zeta Wincrow. Swerte kayo, wala kami dyan. Bayad. Antayin nyo lumipad kami dyan. Antayin nyo lumipad kami dyan. Wala kayong magagawa. Pupunta tayo ng Pansol. Korea. Pansol, Korea. Sa Laguna na nga. Napunta pa tayo lang eh. Pero panaganda lang natin, di ba? Siyempre. Kwento namin to eh. Sana yung mga nasa watch party nakakain na kayo kasi kami nakakain na. Oo, masarap din ang ulam namin dito guys. Pati yung mga nandyan ngayon sa bahay at nanonood, malapit na yung premiere. Good luck sa inyo. Oo nga. Ito na, 10. Oh my God, napakasakit nito. Isipin mo, nasutup ka na, napangel ka ba? Pero yun nga lang, Dep. Tatakbo ata, pero Dubstep, hinabol ka. Subukan niya pa sanang microhin yung TS eh. Pero hindi na mangyayari yun. Huling-huli ka sa akto, boy. 5v4 situation again. Pagdating sa site ng TS, alam na nila yung mga traps na siniset dito. Nice! And that's gonna be the flash settling in. Saktong-sakto sa mukha ni Sugar Zero. Kaya naman, Jeremy, pasok lang kung pasok. Crow, on the other hand, mamamatay din sa kamay ni Mukrob. Ang dami na kayari ngayon, pero si Laz, Diyos ko, ginawang luneta mark. Ang split, mga kaibigan. Hay, hay, ha? Sige. Hay. Sinaksak mo, sinabi! Sinasabi ko sa'yo! Kala sama ng tingin, ikala ba kasi mananalo siya. Tinitigan niya, bes eh! Ay, kapal ng mukha! Laz, 1v2 bes. Baka. May seekers pa siya. Basta, gamitin niya yung seekers. Okay lang. Oo, di ba? Gamitin niya. Para magamit mo na labas mo na seekers mo. Labas mo na rin lahat ng utility mo dyan. Si Laz kasi ang ginawa niya kanina, nagbabarilan na yung iba, pero siya, ginawang luneta, nagro-rotate pa. Lakad ng lakad, alam mo naman, syempre nasa Korea sila. Dito si Rizal eh. Oy. Oo, marami siyang baby girls dito eh. Uy, hindi na, alam nila kung nasa si Laz ngayon. Meron pa siyang flash na isa. Nakakastigay already, wala na siyang oras. Mamba-out na lang siya. Wala na, magsasave na lang. Sorry, pero hindi ko gusto yung the way na tinitigan nila si Dubstep. Diba? Sama ng ano eh. Di ko nagustuhan yung timbre ng mga mata nila. Kung nasa tondo yan, tas ganun titig niya. Na. Ay, naku, ma'am. Titig pa lang talo Kanina na siya sa atin eh. May tunog. Ganun talaga yan, man. May... Alam mo yung tubo? Ay, naku. Mali. Nagdadalawang isip kasi siya eh. Sabi niya, pag sinaksak ko to, ay patay siya sa Pinoy. Oo, babawi sila eh. Babawi sila. Kakambak pa sila dito sa mapa natin. Eh, Japan na nga to. Oo, wala. Hindi ko gusto yung titig mo, pero taya. Ganun talaga yan, man. Leeg talaga yan, man. Ito na. Imbis na knife, ice pick ilalabas yan, man. Ay, no. 7-10. Tatlo na lang. Kanina, 4 na rounds ang aabulin ng TS dito. Ay, pero nako. mukhang stretching muna tayo. Kala ko mahirap ang dali pala. Viper spit ka muna sa A. Okay lang. Naka-shotgun na lang din sila. Selfie ka dyan mag-isa. Wala namang papasok dyan. Pero may umaamba eh. Yung ating sariling Viper. Dubstep, bro. The Pinoy Viper. Snakey din siya doon eh. Paramdam lang. Pinoy Viper. Bakit? Sakto. Op! Painful sa mukha. Natamaan yung aso. Pinapakita mo yung bagong skin? Uy! Kala mo naman. Kang ganyan, maganda yan. Best yung skin Oo, ko, may nananapak eh, no? Oo! Ay, hindi. Skin ano mo? ba? Ay, ano ba? Yung knuckle na ano, na may lay? Yung nananapak. Ah, maganda yun, best. Diba? Yung finisher nun. Ito na. Nagkakantay na dito tayo ng pagbunta. Tamang chup-chup lang sa garahe pero papasok ko sila. Pero problema nila, ito na, Rolling Thunder nila, natamaan na nga yung isa pero wala silang magagawa. Jeremy, taas pa ba? May namatay ngayon. Meron pa tao sa Gedli.
spray and pray lang talaga. Wallbang lang magagawa nila. Pero Jesper will directly go to the classic. Will catch 1. Pero 10, mag-isa. God, 10. Kaya pala 10 ang pangalan nila kasi 10 lang ang makukuha nila. 3v1 situation ngayon. Si 10 na may shotgun. Baka mana. Kung ako sa'yo, gawin mo yung pangalan mo 11s para makabawi naman kayo. Sakaling makakuha pa silang isang puntos, Oo, no? di ba? 11s na 11s. pangalan mo. Kung may 10s nga eh. Oh, May di ba? 10. Oh, 11s. Kasi may Z marami. Di ba? Siya 10 lang, walang SK. So hanggang dun lang. Hanggang dun lang, hanggang G's Sugar, lang. 0 kasi yun yung score nila. 0. Ay, nakita si Dabi pero honestly, Gusto mo paglaban. hinahabol. Patay. Magde-defuse pa. Kala mo naman may oras pa? Yung oras mo, ito na yung oras mo kasi mamamatay ka na. Oras niya na pala. 8-10 is the score right now in TS. So far, so good. Pagdating sa mga rounds na nagsimula tayo sa 8-4, eh mukhang the future is bright. Alam mo, ang ganda ng entry ni Jeremy, no? Buti na lang din talaga. May rolling thunder nga eh. Natamaan yung mga players nga dun sa may backside for them to take these players off guard. At yun nga yung ginawa ni Jeremy with a double satchel in. Nakapatay na ng isa. Alam niya na meron din sa taas. Pinatay na lahat. Tsaka nakakapag-adjust din yung TS dito na may delaying factors kasi yung Zeta Division. And ngayon, nababasa na nila yun eh. Kaya nga makikita mo parang semi-entry sila eh. Tumitigil sila sa aiming para mawala yung gravity well, para mawala yung stun o yung flash bago sila pumasok talaga. Inuubos nila yung utilities muna ng kalaban nila bago sila mag-commit sa isang site. Binebait. Wala nang magagawa. Wala nang utilities eh. Oo, pag nilabas mo na, edi tapos na, diba? Oo, ito na. Papa-flash pa? Bakit? Magsiswing ka ba? Eh, nag-swing Ay, naku po, nag-swing pa yung dalawa! Grabe naman si Ten! Crow, hindi kita papapayaan! Kung mamamatay ka, mamamatay din ako! Takes two to tango kasi, di ba? Kaya dalawa sila. Tanggal ang meron sila kaysa tango. Grabe, mas dahil mong bars yan ah! Siyempre naman. Sabit nga kita. 5v3 na ngayon. At syempre, Laz. Alam nyo nandito Wallbang? sige. Check PC. Sige. Pero all the way from up top, that is Last going down sa hell. Pero bakit? Kasi wala kang tutok. Oh my God. Sugar Zero na lang ang natitira dito for the side of Zeta Division. This is an open plan coming in from TS as well. And para kay Sugar, wala na. Wala. Oo. Wala siyang choice dito eh. Kasi nakaabang na rin si Dabi here on to mid. Kung hindi nyo nakita, nagkasalisan sila. Nagkasalisan sila. Sugar, wala nang magagawa. Kasi kung iisipin nyo, alam niyo yung kantang Sugar It's Going Down? Oo naman. Kasi wala na siya magagawa. 0 na eh, kaya going down na talaga eh. No? Kala mo ikaw lang may bars ah. Again! 9-10 na. 9-10 na, miss! Diba? Pinatikim lang! Pinatikim! Gusto pang manalo! Gusto pang manalo! Actually, chill na nga kami niyan eh, diba? Intro boys! Hindi pa nga kami nagsasimula ni Phil. Nakakaisang cobra pa nga lang ako eh! Tandaan niyo, mapa ng Zeta to. Gusto ko sanang dumalawa pero isa lang yung pinili. Kasalanan pa ni Wendell Oo, eh. No? kasalanan pa ni Wendell yan, men! Hay nako! Zeta, napako! Pero totoo, legit na pa ako sila sa puntos na to. Last silang nagawa. After, I think, ang bilis nung realization din na coming in from TS. The fact na nagsimula nga tayo sa 8-4, di ba? And once na nag-swap na tayo ng side, mas nagkaroon ng space si Jeremy na gustong gawin yung pagpupush niya, for example. O kaya naman si Dobby, gusto niya mag-lurk. Nagagawa niya na compared dun sa nasa defense sila. Kailangan nila protektahan yung side. At least ngayon, comfy na sila sa kahit anong klaseng rotations nga. And syempre, sa pag-hold nila ng side and pag-anchor nila ng side as well with the post plant and with the kind of entries na pwede lang ilabas. Pero maganda to. Si Dabsep and Borku may ulti sila ngayon. Pwede lang gamitin yan in order for them to get the post plant done. And ang pinaka-problema nila, masakit kasi si Crow may ulti, Dep as well. Kompleto pa naman lahat eh. Pagdating sa utility, pagdating sa mga tao na meron dito. I have a question. Ano yun? Habang china-channel ba ni Dubstep yung Viper Spit niya, tapos biglang nag-ulti si Crow, mawawala ba? Kalagitnaan ng channeling. Yung don't get, yung pangagan dun pa lang. Pag nakalabas na ata yung green. Okay. Wait. Di ba habang china-channel pa lang? Pag china-channel, pero pag na-channel mo na, hindi na. Okay. As far as I know. As far as nasubukan natin. Tatry natin na mamaya ng Mythbusters ng VALORANT, di ba?
Mythbusters kami eh. Anyway, wala pa naman nangyayari sa pinag-usapan natin dito. Wala pang namamatay. Kasi 30 seconds kasi sila papasok. Sim, eto na. Tatama na naman lahat ng flash, pati nung gravity well. Basang-basa na. Ay, ginamit yung Cosmic Divide. They will be forced out into a new and better position here right now. 10 on the other hand, siya ang unang pipigil dito sa pagpasok at pag-entry ni Jeremy. Dahil nga rin si Crow, gumamit na ng null command. At least, kailangan naman pumasok dito ng TS. Wala na silang oras eh. 8 seconds in, ladies and gentlemen. They need to pull this off. 4 seconds! May oras ba? Oh no, wala silang oras. 1v2! I'm still here, amigo. Dahil sa satchel play in, pati yung showstopper na yun, napigilan ng lahat. At saka, sa posisyon ni Crow, si Crow nagtago dun sa Cosmic Divide na ginawa nga ni Borkum. So wala silang idea na hala, meron pa palang tao dun. Hindi rin sila makahabol eh. Dahil nga after the snake bite si Ted, sakto rin yung timing niya na patayin dito si Jeremy. Again, good hold coming in from Zeta Division here, especially dun sa Viper nila, which is si Ten nga. Dahil siya naman talaga yung magiging initial contact. Siya yung magiging delaying dito Delaying factor. Medyo matagal sila maglaro talaga sa split eh, no? Since kahapon, actually, no? Lahat ata ng teams nga mabagal maglaro sa split. And 10 is here already with the Vandal on hand, waiting patiently talaga sa pwede nila ipakita. Pero alam nila na playing for mid sa Pain Shells will connect onto Jeremy, pero konti lang ata. Pero 10 with a spray and pray will take down Jesse Vash with a snake bite and Envy. Then Jeremy all the way from heaven. Nakakatawa na siya ng isa pa rin, super low on HP. Borkum as well. Pero yun nga, hay naku, hindi ka nakatingin sa likod mo! 2v2 onto this game. Winnable sa side pa rin ng Team Secret. Pero pwede sila makita sa heaven. Dabi. Alam mo na may tao dyan, kaya siya nagbabato ng snake bite. Pero nasa kanya yung spike. Nasa kanya yung spike 1 minute pa, bes. Mahaba pa ang oras. Mahaba pa yung oras actually eh. Pwede sila magkita. Yun ang inaantay nila. Doon tayo nagkamali. Unless. Yun na nga. Unless. Nakapikit ako na nangyari. Feeling ko dapat nag-rotate dala tayo pa eh. Oo, kasi nasa kanya yung spike. Well, lalo na may alam ka na sa isang positioning. Oo, and to the fact na si Borkum, yes, nasa loob siya ng B, pwede siya mag-cut off or probably medyo malayo pa yung iikutin niya eh. Alam ba nila na nandun si Borkum? Hindi. Hindi pa, di ba? Hindi nila alam. Si Dabi, alam nila kasi kanina pa nagbabato eh. Oo, dinarayin niya yung Trailblazer. Well, pero hindi niya alam kung nandun pa ba yung isa. Isa lang ang nakita niya, which is si Sky nga. Oh well, it is what it is. Gaya nga nasabi natin dito, hindi nila nakikita yung nakikita natin. Diba? Especially sila lang talaga ang tunay na makakaalam kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan nila. Espiritu ni Dubstep, sumapi ka sa akin para makita mo ang mga nakikita ko. Ganyan, tawagin mo. Ta-time out muna tayo kasi syempre match point na for Zeta Division eh. 12-9. And for the next round, may pera pa ata ang TS eh. Meron pa, pero barely na talagang meron sila dito. Alam niyo ba guys, meron akong friend from Japan. Sa totoo lang, gusto kong umorder ng Zeta Division din na jersey. Pero ba't hindi? Mahal? Magkano yung jersey nila? Siguro mga 5. Wow! 5K? Mga 4 to 5. Oo, legit. Yung Paper Rex nasa 3K din eh. Oo, dapat order tayo. Pag Team Secret, libre lang. Shoutouts nga pala, teamsecret.gg if ever you want to get this merch. Yung suot mismo namin. Exactly ito. Ito na, simulan na natin agad from the side of TS. Dahil gusto agad nilang makuha yung ramps dito, at least for the time being. Natamaan siya ng fault lines pero merong nade dito for them to get that delay na gagawin nga ng Team Secret papasok nga ng Heaven. Pero pagdating yung position ni Jesse Vash dito pwede niyang mapitas si Laz if ever kung tama lang din talaga yung read niya, pero nakatikip pa ba siya? And ayun nga, nakita silang dalawa. The damage is not enough for you to take down Laz, but an information is still an information para malaman mo kung nasan pa sila. And Crow, ano nila yung posisyon? Grabe, walang binibigay sa kanila yung yung Zeta Division. Hindi talaga sila lumalabas ng basta-basta lang.
Ginidebate talaga, pinipilit talaga nila na, Ang you know ganda ng what? position, men. Itong mga angles namin, kailangan yung i-force bago nyo kami mapatay. 50 seconds and kailangan nila pumasok dito. Isang satchel na lang meron si Jeremy. So medyo delikado to. Kailangan dalawa para makapag-pull off sa akin. Isang matinding entry nga. Pero hindi ata sila pupunta ngayon sa A. Hindi, pupunta ata talaga sila sa A. Pero that is the Viper spit already from the players of Zeta Division. Dep! Oh my God, chamba yun. Nakapitas na isa pero Crow again! One enemy remaining. Minama! Buhay pa. Natulak ni Jessie Vash. Natulak sila nung naging satchel dito. They still have a rolling thunder here sa kamay ni Jessie Vash. Kailangan na ma-force yung 1v1. Last! Oh, yun na sana yun eh. May headshot niya pero nauna nga pumitik si Laz dito. Zeta Division taking game number 1. And to be fair, nagsimula tayo ng one-sided din talaga. Yeah. And malakas yung Zeta Division sa mapa na to. Kasi nga mapa rin naman nila to. Naintindihan na natin yun nung simula pa lang eh. Ever since 2021, whenever naglalaro ang Zeta Division, ito ang top ban sa kanila ng mga iba't ibang teams. And ito naman yung top pick nila. And whenever na maglalaro sila dito, parang sure win na yung iniisip nila. And the players naman ng Team Secret, dumating tayo sa point na nakakapuntos na tayo eh. Nakuha na yung momentum shift eh. 5 rounds in a row. Pero wala eh. Nahuli lang din sa atin eh. Last nila yun. Nabasa nila actually, nabasa na nila kung paano nga ba maglaro yung Zeta Division dito. But again, of course, mag-a-adjust din naman yung Zeta Division dun sa play nila, diba? Adjustment lang after adjustment. And because of those adjustments, Zeta Division closes off the first game nga na meron tayo rito. Good showing, I would say. Tsaka ang lakas din ng anchor na binibigay dito ni Crow. Tsaka yung lurk ni Sugar Zero. At kitang-kita naman natin, pag ang TS hindi nanalo sa pistol round, malay nyo, manalo talaga sa buong game, di ba? Mismo. Makita natin yan later on. Well, nakita natin yung mga sobrang explosive na plays nga. Tulad ng pinakita nila Envy, tulad ng mga pinakita ng mga iba't ibang mga players natin. Dito nga sa side ng Team Secret, the damage has been done. Kailangan natin mag-move on. Tapos na yung game number 1, pero babawi naman tayo dun sa mapang pinili natin, which is Lotus. Tama. Babawi nga tayo sa mapa na pinili natin dito, guys. And alam ko, Zeta, binan nila yung mga mapa natin like Haven eh, di ba? So, may respect band din naman talaga against Team Secret. And I'm just excited to see kung ano nga ba ang gagawin nila this time around for the second map. And I think isa to sa mga bagay na syempre at this point of the tournament dito sa VPL, gusto natin na tumaas pa yung puntos na meron yung Team Secret. Kasi pag ganun lang eh, palala until the end eh. Dapat makakuha ka na mas maraming wins. Yeah, we're gonna see if ever kung ano ba mangyayari ngayon dito sa Lotus. Then after that, it's gonna be Fracture later on. And the 2-1 to, still in favor of Team Secret. But yeah, nga pala ang damos. Kita-kits tayo later. And mag-break muna tayo. And kita-kits tayo mamaya in just a few minutes. See you later.
Filthy dirty. Filthy dirty. Zero distraction. Zero doubt. Zero opposition. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
2023 Pacific League Filipino broadcast. At ayan, we've just concluded our first game for our second series today in favor of Zeta Division. Again, Team Secret put up a good fight, pero like, wala talaga eh. Zeta just had the firepower, the coordination. Like, Team Secret could not answer back. Ang linis ng mga takes dito ng Zeta Division. I liked how lason it is para kay Sugar Zero na umikot lagi dito, lagi ba sa Team Secret na to the point na parang hindi nila na-anticipate dahil again, wala silang sentinel. Ito yung hindi natin na-bring up earlier on the agent selection dahil ito yung isa sa mga puntong doon din natalo yung mga teams kanina, doon din nagkaroon ng talo-talo or doon din nahirapan dahil nga wala silang info, wala silang pang-gather ng mga stuff intended for them to win out the information or the isolation fights. Pero yun nga, sayang yung ginawa dito ng TS dahil nandun na sila eh. They were on the board na para magkaroon ng comeback, but it did not happen on the second half. Oh, they got 5 rounds in a row dito, di ba? Para bumawi sa second half. Pero at the end, the run to put up dito ng Zeta Division to get those 3 rounds in the end was more than enough para maisara dito. At ito lang sinabi mo nga, HG, na without having that sentinel, medyo nahirapan nga ang TS to be able to find those positions sa mga lockdown nila. Especially knowing that they're playing the double controller plus the double initiator. Tapos yung KO pa dito, galing sa Zeta Division, being Crow, ang dami niya mga knife na nakita mo. Talagang nagko-connect dito sa Team Secret, kaya hindi tuloy sila makagamit ng utility. Nakakainis pa naman yun, no? Dahil you're ready to set up the utilities para na nga makapasok yung mga duelists mo. But the problem is, yun nga, bukod dito sa mga blinds nga na meron tayo for TS, we have a bridge, we have a sky double initiator. Yan, pero ang kulang sa kanila is sino ba yung malalaman nila ditong nasa loob ng site. Yes, you have blinds coming in from that sky, pero kulang yun. Lalo na't ang katapat mo pa dito is yung makulit na tao nga from Zeta Division. We have Dep, who has been really phenomenal with his entries. Tapos, dagdagan mo pa yung utility play niya para lang magkaroon nga dito ng winnable duels. Exactly. And nakita natin na Team Secret was very strong on their fast entries. But again, katulad ng sinabi nyo, is again, the util usage from Zeta Division, especially yung coordinated retake nila, it was just too clean of an entry for them to just flush out Team Secret. No naman, and especially knowing that Team Secret, they love to play off of that momentum. Kung hindi sa makakuha ng early control, especially with the composition na inilabas nila, that is what they really want to do. Pero hindi lang binibigyan masyado ng Zeta Division yung parang talagang gusto nilang gawin. Pero hopeful naman ako para sa Lotus. Siyempre, map number 1, Zeta yan. Sige, nasa Tokyo naman ang split. Pero Lotus, medyo mas malapit yan sa atin, di ba? Kaya kahit papaano, baka dito naman tayo bumawi. And looking at Lotus in the past dito, galing sa Team Secret, they have never played this. So, walang impormasyon ang Zeta kung paano maglaro ang Team Secret dito. It brings out a lot of question kung ano pa ba yung gagamitin ulit dito ni Dubstep. Dahil naging question mo to kanina, di ba? Kung lagi bang nagpa-Viper dito? Hindi naman gaano, pero at least it gave a lot of impact dito laban na nga sa Zeta Division. But will it be the question or will it be the answer again for the second map? Dahil kanina, pwede naman dito din na gumana nga ang Viper with a double controller setup. Exactly, and I think going on to Lotus then, I think this is also going to be where we're gonna see Jesse Vash back on that Cypher. I think that was one of the things na kailangan nila sa split because again, they did get those plants. They did get really good plants, pero also they didn't have that way to deny Zeta entry. And again, I think it was the lack of that Sentinel. No, at saka, to be fair, may mga beses doon na sana, pwede na sanang manalo. Napakalapit lang ng round. They weren't able to close out the round. Parang yung clutch ni Borkum, di ba? Yung diffuse. Yung diffuse na sobrang konti na lang, isang tipong hatching na lang, panalo na sana sila. So, sa akin, isang ubo na lang. Pero don't be worried, guys. Huwag niyong sisihin Team Secret. Kung may sisisihin kayo, sisihin niyo na lang. Hindi, sisihin niyo na lang ako. Kaya ibiniliktad ko na lang din ang aking bini. At sana, this is the good luck now. Ayan. Ayan, kita. Ayan. Yeah. Well, moving on dito sa Lotus map natin, what are we seeing in terms of agent compositions? Because I think this is also a huge deciding factor dito. So, anything we're hoping to see or not to see maybe from the side of Zeta Division as well? Feeling ko dito, malakas ang kutob ko magkakaroon ulit ng race na battles dito against Jeremy and Dep. Earlier, I didn't expect Dep to be that aggressive or be that witty enough to use in the utilities pagdating nga dito sa isang race. Dahil we have a lot of utilities na nakapagbigay nga
nga dito ng pressure sa Team Secret na makapasok lang na side dahil imagine those blinds given by Laz is also followed up by the bombot nandito ni Dep. So, ganda ng synergy nila, ganda ng timpla nila ngayon, pero humanda sila ngayon on Lotus. Malay natin, di ba? Dito naman bumawi dito ang Team Secret. I mean, that's what we're expecting for it to happen. And they could definitely pull out the race knowing at how maganda yung performance si Dep kanina. I mean, typically we have seen him in the past kung kinalaban nila ang RRQ dito, Zeta Division on Lotus. Nilabas nila yung parang neon composition nila, tapos naglabas sila ng Omen, naglabas sila ng Breach and Fade. And knowing that, to counteract that, I would like to see maybe if they run the double controller dito, paano kaya mapapagana naman ni Dubstep on that Omen? How can he play with that? And maybe if Borkum's gonna go with the controller as well on the Viper, I would like to see them go back to that double controller. Kasi tingin ko naman, gumagana naman, hindi lang nila napagana ng talagang the way that they want, but this time, they need a Sentinel, I think, to try and lock things down, especially the map like Lotus. Ang ina-expect at ang buff dito kasi ng Team Secret Lotus, bulaklak. So may kanta tayo dyan. Sasayaw ang Reyna. Pero yun nga, we love to see the Borkum times happen. It was really close for him. Sobrang oting-oti na lang para magkaroon sila ng mga clutches. Pero alam mo na yun, meron pa rin naman kasing composure dito na inip na si Parang hindi pa ba tayo magsisimula? Gigil na ako. Ready na sila sa comeback, and I think we could see dito also from Jessie Bash. She's fired up and ready to go. And I think na, looking also at Dubstep and Borkum, they seem very happy going into our Lotus map here. Pero looking again at our agent compositions, how are we feeling? I mean, I can't see it. We're about to find out. Ayan na nga. Oh, man! Raze, hindi na sila dito. Naglabas ng Neon. They go with the double controller. The Sky single initiator. Pero sa kabiligtaran naman, you have Borkum on that controller and Dubstep back on the duelist. Ooh, exciting ito dahil syempre we have a lot of info na pwede nang magagather dito na kulang kanina for the side of Team Secret. Pero ganun din naman kalupit ang naging lineup dito ngayon ng players ng Zeta Division. Exactly. Well, I think magsisimula na ang Game 2 natin. So, the mods, back to you. Game number 2 sa mapa ng mga Pinoy, which is Lotus. At syempre, ang makakasama nyo pa rin ay ang The Mods na alam nyo naman, Team Secret lang malakas. Maraming salamat sa Drip, teamsecret.gg. Pero syempre, elect nyo na rin yung VALORANT Esports Philippines na page, di ba? Mismo. Dahil dito naman tayo lagi naka-live. Yeah, elect nyo na para sa akin. Kasi na-disable na naman ang Facebook ko. Alam mo kung bakit? Hindi mo pa inaaliw si Ban no? Kanina mo pang inaambahan si Ban. Every time, man. Na-ban na naman si Kuya Movil. Hindi ko na alam. Ang masasabi na lang natin, paano kasi yan yan. Dalawang Facebook ko na-disable, men. Nung na-disable yung Facebook mo, nanalo ang TS. Ito na. Sige, ito na ang alay ko para sa inyo. Tanggalin nyo na yung Facebook ko, basta manalo kayo. Pinlano to ni Mark. Salamat, Mark. Pero ang sakit ng ginagawa mo. Ay nga, pero ito nga, Lotus yung susunod nating mapa. At nakita mo naman yung agent picks na meron tayo dito. El Clasico. El Clasico. Kitang-kita ulit tayo si Jessica, syempre. With that Sova and Dubstep with that Jet. Medyo mainit talaga. Pwede natin makita na knowing si Borkum. Naka-Omen na ulit. And syempre si Envy. Kitang-kita natin. Mala-flashing ang galawan niya. Omen. Ang pwede nating sabihin dito ay tawag kay Borkum. Alam naman natin na si Borkum talaga simulat sa pool mula VCT PH pag nag-Omen na to. Expect mo na, posible yung mga outplay moments mo. Oo. Mukhang kailangan ko na ata gumawa ng Facebook best altas. Alam mo ko ano? Baliktad yung pangalan ko. Baka yun talaga yung gagana. Parang mala-ambulance ang galawan, na lubma. Ganon lang. Diba? Para hindi ka na maban. Pag hindi totoong pangalan, pwede. So pag may nag-add sa inyo na Ventilapia, ako yun. Si Villian, guys. Oo. Ay, nako. It is what it is, Bessie. Ano feeling na maayos yung Facebook, diba? Okay. Hindi ko alam eh. Yung 15 years na Facebook na hindi nababan, Facebook ko yun eh. Nainggit siya. Hey, nako. Anyway, eto na nga. Punta na tayo sa laro dahil si Dep bulag na bulag. Pero hindi tumama yung shots ni Dobby dun. Nice. Punta na si Borkum is on its way para bumawi. Pero ito na. Dire-diretso na sila. Maamba ko sila. Last. Umusig siya kasi patay na yan. And
Bawas naman daw kahit armor lang. Sinasabi ng TS ngayon, 5v3, mala-impactong entry ang pinapakita ng TS ngayon. Tatakbo na rin ni Sugar Zero yung spike na yan dahil mauhuli at mauhuli pa sila. Pero this is gonna be the contact play from the turret. Mabilis na aksyon o reaksyon mula naman kay Envy. 10 already inside the site here. Hindi na napansin ni Jesse Vash. 3v2 right now. Spike is being planted already by Sugar Zero and Envy is on his way for them to get that retake. 3v2 lang. Mga TS ngayon sa head count. And let's see if ever makakabawi pa ba sila. Pero meron pa naman fault line si Envy ngayon. At least alam nila na may isang heaven nga dito, no? At si Sugar Zero, wala naman na siyang flash din na pwedeng gamitin. Timing! Hindi nakita ni Sugar Zero na papasok na pala sila. Pero nga natamaan na siya dito. Now fault line, and that is Envy for you guys. 1-0 already. Game number 3 na. Okay na. Okay na. Tapos na yung game number 2, guys. 1-0 na. Pero ito nga, 1-0 is gonna be the score on the side of TS. Again, Envy, sakto din kasi yung stun niya dito eh. And after that stun, dito lang talaga nagkatalo. Dito lang tayo medyo na, uy, ano nangyayari right now? Hindi tumama yung shots ni Dubstep, pero buti nga may tulong ni Burkum. Buti na din talaga nagkabawian ngayon. Pero all the players of TS, at least they have the firepower already, and Dubstep napakainit. Vandalism na. Agad-agad eh, no? First round, after that, vandalism na muna ang gagamitin niya nga dito. Insta-upgrade kung sakasakali for TS's side. Anyway, sila naman yung kailangan mag-antay eh. Sila naman yung nasa defensive position dito. They have all utilities as well after shock kung sakali man mag-push sila on B. Cover going out. Oh no, there's gonna be the complete push na gagawin ngayon ng Zeta Division, pero lahat sila paranoia. Pumasok sila nang walang nakikita kahit isa! Borkum! Saksakin mo! Sayang partida na yun! Pinatay ni Borkum! Borkum, saksak pa sana na wala pa parang bula! Naging bato pa nga! Sayang! 2-0 is the score at TS. Flawless round, Flawless round! Walang namatay kahit isa! Saktong-sakto ba naman kasi yung paranoia mo? Kahit si Borkum, binatuhan siya ng nanoswarm. Alam mo, hindi siya makakaswing out ng ganito kung yung nanoswarm na yon hindi niya nabasag. Shoutout nga pala sa inyo guys, hi! Uy, may mga tropa tayo nandyan, si Rain. Na nasa Gedli, nakita ko yan. Gulat yun, sigurado. Bilis lang, hindi ko na napansin kung sino-sino pa yung ibang nandun eh. Pero ito, mukhang nagpupush yung mga players ng TS, pero orb control lang pala ang nais nila. Yun lang ang kailangan nilang mangyari ngayon. That Aljol will connect onto 10. But still on a 5v5 basis, hindi pa sila dito nagkakabawasan. Hindi pa nagkakaambahan. And yung entry lang din talaga ng Zeta ang inaantay natin ngayon. Pero bes, yung posisyon ng TS, sobrang aggressive ngayon. Verticality! And it works out for 1. Yes! Kaso nga lang, si Ten, matitrade siya. Libreng baril. Makukuha ba? Kaya mo yan, Bash. Oplan kuha baril. Oplan kuha baril. Buti ka, walang tao eh. Sige, Bash, kunin mo na. Kunin mo na! Si Bash, wala nang tao. Iniwan ka na nila dyan. Sige na, damputin mo na. Walang problema. Huwag ka na mahiya. Hindi kami magagalit. Yan. Nakuha na, bes. Yan na. Hop! Dep na tamaan dito ng fault line. This is going to be really scary for the players of Zeta Division nga. All the utilities are now connecting sa mga mukha nila. Paranoia. Muntik na kay Sugar Zero ngayon. Pero nagtatanong lang sila, saan talaga kami pupunta? But Jesse Vash, may vandal na siya. Pwede siya bumawi ngayon. Rotating doors lang, nag-iingay sila. Alam nila it's gonna be C, ha? Dito agad si Envy. Nice! Kaya naman makikita niya si Dep. He gets the first kill here. 4v3 situation in Sugar Zero. Muntik pa siyang pumush dun, ha? Muntik pa. Pero si Crow na lang! Makikita ko, easy vandal para sa'yo. Pero let's go. Nice aftershock! Sugay Zero, umalis ka dyan! Mamamatay ka dyan! Wala na mangyayari sa'yo, kapatid! Kung ako sa inyo, mag-FF na lang kayo! Si Envy pa lang yung nakakatapat nila nun, Oo, Bes. partida. Partida yun, ha? Hindi pa lumalabas si Jesse Bash. Si Jesse Bash ka, pumupulot lang ng baril ng Amen, eh. Wala eh. Oo, eh. Iniwan nila dun, eh. And this C-take that they were doing was completely stopped by Envy. After shock, yun lang yung puhunan niya dun eh. Once na marinig niya na, alam ko na kung saan nagpa-plant, guys. Tignan mo naman yung KDA ni Envy, 6-0. Borkum, 5-0. Sinubukan pang i-outplay eh. TTP out pa eh. Kala mo naman talaga. Mas mabilis yung putok ng aftershock kaysa sa TP mo. Sim. Kaya 3-0 ang magiging scoreline natin dito. Na-convert yung bonus round. Pero yung Zeta may pera pa rin ha. Half by
mula sa kanila. Last na nila yan. Ito mga players ng TS, at least, they have the Rolling Thunder up already. So pwede talaga niya makakuha nga ng retake papunta naman if ever mag-A sila or B. Pero sa A, solo. Solo muna si Jessifas dito. Cover-sided to, sabi nila no? Oh. Sabi nilang nila yun. Sabi lang nila yun. Pag TS ang naglalaro. Pero, Bessie naman sa totoo lang, hindi na talaga ako tininiwala. Wala na attack. Wala nang ganun kasi, ewan ko. Depende na sa strat play mo yun. Oo. Kung magaling talaga yung mag-retake, parang TS, ganun talaga. Kings of retake nga, di ba? Ito na yun. At ang Zeta naman, ginagawa nila ng paraan, naghahanap sila dito ng entry point. Nice! Ang kaso, exit ang mahahanap nila dahil mamamatay na naman si Crow. Walang nagawa si Crow, di ba? Well, siya lang naman yung nagbabantay ng ano dito ng flank. Oo. Ng lurk. Pero yung mga players ngayon ng Zeta Division, their side A already, nasa ba yung pagpaplant ng spike, inaantala din natin ngayon. Pero yung mga players ng TS, kompletong-kompleto pa, isa-sandwich na nila, unti-unti na lang kukunin yung mga ulo ng Zeta ngayon. May Rolling Thunder yan, Bessie. You have a Rolling Thunder, Let's go. kaso nga lang, ayun na nga, Jeremy for the first contact and they get the kill. 2-to-1 trade ang mangyayari dyan. 4v2 situation ngayon. Envy, ginamit na rin niya yung kalagpag ng papag, pero Sugar Zero was still able to pick up on a kill. Kalahati na yung spike, sinusubukan lang spray down, but Sugar Zero, wala siyang magagawa. Sa totoo lang, medyo si Envy doon, nagmadali siya with a flash, bigla siya nag-swing, kaya siya namatay doon. Pero at least, meron naman siyang mga refrag rin, kumbaga, which is si dubstep. Gagawin lang niya is mag-smoke off lang siya, then papasok siya, then antayin lang niya na matapos yung pag-defuse ng kakampi niya at wala silang no choice kung hindi magta-time out na lang sila. Buti nga nakita pa ni Jeremy. Buti pa nakuha pa ni Jeremy yung kill na meron dito towards dead dahil napakadelikado nung spot na yon. And again, it's just the reaction coming in from TS na nakakapagdala ng mga rounds na to na nakikita natin ngayon. And so far, especially for a map they picked, they have good control over this. Kikita mo, may confidence silang mag-push eh. Grabe, yung mga push na pinapakita talaga din dito ng Zeta Division, at least yung mga pick-off sila is nakukuha nila. Pero dito naman sa Team Secret, matindi yung body system nila eh. Lalong-lalo na yung nag-swing si Dubstep, laging may kapartner na fourth line muna. It's like they know already kung saan ba nagbabantay yung mga kalaban nila. Na maganda nga yung read din dito ng TS and they know the timing as well kung kailan nila pwedeng ma-cut off yung rotations ng players dito ng Zeta Division. And so far, on the attacking side of Zeta, hindi pa sila sigurado kung saan sila makakapasok actually ng mga sites eh. Kasi kung iisipin mo, kahit mid napupush out ni na Dabi dito or napupush out ni na Envy, just with a simple stun, kaya nilang i-clear out yung right side. Alam mo yung napaka-basic na galaw talaga. Fault line lang. Fault line, sige, lang. Swing yung isa. Pati na libre pa yan, di ba? Meron na sila. Pupush naman sila ng napakabilis mga kaibigan. Let's see if ever magbabago ba ang simoy ng hangin dito kasi lumalamig na. Wala namang may giging initial pick-off na makukuha dito ang Zeta Division. Kung kanina, todo push ang TS, iniiba rin nila yung pacing na meron dito. Kuha info muna at para sa side ng Zeta, antay muna sila. Actually, maganda yung position ngayon ng TS kasi hinayaan lang nila. Sige, kunin nyo retake kami. Binigyan nila ng space yung mga players ng Zeta Division kasi nag-aantayan lang din talaga sila if ever magko-commit sila. Kasi isipin mo, ang bilis nagpasok nila dun sa may aiming, then after nun, tumahimik na. Yun nga eh. Nagdalawang isip sila. Nagdadalawang isip. Merong ganong factor. Right now, inaantay nila magkaroon ng flash. Pero ito nga, again, another fault line here. Dobby, nakatago naman siya sa loob ng ecoms na yan. Kitang-kita rin dito si Dep kung saan siya manggagaling. Alam nila na maraming trees. Maraming trees talaga. Pero Jeremy, that is the play niya. Dun lang sa may pit. Nag-aantay siya. Everybody with a spine! Jeremy with a 2K! Pero Sugar Zero with a big trade. Pero okay lang yan. Kasi eto na, si Envy trying to get that retake done. Pero dubstep from afar. Getting the head of Crow again. Aftershock to get that delay for V2. Nakancel na naman yung pagpa-plant nila ng spike. Ito yung problema ng Zeta. Hindi sila makahanap ng space eh. Pero Dobby, yet again, gets another one. Dash in sa kamatayan nilaro. Pero Sugar Zero pa rin na magwawagi doon. Dubstep, sorry akin, wala siya ng oras mga kaibigan, 9 seconds, may oras pa pala. Pero ito na ngayon yung retake na gagawin nila, 3v1 Sugar Zero, akin na saksak ka! Nag-whiff! Kinancel niya pa yung plant ng spike! Patapos na, no? Oo, tapos nag-whiff din siya. Sayang, mistakes have been made.
sure na death na yun eh. I mean, sure. 300 pesos na yun, no? Una sa lahat, pag binitawan niya yung spike, hindi niya na mapaplant ever. Wala na siyang pera doon. Then, susubukan niya na kunin yung kill. Nawalan pa siya ng pera, pati vandal. Isipin mo, best, ito kasi isipin mo. Pero na sana para sa kampi niya. Tingnan mo ngitian ni Jeremy. Basic. Ganun talaga. Such is life. 5-0 at maiiwan nga. May dubstep. Operator play. May makikita ba? Tinamaan siya dito ng flash pero mukhang sisilip pa siya! Tep! Altab ka muna! Oh my God, goes for the repeak. Pero mapapa-altab din si Dubby dito. Sino ba yan, men? Sabi niya, altab ka din. Naghahanap siya ng fix. Facebook ka din. Na all may Facebook. Sana all may Facebook. Pero Laz, makakapitas din ng isa. Dapat hindi nangyayari to actually. Phantom yan! Napakalayo para i-spray, kapatid. Pero 4v2. 50 to para sa Zeta. Yun lang ang pagkakamali ng TS dito. Pinilit nilang i-peak. Nilabanan nila ng sobra. Nilabanan nila ng sobra na hindi naman dapat, hindi naman kailangan at that point. Jeremy nasa loob na. Okay, alam nila. Vulnerable siya. Times 2 yung damage mga kaibigan. Napakasakit nun. Jessie Vash, napanood ko na to. 1v4 bes. Nakita niya yung times 2 damage, Bessie. Jessie Vash. Ay! Galawang inabutan. sneaky. Naghahanap po ng pick-off. Ginagamitan ng minamama niya eh. Sinusubukan niya kung meron bang lalabas ng Viper Spit dyan. Eh, baka sakaling mahuli ko pa, diba? Pero nga, itong eco disadvantage na dapat ng Zeta, and I feel like if hindi nabigay yung kills na yun, 6-0 na to eh. Yeah, 6-0 na. Pero marami naman daw silang pera. kailangan nila mag-ingat sa mga ganon though. Yeah. You can't be too comfortable in re-peaking. Gusto mo sana makakuha ng trade, pero mas mainit eh. You know, one top oh. Okay na eh, nakapitas na tayo ng isa eh. Yeah. At saka napatay pa si Borcom through that, na-wallbang pa siya. Yun yung problema. Ay, okay lang yan. Napusuan ni Laz, men. Napusuan ni Laz, mga kaibigan. Pogi At gumana ang puso niya sa panahon na to. Kaya okay lang yan. 5-1. Kailangan natin marinig ang sigaw ng puso ng mga Pinoy kasi alam naman natin na TS talaga mananalo dito. But the players of Zeta Division, let's see if ever makakapag-pick off ba sila dito sa B. Pero medyo mahirap kasi may alarm bot dyan. And if nag-tick the alarm bot din, matik, paranoia lang si Borcom dyan. Basic, di ba? Ganun lang. At the same time, no, pagdating sa utility, anyway, may lockdown naman sila, may knives naman sila na pwedeng gamitin nga dito. Ang nakakatakot lang din, syempre, kung makapitalize ni Dep itong operator. Pero mukhang 25 HP na lang siya. Medyo masakit yun. Meron pa ba silang sustain? Meron pa sila hinahabol, pare pa heal. And ito yung off-angle nga na ginagawa nga ni Dubstep. Hindi ito ini-expect off. Magkakasilipan sila. Nagkakabungguan pa yung dalawa, Bessie. Kung ako sa inyo, kabahan na kayo. Operator versus Pag operator. Pag sumilip ka, aking ka. Ito na. Trailblazer muna. Pero mamba out siya. Yun yung disiplina meron si Dubstep ngayon. One way. Kahit yung pag-smoke off niya para makabalik siya, one-way smoke. Calculated. Bessie. Calculated lahat. So, ang hindi lang nila na-calculate yung last round. Medyo mahirap kasi talaga. Na-overcalculate nila. Na-overcalculate nila yung geometry ng last round. Sugar Zero, Paranoia, well connect. And ito na nga sila papasok na Sugar Zero, Shadow Step in. 10 will catch one. Borcom is now down. Initiated already. Lockdown has been set here in C. Blade Storm has been set already by Dubstep. And 10, nagbabatay lang talaga. Trying to cut off the rotation. Pero let's see. Medyo mahirap to. Alam nila meron tao sa kanan. Oh no, susubukan sana nilang i-delay yung pagpa-plant ng spike nga dito. Pero ito na ang TS. Jeremy, Jessie Vash to get a kill here. Jeremy na lang ang naiiwan in a 1v2. Again, may lockdown na nilabas dito. Pero pupusuan nata ni Jeremy, Bessie! Hala ka! Hala. Yun lang. Hala ko pupusuan, men. Pinusuan niya, pero... Actually, pinusuan talaga niya. Pero sayang na talaga kasi nag-swing si Crow. Kung di siya nag-swing, panalo tayo eh. Kahit bitawan ni Jeremy sa halfway, ma-detain siya. Ma-detain din siya. So, andun na tayo sa punto na makukuha talaga nila yung round unless pusuan ni Jeremy at hindi na nga silipin nung ibang mga players dito, specifically Crow. But that's exactly what happened anyway. Kaya naman gumana ang lagnat buff. Oo, masaya sila pero last na nila yan. Ay, sila sub pala nanonood, yung mga nagbigay ng ating shirt. Maraming salamat, Mr. Jose Mariao.
Akala ko chan. Muntik na eh. Whenever I see. Ay, sakto. Ano na ba ngayon? May na ba? May na ba? April 29 pa lang. Oh, pa-May na! Oo nga Ay, eh. sakto. Pa-Labor Day na, guys. Pa-weekend holidays na. Adobo gang ayan! LFG! Mga Pinoy! Team Secret! Galawang Yun. 90s! Yeah. Wow! Tinamaan ako doon. Ako din naman. Well... Yan. Hindi natin nakikita yan. Yung mga, yung PH, meron din dapat sila mga ganyan sa watch party natin, di ba? Pa-billboard nyo. Pa-billboard. Mag-watch party tayo sa EDSA. Oo, sa EDSA, di ba? Tapos may billboard tayo sa likuran. Bakit hindi? Si Christian Gaza nga, nagpa-billboard sa Kaya nga. recto eh. Isipin mo na lang, yung PRX nga, yung mukha nila nasa elevator eh. Oh, Nakita diba? mo yan? Oo, sa elevator. Sila yung skin ng elevator na yun eh. Ilagay tayo sa LRT. Diba? Magulat sila pag bukas ng ano, the monza. Nakaabang yung mukha mo doon, no? Magulat talaga sila. Baka mawalan tayo ng pasahero niyan. Binibigyan natin sila ng marketing strategy. Ayan. Basta if ever nag-click, commission na lang. 10. Buhay pa. Nabuhay. Pinagbigyan. Sabi nga nila, sige, one life. One life, 5-2. Last nyo na yan. Tingnan natin as TS, obviously, kailangan mag-ingat-ingat muna sila dito kasi kanina nagsimula na tayo sa 5-0 at syempre, kahit pa paano, economy-wise, nandito na tayo sa pag natalo tong round na to, broken tayo sa susunod. Mahirap talaga pag broken besi. Wala na tayong operator eh. Omzim. Pero yung players naman ngayon ng Zeta Division, all they need to do is get that entry na sobrang solid nga. Pop Flash, and a kill ni Dep. May showstopper siya, yes. Paranoia, onto Sugar Zero. Kailangan mag-correct lahat ng utilities nila. Kasi once na makakuha ng space ang TS, kabahan sila. May showstopper dito na pwedeng gamitin si Dep. At sa kamay naman ng Team Secret, meron naman silang Hunter's Fury as well. So, labanan na lang ng utility ang meron tayo dito. 20 seconds para makapag-push in. At ito na nga yung oras na yan. As Crow shuts down Borkum, makakapasok si Dep. Wala siya nakikitang kahit isa dahil sa Hunter's Fear already. Nilalabas nga ni Jesse Vash. Wala siya nababawasan dito nga. Sugar Zero. Parang the spike already. Angels on to top. May natamaan ba? Mukhang wala ata. 4v5 retake ang gagawin nila. Wala na silang utilities ngayon. Aim duels na ang kailangan nilang ipanalo para si Dep. Mainit na. Dubstep will catch one. Mula ito a 2v4. May nag-aabang na isa. Alam niya nandito si Crow. Envy, on the other hand, ang rotation niya is all the way to upper. Meron ba siyang mahuhuli dito? He still has an aftershock para mapigilan lumabas yung mga nandito sa left side kung sakasakali man. And maybe clear out some of the angles. But I don't think that's happening dahil umiikot na rin si Dubby for the save. Na-flash na nga si Envy dito, so Mamba out na siya. And syempre, larong-laro din kay Dubstep, kailangan nilang kunin itong ano na to. Wala silang pera, bes mahuhuli pa sila, oh no. Yung wala silang pera, pero si Dubstep sana din siya papatay ngayon para siya mag-anchor next round. Wala na rin siya pang Blade Storm. So, save muna ang TS ngayon. Pero parang nangyari, parang napanood ko na to, bes. Yung yung T1 tsaka DFM, nag-5-0 din, tapos naging 5-5. Ay, nako, wag naman sana. Kasi tayo na yung lamang eh. Wag naman sana, no? Pero ganito nga yung nangyayari. And as of right now, for TS, kahit yung Hunter's Fury, hindi rin tumama sa kahit na sino sa loob ng site. Kung tutuusin, yung pressure nasa Zeta Division na. Yeah, nasa kanila talaga. Sila na yung nagpa-plant nun pero hindi tumama yung Players ngayon ng TS trying to play really fast, but Dep na unahan siya, nakadalawa na nga, oh no! Heads are popping to the side of TS right now. Nilabanan din ni Borkum from that broken doors. At least nakabawi siya ng isang kill doon. 2-1 trade. Ang nawala naman for the side of Zeta is actually Sugar Zero So kahit papano, isang controller, mababawasan nga. Puso lang ang kailangan nilang ipanalo ngayon. 3v4. At habang nangyayari to, nag-iisip ako ng bagong pangalan ko sa FB ko. Pero itong Zeta Division, 4 pa sila. Pwede pa silang mag-push dito sa C, pero 3 sila dito. Well, at least si Crow naman, nag-aantala siya ng mga cut-off ng rotations nga. Which is, nag-iingay lang sila trying to get that decoy done for them to push here in C. Pero merong turret, si Jeremy, dun lang sa may bunganga nga ng C.
May flash pa, may dog pa. Actually, daming utility play kayang gawin dito ng Zeta. Sana hindi lang maipit si Jeremy at dito nga siya maiipit sa pain shells na to. Yung exactly nasa isip kong mangyayari. Nangyari nga. 30 seconds left. Sakit ba? Sakit. Sana pala hindi mo na inisip para hindi Sana di nangyari ka na yun. inisip. Baka na-manifest ko pa. Oo nga. 2v4. In favor of Zeta Division, Dubstep and Borkum. Dubstep! Magsisave ulit. Wala silang choice eh. Wala silang pera for the next round. So, mas okay ng EVAS para maka-EVAS itong mga players ng TS ngayon, especially Dubstep and Borkum. Pero hindi ito yung initial thought na gusto natin mangyari, especially for the side of Team Secret. Kasi it seems like Zeta Division, basang-basa nila. Sobrang basang-basa na nga nila mga kaibigan, but Sen, at least alam nila kung nasan ba si Dubstep dito, pero wala silang idea kung nasan nga si Borkum, and yun na nga, bait and switch lang ang ginagawa nila. Dubstep namatay pa, Borkum huwag ka nang sumama sa kanila. Takbo Borkum! Gusto niya lang ata i-fake na nag-TP out siya palayo. Oh, nice. At ayun na nga, nakaligtas si Kuya mo Borkum. Okay, safe. May pera naman eh, may pambili naman, sige! Okay lang yan. A-farmer nga lang. Ay, naku, yun talaga eh. Bigyan nahuli oh. Si Dobby nakabalik eh. Si Dubstep nakaligtas pa siya dahil may dash siya eh. Finake lang yung flash. Iniwan lang yung ibon dun. Oo, no? na lumipad. May layang lumipad. Anong kanta yun? Ibon. Ay, hindi ko alam eh. Pero, kinanta mo eh. Hindi ko alam yung title. Maaga paranoia at pumupush na naman ang TS. Pinupusuan na naman nila. Pero tumama yung stun this time around. Kaso nga lang may nag-aabang on the flank. Nakapikit ako, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero ito, 4v5. That is the aggression nga na pinapakita ng Team Secret. Pero Jesse Vash, aggression ulit ang pinapakita niya. Trying to play close dito lang sa may bunganga ng A. Together with Envy as well. Pero mukhang mamamatay ata yung mga players ng Zeta Division if ever nakita sila. Flashing on to 4. Tinamaan yung 4 ngayon. Pero mamba out sila. Nagparinigan na nga sila dito. Pero flash, pero to counter it with the paranoia. Ang dami nilang binabato. Kailangan may pressure point naman galing sa ibang parte dito ng mapa, ha? Especially for TS, kung gusto talaga nilang i-force out na malabanan itong A-main. Pero nakikita naman natin ginagamit nga lang nila tong positioning na to para makapagpa-delay sila. Pero lugi sila dyan kapag nilabanan sila ng 4v2. 30 seconds in, ladies and gentlemen. Hindi pa natin alam kung ano talaga pwede mangyari dito. Pero let's see if Jesse Vash kung pupusuan ba niya. Pero mukhang A na ata ang hit nila. Wala na silang no choice. Kaya nila pusuan to. Pero Jesse Vash sumilip siya. Pero Envy all the way from Lick will catch one as well. 2v4. Kailangan lumaban ng Team Secret ngayon. Borkum? Oh no. Ayun na nga. Aray. Alam niya na that's gonna be the shotgun close by. I mean, Nabait sobra. Sobrang na-debate dito yung TS sa rotations ng Zeta Division. All throughout, sila yung pumipilit na i-push itong mga players. At gaya ng sabi ko sa'yo, Bessie, lugi sila doon kapag nilabanan na sila ng tuluyan sa A-main. At kung tutusin, nasa defense nga tayo eh. And at the same time, wala namang nagpupush ng C or B para maikutan lahat yun. Ay, nag-whiff! Muntik na. 5-5. Dikit ang laban in favor of TS. Nagsimula tayo sa 5-0 at nabawi na nga rin to ng Zeta Division sa kanilang attacking. Good adjustment coming in from Zeta Division, I would say. And TS, I feel like they should be also adjusting a lot more, especially dito sa mga aggressive pushes na ginagawa nga nila. At actually, lagi din sila napipick off nga rin nila depth eh. So medyo mahirap to. At saka kung napapansin mo sobrang ganda ng KDA nila. Talagang literal lahat sila pantay-pantay. Lahat sila dito may ambag. So yung mga players ngayon ng Zeta Division, gonna push here in A. So retake, potential ng TS. Pwede pa? Yeah, pwede naman. Makabawi. Frenzy. On to Dubstep, walang pumasok. Bait lang yun. Nagparinig lang sila dito kahit papano. Envy though. Meron siyang sheriff, mainit. Si Envy with the sheriff. Makukuha na naman ata for another showstopper. And I think they have the showstopper right now. Nasa kamay nga to ni Dep. Ang dami nilang util play na kayang gawin nga for this round as well.
And with the drone, baka mahanap at least one of the players pero hindi nila alam kung gaano kalalim si Dep. Yeah, malalim na, sobrang Actually, lalim na nga ni si Dep ngayon. Pero to the fact na kinuha niya yung orb, narinig nila yun for sure. At si Dubstep mismo ang magsasabi nun if ever meron pa siya nakukuha. Frenzy, kahit walang arm, kahit walang bullet penetration yan, pupusuan niya. Sabi niya, halika dito, lumapit ka. Kung nasa harap lang kita, patay ka na eh. Oh, yun nga eh. Pero hindi, nasa kabilang parte ng mundo eh. Hindi makadaan si Dep, konti na lang ang oras para sa showstopper. Mabuti naman at maganda. Oh my God, Laz. Buti na lang talaga maraming smoke pinapakita ko pero Jesse Fash binaki sa mukha. Laz, kalawang sticky. Okay, pero buti na lang pwesto si ni Dubstep. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Baki sa mukha! Pero meron pa. Thrifty! Ubus na! Ubus na, Bes! Wala na! Na-retake na! Walang problema! Ang tagal ng ginawa nila sa wala namang nangyari doon. Sabi ko nga kasi sa'yo, Phil, yung mga push nila doon kanina, dati nila ginagawa yun Oo. Kasi mas pabor sa kanila yung ganitong scenario na nag-aantay sila. Pero nga kasi, nakita nyo naman yung Game 1, yung Series 1 kanina. Nakakainip! Maglaro ang mga Japanese team. Pati PH team minsan. Matagal maglaro. Pero buti rin din talaga napatay nga lang Jesse Fash si Dep dito. Kasi yung first shot niya, hindi tumama. Buti na lang yung pangalawa, tumama siya sa corner. Tsaka inabangan din ni Dubstep kung meron pang mag-flank eh. Tsaka kung meron pang ibang nasa A-main. Which is tama naman din dahil nga nahuli niya dito si Laz. Pero 7-5 or 6-6 bes. Dikit ang laban. 3 games din ba makikita natin ngayon? Well, dapat. Dapat. Para makahabol naman tayo, para makabawi tayo. Pero Seekers out. Si Dubstep makakapatay ng isa. Jesse Fash on the other hand, mapapa-atras dito ang ibang mga miyembro ng TS. They have the From the Shadows here. Jeremy needs one more kill for him to get a lockdown. Pero lockdown muna tayo dito kay Crow. Pero walang makakasakot dyan kasi nga walang Hunters finish Jesse Fash ngayon. Pero Borkum, okay, hindi siya natamaan ng lockdown. Fash siya dyan! Pero nagkamunti ka na nga. That is Dubstep versus Sugar Zero. Pero Laz will fall down. Ang ganda nga ng position ngayon ni Borkum. Pero Crow, nagbabantay lang sila. Oh no, saan ka pupunta? Yung Spike, nagdetect na! Nag-TP out dito, rotation all the way from CD. Dapat makabangan to ni Jesse Fash, kaso siya yung mamamatay. Dubstep to get the kill here, pero isa, 1v1. Kailangan niya i-defuse yung Spike and he still has to find kung nasan nga ba si Sugar Zero. Ang ganda ng position ni Sugar Zero. Doon lang sa may waterfall, alam niya ako saan ba manggagaling si Jesse Fash kasi narinig na, pinatay na nga siya ni Crow. But... Waterfall ba yun? Oo. Doon siya nag-TP? Hindi siya doon nag-TP Ay, hindi. I mean, si Sugar Zero nag-antay sa waterfall. Pero nakita ko siyang nag-ult eh. Oo nga, nag-ult nga siya. Nag-ult siya sa city, bes eh. Ayan o, exactly nasa city siya eh. Nandito si Jesse Fash. Kaya niya nahuli. Tapos lumipat siya sa may waterfall para mahuli niya si ano, yun. Pero yun nga, dahil nga dun sa initial na ult na ginawa niya, nag-away. Nagtuturoan pa sa TV eh, no? Tama naman eh. Tama naman yung sinabi natin eh. Tama tayo parehas, no? Pero tignan natin kung ano sasabihin ng panel. Mag-aaway ba sila? Budget Killjoy, kamusta dyan? Kamusta ka daw, Budget Killjoy? Salamat, Budget Sage. Ayan, well, dikit na dikit ang laban natin dito. 6-6 again here on Lotus. It looks like Team Secret had very coordinated entries. Ang ganda ng starting ng laban dito. But again, Zeta, I think I've just been catching them off guard a lot. Like we just saw that play from Sugar Zero just now was insane. Ang kulit kasi ni Sugar Zero talaga eh. Ito yung tipong player na kailangan mo munang ipunto kung saan ba siya talaga papatungo or kung ano ba yung mga ite-take siya or kung ano ba yung gagawin niya dito for the rest of the team. Kapag kasi nalingat ka for just a bit, yun na yung katapusan kagad ng TS. At yun ang nangyayari, nalalason sila ng nalalason throughout the backdoors. Sobrang kate ng laro niya. Yung talagang essence of the rat play. Kung saan ka nalang tumingin, doon pala siya nakatambay, di ba? Naka-ingat lang sa paligid. But I'm looking here at sa performance ng Team Secret. At na-impress naman ako kasi to be fair, they are on the defensive side here on one of the most attacker-sided maps that we have in the game on Lotus. So if they get 6 rounds, good day. 7 would have been better. Pero sige, pagbigyan naman natin para 6-6 ang. Exactly. But again, going into the second half, we will be having Team Secret on the attacking side. So things are looking up for them. But again, Zeta is really giving them that run for their money. Kasi again, I don't want to... Yung word na reactive, proactive here. Zeta is responding very well to what Team Secret is doing. And again, when Team Secret finds their footing, parang na siya shut down talaga ng Zeta Division.
No? Nagkatigil na kami. Kasi at some point talaga, there are times na lumalangoy na lang sila dito ng utilities coming in from Zeta Division. So, ganun din ba mangyayari sa second half? That's right. I guess we'll just have to see. So we're gonna be passing it back to our casters, the mods. Maraming salamat sa ating mga nagagandahan at nagwagwapuhang panelists. This time around, naniniwala na si Vil sa attacker-sided daw sila. Oh, totoo. Sabi ko na, balimbing ka talaga. Attacker-sided to, kung nasa ng TS, Doon yun tayo. yun yung side natin, man. TS-sided yung mapa na to. Yun eh. T-side. Pero 10, hindi mo mahuhuli si Dubstep Jam kasi makakapag-dash in naman siya with a frenzy. And at least, ito sila, papasok na rin ata 10 na wala, parang bula. Di na nga siya nabulag dun eh. Kumbaga, partida na para sa side ng TS. Pero nakapag-plant na nga sila ng spike. Nahanap si Dubstep. And that's gonna be Crow with a kill. Narinig ko din sila dun eh. Pati tayo, gumagano'n din eh. 3v4, perfect paranoia. Tatamaan yung dalawa, pero eto na sila. Parehas tumalon. Jumping lason, mga kaibigan. 3v2 ngayon. Magkasama ang magtito, sabay tumatalon. Low on HP na yung tatlo ha. Kailangan mag-ingat ng TS dito. Isihan nyo lang mga besiko. Na-stun yung iba. That's gonna be Borkum na sumisilip nga. Halfway na yung spike test. Kailangan nilang labasin to. Ang sakit, di ko nakita yun. Masyadong low HP, tsaka meron pang yung nanoswarm na bato. Ang ganda ng nanoswarm sa totoo lang ni Crow. Sinave niya yun para lang dito. Hindi niya nila pagsaside. Oo. Well, actually, okay na rin sana yung ginawa nga ng mga players ng TS na ang sabi, Dubstep, bibigyan ka namin ng frenzy, bumili ka ng armor, i-push mo. Yun nga lang, hindi lang din talaga nag-pay off na sobrang dami nilang napatay. Okay, sana yung jumping right click nga na ginagawa ng magtito. Pero nung last na si Crow na nga ang natitira, ang ganda ng placement ng nanoswarm niya. Tsaka planted for gaming dito kasi yun. So, na-push out sila. Na-push out eh. Napilitan silang mag-reposition sa posisyon na hindi nga nila magugustuhan dito. And Zeta was able to secure that pistol round instead. 7-6 yung scoreline natin ngayon. At syempre makakabili ang Zeta for this round. Ito na ba ang inaantay nating pera? Pero yung players ngayon ng Zeta Division, let's see if ever makakapitas pa. Pero napakasakit nga kasi si Ten, natamaan na nga din dito ng mga utilities na meron ang TS. Dubstep with the Sheriff. Sana mainit ka. Sana nga eh. Tingnan natin. As we are still waiting kung meron bang magpupush mula sa side dito ng Zeta Division. Might go for a stun, pero itong one-way smoke, kailangan na naman nilang antayin to kung sakasakali man. Or, pwede nilang i-push, wala namang tao. Ito ata ang araw na lahat slow matches ang kinangkas namin dalawa ngayon. Okay lang. Last day, guys. Last day. Kita-kits ulit sa May. May 2, May 3. Di ko alam. Basta yun na yun. Sugar Zero. Shoulder peek. Catches 1. 30 seconds left. Pero papasok na rin sila. Pain Shell just to deny. Napakasakit nito. It's still gonna be Dap getting the kill and Sugar Zero din naman with a double for himself. Jeremy left alone, makakapitas ng isa. 1v3, 14 seconds and he needs to plant the spike. Pero sabi ni Sugar Zero, that's not gonna happen. 6-8 already, good eco by TS. Taking down 2, which is Crow and Laz. Denying these Spectres nga nagamit nila. Pero for the side of Zeta Division, bonus round sila. Pero ang mga Pinoy may pera na. Wala eh, Makati kasi yung patience din na combination nila na meron dito pagdating sa may rotating doors on trees. Dahil once na susubukan mo pumasok dyan, babatuan ka ng patience, ultimate delaying tactics mula sa side ng Zeta Division. Ang nakikita natin dito. Again, may pera na ang TS, meron na tayong mga Phantom na nakikita at Vandal. Dubby to go dash in, pero wala rin namang nag-forward sa Zeta Division dito. Saan ba sila pupunta ngayon? Probably, they're just waiting na talagang makapita sila ng isa na siguro yung mga talagang pinaka-importante nga na players dito sa Zeta Division. Siyempre, you need to take down their flasher, they need to take down Laz. And of course, Sugar Zero. Kasi sila din talaga yung napaka-sakit din talaga in terms of counter-initiating. Kahit controller Sugar Zero. Borkum. Binuksan lang naman nila yung doors dito. Nangaamba sila ng mga players ng Zeta Division right now. Pero mukhang nasa loob na sila ng trees. Nag-aantay lang eh.
Kailangan nila ikutan to. For the side of Jeremy, they're really wrapping around the players of Zeta Division right now. But Laz knows what's up. Will catch one, pero ito dubstep with a swing. Ito rin counter flash nga na meron sila. Natamaan ngayon si Envy. Pero this is gonna be the push na meron si dubstep. Oh no, Envy will catch one. Envy with another one right now. Ito na, flawless ata makikita ngayon. Dubstep, piso ang natitira sa kanya. Oh my God, nagliligtasan lang yung mga tito. Hindi ko alam kung paano. Literal si Envy. Sabi niya, to the rescue ako, tito. Ako bahala sa'yo. Dobby, ako bahala sa'yo. Jessie, yun ang nangyari doon. 10 na lang ano titira dito in a 5v1 scenario. 10. 5v1. Paano mo gagawin to? Jesse Fashion's dubstep super low. Pero if ever lumabas ka dyan, may turret nang nag-aantay sa'yo. Si Jeremy ang sama ng titig sa'yo. Kahit bumalik siya, madedetect siya ng turret eh. Oo. Maliban na lang kung mag-smoke off siya, pero wala na rin naman siyang smoke close by. Si Envy sumisilip dito pa unti-unti, pero buti na lang. Flawless round sa side ng TS. Panalo na to. Game 3 na guys. Game Don't 3 be na to, shy. Wala. Give us more. Ang TS, pag natatalo sa pistol round, sure win. Team sure win nga eh. Diba? Ganun lang naman ka-basic. Pero again, the take here on the side itself, ang tagal nilang inambahan yung Zeta Division dito. Ang dami na nga na-force out na utilities din eh. Pero TS, ang gusto kasi nila is at least to have that good read of a situation, and not only that, ma-debate na nga yung mga utility play na kayang i-provide, pero mukhang rush ata ang parehas na gustong gawin dito. Dep at saka yung dalawa, na-stun sila pero hindi nakuha yung kill. Pero Borkum, at least siya makakapitas dito kahit isa. Pero ang problema nila, 2v4 na to, hindi na alam kung saan mapupunta. Grabe yung smoke, grabe yung utilities, grabe yung mga flashes na pinapakita ng Zeta Division ngayon. That dinosaur grenade, napakasakit. Just trying to displace one. Just fast, just fast with the 2K. 2v2, winnable pa to. Muntik nang mahuli sila. Shock dart, hindi magkoconnect to. Pero papasok na sila sa A, nasa kanina yung spike. Sige, push na yan, na malayo pa. Si Ethan ngayon. Alam nila na walang tao ha. So, si Jeremy na bahala mag-clear out ng ibang mga lugar pagdating dito sa loob ng site. But again, ito na naman yung dalawang magtito, yung tinuruan at yung nagturo. Ito na ang magtatay. Kumbaga. Tinuruan at nagturo. May alarm bot pa, meron pang turret, baka naman. Pa, watch me! Yan ang sabi ni Jeremy sa tatay niya. Pero Jeremy, makakapitas ba? Nilabas ang turret niya? Off! Alam nila kung nasa yung isa. Si 10 na lang ang hinahanap nila. May alarm bot pa. Pero 10, unti-unti nang pumapasok rin. Pero kakayanin pa ba? Pero Jesse Fast will catch one already. Pero 10, mag-isa ka na lang! Alam na rin nila, no? Alam din to ni Jeremy. Pagkatap mo ng spike, papaulanan ka ng bala. That's gonna be 10 securing a kill here. Pero Jesse Vash with a 4K. Minama ni Jesse Vash lahat. 2v4 yun. Dapat hindi tayo mananalo doon, pero nagawa ni Jesse Vash patayin lahat. Nagulat na lang din tayo. Paano nangyari yun? Pinress double nyo na lang. 2v4 yun, di ba? Nagulat na lang sila. Hala, si Jesse Vash nasa mukha ko na. Pinress double nyo lang. Nakita mo may nanosword. Dire-diretso. Diretso niya lang. Minata. Dinaan sa edad. Pumunta siya ng side. Lahat niya yung spike. Wala siyang pake. Sabi niya, ay Jeremy, yung atabs ko, ikaw na bahala. 2v4. Sige Jeremy, i-plant mo na yan. Ako na ang bahala. So yung nag-plant actually si Jeremy tagatingin at setup. Pero pareho lang yun. Parehas lang yun. Magtito naman sila. Oo, magkamukha rin sila. Ano to? Kalahaf buy para sa Zeta dahil Bucky ang magiging puhunan nila dito, pati Stinger. Ay nako, pinalamang lang. Gusto pang manalo. Ay, see. Pina 6-8 lang, bes. Kala mo mananalo na? 5-0 pa lang. Napasarap na yung 5-5 eh. Gumusto pa. Ito na, binuksan na ng TS ang monitor nila. Kinabit na sa internet. Oo, nag-install na sila ng VALORANT. Sabi nila pa-extend. Pabarya! Kaya pabarya! Pabarya! Para makapaghulog na naman muli. Yung mga bantay sa computer shop, sila Warbirds yun. Oo, sila yung nakatingin sa mga CCTV. Oo, well. PC-10. Kaya pala nagta-time out. Pero ang sabi ng TS, hindi 1 hour, i-open time mo na. Open time mo na. Open time mo lang yan, boss. Yan ang sabi dito ng TS. Pero nag-aabang lang talaga sila. Bakit? Ay, di tumama! Magbabaki ka na nga lang, one tap na nga lang yan. Eto pa, yun yung tumama. Isa ang tinamaan nga dyan, and that's gonna be dubstep going down all along. 4v2 pa rin to. Sugar. Alam nila kung nasang galing isa sa upper lang. And now Sugar Zero, nakakuha ng Stinger together with Sheriff.
Masasakit yung Sheriff pag malayuan. Nakita niya si Jessie Bash dito, pero Sugar is going down. Alam na natin yan. The last man standing sa side ng Zeta at mawawala na siya. Works play. Sariling buhat ng bangko yung caster mo lang yung natuwa. Wala naman kayong Shoutout kay Laika ha. Nabigay mo na ba yung bundle dyan? Sana. Ay, nag-set ng alarm yung cellphone ko. Oh? Wala akong kaalaman. Pero may Facebook ka. Sim. Naol. Lugi ka. Lugi ka. Ito na. Utility. Magpa-plurk na lang ata ako. Balik ka muna, Friendster. Friendster muna ako, bes. PM nyo na lang sa Friendster si Vil, guys. Parating nyo na lang yung inyong mga email. Leave kayo ng testy. Tsaka email nyo na lang siya. Wala na siyang Facebook eh. Ito ha, ang daming utility play na kayang gawin dito on both ends. When it comes to Team Secret, kumpletos recados, maliban lang doon sa Blade Storm na nakikita natin kay Dubstep. Pero when it comes to utility pang take ng side, uy! Hindi natamaan si Dubstep, mga kaibigan. Matindi ang pananampalataya. But Dep, hindi rin siya tumama. Hindi sila nakakatamaan. Ang dami nilang binato. Walang tumama kahit isa. Si Borkum yung makakapatay ng dalawa doon. Again, verticality ang hanap nila dito. Jeremy, low on HP pero kaya niya pa makapag-set up at least ng mga traps for contact play. For V3, they have the lockdown. They have the from the shadows pero they need to pull this off kasi ang problema nga nila si Envy, meron siyang aftershock ngayon, 11 seconds in, para sa kanyang fault line. Paano to? Ang gandang paranoia na pinakita kayo ni Sugar Zero, pero that's gonna be spray and pinakita ni Borku pero 3K. Dalawa pa ang buhay sa Zeta dito. Again, low on HP na si Jeremy ha. Kailangan pa rin mag-ingat ang TS dahil it's still a retake bound to happen. Sugar Zero nga, nakapag-smoke dito pero mapapatay nila. Yung sumusubok mag-defuse ng spike. And TS secures yet another round. Pinalamang lang, gusto lang talaga manalo. Pinatikim lang ng 2 points na lead. Sabi ko naman sa inyo, mas masarap ang adobo. Ha? Mas masarap ang adobo. Oo! Bakit ka pumunta sa Tokyo? Meron namang tondo. Sim, di ba? Bakit ka pumunta sa Fuji? Meron namang mayon. Kaya nga, mahiya na ang susunod na. After Masters Tokyo, abangan nyo na lang Masters Tondo. Masters Tondo. Lahat kayo invited. Open invite to. Open invite. Alam mo yung tapos? Maraming cosplayer doon. Ay, oo. Shoutouts nga pala sa cosplayers sa Tondo. Marami. Time out. Marami ring mga mga nakatambay. Ay, syempre naman. Watcherist. Nanonood. Shoutouts nga pala. Anyway, guys, time out muna ang Zeta dito dahil kailangan nila yan. Naisip si Coach eh. Nasa stress din siya. Si Coach mukhang Pinay eh, no? Kaya nga eh. Pinay talaga yan, man. Alam mo yung sa EDSA? May mga billboard. Sa mga mga feng shui. TS 2-1. Vilblia. Paano kung makarating yung Vilblia mo doon? Matutuwa ka? Matutuwa ako, syempre. Kinilig si Kuya mo, Vil. Yung mga nanonood dyan sa Japan, baka naman. Hindi naman sa Japan yan eh. Sa Korea yan eh. Sa Masters kasi. Sige. Ligtas ka pa. Yung mga nanonood sa Korea, yung mga tropa nating park. Oo. Si Rizal. Si Rizal Park yan. Si Rizal Park. Yun na pa ba? Si Borkum. Borkum Park. Park Borkum. Park Borkum. Park Borkum. Ayan. Yun kasi Korean yan eh. Korea po yan eh. Nakita ko yung pinamimigay nilang poster dun sa TS Watch Party. Park Borkum. Park Borkum. Right here. Sasayaw sa shorty. Shoutout nga sa BTS. Baka walang shoutout sa inyo eh. Oo nga eh, no? Asya shoutout kayo ng The Mods. Lagyan na sa portfolio niya. Purple Army, let's go! Ito na si Jungkook, mga kaibigan. Pinilata rin talaga ang lockdown. Pero Dubstep, hinahabol talaga. What are you doing, Dubstep, bro? Pero ito, papasok pa rin talaga. Men! Pinress W na lang nila dito. Sabi nila, hindi gumagana pag slow play eh. Push na lang natin. Wala silang nagawa. Sugar 0 and 10 na lang ang natitira sa side ng Zeta Division. Pero ang tanong kung lalaban pa sila. Pero kung ako sa inyo, wag na. Ay, nako. At least, masasave nila yung mga baril nila. Hindi lang yun. Hinahabol ni Jeremy. Hindi na rin nila kailangan gamitin yung utility na ults na meron sila dito. Kita mo, nakaalis na nga yung kamay sa keyboard eh. Nag-aantay na lang talaga. Sabi ni Jessie Bash, habulin mo sila. Nakanapin mo. Mag-ikot ka. Sige, Papa.
Tingnan, nag-iikot si Jeremy. Ayan na ako, Papa. Hinahanap ko na sila. Pag nakita mo, naksaksakin mo na lang. Sige pa. Si Ten magpapakita. Jeremy, tignan natin kung ano mangyayari ngayon. Kalmado lang siya. Hoy! Ayun na nga. Na-crossfire sa Valorant si Kuya mo, Jeremy. Nahuli ka, Balbon. Ito may isa. May isa pa. Gusto pa. Pero okay na yun. Okay lang yan. na yan. Pagbigyan natin sila. Shoutouts nga pala kay Yunsa. Wow. Yunsa, shoutout nga pala sa inyo. Sabi nila, laban daw. Laban, laban lang. Laban. Kasi nakaban ka, wala kang Facebook eh. Oh, Papakita ko na lang message mo, Francis. Salamat, Francis. Kasi wala na akong Facebook Wala eh. na siyang Facebook. Laban ulit ako, na-disable ulit. Francis, baka naman, tulungan mo naman ako. Humihingi po ako ng tulong sa Facebook. Nananawagan po Nananawagan ako. po yung co-caster ko. Baka po may nagtatrabaho dyan doon. Ay, naku na! Lumilipad ka pa! Nag-feeling dyan! Kala mo naman talaga! Nag-feeling siyang nag-updraft Hoy! doon! Kung ibang laro, gumagana yon, pero sa Valorant, hindi! Huli cam siya eh. Namaalam agad dito si Dep. Naku po, 5v4. Kung Apex yun, pwede sana, pero Valorant to, hindi. Ay nako, hindi ko ba alam kung bakit niyang napilian na ganunin ang mga players ng TS. Pumipress W na rin tong mga to eh. Oo nga eh, nainggit. Nainggit lang. Nainggit lang. Sabi nga nila, pag inggit, pikit. Kaya pag natatalo yung TS, Nakapikit kami. Pumipikit ako. Kaya nga pumipikit Diba? kami, di na lang namin tinitingnan kasi naiinggit kami. Oo. Ganun lang yun, guys. Ano tayo naiinggit? Kasi nakuha nila yung puntos. Sim. Pero okay lang, safe. Safe lang sila. Laz, doon lang sa may taas. Doon lang sa may ropes. Nag-aantay lang siya dito ng mga pick-offs. Pero Sugar Zero, mukhang mauhulog na rin talaga siya dito kasi ngayon mga players ngayon ng TS, isa-isa na lang umapasok. Borkum will catch one. Dubstep trying to pave the way in order for them to catch these players off guard. Sugar Zero, doon lang sa loob ng smoke. Uy, kita ata siya. Pero mukhang hindi ata. Pero Borkum makakakita sa inyo. Dubstep with another one right now. Crow, nasangka. And Dubstep with a 2K. Flawless lang ang sasabihin namin sa inyo. Alam niyo guys, di ko nga alam kung paano na nabasa ng TS to ng tuluyan eh. Actually, nagbago lang bigla na, alam niyo, push natin ng normal. Push natin ng magpupush tayo at gusto natin mag-plant ng spike tapos hanapin natin sila. Ganun na lang yung nangyayari. Default play. Default play na lang. Default lang, man. Ganun lang sila. Wala nang kakaibang ano. Wala. Ano bang mga strat play na yan? Walang ganyan, man. Bulagin mo. Kung paano sila naglalaro sa comp, yun na yun. Yun na yun. Bulagin mo to, bulagin mo yan. Paranoia ka dito, paranoia ka dyan. Oo, comp lang din to eh. Ganun lang yun eh. Plus 20 RR ang TS dito pagkatapos. May performance bonus pa. 12-8 ang magiging score natin dito at match point na nga para sa side ng Team Secret. Nakikita natin yan if ever makakabawi pa ba ang Zeta, pero feeling ko, hindi na! Meron silang Viper Spit, hanggang dyan lang yan. But the players of TS gonna go here, and probably here in C instead. Pero meron Blizzard sa Dubstep dito. Borkum, yes, meron siya from the shadows. So in terms of mobility, they can actually do it now. Isa na lang mga besi ko, isa na lang Team Secret. Baka naman. Ito na nga, Zeta Division, nag-aabang sila kung kailan papasok dito. The sun settling in, mahuhuli dito. Ang ibang mga players ng Zeta, mapapatras sila dahil bulag na bulag. Wala siya nakikita dito kahit isa. Ito na si Park Borkum. Planet the spike already. Wala siyang pake sa mga nangyayari. Kahit may non-serve dyan, wala siyang pake. Sugar Zero gonna push in. Pero ito na si Sugar Zero, mga kaibigan. Inuubos sa lahat ng mga Pinoy. Nice! 2v3. Winnable pa. Pwede pa. Bumabela po dito si Jeremy. Meron pa siyang third na pwede ilabas. Pero hindi na kailangan. Crow! Oh my God! Kalmado Crow lang. and 10! Sila yung bumuo nung naging round na to. Lalo na si Crow, napatay niya agad initially dito si Borkum kanina lang. Yes, pero best, ito malaking problema ng Zeta Division ngayon. Ano sa ref? Broken by sila. Broken by? Wala silang pera. Ay, ano mo tawag sa kanila? Ano? Poor. Akala ko naman kung ano nakakainis. Tama naman, di ba? Pang-asar lang pala. Oh. Tama. Nice. For this ground, di ba? Pero nga lang, sayang tong round na to, no? Again, isa na lang ang kailangan ng TS and mga latter parts na ganito kapag nakakabawi yung kabila. Yun yung nakakatakot eh. Pero sabi mo nga, kala-half buy ang matutunghayan natin dito, lalo na dun sa nangyaring round na yun. Oo, si Dep nag-judge pa. Then double satchel and nag-judge bang, 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 bang. Let's see if ever gonna ba ang gagawin niya. Pero kung napapansin mo, ang ganda ng gagawin nila sa TS kasi nga sila kahit isang trap, so walang-wala yan, men. Paranoia lang ang meron, Hadouken.
Hadouken. Ewan ko ba? Pero ito na nga, no? As TS jumps in, susubukan nilang patayin, pero habang nagbabato sila ng utility at utility play, mukhang mahuhuli at mahuhuli pa rin sila. Nakapag-plan sila ng spike, yes, but again, they have to clear out those angles that you need. 2v5 na, panood ko na to. Jeremy, 1v2, mga kaibigan, winnable pa to. Nakakita na ba kayo ng last na corner? Ito na ata yun! Pero mukhang okay na yung intro ko eh. Ganda na sana ng ending eh. Andun na tayo eh. Pero again, Zeta Division, pumupuso pa. Pinupusuan pa nilang malala. At least, alam mo, guys, para sa Team Secret. Chine-check ko lang kung meron pa akong bench. Sa Team Secret, at least, yung 2 rounds sa susunod, may pera sila. Oo, pero yung kabila. Wala. Hirap na nga eh. Hindi, pero ito, nakakatakot pa rin, men eh. Isipin mo, dito na tayo sa 1v1 situation, 5 HP, pati siya kinabahan eh, oh. Inilas. Time out. Time out muna tayo. Good time out. Ito. Hinga lang. Nag-usap kami ni Taylor. Oh, sabi ni Taylor. Ako pala yun. Ikaw, nakakalimutan mo eh. Sorry. Kinakwentahan mo pala sila. Hindi, sorry. Nag-usap pala kami ni Taylor. Kasi gabi na. Oo, kasi. Tinanong namin, kamusta ba yung, yung sa Zeta sa Lotus? The last time na nag-cast kami sa Lotus na may Japanese team, is syempre DFM. Kalaban nila is PRX. Dikit yung laban. So malakas ang mga Hapon sa Lotus. Oh, sa Lotus. Malakas sila dito, guys. Pero alam naman natin, no, na pag Pinoy, mas malakas yan. Oo, kwento na yan eh. Sparkborg. Kung kita nyo naman yung mga hairstyle ng mga, natin, mga kuryabu natin dyan. Kaya syempre kailangan mo mag-iba. Oo, naman. Oo. Tignan mo si Dubstep, namuti na yung buhok. Naging silver na. Ay, a big shoutouts nga pala kay Tita Dubby. Ay, nanonood lagi si Tita Dubby. Tita Dubstep, hello po. Maraming salamat po kasi pinadala nyo kami ng pagkain last year. Sarap ng food. Sarap magluto. No? Yung mga sweets, yung mga pastries nung last event. Sa saka nung birthday ni Dobby, sayang, hindi kami nakabarating. Okay lang, may next year pa naman, no? Oo. Malamang. Mga 100 years pa yan, Dobby. Oo, 100 years pa yan, kaya invite nyo lang kami. Kulo na. 100 times din tayong pupunta dyan. Oo. Hanapin nila ng rebulto ni Dubstep dyan. Tabi niya si Jose Rizal sa Luneta. Rolling Thunder. Alam mo, actually, kaya naman nilang kunin na yung site ng kung gusto nila ng Rush. Na gagamitin nila lahat. Pero gagamitin na nga nila. Starting off with the Rolling Thunder here, Dubstep is already on the side itself. Upper ang nais na dito, pero Dep ang makakapatay sa kanya. Seekers out mula sa Zeta Division to answer back. Ito yung mga players ngayon ng Team Secret. They have the B site already. Pagkapasok doon, bigyan na talaga nag-plant, and for them to get that post-plant done, meron pa siyang lockdown ngayon, mga kaibigan. Pero kalmahin mo lang yan, pero ilalabas sila lang ngayon. Pero may Viper Spit pa si Ten. Pumasok na nga, pero mukhang mawawala rin ata. Pero ito na yung mga players na nga ng mga TS just trying to get this post-plant done together with Envy as well. With the fault, alam niya kung nasa yung isa. Pero mukhang mananalo na ata tayo, mga kaibigan. May Hunter's Fury pa. Si Jesse Bass, medyo malayo. Pero let's see if ever makakayanan pa ba. Pero 4v4 onto this game right now. Envy, may makikita ito. Pero Laz! Nakalaro to sa post-plan situation. Nakalaro to sa Hunter's Fury. That's gonna be the kill, and that's gonna be not the kill. Pero nga lang, Borkov still secures the kill. And it's finally done. Team Secret wins game number 2. Pinalamang lang, gusto pang manalo. Nagsimula tayo sa 5-0, down to 5-5, down to 6-8, now to 13-10. Ang tagal ng mga rounds na yun. Sabi ko sa'yo, kanina pa dapat natapos yun eh. Oo. Pero hindi lang talaga nangyari kasi, syempre, mababait ang Pinoy. Oo, syempre. Pinaramdam lang natin sa mga Hapon kung paano ba manalo. Tama! Kaya naman 1-1 ang magiging score at sabi nga ng Biblia, 2-1 ang score natin ngayon. Diba? Kanina malakas sila kasi Hapon, pero ngayon gabi na. Oo, tama lang, no? Ito na nga, gabi na nga kasi guys, Team Secret na ang mananaig pagsapit ng alas 10, di ba? Kasi 10 tapos na eh. Tapos na! Ay! Sabi ko naman sa'yo, palitan na lang 11 sa ayaw nilang gawin. 10:15 na! Oops! Mahina na siya! Wala na silang back, guys. Hindi na kasi hapon ngayon. Kumbaga, si Cinderella, wala na! Pagkapasok ng more than 12, wala na, di ba? Bumalik na siya doon sa lungga. 10:15 na. Wala na, tapos na. Wala na. It's time na, Burkum time na yun eh. Kung ako sa'yo, palitan mo na yung pangalan mo to 11s. Baka sakaling manalo pa kayo next game, ha? No, pero ito nga, highlights muna tayo, ladies and gents. Again,
we started off with a 5-0 actually in the hands of Team Secret. Nakapag-adjust ang Zeta Division dito ng maganda actually. At dumating sa punto na parang nagiging pushy yung Team Secret on the defense kaya nabawi yun eh. Sobrang shaky lang din talaga, lalong-lalo na medyo nag-overextend din talaga yung mga players ng Team Secret na sana hindi din talaga sila nag-peak. Pero buti na lang dito sa ginawa nila sa B. Umpisahan muna natin with that Rolling Thunder. Then after that post-man situation, meron silang lockdown. Sakto, alert level 1 na. Konti na lang, lockdown na ulit, di ba? And syempre may Hunter's Fury pa sila. So ibig sabihin, lahat ng ultimates nila secured. Lock na talaga. At para sa atin, tong mapa na to. What's up? Yun na nga. 1-1 is the score right now. Nakahabol ang Team Secret for that second map. Pero yung susunod ata nating mapa is Fracture. Pearl ba o Fracture? Fracture, bes. Fracture ba? Hindi ko alam. Malalaman natin yan maya-maya. Baka yun nga. Hindi ko nga. Baka mapunta tayo sa kusamang mapa. Das na lang kaya. The range. The range na lang. Pero yun nga. Mag-break muna kami, guys. Pagdating natin, pupunta na tayo sa mapang makikita nyo mamaya. Kaming hapon ng The Mods. And VPL will be right back. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Nikki, look at her, she too sedity. I don't want no pity, I really just want to kick it. She litty, I can tell that she witty, and I wonder if she did me cause she finna get out. And Shawty said that I be doing the most. Say she love the diamonds in the chain when it glow. I be doing the bop on these lanes on the low. See the rush, just insane, change the climate, let it snow. Whoa, pit the gear and drive, then I go. Hop in out the wheel with my guys, that's my bros. Fresher than a pimp when I slide through the door. Shawty said she love the fit, got an eye in me close. She say she got a man, but she do not need him. I'm doing all I can, I'm gonna make her leave him. Just give me the chance, I bet that I can beat him. Look, I got her in a trance, going down in my DM. Hey. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Listen here, babe, I know you wanna kick it. Flyer than a lyre, going up just like a ticket. It's a chandelier on my wrist, look at it, get so we can get it clear. Riding like a Honda Civic, oh she really did me, and I wanna pay a visit. She can come and get it if she really want the business. Baby, ain't no stopping, once it's popping, just forget it. You know what they say, if it ain't broke, don't dare to fix it. I'm that guy, if they asking around. I take them high, yes they crashing the ground. Up to the sky, yes they passing me down. Don't need a bribe or a bride, I'm just asking you out. And so she say she got a man, but she do not need him. I wanna give her a chance, I bet she gonna leave him. Just give me the chance, I bet that I can beat him. Look, I got her in a trance, going down in my DM. Hey. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it. Pretty Nikki says she like me cause I'm needy. I can tell she too sedity, but I really want to kick it.
Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back to VALORANT Champions Tour Pacific League 2023 Filipino broadcast. Again, ayan, we're back here. Game 2, the dream is still alive para sa Team Secret kasi we are now 1-1. They have secured Lotus just now. Again, medyo close yung laban, but again, we will be going to Fracture for our third map, which is a really good decider map, especially for Team Secret. Magana yung Wendell predicts natin eh. Na-predict nila, natuwa. So baka ito na nga yung start para magkaroon tayo ng comeback. Pinagbigyan ang players ng Japan team. Si Zeta Division, they have been really proving to us that they have the potential. Pero kanina, napakaganda ng ginawa dito ng TS on the first half. Here sa Lotus, it was 5 consecutive rounds na sobra nilang na-deny dito. Entries coming in from Zeta, and then gusto ko pang i-comment dito yung retake potential nila na nakukuha nga nila yung bawat objective since they know where to anticipate Zeta Division at where nila ipa-place in yung kanilang mga utilities para mahirapan yung post-plant ng Zeta Division. No, tsaka yung dalawang omen pa dito galing sa Zeta TS. Sila pa ang talagang nagbigay ng mga fragging potential. And we look at that second half from TS. That 6-round run na diretso na walang tigil. Talagang inulit ko eh. No? Yun talaga yung nakasilang momentum dito for Team Secret to get themselves back into this series. And then we look at the other pieces dito on Team Secret, Envy especially, and Jesse Vash, yung dalawang initiator nila, really contributing dito sa mga scramble. Napaka-reliable nila sa pagdating sa mga sitwasyon na ngayon. At saka, you're welcome. Dahil ibinilagtad ko ang aking Vini, gumana na rin. So I'm gonna keep it this way for map number 3. Yeah. Ayan, may good luck buff tayo dito from KJ ng Pinas. But going into the second half, well, again, looking at our MVP, Borkum, again, I think we saw like such a disciplined Team Secret here. Not really many aggressive pushes, but very coordinated plays, and I think Borkum tied it all together quite nicely. Yeah, and dagdag mo pa yung mga times na nagkakaroon siya dito ng opening with just his paranoia. We saw earlier kung gaano sila nakapag-control dito on their defense. Laban na nga sa Zeta Division dahil alam nila kung paano nila ila-layer down yung mga utilities nila. We're talking about the recon here by Jesse Vash. That gives a lot of pressure and impact dito sa Zeta Division. Napapasok na sana sila, pero syempre, impact by that recon gives you so much time para mag-reconsider na kailangan nyo na ba mag-rotate or hindi. So yung time na yon, inabuso naman ng Team Secret para i-control nga yung site, and that gave them the full potential and the full run pagdating na nga sa second half nila to finish out Lotus. I mean, nalaman naman natin dito na it doesn't have to be a clutch for it to be Borkum time. It can be any time, every time is Borkum time. Yes! And Lotus, napakita nga doon ni Borkum kung paano gawin yon. But we're going into Fracture. Ang mapa dito na talagang, pag tinignan mo statistically, it's one of the best maps here for Team Secret sa ating VPL. They are 3-1 currently compared to Zeta Division, who have not won a single Fracture map just yet. They lost versus DRX. Although, to be fair, partida, that was DRX arguably the best team dito, aside from Team Secret, obviously. So, if I am Team Secret na, I'm feeling pretty confident, pero syempre, hindi dapat pwede maging kampante. Exactly. And, you know, to add din sa mga sinabi ni Honey Glaze, we also saw that really good util usage from the side of Team Secret. Again, I think if napansin nyo sa spectator cam, you could also see the POV of Zeta Division. The paranoias always hit. You could just see na how blind they were when Team Secret would take a site, and especially like how they would get, you know, scanned and everything. It just shows na really Team Secret's util game was on point that time. Akala ko pa naman dito sa Lotus, diba? Ay, hindi parang para sa akin, ang hirap mag-sova. Lalo na ang bilis na umexit lang sa recon na yon, or ang bilis lang din makapag-react to that recon. Pero Jesse Vash knows what to do. Lalo na kapag ilalayer niya to together with the rest of the team na alam niyang makakasunod ka agad. With that enough and good follow-up dito from Team Secret, ganado talaga so sobrang linis lang din ang ginawa nila on Lotus, pero may kabado factor pa rin dahil 10-13 rin yung scoreline natin doon. I mean, it might not be meta yung Sova necessarily. It's not that we haven't seen it before, pero syempre mas nakikita natin kadalasan ang Fade, ang Sky, at saka ang Breach mas madalas, but it doesn't matter kasi komportable nga si Jesse Vash. We know him to be one of the best Sovas in the world. He can make it happen, and alam mo, kahit hindi meta ang Fracture, ang Sova sa Fracture, hindi na lang ako magugulat kung inilabas ni Jesse Vash pa din ang Sova dito at napagana pa rin niya.
Tama. And I mean, going into Fracture, then we also see really good layered utils here. So again, this will be very another util-heavy map. So I think thinking how, diba? And thinking how Team Secret just played Lotus beautifully. Again, Zeta talaga, like they really fought for this. But Team Secret, again, with that util usage, I think this is gonna be a crucial factor dito sa Fracture. To, dahil Dubstep has been really phenomenal dito with his Killjoy. Yan yung sinasabi niyang parang feeling niya last and final boss siya dito. Pag siya na lang yung natitira, kaya niya dito i-isolate yung mga fights. And excited ako dito pagdating sa kanyang setups dahil mid-lane ang pinaka-crucial na magkaroon ng setup dahil doon madalas nagkakaroon ng lason factors dahil again, we have Sugar Zero on Zeta Division na kanina pa ng lalason ng adobo gang dito. I'm wondering if itutuloy ba nga nila yung Killjoy niya. We have seen Dubstep, yes, play typically on the Killjoy pag nag-Sentinel siya. Pero sa Fracture, ito yung isang mapa na Cypher naman ang inilalabas nila. And it's been very successful for them. The only team na hindi kumana was against Gen V. They played it against Paper Rex, Talon, and Team Liquid. But we see that Cypher na naman na lumalabas. And ako, biased ako dyan, so let's go Team Secret. And we also have that Fate pick then. I think we were talking how we wanted a different initiator. So this is also really interesting. Exactly, a really interesting ito yung agent. Actually na usually nilalabas talaga nila here on Fracture. So they're using the very tried and tested na alam natin gumagana para sa Team Secret. That's right. Parang feeling confident na tayo dito sa third match natin. Pero again, we'll just have to see how this series plays out. So again, magsisimula na ang Game 3 ng Zeta Division versus Team Secret. So the mods, take it away. Pinalamang lang, gusto pang manalo. Makikita natin dito sa game number 3 na Pinoy talaga ang magwawagi dito. And syempre, dito sa Fracture, magtatapos ang lahat para sa mga Hapon. Galing mo tama ka, Besa. Fracture nga yung susunod na mapa. Tinitesting ko lang kung gagana ba talaga ang mga pa-psycho-psycho ko. Pero ito na nga, game number 3 na tayo. Fracture is gonna be the map. At alam na natin na narinig na rin natin yung ating mga panelists dito. Pagdating sa composition, alam mo na parang very metapic lang. Tandaan mo, ngayon, ipapakita natin na mas safe ang Tondo kaysa sa Tokyo. Di ba sa mapa na to, dito nag 4K si Invi ng pistol lang? Sheriff lang ang gamit niya. Yes. Dito yun Paalala ko pa to And so far, pagdating naman din sa mapa na to, no, Team Secret, they have a pretty good setup pagdating sa mapa na to. Just so happens na right now, nakadepende na lang dun sa execution. Yeah. Labanan na lang talaga ng execution, man. Oo, 3 games tayo lahat today, no? Ang saya-saya. Tapos lahat slow games. Fracture mabilis yan. Kanina nga, hindi. Ay, kaso TS yung nasa defense. Depensa. Mabagal nga yung simula siguro sa offense hindi dito. Hindi pa nalalabas ang kanilang tawag dito, ang kanilang secret agent. Sino si secret agent? Si Lenny. Ay, oo nga, hindi pa naglalaro si Lenny. Pag naglaro si Lenny, pag-upong niya, grand finals na agad sila. Sa finals naglaro, no? Oo, ganun yun, men. Nagpakitang, parang Marv. Biglang biglang nag-show up, biglang naging MVP pa. Marv ng Sentinels yun, guys. Kung nanonood din kayo ng, NH. Jeremy. Hindi magandang pangitain pero mali mo talaga makuha din talaga ito. Pero that is the players of Zeta Division taking down the players of TS ngayon. Pero Dep pushing in. Pero mamatay ba ang isa? Dep nakadalawa na. Dubstep bro mag-isa. Oh no. May traps ba siya dito? Wala siyang traps sa B-side. Na-detect na rin siya dito ng Roomba at malas. Ano nangyari? Hindi ko alam na pinilit nilang i-push o talagang pinilit nilang ipitin pagdating sa arcade. Pero sila yung natap Kahit nabulag yung kabila, kahit nabulag yung Zeta, tumama pa rin yung shots dito. Salamat sa pag-explain best kasi nakapikit ako doon. Pag masakit, pag inggit, pikit. Diba? Inggit talaga ako, men. Pumikit si Phil Ako nang bahala mag-explain ito. Nakakuha na agad sila ng one tap to the head. Nabulag nga sila, pero hindi rin nakuha yung majority ng kills Besa na to lang, okay sana yung triangle defense nila dito nga sa arcade, hindi na din talaga nag-workout. Pero pagdating naman dito nga sa Team Secret, let's see if ever makakabawi sila. Full on, A-push ata ang iniisip nila. Pero, si Tony Prowler, meron nang nahuli dito ng isa. May nakitang isa, pero wala rin namang naging follow-up mula dito sa Zeta Division. Makikita mo, ang bilis ng upgrades nila, 3 agad yung naka-Vandal, 2 ang naka-Bulldog. So medyo masakit pagdating sa firepower na kaya nga nilang dalhin dito sa rounds. At the same time,
After that smoke, obviously this gives away na it's gonna be a B hit. Mukhang ito na ata ang hit na kukunin nila. It's gonna be B. So yung mga players ngayon ng Team Secret, ang tanong, kung lalaban ba sila or exit frag lang ang nasa isip nila. Pwede silang magsama-sama para mamatay, pero minsan lang yung ginagawa ng Team Secret sa totoo lang kasi mostly talagang lumalaban sila. Pero right now, dun sa sitwasyon na lahat ng kalaban nila nakapwesto na, kung ako sa kanila, exit frag na lang sila. Okay lang, no? Okay lang. Huwag sila bigyan ng pera. Magkakaroon pa sila ng pera dito, pero kung lalabanan man nga, lalabanan nila to, Bes, masakit yung damage na marireceive nila. Kasi puro, halos majority dito vandals na nga. Ayun na nga. And kung napapansin mo, yung TS talagang to the point na talaga hindi talaga sila lalaban kasi walang kumuha sa kanila ng sheriff kahit isa. Or siguro Ghost or Frenzy. So hindi nila iniisip yan at lahat sila, kung mamamatay yung isa, sama-sama. Sama-sama. One for all for one. Bayanihan of the people. Sabi nga dito ng sabay-sabay tayong kakain. Sabay-sabay din tayong magugutom. At maliligo. Wow! Save water. Save water, shower together. Ayan ang sayings. 2012 pa yun. Pero yun nga, kailangan nilang mamatay dun sa spike detonation. So, mas okay na rin yun kesa magkaroon ng pera nga for the kills itong Zeta at makakadagdag palalo sa economy nila. Meron pang na-swarm yung mga players ngayon ng Zeta Division. Tamang line-up lang. Pero, meron. Uy, hindi ata nakita si Dabi. Si Jeremy. Magandang pangitay pero magkupush pa sila pero mukhang oo nga. So the players of Zeta Division probably gonna go here and drop. Lamang ang TS in terms of firepower. Sila nakabulto yung dalawa nga sa Zeta Division. Dep. Oh! Magsisatchel ka pa? Kaso nga lang, natamaan ng ligaw na bala dito si Jessie Vash. Envy, makakapitas din siya ng isa pero agad-agad na sagot ng Zeta Division to. It's still a 3v3 pero kung tutuusin, isang ihip na lang si Ten dito, mamamatay na rin siya. Kahit hipan mo lang, patay na yan. Hipan din, no? Tulungan na namin kayo. Yung mga nasa watch party, sabay-sabay tayo uli. 1, 2, 3. Yan, typats na yan. Tapos biglang namatay eh. No? Gulat ka na lang, nahulog lang saglit. Oo, Crow. Low HP as well. Delikado to, para nila to ipo-pull off. Pero importante, alam ni Dubstep kung nasa pa yung mga kalaban niya. Tamang cyber cage lang para syempre makuha niya yung impormasyon kung ilan ba yung magpupush dyan. Pero si Crow, dala-dala niya chillings lang siya. No? 30 seconds remaining para sa kanila. Again, nag-ingay sabi, pero A pa rin pala talaga. Okay lang. May camera naman dyan eh. Alam naman ni Dubstep kung ano nangyayari dyan eh. Mapapansin mo, nagro-rotate na nga siya pa City. Maganda tong posisyon ni Park Borgum tsaka si Envy. Hindi siya natamaan ngayon. Ay, sasama siya ng fault line. Pero pag-push pa sila, yun ang gagawin nila. Nakapatay pa ng isa, pero it's all up to one. Borgum! We'll get that kill. We'll get that, okay nga. And medyo masakit to sa side pa rin ng Team Secret kasi nga namatay yung tatlo. Kahit pa paano, nakuha pa rin ng Zeta yung value dun sa mga baril nila. Anyway, nag-upgrade din naman sila eh. So parang naging full buy na rin tong Zeta simula kanina pa eh. And again, this crossfire na nilapag nga nila on A side worked perfectly in their favor. Kaya naman TS, makakahanap sila at makakakuha sila ng unang puntos. Yeah. Pa-armor naman yung kabila eh. Okay na rin. You see it if ever makakabalap sila kasi nga yung Zeta Division galit na galit na. Nilalagnat na nga si Crow eh. Get well soon. Get well soon. Yeah. Sana hindi Coco. Mahirap yun. Nandun sila lahat, di ba? Siyempre, ingat lang din. Sabi nga nag-iiba din yung panahon doon. Sabi nga ni John Lloyd. Ingat. Tony Prowler, not gonna catch anyone here in arcade. Pero that aftershock for sure. Malalaman ni Jessie Vash, malalaman ni Dubstep kung nasa rin talaga yung mga kalaban niya. Yun na nga, isa silang pumapasok dyan. Pero, magsiswing ba siya? Dubstep catching one! Three sana, pero Crow will get a kill instead. Nahuli pa siya ni Crow doon kahit na-stun na siya. Again, a 4v3 situation. Okay lang, kuhang info lang. Pero ito, si Jessie Vash nagulat din. Maglalabas sana siya ng utility niya, pero hindi niya na nakuha yung trade-off. Sayang yung trade na yun. Pero that is the... Hindi na blood yung spike. The Brim Molly. All the way to tower. 2v1. It's all up to Laz. Medyo mainit to si Laz, men. Naguluhan yung TS doon kahit papano ha. So, delikado pa rin to. Na-drop yung spike, yes. Sa loob ng site, pero it's still a 1v2 at kalahati yung mga HP ng mga natitira natin ditong players from TS side. Hindi sila natamaan ng Sizo. Alam nila Zio na nag-reposition na yung mga kalaban nila pero napakagandang crossfire to. Hindi naman siya makakatawid eh. Kung
hindi nila makikita eh. Yeah, pero ito na nga, tumawid na nga sila. Jesse Vash alam na, so iyon na yung swing na gagawin ni Borkum. First contact kay Vash, Borkum, ikaw na. Kung hindi makukuha ni Laz yung kill na yon, it's over and done with already. At hindi nga niya nakuha yung unang kill off dito sa city side, which is onto Jesse Vash instead. Pero dapat hindi na mamamatay yung isa doon with Jesse Vash eh. Dapat hindi mamamatay dito si... Sino namatay? Si Jeremy ba yun? Si Jeremy eh. Kasi nakita niya na yun eh, di ba? Yeah. Nakalabas lang talaga yung utility niya and kailangan niya mag-reposition. Yeah. Doon lang sila naguluhan, but nevertheless, it was a good round for TS. Yeah. And kung mga scoreline right now, medyo nag-iinit rin talaga yung mga players ng Team Secret. Iyan lang ang kailangan nila para silang diesel engine. Kailangan mo nang painitin bago umandar. Jesse Vash catching one through that smoke. Pero walang choice ang Zeta Division kung hindi pumunta rin talaga dito sa A. At alam yon ni Dubstep. Mawawala rin yung smoke ng TS dito dahil si Borkum yung nawala sa mapa natin. Again, this Patience and Seize combination will be deadly para sa side ng Team Secret. Dubstep, mamamatay ng ganun-ganun lang. Seize, wala siyang nagawa. Huwag ka nang uulit dyan, Dabi. Huwag ka nang umakit dyan. Nag-alt-up na lang siya, pero meron pang kalapag na papag. Pero yun nga, Envy, the only man remaining. 1v thrifty to sa side ng Zeta, bes. Na thrifty round nga sila kung sakasakali man. Pero anyway, kahit makuha ni... Kawawa naman si Dubstep. Kahit makuha ni Envy yung ibang kills dito, ang dami niya pang poproblemahin. Oo, Na may molly iba. pa. Tsaka wala silang pera for the next round eh. Might as well go for a save. And again, ang ganda ng execution nila sa site eh. Wala kang takas dun eh. Wala Kahit anong talaga. gawin mo eh. Yung seize, yung paint shells. Unless makababa ka, kaso sumakto din yung timing ng seize. Libreng upgrade din sa mga ibang players nga ng Zeta Division. Nakakuha na sila dito ng barel. And, Dalawa lang nakakuha. Yun nga, mahirap din talaga yung post-plant na to kasi may aftershock, may fault line, may flash, may molly, kompleto pa yung Zeta Division. So kung pupusuan lang ni Envy, kailangan mo niyang patayin si Breach at saka si Brimstone Ton. Pero mahirap eh. Nasa gitna sila eh. Ayun, ganda nung pagkaka-execute nila sa loob ng site. Tanggal lahat ng traps. Tapos, ang next dun eh, isa-isa na nga lang din silang sumilip. Hindi na sila nagantay ng rotations ng isa't isa. Kahit si Jeremy namatay lang din ng solo. Kahit hindi nila, siguro na respeto nga yung halos wala silang pera. Pero pinusuan pa rin nila. But for Zeta Division, Jeremy! Trying to be really aggressive right now. Nalagyan na yung double satchel, so mamba out sila. Makakatas pa, muntik na. Uy, naku po! Uy, sayang! Dun siya nagkamali. Ang ganda na ng angle na meron siya. Tatlo yung nakita na dun, men. Headshot. Kung na-headshot niya yung tatlo, okay na sana. Pero hindi nangyari yun. Move on na tayo. Jesse Vash na lang ang naiiwan dito for the side of TS. 1v4. Laz, low on HP. Jesse Vash, pwede pa siya makita ngayon. Hindi pa naman mapalit yung spike, though. So wala pang ideas Jesse Vash kung ano pwede pa mangyari ngayon. Meron pa siya Nightfall if ever. But Jesse Vash, he needs to pick off one na merong rifle para mas madali. Ayun na nga. Phantom it is. Spike planted. Spike has been planted already. Last trying to cut off the rotations of Jesse Vash right now pero wala pa silang idea sa mga positionings. City ang panggagalingan dito ni Jesse Vash. Kailangan niya munang humanting ng kill kung merong mang malapit and clear out angles if ever. Pero when it comes to this 1v4 scenario, napakahirap neto i-retake ng solo lang. May turret pa. May turret pa. Ganda. Exit frags. Exit frags na lang, man. Yun na lang din naman yung mangyayari dito actually. Nag-aantay na lang din si Jesse Vash kung kailan siya makaka-exit frags or kung may dadaan ba at i-exit ba. Ayun na nga, yung contact ng turret. At ang ganda nga ng position din ng Zeta Division dito, hindi naman nila kailangan mag-ingay nga kasi may turret naman dyan. So walang ka-idea si Jesse Vash kung saan ba yung mga kalaban nila. And for the players of Zeta Division, winning those team fights nga, yung mga engagements, yung mga utility play nila, they have the showstopper, they have the nightfall and lockdown pa nga ni Zeta Division. So in terms of crowd control, sakit! Grabe yung crowd control nila, no? Nightfall, Rolling Thunder, Orbital Strike, Showstop. Lahat, men, ang sakit. Kailangan ma-figure out din dito ni Jeremy actually kung paano yung initial pick-offs niya eh. Kasi nagmi-miss yung shots eh. Ando na yung opportunity to kill. Actually, libreng-libre nga yung kills na meron tayo eh. But so far, nahirapan pa siya mahanap yun. Yeah. 0-5 yung kanyang kills deaths so far. So, Aray. naghahabol talaga siya dito ng pwedeng mapitas kahit pa paano.
Pero malay mo, ito na yun. Lockdown dito lang sa C. Alam mo yung C? C-words. Nasa tama naman. Nasa tama. C-words. Andun nga yung lockdown sa may under lang. So makakapasok nga dito ang Zeta. At syempre, Sugar Zero. Tamang setup na agad sila dito ng post plant. Ginamit pa nga yung Nightfall all the way here on A main. Jeremy is now down. Meron pang hot yung mga players ngayon ng Zeta Division. Nightfall will connect onto these players. Wala silang marinig kahit isa. Dep, ito na yung post plant nila. Napakainit kasi nga may page niya. Pero Nice. Dep, at least Envy, good catch. Catching him off guard. Meron pa siyang rolling thunder, papaalis ngayon. Dito lang sa may B main, pero wala silang idea na yung mga kalaban nila. Ito na, papasok na rin talaga. Pero Dubstep, meron pa siyang Neuro Theft ngayon. Envy, wala siyang kasabay. grabe yung mga timing. Aftershock will connect to Jesse Faust. May line up pa ng Molly. Wala silang idea na lahat sila is nasa ilalim. Actually, wala nga tinamaan yung Rolling Thunder doon kahit isa eh. Mapapa-time out ang Team Secret. The thing is, the reads that they're having right now is not working out for Zeta Division. Iba yung nagiging scenario dun sa mga naiisip nila ditong takes. And again, good kill mula kay Envy in those moments. Ang kaso nga lang, napakadaming lineup na na-setup na kanina pa eh. Nung nakalaban ng RRQ, ang TS dito, panalawang RRQ. 2-0. RRQ yun, diba? Tama, RRQ yun. Talaga? RRQ ba? Yung last time? Ay, hindi ko na maalala. Ako rin. Sa dami ng games na kinakas natin. May PH pa. Sumasakit na yung ulo ko. 20 seconds for a timeout here in the hands of Team Secret. Very much needed, I would say. Si Wildbirds. Angry Birds na siya ulit. Actually, hindi siya nagsasalita, yes. Quiet Bird? Oh, Quiet Bird lang siya. Kalmado lang sila dito. Ano lang, parang pampatanggal lang ng momentum dito kung baga. Breather lang to, man. May strat play naman sila eh, di ba? Oh. You already have the strats here. Alam mo na yung dapat at gusto mong gawin. It's just a matter of having the patience and even the confidence na i-execute itong mga ganitong scenarios. Jeremy, naghahanap pa rin nga siya dito ng footing pagdating sa mga kills. Yes, 1 orb away pagdating sa showstopper. Baka ito yung magbigay ng motivation sa kanya. Shoutout sa Flying Rendon. Motivational rice. Focus. Dapat focus lang, man. Pamilya mo yan. Oh, Iwan. Dubstep, pagkatapos siya nila, Borkum siya. Pwede siya yung maging first contact dito or si Dubstep yung first contact. Pero nga, contact play lang sila. Hindi nila alam na si Dubstep nasa likod na nila. Wala silang ka-idea. Pero rinig na sila. Pero kalmado lang siya. Yun na nga. Dubstep will get one. Pero meron na sa likod. Pero meron pa sa tawag sa Borkum yun. That's gonna be the spray and pray. Pero Dep, siya pa makakakuha nun. Nag-i-aim labs lang ang Zeta ngayon. Sugar Zero, though mamamatay siya sa kamay ni Envy, kahit pa paano, may showstopper nga dito si Jeremy. Envy though, 45 HP na lang ang natitira sa kanya. 3v2 situation, yes, pero si Dep, sobrang low naman na neto eh. Kung sakali mamahuli nila, good for them. Last low HP as well. Jeremy with a one tap to the head. Okay na. May nakapatay na siya. Winnable na to, men. Gagamitin kaya yung showstopper? Tignan natin to. Mukhang gagamitin na nga kasi nilabas na niya. Kailangan nilang i-clear yung tower, so dito lalabas yan. Alam nila na may tower, nakuha nga nila yung kill na yan. 2v1. And it's gonna be B-main. It's gonna be B-main talaga. 1v1. Envy versus 10. Napanood ko na to, bes. Pero may alarm bot siya. Pinusuan niya. Magpapakita pa siya. And 10. Ganda ng timing. Nang oras na ba? Porkum time. 10:50. Pag nag-11, patay ka. Oo. I-delay nyo lang yan, Team Secret. Team mga Secret. 15 minutes pa. 10 minutes, bes. 10 minutes. 10 minutes na lang 10 Team minutes Secret. lang. Delay nyo muna ng kaunti yan. Oh. Yung 10, may buff pa. Oo. Kasi Alas 10 10 eh. buff. Alas 10 ba? Nagamit nila yung showstopper dito. Andun na tayo eh. Pero sa totoo lang, ang ganda ng timing ni 10 dito. Hindi siya yung sisilip agad. Disiplina for the talaga. kill. Pero yung silip niya kasi it's actually that perfect timing kung saan mapipilitan na o mapapaisip yung kalaban mo na, tap ko na ulit, wala namang sumisilip. Kailangan nilang breather ngayon pero yung mga players nga ng TS sobrang delikado nga. Uy, mamba out na si Killjoy. Parinig lang siya. Pinakinggan lang niya yung mga positions ng TS. Then alam nila na nagpupush sila all the way dito nga sa A. Pero ang kulo na nangyayari ngayon, hindi natin alam kung sino ba talaga defending tsaka attackers. Pero Dep!
It's just right there. Crow low on HP. Take it down Jeremy. Pero andito pa, meron pang tao dun nga sa may drop. Pero Jesse Vash inside that smoke will catch one! Pero makakaisa pa siya! 4v2. Dep and Sugar Zero. Ayun na nga, showstopper. Not gonna catch anyone. 2v3. And now, Sugar Zero na lang ang nag-iisa. Pinadapa ni Envy, and that's gonna be Dubstep getting the last kill. The final blow towards Zeta Division. Sa una, medyo magulo yung pagkakatake ng site. Hindi rin malaman ng TS kung saan nga ba sila manggagaling dito kasi pinaulanan din sila ng utility, especially yung orbital strike onto site. Pero hindi nila napansin, Sands pala, until to the point na na-realize nga nila yon at naubos sila. Yan nga, Jesse Van Isipin talaga pinusuan lang din talaga nila yung through that smoke niya. Hindi ina-expect yun ng Zeta Division for sure. So a big shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan. Sana nakakain na kayo. Sarap ba ang ulam dyan? Masarap dyan, syempre. Big shoutout nga pala kay, yung, si Oye. Parang parang sinisigaw. Monster on loose! Parang sinisigaw ni Gecko. Katabi ni Rain. Oh, yeah! Sarap ulit-ulitin din kasi nun eh. Ay nako, 6-3 ang scoreline natin dito, ladies and gents. And yung smoke na yan, abot pa yan hanggang bukas. Brimstone smoke eh. Bukas pa mawawala yan, guys. Antayin nyo na lang. Anyway, initial smoke naman yan ni Borkum onto arcade. At makikita natin, no, alam na rin ng Zeta Division dito kung saan ba usually yung mga camera ni Direct Cyber. Pwede na maging direktor. Pero ito na si Dep. Dire-diretso lang. Pero Dubs ang maganda ang galawan niya. Play close lang. Ay, masakit yun. Nakakit ka na Tony Prowler. May bumbot pa na maharap sa'yo. Pero Dubs, kalawang sneaker. Doon lang sa loob. The Cyber Cage will catch one. Pero si Crow, andun lang din talaga. Meron pa siya neuro set. Pero mukhang hindi ata nagagamitin yun. Pero ang tagal niyang na-hold yung site, ha? Buti na lang. Kahit pa paano. And again, Dubstep playing around those smokes. And Sugar Zero to secure a kill here. Pero masasagot din naman ni Jesse Vash. Itong aftershock na to, tatama. Kaso nga lang masyadong na-focus si Envy dun sa aftershock na yun. And Jesse Vash goes for a swing. Instead, Zeta ang makakaharap niya. Grabe naman ng Zeta. May nightfall pa sila. Pero Borkum, sana magamit na niya yung orbital strike niya para makabaya pa rin talaga kahit paano. Pero hindi natin talaga ina-expect na si Jeremy. May tao sa loob ng smoke. Pero at least may trade-off na nangyari dun. Ang dami nilang nilabas na utility para ma-force out si Dobby sa tower eh. Kaya wala talaga siyang choice kung hindi lumabas pagdating doon. And the thing is, kahit pa paano, na-hold nga niya dito at napatay niya rin si Dep. Pero it's already been done and over with. Makukuha nila yung site afterwards. 7-3 ang scoreline natin dito. Pagdating sa Team Secret, sa kanilang utility-wise, Nightfall, Orbital Strike, Neural Death. Pero eco disadvantage tayo. Wala silang pera, pero utility play lang ang nasa isip nila. Pero let's see if ever kung ano mangyayari sa second half mamaya. Pero yun na nga nagpupursya sila. Death will fall down, pero Borgo, ito na sila. Galit na galit na! Last mag-isa! Hoy! Oh no! 3 HP. Low siya! Low siya! Hipan mo na lang to, pre! 1 HP! Wala siyang marinig kahit isa! Wala kang jowa! Jesse Bash, patayin mo na 1 HP na lang siya. Nice one! Nakuha mo! Nice! Kanina pa naman pwede yun! Pero kasi wala siyang baril eh. Naka-pistol lang kasi sila doon. Naka-classic lang. Actually, dapat ka panalo Zeta doon eh. Kinabahan ka ba? Oh, hindi! Ako rin eh. Sure ako mapapatay ni Jesse Bash yun. Napanood ko na to eh. Ayan o, replay. Panoorin niyo ulit. Yan o. Ina-aimlabs nila lalo na meron siyang angle diff na kayang hawakan eh. Pero nilabas pa ni Jesse Bash yung Nightfall niya dito ha. Na-force out pa. And the fact na yun nga, wala siyang naririnig kahit isa. Pero if ever nakita ni si Jesse Bash, actually, baka GG's Jesse Bash eh. In the zone si ano eh. Hindi, siya naman yung kailangan mag-plant eh. Bakit? Sige. Di ba? Mag-aantayan at mag-aantayan pa rin yan. In the end, TS pa rin malakas. Siyempre, kaya kat. Team strong. Alam mo ba, itong fracture, yung pagkakahati niyan, itong mundong may kulay green, yan yung... yung dalawang mundo. Oo, yung Omega World natin. Oo, tapos yung kabila is yung Alpha. Omsim, nakuha mo. Pag magkabilang mundo yun, si Buko. Kung inakala. Ito, Omega Sector na tayo. Ay, magkaiba ba yun? Ay, ba yun? Ewan ko sa'yo. Sorry. Iba kasi OP yung pinapahinggan ko. Dito tayo sa Omega Sector kung saan ubos na ang mga Radianite. Pero pa sa kabila, dun pa yung umuusbong pa. Oo, kaya nga green na green dito eh. How?
Jesse Vash, Tony Prowler nilabas, nakita yung tatlo. Pero meron pang hunt. Pero at least Jeremy, nakahagata talaga ng Prowler ngayon. Pero nasa baray ng mga players ngayon ng TS. Pwede sila makabawi ngayon sa Showstopper. Wala man Showstopper, pero yun yung grabe naman. Yung double satchel in. Pero Envy makakakuha ng kill ngayon. Pero Jeremy will fall out of the hands of 10. Kumalma ka kasi Jeremy, pero Envy with a 3. 3v2. Pwede pa maging 7-5 to. At least nasasalo ni Envy so far right now yung mga kills na yun, ha? Yun so, nga eh. kahit pa paano, okay, pero ingat-ingat na tayo. Orbital strike, maka-cancel pa nga yung pagpa-plant Wala ng spike. silang oras. Wala na silang oras mag-plant. Nice. Okay na. Sure round. Isihan nyo lang. Okay. Morkumpi na tayo para sa KDA. Sabi niya, akin yan. Para naman maganda-ganda ang buhay natin dito. Switching sides. Pero si Jeremy talaga, nahirapan pa siya. Yeah. Alam niyo naman kasi guys, ang role ng isang duelist ay mag-open up ng site. Diba? So, yan ang gagawin niya exactly. Yeah. Pero at least, dito ngayon sa ating best first half pa lang to, ha? First half pa lang ba? First half pa lang to. So, meron pang chance na talagang malay mo makabawi pa yung mga players nga ng Team Secret kasi ganoon naman talaga ang mangyayari doon. Pero bago ang lahat, ipapasa mo natin sa mga panel. So, sa ating mga magandang dilag and budget killjoy, let's go! I love the budget killjoy. Pero ayan, here we go. 5-7 here on Fracture. It looks like Team Secret, you know, their aggression, I feel like na backfire a little bit here. And Zeta kind of keeping their cool here. So it looks like kind of shaky at the moment in this first half. But again, going into the second half and switching sides, what is it looking like? Parang ang bilis ng mga nangyari kanina, especially nung nagkaroon tayo ng equal rounds, ng 2-2, and then there's 3-3 para dito sa mga teams. Naku, magulat na ganito yung gusto nilang maging pacing. Tapos there's also the time for TS na gusto nilang ibahin yung gusto nilang maging tempo of the game. But then the problem is, inaabangan naman sila dito ng Zeta Division. So, hindi ko malaman kung paano nila madedenay pa dito si Nadep. Lalo na nung nangyari nga yung flights niya earlier on with just easily taking over A main. But then, buti na lang nandoon nga si Envy for the trade. So, good job para sa TS. Dahil 7-5 is just really a good score for them. I mean, para sa akin unang-una, maraming salamat sa ating mga napaka-hype na casters na si Budget Gecko at si Wingman. Pero pangalawa, napakaganda pa rin naman ng performance ng Team Secret. Kasi I have to say, this is a pretty attacker-sided map. It's one of the most snowbally maps that we see dito sa pinaka Pacific League. And they were able to get 5 rounds on the defense. Pwede pa nga sana maging 6 on that one round that they almost won. And so for them to do this well here early on, I think it bodes good hopes for Team Secret fans. Yeah, exactly. So I think things are looking good into the second half. But again, we'll just have to see how this series plays out. So we're going to be passing it back to our casters, the mods. Anong sabi ng budget killjoy? Wingman daw, tas Gecko? Budget daw? Oo, budget. Pakitaan mo ng budget nga yan? No Wingman? Hindi, yung ano muna, yung Gecko muna. Oh yeah! Mods on loose! Ganun mag-plant si Gecko, man! Ganun talaga siya. Ang pinagkasabi nila. Budget ba yun? Nagkakawa nga namin eh. Kaya pa ng budget killjoy mag-Obitusen? Robitusen sinisigaw dun eh. Tigil-tigilan mo ako, black and blue ha. Bigla ako na ubo. Anyway, back to the game. I'm a game. Jeremy, wala na naman buhay ngayon. Okay lang, takbo lang. Yan ang sabi dito ng ibang mga tropa natin from Team Secret. Di pa naman sila bawas anyway pagdating sa man disadvantage. Ito na nga ang pag-entry nila. Facials onto the back pero Dep, ang kailangan nilang patayin dito. Iniikutan lang sila. Nakapikit ako, wala akong nakikita kahit isa pero ang lakas ng pistol round ng Zeta talaga. Ang lakas ng pistol nila. Ang lakas ng pistol nila, men. May si Dep, sinahay ko lang talaga eh. Pati yung smoke. Playing to the cage, playing to the smoke. Cage yun ni Dabi. Pero siya yung napaglaruan. Pinaikot-ikot lang. Sakit. Sakit. Lalo na kasi, wala silang choice. Hindi sila pwedeng umatras eh. Hindi sila pwedeng bumalik sa B-main. Kasi yung pagkakapato ng Patience dito is actually on the back ends of B-main. Eh nakapasok na nga sila eh. Pero dito naman ngayon sa side nga ng Zeta Division, at least they have the advantage dito nga pagdating sa next round na to. Pero sa side naman ng Team Secret, tignan natin kung makakabawi ba sila. Pero at least, 'di ba? Hindi naman sila dito nag-force buy tulad ng ginawa nila kanina. Well, mahaba-haba pa naman ang oras ngayon. Kitang-kita naman natin na yes,
talagang wala silang no choice kundi babawi talaga sila at least si Envy nasa baba na. So, if ever na mag-plant sila, pwede silang mag-play for the aftershock na ilalabas nga ni Envy ngayon. Lahat nasa under. Why? Nasa C. Nasa C? C worse. Under the sea worse. Ito guys, joke lang yung C worse ha. Kasi anong basa mo sa SEW? C? Su yun. Su yun. So, Su worse dapat. 10! Alas 11 na! 11 Teka na! lang, dubstep, antayin mo, 3 minutes pa! Nice! Sabi ko naman sa'yo, 3 minutes pa bago mag-alas 11! May apelido kasi. May apelido pa. Ano sabi? Naiwanan ng apelido? Pero Sugar Zero, dire-diretso lang. Sige, pumasok kayo. Wala, ikaw disadvantage tayo. Sinusubukan magpanggap ni Borgum na isang box, pero hindi gumana. Okay na yan. Best time check, 11 o'clock. Si 10, Okay, wala na. tama na yan, 10. Yan Tapos na ang buff mo. Ama ka na. Ama ka na. Pero hanggang dun lang yun. Hanggang dun lang yun. Jeremy, kaya natin to. Okay lang. Tiwala lang. 213? Basic. Mamaya 13-13 yan. Men. Ganon lang kadali. Wala, hindi daw siya naka-mouse eh. Naka-trackball. Ay, naka-ano pa kasi siya. Naka-laptop kasi siya eh. Yung trackpad yung gamit yung niya. trackpad yung gamit niya. Kaya medyo nahihirapan pa siya makakuha ng kills, guys. Parang naman bago, di ba? Oo, kasi masyado nung talented yung mga players. Wala namang bago dyan. Ayoko ng mouse. Tricks. Dep, ginagaya si Jeremy kanina. Pero di siya nakaakyat. Nabawasan pa yung kakampi niya. Aray. Hop! Nice! Nice! Mamba out! Nice! Pinama ni Jesse Banse. Sabi niya, ayoko dyan. Bahala dyan. Pero ito na, Sugar Zero may judge na naman sa taas. Pero last will fall down to the hands of Jeremy. Ito na nga. Diyos ko po, boga sa mukha. Pero wala silang no choice kasi sa Borgum nandiyan na. Dep, however, is just there inside the side already. But ito na 3v1. 10, 11 na. Good trade mula kay Envy. Na-plant niya pa yung spike. 3v1 situation na ngayon to. At si 10 na lang ang natitira. Alas 11 na, wala na yung buff. Tingnan natin kung ano pa magagawa niya dito. 10, matulog ka na. Sakit Malakas talaga pag Araxis ang gamit mo. Tandaan mo yan. Kunin ito 3v1. Siyempre. Pas may riot body. Ay, ang pogi talaga. 10, niyanig ang paligid. Hinahanap nila ako sa sir pupunta pero nag-swing with ADS. 6-9. 6-9? Nice! Lalakas na naman ang mga Pinoy. Ito talaga kasi kanina kasi walang 6-9. Sinadya kasi ito ng DS para lang magkaroon ng buff. Nakalimutan nyo na yung 9-3 curse. Walang ganun 6-9 lang sa kalam. Walang ganun. Nice curse lang ang meron tayo dito. Kita mo si Jeremy? Kakasabi ko lang. Mamaya 3-13 na yan. Best 6-9. Baliktaran. Which is, mabaliktad na ng Team Secret ang laro ngayon. Kasi si Jeremy nakakapatay na. Sa bingo na pala yan. sorry, Aken. Oo, 69. Oo. Ano ba? Sorry. Hanggang 75 yun. Varsity ka nga pala ng bingo sa inyo. Ay, oo, man, oo. 75. Sasabi ko sa'yo. Pati nga kalbo, meron din eh. Sa letrang O. Kalbo. Alam mo na yan. Kalbuff ang tawag doon. Kalbuff ang tawag doon, Shoutout sa mga kalbo. Pero Dubstep, hindi siya nakita ng Tony Prowler, mga kaibigan. Big shoutouts nga pala kay Mr. Black and Blue. Ay, tama. Shoutouts nga pala sa'yo. Shoutout sa'yo, BMB. Yan. Nakakatawa panoorin mag-zipline ng mga to. Alam mo lang yan, men. Parang ginagawa niyo dyan, ha? Si Laz, hindi niya marinig kung ano ba yung nangyayari sa baba niya. Crow, Keep it nagbabantay secret lang din. nga, sabi nila. Keep it safe. Fault line kay Envy. Oy, hindi! Crow, saan ka pupunta? Ay, nako! Man, kita mo, nagpanic siya! Napilitan siyang lumabas. Sabi niya, ha? Bakit may orbital strike? Ito na nga! Papasok na ang TS dito. Satchel sa mukha, pero wala silang pake. Jeremy to get a kill, Jesse Fast 10. Pero 4v1 na lang. Si 10 na naman ang naiiwan. Sabi ko sa'yo, 10! Hanggang 10 o'clock ka lang! Ako kuha pa ng orb, kala mo naman! 11 natin! Wala ka nang magagawa! Ikot-ikot lang, sabi ni Sarah G. Partida ka si Cinderella hanggang 12, di ba? Oo, pero ikaw mas hanggang maaga! alas 10 lang? Ano ba naman yun? 10 kasi syempre sa Japan kasi may curfew. Meron ba? Meron yun, men! Kaya pala. Pag 10, matutulog na sila. Aga naman nila matulog doon. Oo! Hapon ako eh. Kaya alam mo eh, no? Ay, nako. Pero ito ang TS, hindi natutulog. Ang balita. Na dilat ang mata. Yeah.
Tingnan mo yung eye bag ni Jessie Bash. Si Jeremy, blink twice if you need help. Mamaya, sabi ko naman sa inyo, mas mahirap mag-interview kesa yung laro. Yan ang sasabihin nila. Lalo na pag ang translator mo si Borkum. Ay, tama. Hindi mo alam kung tama ang mensaheng makakarating eh. Pero ang tama is tatamaan na ng TS ang Zeta. Tama. Tinan mo kanina si Jeremy, ano score niya kanina? 2. Pero ngayon, 5. Tatlo na, di ba? So, kada round, nakakapatay na siya. Omsim. Ito na ang pagbangon ng api. Omsim. Jeremy, ikaw na. Itatabi na muna daw ni Tito Envy. Kasi Ayan. kanina sa defense, ako yung bumida eh. Oo. Diba? So, it's Jeremy time. Ayan. Tutulungan lang isa daw ni Envy. Trade lang ako. Trade. Shoutouts nga pala sa world's largest bubuyog. Jollibee. Bumabagyo. Grabe si Taylor, mga kaibigan. Kumukulog. Kumukulog siya. Si Jeremy meron na namang showstopper, ha? Yan nga eh, mapapatigil na niya. Ang mundo. Ang mundo. Pero si Dep, nagbabantay na talaga with an off angle. Oh, kita niya yung isa, nabaril sa batok, napatukan na si Dep, mga kaibigan. Jeremy, with a showstopper, will take down Laz. Good pick. Mawawala dito si Laz, pero ito nga, si Dep, may showstopper rin siya Jeremy? dito. Ha? Nilalaruan niya lang yung smoke, magre-reload dito si Dep. Pero maganda yung positioning niya. Oh, wala siyang idea. Oh no, yun nga, pero natama siya yung kalampag na papag, mga kaibigan. It's Jeremy's time, ladies and gentlemen. 3v4 on this game right now. Meron pang dalawang tao dito lang sa may kantin, pero Jessie Bash alam niya kung nasaan ba sila. Flash, tumama sila. Ay, nako, Jeremy, nakatatlo na. Ubos, pati pantubos. Sabi ko naman sa inyo, nakita na namin to, guys. Replay na to eh. Kakasabi lang natin kay Jeremy, di ba? Oh, sa defense. Nakailan? Ay, nako. From 5 kills, 8 kills na agad-agad na. Ay, nako. Anong Basic. oras na? Borkum time, 11 na. Yung 10 may nagagawa ba? Wala na. Wala. Nanahimik si Kuya Muten. Ay, nako. Napatahimik siya ng players ng TS dito. Pinadelay lang talaga nila. Jeremy, ang galing mo. Siya lang yung natitira every time eh. No? Oo. Kasi nga siya lang naman din yung naiiwan sa A-site eh. Tindi, apakan mo ako pa magsasorry sa'yo. May bago na namang anak civil niyan. Jeremy ang pangalan na naman. Oo, tama. Oo, yung isa, Borkum na eh. Jeremy. Jeremy. Kasi wala namang isang katabi, di ba? Op, na-picturean. Dubstep. Selfie ka muna dyan. Sa angulo mo yan. Ikita ko yung angulo pa, pare. Chin up ka ng konti. Hanapin natin yung best angle mo. Ayan na. Dubstep na picture na, pero blurred. Hindi naka-focus. Pag hindi naka-focus, blurred. Oo, na-picturean siya eh. Pag silip niya, ganun, bakit ganun? Oh, Low diba? quality. Ang kulit kasi niyan eh. Tapos sensitivity, pare. Ano mo yun? 5v5 pa rin naman to. Allows a rep ang Zeta dito. At, ano na, 50 seconds Ang to oras take na. on the round here. At nag-aantay lang ang TS dun sa perfect opportunity nila to do so. Pero si Jeremy diretso na. Galit na siya. Uy! Kahit hindi nakikita, mapapatay kita! Si Porco may spider sense, mga kaibigan. Spider-Man, kabahan ka na. Baka si Miles Morales eh, mapaalis mo pa. Diba? Kabahan na kayo. Tapos na makakahanap ng isa, magkakaroon sila ng barel. Partida na daw yan. Ito na yung kalapati at saka yung last. Let's see if ever makakapatay pa natin. Si Envy nagbabantay. Last chamba pa. 3v2. 3v2 situation, may baril na yung dalawa. To say the least, yung isa naka-stinger pa rin naman. Napakadami nilang utility dito na pwede pong gamitin. There goes the stun. Panimula lang, pero may flash na manggagaling nga dito. Pero ito na, that's gonna be the tag. Nice. Kitang-kita ka. Ito na yung kalapate. Mag-isa. Nice, Jeremy. With a kill. Sabi sa inyo, pagpalo ng 11 o'clock, wala na yan. Na-debuff. Anong oras nakascore ang TS? 11. Literally. Diba? Literally 11, diba? Kasi tapos na yung buff nila. Isipin mo nga eh, nung 10:58, sabi ko kay Jeremy, huwag siyang pumasok. Kalma lang. Isiyahan mo lang kasi masya-shotgun ka, hindi pa alas 11. Na-shotgun nga siya. Kina-next round, 11 na, wala na. Actually, si Dubstep pinashotgun Si Dubstep ba yun? Si Dubstep yun. Ayun o, saya nila. Shoutout nga pala kay Pot na nasa harapan. Ayan. Ang dami natin kakilala sa watch party, di Sabi ba? nila pag nasa harapan daw, syempre parang pag sa school, yun yung mga mababait. Oo, di Totoo ba? ba yan? Eh, hindi ata eh.
Tingnan natin ngayon kung makakabawi ba sila. Pero feeling ko, hindi na sa Zeta. See. Then, meron siyang lockdown na pwedeng gamitin dito. Pero sanay na tayo dyan. Kaya, Lockdown? 10? Matindi ang lockdown ng mga Pinoy. walang magagawa ang lockdown ng mga Hapon sa lockdown ng Pinoy, alert mga level kaibigan. 4 to. Ay, lako. Pero yung lockdown nila, ay! Parang ECQ lang. Yun pa lang yung entry level nila. ECQ pa lang natin, no? Entry level pa lang nila yun. Yung Wala mga tao pa. nasa labas pa. Wala pa silang ano niyan. Ano tawag dati? Yung pass. Quarantine pass. Oo, wala pa silang quarantine pass. Yan. Ako. Pero grabe naman talaga. Galawang Paikot-ikot sneaky lang lang. sila. Ano mong tawag dito? Ano? Sightseeing. Itutur ko kayo. Honey na dito. If you look on the left, it's fractured. Tama. If you look at the right, still fractured. Here on the left side, you can see the Omega World. Pero si Jeremy tatag nga at makikita dito ng hunt ni Laz. Wala pero man wala lang bawas. 14 seconds. May oras pa sila. Pero ang Nag-plan, walang Zeta, lumaban. wala na. Di ba? Wala nga lang daw bawas kahit isa. Pero 10, delikado ka. May lockdown ka, pero makakapatay ka ba? Wala kang idea si Jesse Bash nasa baba mo na, hoy! Ano ginagawa mo dyan? Tapos na yung buff mo, nasabihan na namin kayo. Pero meron pa siyang flash! And that is Dub Step with a kill again! Muna kita 4v3! Dep, Chamba! Pero 3v3, lamang pa tayo mga kaibigan kasi the clock is ticking already! Borkum? Si. Uy, nahuli si Borkum pero nakagawa siya ng matinding damage dito. Low on HP na si Dep. That's gonna be Envy getting the kill pero nag-iisa na lang siya. 1v2! Ay, okay lang yan. Puso. Marami silang pera, Bes. Si Jeremy, 8-6. Oh, di ba? Pwedeng pa utang. Pwede pang mangutang. Oh, man. 5-6 yan. At replay muna para makita natin ang mga masasakit na bagay at masasakit na panahon. Replay bago ang sakuna. Replay muna bago ang sakuna. Naipit din kasi sila sa e-main dito eh. Tsaka kung napatay ni Borkum yun na nag-handle or nag-anchor ng site itself, posible pa nga makuha ng Team Secret yung magiging round na yun. Unfortunately, hindi. Yeah. Alam mo ba, even way back 2021, sila talaga yung nagper-perform, no? Totoo. Grabe yung... Isa talaga sa mga pillar or cornerstone ng isang team kagaya ng Zeta. Jesse Bash. Ropes muna tayo. Every time nakakaramdam ng util, nagro-ropes eh. Oh, Jeremy? Pasok na naman Yata nakapasok pero nasa ba yung mga players ngayon ng Zeta Division. Nasa loob na sila pero ito rin natin sa grenade. Borkum, ang sakit-sakit. Tama na. Jeremy, papasok na rin talaga pero yung mga players nga ng Zeta Division andito rin talaga dito lang sa may A main after Jack has been released already. Alam nila kung nasan sila. All they need to do is wait. That is the flash. Where's the swing? Last will catch one. Pero Borkum, orbital strike from up above! But Dep ang makakapatay noon. Jesse Bash will catch one. Puti ito ang 3v3. Pero ito na ang kalampag na babag nilalabas ng mga Hapon. Pero Sugar Zero nagbabantay. Sugar Zero nakakapatay. Pero 2v3, lamang pa rin tayo dito kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari eh, no? Yun na lang yung sasabihin natin. Kaso nga lang, namatay si Dobby doon sa drop. Yun yung isa sa malaking naging problema ng Team Secret dito. Especially kung papaulanan na tayo ng napakadaming utility here on A main, you have to have someone giving pressure in another point of the map. And yun dapat yung trabaho ni Dubstep. Unfortunately, napatay nga siya ni Sugar Zero at that moment on. Kaya naman hindi na siya nakabawi. Dikit yung laban. Pero at least, lumalaban tayo. Itong fracture talaga, well, sometimes yung TS nagkakaproblema talaga dito kasi yung mga times na naglalaro sila dito sa mapa na to, minsan panalo, minsan talo. 50-50 pa rin talaga. It's just a matter of polishing some of the rounds na nakikita nga natin coming in from Team Secret. At sinubukan na nila tong A-site 2 beses eh. And it seems like each and every time they go A-site, nabibigyan naman sila ng space. Actually, binibigyan sila ng space ng Zeta para makapag-plant eh. Pina 5-man retake sila dito lagi. 5-man retake is the place to be na nga gagawin dito sa Zeta Division. Siyempre, strength by numbers, di ba? Strength by numbers lang. I mean, if ever na kaya natin mag-out, meron tayong mga utilities, ang ganda ng retake potential natin. So yun, yung i-maximize natin. Pero yung mga players ng TS, sabi nila, VIL, kalma ka lang. Easy ka lang. 2 rounds ang kailangang habulin dito ng TS. Hindi pinansin sila. Ay! Nice. Hindi
Finish bomb ng tropang sarili. Nice one. Kaya ano Fist na bump lang. tayo, basic. Ingit. Basic. Pati si Laz na papikit. Kasi shy, ingit. Tayo na kapag fist bump siya, walang ka-fist bump. Fist bump tayo. Diba? Sa mga watch party, i-fist bump nyo naman sa katabi nyo, kahit di nyo kilala. 9-11 na yung scoreline natin dito. Lamang ang Zeta ng dalawa, pero dalawa lang yan. Hindi naman masakit, bes. Ang dikit ng laban nila eh, no? 10-13, 13-9. Nababasa ko dito, TS ang mananalo sa round na to. Itong round na to? Sige. Pagtalo, Sabi mo eh. sorry. Pagkwento mo yan eh. Up. Hunt. Being denied. Dep waiting patiently. Meron siyang pang-mamba out dito. Meron siyang showstopper. Meron silang lockdown at meron silang orbital strike. At least at this point dahil nga slow yung movements nila, nalalaman nila na nandito sa B yung Killjoy eh. So, they might go rotate and revolve around it. Tsaka na-pop na nila yung isang Nano Swarm. Play for picks na sila dito, be. Sobrang layo nila. Nagkahanap sila na pwede ba pick off dito. Then after that, they can start it from there. Tahimik ang lahat. Tahimik yung mundo nila, oh. Hindi natin alam kung ano pa pwede mangyari dito. But that is a Prowler already. Plus that orbital strike. Wala naman tao dyan kasi yung mga players ng TS is papuntang bina. Pero dubstep, siya ang magiging game changer kung makakapatay siya. Pero okay lang. Alam ng tatlo. So dalawa lang sila. Def will catch one. Na-force out dito yung mga players ng Zeta kahit papano, no? Pero Envy nga yung unang naging napatay dito. Pero si Jesse Bash, babawi rin naman siya as Laz goes down. Jeremy, nakapag-plant na rin ng spike. Ready na ulit sila sa post-plant nila dito. Alam din ni Jesse Bash na may tao sa taas. Pero lockdown has been destroyed. And Dep gets another kill here. Dubstep na lang ang natitira. Alam ata nila kung nasan si Dubstep. Yung narinig nila yung ropes. Ayun na nga, narinig nga nila. Walang pera ang TS ngayon. Barely having all these money na meron sila. Oh no. Wallbang mo. Oh no. Okay. It's gonna be a save instead. Walang choice si Dobby dito. May pera pa sila to. Nakita na ni Jesse Vash yung nasa taas eh. Yeah. Nakita mo ba yun? Oh, nakita. Pero nag-hesitate siya. May naka-boost eh. Nag-hesitate siya lumabas dun sa area na kung saan siya nagtatago. Tinignan na sa taas eh. Tapos bigla na inalis yung ano. Ito yun oh. Exactly this one. Pero umalis din naman agad din kasi si Dep. Bumaba rin bigla. At yung reposition nga niya na yun, nakaabang din si Jesse Vash, pinush niya, and dun siya natalo sa sitwasyon na yon. Again, 9-12 at isa na lang ang kikinakailangan dito ng Zeta Division para manalo sa ating series. Jeremy, that is a Prowler already. Alam nila na playing 4 drop sila. Dep will catch one. Borgum is now down. At isa silang nawawala. Jeremy and Jesse Vash nagtitira ngayon. Jeremy, eto na sila. Mga tito o kung bahala sa inyo. Nakatkat pa nga siya. Ay, nako, showstopper. Not gonna connect onto these players. May Pagel pa siya. And last, Jesse Vash mag-isa. 1v4. Napanood ko na to. And Jesse Vash will fall down. Yun yung napanood ko. Yung ropes, kanina niya pa tinitignan yun eh. Kanina niya pa ginagawa yun eh. Ngayon na nasa final round, dun siya nahuli ng Zeta Division. Anyway, this series goes towards Zeta Division. Natalo man ang Team Secret dito. They still had a good showing against Zeta Division as a team na isa sa mga top teams ng Japan. Yeah, akala natin walang hapon na mananalo ngayon eh. Pero... Oo nga, kailangan nila yan sa Masters Tokyo. Kailangan nila sa Masters Tokyo para may representative sila doon. Hayaan na natin yan, guys. Pero at least, di ba, pwede pa naman bumawi yung mga players nga ng Team Secret. Pero ano ba standing ng Team Secret ngayon? 3-3? Feeling ko malalaman naman natin sa panel mamaya. And malalaman niyo yung mga current standings ngayon ng mga teams natin na maya-maya sa panel natin. Pero here on this map that we just saw, napansin naman natin no, na Jeremy, especially on the attack a while ago, or not attack, but defense a while ago, nahirapan talaga siya makahanap ng mga kills, ng mga pick-offs na yun. Yeah, but totoo. nakabawi siya sa attack, yes, but I think it's a little bit too late. Yeah, actually, medyo malamig na si tropang Jeremy ngayon. Pero nangyari na ang dapat nangyari, puso pa rin, suporta pa rin para sa mga players ng Team Secret. And to the fact na hindi naman ito yung last game nila, marami pa silang games to. They have a total of 9 games. And kita-kita-kits tayo dyan. And sa May 13, sa birthday ni Taylor, guys, kalaban nila doon ng DRX. Ayun, magandang laban yun, no, na matutunghayan nila. Anong birthday gift ang gusto mo? Manalo ang TS. Ayan. Yun lang ang ninanais ko. Yun lang ang birthday gift na inaasahan ko. Pero fist bump muna tayo again against Zeta Division na
props sa kanila ha. Kasi kung titignan mo rin, mapapansin mo naman na may sakit si Crow. Rather. Yeah. Get well soon, kapatid. Kung Get meron well ka pa rin. soon kung meron siyang sakit man ngayon o kung ano man yung nararamdaman niya. But again, props to Zeta Division. Really great showing, especially on this map against Team Secret. Lahat sila nag-perform, lalong-lalo na si Laz. Which is even way back. Na sa Kahit mga, si Dep. Oo, lahat talaga sila. Yung pag-dubilis ng Dep, yung initiator nga ni Laz, talagang nag-perform din talaga sila ng sobrang solid. And of course, yung pagkocontrol nga rin ni Sugar Zero, just trying to outplay these players nga sa Team Secret. But at the end of the day, pusong Pinoy pa rin kami, suporta pa rin kami sa Team Secret. Palakpakan naman natin Team Secret kasi sobrang solid nila. Ayan, there we go. Ayan, yan. At syempre, kahit na gano'n ang nangyari para sa ating series na to, walang problema. Bawi ulit tayo sa susunod na mga series na meron tayo dito. Again, this has been The Mods. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin dito sa Casters area. Pero right now, ipapasa na natin to sa ating mga panelists. Reby, please do take it away. Maraming salamat ulit, Taylor and Bill. Thank you for 6 games today of casting. Grabe talaga. They're so hardworking again, and we always love to hear their casting. So, again, this is gonna be medyo, Heartbreaking. Basta nalo yung takoyaki sa quick. To be fair, masarap naman talaga ang takoyaki. So, in fairness. tulad ng sinabi ni Gecko kanina na dapat... Sino si Gecko? Sino muna si Gecko? Kayo na lang mamahala. Pero katulad ng sinabi ni Gecko kanina, syempre kasi yung Masters nasa Japan, so kailangan may hometown representative. Kaya pagbibigyan natin sila ng chance na makakwalify into Masters pa din. Siyempre, dapat may representative pa silang maglalaro doon. Kaya naman, magbigay-pugay tayong mga hospitable Filipinos para dito sa series na ito. Pero it has been really such a great amount of strategy yung binigay dito na Zeta Division. Pero what I saw earlier for TS on their second half, ang ganda, ang lupit talaga ng combo-licious tandem na ginawa dito ni Jeremy, or rather, ni Envy together with Borcomo with the concuss and then followed up by the orbital strike. Sobrang linis noon dahil nakakuha sila ng kill, nakakuha sila ng impact, but the problem went in nung nahirapan na nga sila dito makamake entry laban dito sa Zeta Division. Exactly. When they could make their entries, we also saw these retakes from Zeta Division. Every corner talaga, every entrance, there was just someone from Zeta waiting for them. And again, I think that was also the problem we saw from Team Secret. Now, they couldn't get those pickoffs that they needed. And again, with Laz and Dep, our MVP for this match, they were just the ones who were able to pick off the members of Team Secret. Dami nga nagagalit sa comments Para ba, kayo na lang. Jowakin nyo na daw si Dep para pagbawalan maglaro dahil siya yung nag-MVP sa laro ito kung saan napakalikot niya mag-race. To the point na akala mo, nandito lang siya on one angle, pero he's ready with his flights and then use in the utility to give a lot of pressure dito sa TS. I mean, he looks like the character he plays, right? Looks like a bad boy, and this guy, he's a bad man on the server. He is absolutely insane. He has been one of the top performers. We see him almost like the top of almost every stat that's important to a duelist in terms of ACS, mga kills, mga first picks. All of that is really important, and we see that be a very big thing na napapagana nga nila. And for them to have a player like Dep, it's such a big piece of value that they get. Exactly, and I think, we're still excited to see more from Team Secret, but we'll also be hearing more from an interview with Warbirds. Woo! Oh. Hi, Warbirds. Hello. Hello, how's it going? Hi. So you guys just played against Zeta. Again, a very well-fought series. You guys, it was very, very close. So going into this, what do you think was the biggest challenge going against Zeta Division here? Yeah, I mean, I think a lot of it was like the veto. We didn't really have a lot on them. Like, they haven't played split for super long. Like, I don't think they've played a split this entire season. And then they didn't play a single fracture, so like they had a pretty good read on us, especially on fracture. So yeah, I think that was kind of like the biggest thing. All right, thank you so much. Honeyglazed? Hi, Warbirds. I want to ask you, who is the most difficult player to face against Zeta Division? Originally it was Dep, but I think Sugar Zero had like a really good series. Yeah, I thought so too.
I mean, Sugar Zero, he kind of played his minds out as well, and the team was doing pretty well on Lotus. We know, obviously, this is kind of like the group stages, and at the end of the day, the ultimate goal is into the playoffs, and not every loss is the same, but generally, as a coach, you personally, how do you necessarily help the team with typically on these type of matches where a loss can kind of define where you are in the standings, but you're not too sure exactly where you'd be placing? How was you as a coach kind of, help the team get through that and move on to the next game? Yeah, a lot of it is something that we discussed actually after the RRQ loss, which is like just setting up goals, taking it step by step and match by match, not getting ahead of ourselves. So yeah, now I think next week we're versus T1, so it's just going to be prepping for that, kind of take away like, okay, what were some of our struggles in this series? How can we improve upon it? How can we innovate? Like, I think our Lotus was actually like pretty clean, and that was something that we've been working on for a long time. So I think just like innovating. Yeah. So you guys did well though. Thank you. All right. So for our last question, Team Secret, and you are also using the HP Omen desktop for the match just now. So if you could sum up the series that we had today, what would it be? I think a lot of it is just like momentum based. Like we would string together 5 rounds, they would string together 5 rounds. Is pretty hard. It's pretty hard to like put one like specific point. I was getting really nervous on the fracture round where we were on eco. And who is it? The Fade got 4 kills. Like it was a 5v1. That made me a little nervous. Yeah. So I mean, it was Bosch a good ended up clutch. wallbanging him. Yeah, like Bosch ended up wallbanging him. So I was like, whew. But I would say probably that. I don't know what his POV was, but it's probably a pretty crazy POV. Right. I mean, it was really exciting. Like from our side, we were literally shouting when it crazy happened. game. We were like, he has to get it. He's low already. So again, it was a really, that moment was really exciting. So again, thank you, Warbirds, for taking the time to take this interview. And again, we're looking forward to the rest of what Team Secret has to bring. All right. Thank you. Parang first time natin mag-interview sa coach. I feel so light. Ang refreshing din. And it's also because, again, like, at the time, it's also, we have to think about our players here. Respect na they just went through a very high-pressure match. So even though as much as we wanted to hear from the side of Team Secret and how they felt here, I think good din yung perspective from Warbirds. As their coach, I think having that bird's eye view on the match just now was very, like, enlightening din. And, like, he talked about, the map veto was probably the biggest thing that shocked them here. Yeah, especially, di ba, pag yun sa HGC, minsan sinasabi natin na sometimes yung battle nagsisimula sa map veto pa lang. Kaya nga parang mind games na rin to kung sino ba yung magkakaroon ng momentum pagdating sa mga strats na kaya nyo bang i-execute, and lalo na nung split nga, di ba, na-mention niya na kaya ba talaga ng mapa na ito for Team Secret. That's right. And I think looking at the game just now, like also my round talaga na they were also just uncertain, and he also said na he was very nervous for fracture, and ang daming moments na he just had to have faith in the boys of Team Secret again with that clutch from Jesse Vash against the last there was like grabe, like we were also shouting dito sa studio. But now going to our standings, ayan, we were talking about it na like gumalaw na ulit, like we finally see na Gumalaw na yung bus. but gumalaw nga. And we saw T1 and Zeta now a bit higher on our standings. Team Secret still in the middle, still figuring. Again, we still have a few more weeks, so they're trying to, again, we need to secure that spot in the playoffs. But again, unfortunately, our first series for today, DetonationFocusMe, still on that 0-6. But again, props to them because they had a very, very close series. OMG, nakakakaba itong line, or yung standings nila against PaperX, diba? 3-2 for PaperX, or yet to know kung kaya ba nila ditong umangat pa in the standings, or masasabayan din nila dito yung Team Secret na 3-3 din yung losses nila. Yeah, especially by PaperX, they're going up against another SCA team sa sunod nilang laban in Talon. So, parang our hearts are kind of torn on where to vote for there, at least where to root for. Pero, tignan mo naman din where Team Secret are. The only real threat to them is another SCA team kung saan may kapong Pinoy din yung RRQ. So, doon parang yung medyo nag-aalanganin tayo. But katulad ng sinabi nga during the interview with Warbirds, we know this is the group stages. At the end of the day, yung pinaka-end goal is to get in that playoffs and then perform there to their highest extent. I'm sure that Team Secret, even though they might not have won today, they know that there's other further goals to reach for.
Exactly, and speaking of further goals and how to achieve them, I think it's also good to always be, well fed and have good food, good nutrition, things like that. And that's why we're going to be going to our sponsor for VCT Pacific, which is Grab with Grab Unlimited, where you can get free delivery from every day from every store. And if you scan this QR code in the corner, you can try it for 1 month absolutely free. That's right, 1 month absolutely free. And again, if you're still here for more VALORANT action, huwag kayong mag-alala because there will be more VALORANT challenges in the future. Alam mo kung tatapusin nyo yung last line eh. Pero syempre guys, wag nyo rin kakalimutan na suportahan nga yung stream natin here on Facebook, YouTube, and on Twitch. To support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH naman on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and on YouTube. Special thanks to our sponsors as well. We got Logitech, Red Bull, Polo by Ralph Lauren. We got Grab Unlimited, of course, HP Victus, and Zowie for making this entire VCT Pacific League broadcast possible. Exactly. Ayan, maraming salamat po ulit. And again, shout out din sa mga watch parties natin. If you're at the Team Secret watch party, ayan kay Laika. Like a ball. Like a ball. And also from our watch parties online, our streamers are content creators with the official watch streamers. Ayan, sana nag-enjoy kayo. This has been a very, very long and grueling day. And again, two very exciting series. But again, Team Secret will be back against Team T1. Secret! Team Secret! Anyway, any final thoughts, guys? Well, yun na nga naman nangyari. Mas na naig ang takoyaki. Pero better luck next time dito sa Team Secret. Dahil, syempre, yun nga yung sinabi nila, diba? Playoffs is the goal. I mean, we've seen Team Secret be down in a very difficult spot before. We've seen them go down to the lower bracket. And we saw them still prevail and end up at the top. So, I am not too worried for Team Secret just yet. Tiwala pa din. Kasama yan sa plotline. Yeah, storyline. It's the character development. Yes. Again, we're letting them cook. Pero ayan, that is it for us here on day 1 of week 6 of VCT Pacific. We'll be back tomorrow for 2 more matches. So stay tuned for more VALORANT VCT Pacific action.